It's Nine Pandas getting Ropst on. I mean, the fact that it's just him and Carrigan that have found frags first. You know, everyone else is kind of settling into their seats, making sure that everything feels right and adjusting to the new environment. Fortunately, Mr. Cool collects. You see, Neo's had time for a haircut between events. He's just shaved it all off. Yeah, I mean, he's got the new aerodynamic look. And maybe people caught it with the pre-game little huddle as we'll catch Robs on the multi. Beautiful work, essentially winning the round single-handedly. Nice little flash assist there from Rain. But Raban is here with them. Yeah, Eddie's not here. We saw him in the airport on the way over. So the old coach now part of the management, but here За юу яцхан ёо өстө нам олцсон штэ guys. They're going to get Molotoved out of this. Robs through the smoke, and he's just brought the fight to them. This is a crippling blow, just running up mid. Sees it could be his next victim. Good flash. Team play. Aegis balance facilitated an equalizing frag. Job done. But you can see Rob's that's quite an aggressive. За энэ дээр чи фейз руу орцсон байгаа штэ guys. Setting them up to disrupt this mid control. Нөгөө сагалцчихвэл now getting an opportunity to work with this AWP. Ой, VP юу болоод байна? Ягаад сүрээд байна? Carrigan searches out some info and there's an awful lot of space here for the in-game leader to pick up. So this is great info. Really, they are aware of the mid presence due to the sound cues. A molly towards window. Bogdan's Law playing in the hands of Seized, and it looks like an ace split on the agenda. But the rotation for FaZe, it's making its way over, and they should be aware the hit coming because of Carrigan's push. Rain readies himself. Өстөс боч юу вэ? A multi-kill from Rain. And yeah, losing his potency for Clax, poor guy. And remember, Carrigan's coming through the underpass. За. Фейз болж байна. Trying to save that AWP, but still with 30 seconds left, this is not going to be comfortable at all. No, Carrigan's already Нам онцчих guys. Ямар ч амжлаа. Corner, Carrigan, he backed off, so they might just be able to retain the AWP. Probably wanting to sweep up an AK or two for their troubles. But multiple rounds now for FaZe. You look at Rops as the tempo setter in middle this time round, but Rain with a nice little multi-3 for him. За чи юу лээ Фейз Virtus Pro G2 очвол нэг Donate Money хийл минь гэлээ маа нэг үзэгч чинь. Тийм комент явуудлаг бай дөрөө. Байна. 700-го тавьсан гэсэн ш нэрэ. Фейз Virtus Pro G2 холбоод. Хажил Donate л гэдсэн ш. Нөгөө тоглолт нь за ер нь гоё эхэлж штэ албаны эхлэлүүд guys. But you want to make sure as you come in as a favorite that you're not just going through the paces. You need to make sure you are actually dictating the tone of the game, because if you just let the game come to you and then you 4 or 5 rounds down, and it can really get away from you. So this is good signs. Yeah, and it felt like that's FaZe have kind of taken that memo as well and run with it already, just looking at the way they've opened up these gun rounds. These are the important, like, you're in the finals, you're in the playoff matches, you're up against the bigger names, they're very tough. So, hi. These ones can be just as hard for the big names because you've got the target on your back, everybody's studying you, everybody coming out wanting that scalp, the underdogs, the hunger is something that you see, the emotions in the air at the RMRs, knowing what qualifying for a major means. So he's still holding the, yeah, that's a miss window smoke. Цонхны смок алддаг жоох муудлаа. За цонхны смокыг алдсан гэж мэдж байгаа. Ганц hero стил юм байна. Юу байна да вэ bro? So I do see some issues for Nine Pandas in this round. Glocks are plenty. Юу нэг байна? Weapon to make some excitement, and as Robs investigates again, so another info play available for FaZe. First Carrigan be apps. Frozen's gonna get some info in a moment. 4 Glocks and an orb walk into a mid. FaZe штэ, FaZe л дэмжин штэ. And Seized has actually taken down Frozen. Robs can't overcommit on this. Doesn't want to overcook it. Could deliver an M4 to their front door. Болж байна. Гүштэй яаж шахах юм бэ? Өө тэр Robs юу вэ? Болооч. 4 Glocks and an orb. How's the map just opened up like this? You can't be dropping around. No, this would be a bit of a tilt-a-rooney.
but you've got Carrigan and you've got Rain. And there's 30 seconds. A sight each. They're going B. Yeah, short rуу шатсан guys. Well, if you could smoke them off, channel them through. Oh, they have the info. За, Carrigan анд минь 20 секундтэй. 19 seconds. They need to get this bomb 10 секунд, 15 секунд. I just balance bringing in that M4. He's recovered. That's Bolжин. He's won the round. It's just balance. Got 2 to find and 9 seconds to do it. Bolжин. За, болж шүү. Good grief. A little bit of a sweaty one there. Carrigan юм аа. За, нөгөө талаас манай VP яаж ийн Bolжин. Энд Virtus Pro чи юу вэ? Нэсэн чи энийг зохицуулсан юм уу? Юугаа? Зөөц. The face болж ийн гэдэг. Нам унтсан шүү дээ. Yeah, Rob's nice bit of movement. Gets himself set up as early as possible mid. No one there, no one home. It seems like they're looking. Зааруу орох гэдэг шүү. Rain, Frozen-оор тулцсан байгаа юм байна. За энэ Frozen дүүлэр дахад раунд штэ ер нь hey guys. Support of Frozen towards the dark position. Now warded off. Yeah. Good for one. Frozen dips under. An opportunity for the multi, but it's still a Des with a team kill. He's the only one that's filled the feed. 3 kills, 2 of which he's happy about. Oh, за болж шүү брок. Брок. Ой, яа. Ямар тайминг тулчваа. Yeah. Яа, сая тэгээд Rain smoke молдит Frozen-оос smoked тэгэл өглөөдөө ойлоо. So the fact that it was a little bit chaotic due to that team kill, but awkward moment there for Chillday. Most definitely. За энэ юу болоод байна? Юу лээ? Энэ бет байгаа юм уу? They would have just been walking out dry. So the fact that the setup was facilitated elsewhere for FaZe, we will type. Тэнд юу болж байна? Яа, энэ хоёр баг юу болоод байна зов. Сүрээд шүү guys, сүрээд шүү. Эхнээсээ гоожод эхлэж байгаа юм шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Процкинуудаа. So you saw just there with the HUD, the nice little clutch cam, but not attempted by Robs. Just got to see him saving. That one's gonna feel good. Тимээ найсан бандаж байна. Очихгүй ш. That was the opener from Chillday, and wow, yeah, if you've got it, you got it. Took your teammate down in the process, but you essentially secured the round. Did look a little bit awkward with the stairs play, but it's all good in the hood. Yeah. And they can break FaZe here with a consecutive round 9 Pandas. Molly getting lined up from Rops towards the top mid box. That'll be deployed as again rerouting back over towards A. Going to test their luck again. Sandwich position from Frozen. They molly it. Seems unlikely. So Rain is the man to draw all the attention. Essentially have 4 players gravitating towards this side. Энэ раунд important байна шүү. Залуучуудаа энийг лавбар. Дагсан 10 орчлоо. За Frozen болж шүү. Important. Smoke төштэй bro. За болж. Disbalance гэдэг энэ сүрхээс нөхөр штэ. But yeah, this one falls flat for 9 Pandas, and you may be wondering, you know, if they haven't been on your radar, 9 Pandas, how long have they been cooking? Got a lot of maps together. Yeah, I was just looking at that, like 290. За болж шүү. Нөгөө тоглолтын 4-2 болж байна. Болж шүү. Манай дэмжигчд байна уу энэ? Ямар цөөхөн үзэд энэ 20 морин үзсэн. Уул нь 100 гарсан байх хэвээр бол. Сони юм аа. Стрим онтрол шүү. Considering we're only in February, Valentine's Day today. So happy Valentine's Day to everybody out there. Hope you're feeling loved. And if not, you get to watch the game you love. So, you know, it's a win-win in that category. But, yeah, you're starting the year this early for the most important tournament for your next 6 months, essentially. За битсэн юм гэдэг асуулт бол ер нь бас жоо хэцүү л асуулт байна да.
And it won't be double orbs carried through. Frozen was happy to leave that one in the dirt. Манай үзэгч хэлэх баха. It should be just a light investment for 9 Pandas here. You can take a look as you got the scores on the doors. Зарим манай нөө хэн блэ? Хөөс нэрийг марцчихээ. Ямар ч фейз Virtus Pro хожчихвол болох гээд байна. Яраас нь G2 ож хэрэгтэй байна. Тэгвэл өөдөөс мөнгө цэцгээд л шүү дээ. Which is not to be the case, and you've just, like, this is what I'm saying, you've executed blindly into a site where you have no information on where they're holding, you haven't forced any form of rotation, you're kind of just hoping that you've made that right call. I was wondering, yeah, does this feel like kind of old school Counter-Strike at the moment in terms of the blind executes the contact up ramp? Is this like behind on the times? Well, this is the thing, if you can get away with it in Bano, bro. environment, it's fine. That's why when the better teams always want to see the best of three, because over the course of a longer series, those type of plays aren't going to consistently work for you. As Seized has been able to crack open the B-bomb site, so some space has just manifested. You've got glowing, taking that room. They're not dealing with it just yet. Range, deal with eye disbalance. That's the bomb down on Cat. Has the contribution of Frozen available. Don't worry about Frozen. We've got Brokey. As Clax and Glowing been able to get themselves out onto the extremities, but FaZe have the bomb. And FaZe have the round. Just Clax, he's down, and 5 for FaZe now, 2 to the good. Okay, the mood seems alright, having a bit of a giggle. It didn't have head armor, so yeah. Nice, we're getting a nice little insight into Now we G2, now we VP, Bitpoon, Falcon, Fate. Some bandas шахах. Энэ раундыг авах хэрэгтэй байна. Сая юу раунд алдсан юм уу үстэй. Авсан биз дээ. Энийг аваад ер нь тэгэл гоё болж байгаа шүү дээ. Зэгцэрх гээд энэ раунд. Оо юу смок алж юм бол. Yeah, throw the smoke in correctly to get a free kill. Yeah. Carrigan, that's trigger happy. Carrigan арай жоохон ханаас тоглолтог болчихсон юм. Peeking over the flames, this all could catch Seized off guard. Carrigan activating, and it does seem like Seized will recede. I just balance blind up mid, aggressive AWPing on this T side, and FaZe seem quite comfortable to contain them to this mid area. You've got Rain holding just above that smoke on Con. Comfortable is a good word for it so far. Oh, that's the timing. Rain just swapping to his nade. He's going to get isolated here. The spam, the jump to evade the spray. Glowing now, brought low as well. Shooting from Rain there. He's got Robs alongside. Yeah, there's 2 of them just touching each other in the smoke as they try and cross through. That's a big frag. May overlook Robs here. Glowing. He's got a good idea. Yeah, this is awkward. Panda's round starting. Яа, энэ ямар нэг раунд болчихоо шүү. Юу 5-4 болох гээд байна, guys. They could have a look, go fishing, see if a kill comes your way. The bomb, as it ticks on down, will be the timer. Oh, it's spotted. That's it. That is it. A very Энэ балах гээд шүү. convincing 9 Pandas round we've seen so far here on the T side. And they just draw it back to 1 round game. So a very important round. Again, I was just discussing the finances. If they can take this one off of FaZe and put consecutive together, which they have been able to do since the pistol and the conversion against the eco, FaZe will be down to exactly that. Нөгөө тал дээр Virtus Pro очин батараа болцоо. Энэ ливгүй байна да энэ манай FaZe хамууд. За тэгтээ байраас хэлнэ л та. Сайн шүү. Brokey цайгаа унсан. Give away this space for free. Brokey between a bit of a rock and a hard place right now. Nobody coming through the underpass. Flashes over. Carrigan feeling the pressure. Carrigan итгэж байгаа юу байна. And it's just one man. It's just Seized leering over. Данх галаа ирнэ. Айлын Red Palace-ийн тоглогчдоор бас ядаргаатай байна. Наад дээр бол аяг гоё тоглоод байгаа юм. And yeah, flashes this nicely to get himself obscured in a way. Oh, Frozen pushing up aggressive middle just as Glowing starts to maneuver away. So Frozen баахан мэдээлэл өглөө. Just had a glance, yeah, the timing favors. Бэрүү гэдэг мэдээлэл өгсөн шүү. Бэрүү нэг мэг явахгүй юу? Яа. Interesting point of all of this. Oh, and he's actually going to continue to lurk. So Carrigan has to do all of this with only an MP9 and no support. Хүшээ бэрүү тусламж байхгүй юу? Яна guys. The push. Carrigan, he needs one here just to slow them down, and now confirmation of the commitment. That's the bomb, and that's damage. No crack from Carrigan. Frozen, however, should have eye disbalance dead to rights. Does he have the
discipline. Or will he take it instantly? Combined with Robs' nade is looking good. Тэр сайтын бүүстийн үнийг л алмаар байна. Миний гай болчихсон. За nice штэ. Here comes a late flank that's luck. Oh, is being considered by Brokey. Takes a glance, loses his head. Defuse coming through. Can he stop it? The nade's not going to do it. And that is a sick. Донк галаа 2 байхгүй харин тий бол донк галаа 2 байхгүй хот бол физ хожмоор юм да энэ мираж дээр нь. Map vetog нь харъя л та guys. If there was no aggression and say Frozen was isolated towards short, that's a much more winnable round. And one of the keys there that's important is the fact that 9 пандас ерөөсөө үлдээс юм байна шүү дээ. Мираж Inferno 2-ийн алигийн тоглох дээр нь. You know, you could be looking to do a little bit better in that environment, and then Klax's lurk, it means nothing. But good understanding from 9 Pandas in the previous, right? They saw that there was mid-control from phase. Okay. How many smokes have we just deployed? 3 towards middle on the T side. That's a bit of a cluster duck. You've never seen that one before. За гол гарсан альч. And it's working well for an opening. Brokey caught out through the smoke. One of the За болж гин. In the meantime, though, all Chillday, he should be a dead man. He's found a safe haven. He catches. Ой дахиад голдчихсон. Яа. Амар трейдүүд хийлцэж байна guys. About to get caught. Yeah. Dead to disbalance. Энэ амар болох гэдэг шүү залуучуудаа одоо байрлал гарбуу шийдэх гэдэг. 2.1k on the phase players. So they are really staring at a rough final round. And look, this is strugglesome as the timeout is going to be called. You just saw the T signal coming on through from the admin. It's going to be the first. Here we go. This is the Chillday POV. So first top left, predictable gap. Second, adjust onto right. This is crazy. Isn't it? Here it comes. Whoa. How did he get away with that? I don't know, but I think we all have to give him a big firm pat on the back as Chillday comes alive. You can see that's going to feel good as you secure the opportunity to leave the first half of your journey to the major with a 6-6 scoreline against FaZe. Yeah, and it's interesting to see FaZe taking a tactical timeout with the type of buy that is available for them here. So Neo. Андууд хамаач жоохон балах гэдэг шүү guys. 7-5 эрэхтэй байна уу? Яа энэ бай нь юу вэ? Шатгаа. Дийл 2 импина яа. At one point in the game, I suppose not, because going into the second half, 9 Pandas are going to be more than happy with the haul of rounds they've been able to secure. Excuse me, Mr. Nygaard. What are you wielding there? It's a unique purchase. We have a shotgun in the mix. It's on his loadout for a reason. Let's see if you can get that Nova pumping. Yeah, because you've got to put something in the mid weapons. And Rob's rocking the Deeg. It would be a shame for 9 Pandas and their fans to let this one slip away after working so hard for the gun rounds they've converted. It's FaZe after all. We know they can do a lot with a little. 3, contact walking. Up connector. Who's responsible for this? No one right now. Ready for this duel. Shadow. За nice штэ. Nailed the headshot. Okay, AK in play. Frozen. It's a bait for Frozen. Yeah, that would be perfect. Brokey from CT, he knows he's going to be cleared. That's a hard fight to take. He's going to get taken down, and Frozen squanders his opportunity. Rain as well in trouble. Carrigan, however, catching one on the push through. Down goes Rain. Only Carrigan with the. За 6-6-аар солилцсон guys. Яа энэ балах гэдэг шүү. Нөгөө талд VP ч угаасаа хожихын тодорхой болчиход байдаг. Яа. 12 байна нөгөө талд guys. Энэ FaZe яачаад байгаа юм бэ мөн энэ жонод. Because going through the paces. That's pretty confidence inspiring, I would say. 6-6 дээр одоо хаашаа орох юм бэ? FaZe руу л орчмоор байгаа юм да. At the high end, they didn't get to kind of take a dominant stance. Winning the pistol certainly helped. We'll see if they can find the 2 pistol conversions. I think that's going to be a bit of a perpetual conversation when these isn't it? ones. Yes, indeed. But I suppose as far as the gun rounds go, you can look at 9 Pandas and say they definitely got their money's worth. Now, we obviously have a secondary stream going on right now. Jackie and Vince casting all of the Virtus Pro versus Saw action. Love those boys. Now, look, it's on Kick, it's on Facebook, it's on YouTube, it's on Twitch. So you could just Google PGO. Where's the Periscope? I don't know what happened to Periscope. Yeah, me neither, man. Maybe we could get our phones out. We could start streaming it ourselves from our POV. But we are back underway. FaZe VP юу гэдэг чи.
Аж бага дэмжээрээ яндаа. Сүрх гэдэг шүү өстө. Фейс ботор худлаа л да. Боторхгүй л дээ. За гарбуу импортент байна. Guys, адэр ээж 3 стаклцсан. Яа тэр цонх аа. Тэ. He was the Palace boy. Now we've been caught by Robs. Swapping sides. Is this going to be an exchange of pistols? За төрдгийн үнийг дааснууд савуулсан болж гинэ. Бомб тавьсан 3-2 guys. Бомб төрдөг рүү тавин төрдөг эзэлсэн төрдөгт нэг хүн. За нэг хүнийг бол шорт гэж мэдсэн. Фроzen тэрийг даачих бах. За цонх өсөснийг нь мэдсэн. Броки төрдгийн үнийг тэгэл хөөрхөн налчмаар байна. За флаш гарч ирсэн. За налсан болж байна. За төрдгийн үнийг мэдсэн. За jungle-ыг л алчих. Яа. Ой, за болж ин Frozen. За болсон шүү. Important а. Биш няач юу вэ? Халдсан болов ш. Халзак болцсон байж тээ. Guys энэ коуч нь. За энэ тоглолтыг нэг харчих. Цан 13 айлч комбек хийх болохоор л юм биш. За арайч VP оччихгүй л дээ нөгөө цаа гэдэг бага. За айлч эк болцоо энийг бас үнгүй авчих хэрэгтэй байна залуусаа. Хохирлог байх. Зохгүйгээр авчмаар байна. За болж байна. За easy роо энэ ихт яагаад байгаа юм бэ? Зүгээр явчихгүй. And exits. Maybe name of the game is the vent not broken. There you go. That's some form of information for FaZe in this one. We will see the bike. Цаанаасаа юм шүү дээ энэ бичлэг нь guys. Миний хос ч жоо үе маслаад ах шиг шүү. I don't think oh okay. Үе харлаад ямар хэцэн бэ? Could be. And a frustrating death for Brokey. It can be scooped back up. I'm sure Rain or Carrigan would love to get themselves an upgrade. Is put on high alert now. I think the way the bomb timer works, Alex, is we're getting to learn about the HUD. I don't. Twitch-с үзэхээр харин хотлоо юм биш үү дээ. Ticks faster in the beginning, and then Twitch-с л үзье да тэгвэл. Ой юу вэ? see if he can find some impact. An info play, glowing very forward, takes a heads-up duel with Frozen, needs to cancel his plan. So aware now that it is a default maneuver, likely out of FaZe, who, well, in saying so, don't have any presence over towards A right now. The important guys, энэ раундыг авал ерөөс шууд хожил үнэлтэх гээд байна. Энийг л авах хэрэгтэй биш шүү залуучууд да. Glowing гэдэг нөхрийг тэрхийн зад буудгүй юм уу да guys. Яа, цогны буст ороод ирцээ тэр хэм бэ? Зөв шүү Robs Andman. Ой, зөв шүү Rain Andman. За Carrigan тэрийг энийг даачих واخа. За зөв шүү. Агуулгаараа FaZe илүү байна guys, илүү байна. Илүү ээ шүү. Болж байна. In that moment, two old heads, but Seas will prevail and even gets a follow-up. So Robs failed as well. Important to carry this M4 into the next. You've already risked 2 lives, so it has been a costly exchange. This is back when skins were just a smattering of color. Throw in a bit of red, bit of white. Where were we before skins? Nowhere really. Seized. Can he find this AK-47? Well, silence then falls for Brokey and Rain. Bomb goes off. 9 posted on the board, and if you're FaZe, this is definitely how you want things to continue. Start your major campaign on the right foot. Намагч ямар юм явуугаараа гэлээ. 11-ээс амтдаг энийг ч It's interesting. Эдийг өгчлээ. We should definitely be paying as much attention as we can
with FaZe because we can understand them, but to see who's talking, maybe Хэцүү нэ хоолой идэлцэн. take some pressure off me, call something. Зүйлсээ зураатай Also have a шүү. very good understanding as a unit of how they want to approach the game. And if Carrigan hears something he really doesn't like or wants to overcall, he always can. The contributions from your very seasoned teammates in an environment like this, you don't dislike it. I actually think that's this is the perfect environment so long as Тийштэй. but this is the perfect Зөв environment where you can essentially have every player Ер нь demonstrate their мажрын understanding of the tools мажрд that орох ирэх ахын төлөж and, байгаа шүү дээ. working well so far for their team Тийм side. биз дээ зов энэ чинь. 3-0 Тэ after a 6-6. 10 марс чинь тийштэй мажрд орох ирэхэл авч байгаа авах гэж байгаа шүү дээ. Эднэр чи хөөр хийж байгаас. I wonder if we see them fight. Бас л олон дундаас өөрхий шигдэж гарч ирэндээ эднэр чинь бас л A group дээр нь бас алаан болно. Тэгээ B group нь бас одоо хэдэн дэлэх үлээ 19 дэлхнэ гэж байгаа шүү дээ. Энд чи одоо 17 хүртэл тоглож шүү дээ. Нөхөн стикерээ зөв. Юу кино вэ? Болчих. Robs important байна да. Мажи, а? Allowed a palace push, which I'm sure he can communicate and has done to number 2, which is Rain. Is he going to be able to adjust to that? Oh, Rob's just disgusting. Robs is the important юм хийж энэ. Заагийн нинжиг мэдсэн палас дахиад нэг дайрцсан байна, guys. 0 дугаартай энэ бүр хор утгах шүү. Энэ клакс гээд царемэрэн улаанаар ирэхсэн. Энэ ер нь бүтэхгүй л нөхөр байна да. Раунд авахгүй л гэж орж ирээд байна хамаа. To be planted, not acknowledged for now. No. Oh. Тэр. Yeah, you only get one shot of that, don't you? Жоох мяга юм те. I'll tell you that much. All right, well, FaZe. Зэнийг харъя л та guys. Энд чинь юу байгаа шүү дээ. From picking up the map and A group нь ингээд харж байна. in their campaign, we're in the RMRs. We're in 16 багаас 8 гарч ирнэ guys. their way through from group 8 to the major. Тэ 16-аас Teams will go to the last. эхний 8 шалгарнаа. Нөгөө group B group-ээс бас 8 шалгарнаа guys. Тэгээд тэр 16 чинь дахиад үзнэ guys. Эндээс чинь бас нэг 8 гарч ирнэ guys. Цус гарнаа гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо бол айгүй их сайхан тоглолтууд явагдана. Айгүй их сайхан бет харагдаж байна. Саха. Тэнцээ дараалсаа болоод биш шүү guys. Яд ч төлсөд байна гэдэг. Юу идэх вэ? Most definitely. But also, when you look at the teams participating in this group, there's still a very clear line drawn between notable names and those vying to make something of this. Yeah, and this is kind of where the conversation gets structured. Obviously, it feels like a must for big big names like FaZe to, I suppose, Virtus Pros in that mix, Falcons, Na'Vi. It feels like for them. За болдоо дими ах оо ма бро бэтэнд орж мараа дими шүү бро дими. That's an expectation. But for these young and hungry Яг хоёлоо бол тим юм ийм яриа байж болж чинь. Чи мандаа яг зүгээр мөнгө өгцөө. Ман тэр мөнгөөр чинь бэтэвэ. Тэгээ хоёлоо ашгаа тавьдвал тавьдээ гэхээс. This is a chance at glory because that's what qualifying for a major is. За энийг аваад дуусгах нь гэж орж ирээд их залуучуудаа. Rain will think better of swinging wide in case they want to fight. Over towards B, pressure to be applied. Seized to be tested. Nade. Well placed. Хамт ирэхээр харна. За бэрүү орсон guys сиз рүү шалгалт авч байна. Disbalance ямар ч ихний үнийгээ даасан. Керганыг аасан гэдэг чи учиртай. За эс нь унсан. Шорти эс чи унтсан шүү гэдэг мэдээлэл өгсөн байгаа. За сизтийг мэдсэн. Рейн тэнд бүр айгүй химээгээд энэ бүр 3-ыг аллаа голд. За энэ раундыг явах нь бат болжээ. Яа, Рейнс ямар их хүн юм хийвэ. Голд ганцаараа тоглож ирсэн аа. Шорт 2-ыг алснаа, 3 дахь нь коннекторыг алж үзүүллээ. Болж байна. Стив сайхан ногоорч байна да. Харин тийм ээ. Эхний одоо энэ Sleepy чинь хамгийн импортент тоглолт чинь тэр юу байхгүй. Bitboom Fnatic хоёр л байна да. Хамгийн сүүлийн тоглолт энэ холбооны. Бас Eternal Fire Nip 2 бас айгүй эвгүүлтэй guys. Eternal Fire руу орцсон шүү дээ.
FaZe applying some dominance here in the second half. Ер нь бол Yet to drop a round after a competitive first half of play. It's фанатик шахахгүй баха guys. 3 хүнээс солилцсон шүү дээ. Ер нь жоохон хэцүү л бах. Битбүүм миний бодлоор жоохон үзэтэй л гарч ирэх бах та. Өмнөх арматер FaZe Cloud-ын 2 бүр ялаад унаад би бол битбүүмийг л хожно гэсэн бодолтой байгаа л да. Тэгэл ер нь өөрсдийнхөө сайхан зургнуудаа гаргалтай guys тийм биз дээ. Тэгэл битбүүм гэхгүй бол тийм сайхан юу руу орцгоо. Фанат руу орцгоо. Та нарын зураг штэ. Заар өнгөө орлоо guys. Аюу гоё орж шүү. Ер нь энэ FaZe бас Kerrigan ер нь наамагийн оролтыг ер нь бас хийлгээд ер нь хийлгэж байгааг харагдаж байна. Spirit-ийг ер нь бол үтсэн юм шиг байна. Ер нь Ааруу ингээд орвол ер нь гоё шахах юм шүү гэдэг. За комны үзүүлэлтийг манай модератор юм манай менежер л мэднэ л дээ. Манай өөр яг мэдэхгүй байна л да. Ёо. За энэ яах гэдэг нь 2-2 уус сэвлэх юм байна. За match point авлаа. The stats will anyway. Match point гэдэг байна шүү дээ. Maybe overstepping the mark. Frozen will punish him. But the story goes one of two ways. Нөгөөтөл тоглолт дууссан биз дээ. Дуусаагүй шүү дээ. Юу вэ guys? Дуусгамаар байна. Nobody's safe. Or it goes the direction of FaZe calm, they take care of business. This is what we all expected, and this is exactly how they would be hoping to start here in Bucharest. And it looks like we're going for option number 2. Yeah. I do expect that option number 1 will be around the street. Falcon асуудалгүй очих хаа бро. An upset or two, that's for sure. Yeah. Heartbreak, tears, joy, elation. You get all the full range of emotions as we are in the final round. Chillday should be a dead man. Энэ тайм Kerrigan даах уу? Ёо, за Kerrigan дүүлээ даалаа. За Rain тэнд юма хийсэн. With these headshots, Clax Molotov down position. There's a 3 versus 5 phase. Энэ ер нь зураг төр гарч байгаа юм байна guys. Төрдөг 2 гэдгийг мэдсэн. Тэнд сис баригдах бах. За төрдөгийн 2-оо. Араас нь толгой шатсан шүү дээ. Байж хоёрыг нь алчих. Оо энэ чи. За болж ийн. Болж шүү. За энд юу болоод байна? Ма бронода хожих хэрэгтэй байна. Utility being exchanged as well. Jane being given the smoke and looking for the lineups that he'll set up for Энэ жоохон бариулах гэдэг нэг. Over the top with a flashbang. They are up through lane Vince. They can try and fight. Jim хамч юу бас юм бодож одоо. They certainly can. There's still plenty of utility though on the side of Saw. As that HG gets tossed down middle, does quite a bit of damage actually. It's unconfirmed, but Fame dropping to his knees on 58 HP. Энэ раундыг ер нь авах боломжтой харагдаад их нөхцөл байдал Б-дээр 2 тулцсан байна. Энийг л гоё алмаар байна guys. Хөөе. Трейд байхгүй юу? Дабл пик байхгүй юу? Юу? За энийг алсан нөгөөх нь одоо бас алах хэрэгтэй байна. За easy тэрийг даах уу? Smoke руу. Яа. Тэрч бомб сайт руу орсон. За бомб тавьсан. Болж ийн. Нэт гоё орох бах. Jaden Smith. Дөрөв эсрэг хоёр штэ. Араачтай. За болж ийн флит. Болж ийн. Энийг YouTube-ээс үзэхгүй юм байна guys. Twitch-ээс үзэх юм байна шүү. YouTube нь жоохон ер нь гацталтай, намраатай л байгаа юм байна шүү дээ. За байж. Энэ байна. Now you're facing match point.
Doesn't mean it's over. Флит амар байна. За энэ юу вэ? Автоматик энэ Shadow хэний чатыг устгаад байгаа юм бэ? Ма бро хой. Джейм чухал тоглолтын өмнө хань жоb хийдэг гэсэн. За бас гант толгоо бас жоохон хэцүү комент явуулсан байна те. Соёлтой шамар байна. They can still come back into this. They've had a solid CT side so far. The problem is their lack of funds. Зайл бахан 357 нэг дийг лиг импина. За энийг үнэгүй авчих байлгүй дээ. No aggression, allowing Sword to stew in this one. It does allow those pistols and MP9s to get up close on middle, but we know those retake protocols are so good for VP if they decide to hit mid later on. And it's what's so scary as well because it kind of is the perfect counter where you can see Saw. There's only been one Shadow байгаа Shага. Push out lane or go for a deep Модерацтайгаар ярьж ин л та бро. run into VP just holding angles, playing a slow default where they're going to shoot you straight. За наамаар орвол гоё шүү энэ зураг мөрөг хардаа. За яг аараа орж энэ ганц энэ стори гэдэг нөхрийг чихээ орчдөг юм уу? Can rip you to shreds, mate. It goes against kind of how you've been conditioned to play. Looks like we are going for more of a contact. Уртлаад энийг л бүр үнгүй хаалаад орчмоор энэ хам сав. Лаах үе. За ингээд ер нь дууссан дөө. Тэгээ зураг гарсан. Зураг гарчээ guys. За болж байна. Эхний хоёр тоглолт ямарчсан. Айгүй болж бүтчихлээ. Ажлаа сайн хийлээ. За хараад чиг байхгүй л үү. Болж ин. За болцсон шүү guys. За дараагийн тоглолт Navi G2 гэдэг байгаа шүү дээ. За G2 үзнэ. G2-гоо одоо дэмжиж өгөө те. Манай хэн байгаа өстэй ойл юм блээ өстэй. Мөнх бол Yondan Jams 700к тавьсан байгаа шүү дээ. VP Phase юун дээр G2 3-ыг холбоод 700к тавьсан гэсэн одоо G2-г дэмжиж өгье. Тэгээ Shadow юу мо тавьчаар эзээ. Данс мас тавьчаар эзээ. Наа чин G2 хожид баг айгүй юу баяжих гэдэг шүү би бас аа. Таныг авах гээд байгаа шүү дээ. За тэгээд дараагийн тоглолт хүртэл жоохон Chillday даа guys. За Navi энэ Koi гэдэг яадаг баг юм бэ? Ой, баахан коллекшн нөхдөд байгаа юм биш те. Энийг ч одоо асуудалгүй хожиж хуйлгүй дээ. Араачтай. G2-гийн өөдөөс харин энэ жинхэнэ Into the Breach гэдэг багч харин эйгүү ээж магадгүй шүү guys. G2 Navi 2 аваад 980к авлаа. За болж байна. Аваад өгмөрөн guys. Дэмжиж өгмөрөн бага. Энэ харин G2-гийн энэ тоглолтоос эйгүү ээж магадгүй шүү нэг юм. Гэтэ арайчтай бас G2 бодсон байгаа байлгүй дээ. Хоорондоо энэ хоёр чинь карьерт тоглож байгаагүй шүү дээ. Гайгох. Кою. За болдоо ер нь миний бро бет тавиад дими шүү. Яах.
Тэгж амар жинтэй 500 камагаар тавихгүй андаа. Чи андаа Б тавихгүй бол 20-30 камагаар зүгээр олон тоглолт холбоцоо. Тэгвэл на 500 гач ороод ирнэ шүү дээ. Шууд нэг мап болохоор на 500 кама тавиад дими шүү болдоо. Дими. Барьцгүй заяа. Зүгээр арай нөгөө багаар олон тоглолт холбоо тэрийгээ зүгээр нэг аж 15-20 мөр нуглаа авцсан дээр л дээ. Дими шүү болдоо. Зааж өгөхгүй маань. Чамаг маань ч буруу юмд уруу татахгүй. Найзын хувьд. Дими шүү. Миний анд ийшээ ороо сүр шүү. Дими андаа. Андыгаа юу гэж юм руу оруулах вэ? Манд ганцаараа өөрөө ороод тэгэл сүрэл байж. Бэт дими шүү guys. Тэгээд казино бүр дими гэдэг байна шүү. Бэцэн мөвтэн одоо цаас үдэж байна. Мараа GDS гэнэ энэ бас нилээн одоо нүдсэн нөхөр шүү. Хараа дутаах ёсгүй. Одоо бэтмэт тавьж эхлэх гэж байгаа хүмүүст бол димил гэж хэлээ да. Ёо, юу вэ? Болохгүй штэ. Бэт надаар л дуусгажээ. Сулбаг Vitality-г бас хоцсон сон шүү гэнэ. Chotter Fox раунд бас хөгжөлтэй бэт байлаа шүү. Тэр Токиогийн стримэнд тарих тоолоод их гоё байсан л да. Ер нь тэгэл тиймэт ер нь тэр хүмүүст гоё гэдэг хөө. Надад бол тарих маяг тоолоод наалтахгүй л гамдаа толгонд. Эхлэмээр байна. Залуучуудаа, G2 андуудаа.
За нараа гэдэг энэ Монгол тоглогчийг харцгаа хэдүүлээ. Бас тоглолтог шийдэл байна да. Оо энэ ч юм бас арай л өөр ертөнцийн юм байна уу? Аа. Яа нэг гэдэг нь өөрийгөө бас гайгүй болов гэсэн чи энэ ч бүр лүүрөө штэ guys. Юу вэ? Яаж тоглоод байгаа юм бэ энэ? Зөө ийм авах юм уу те? Нэрээ өөр гайгүй юм байна те. Тийспинг бол нэр төрөл бүрээр хийж үзэж байна. Яа. Яг нь энэ нөхөртөө нэг эсрэг нэг хийгүүд бас үзнэ л дээ. Арил өөр төвшин юм байна. Тэг нэг эсрэг нэг бол сонирхолтой байна те. Бас л доороос нь блок гарч ирнэ штэ. За ганц нараа төрүүлээд шүү юу вэ? Амар шүү. Ивлийг төрүүлчих юмсан. Sorry, you're my only, you're my life. Baby, wanna hold you. Миний хол нэг X дээр л баг шиг өөтэй. Ингээ сүрж байгаа байхгүй ихнээс би. Гар руу татаад байна. Oh, I'm so Йоо, доорс ч блокууд орж ирээд яа нэгэд байгаа юм бэ? Байчи бро. Болоогүй штэ, байж л та. Яа, байчи гарах гад. Ёо. Зайлаад өглөө. Өли. Нэг эсрэг нэг л тоглох юм байна. За эхлэх гээд байна. Бампик юу юм бэ? Нюк бандж байгаа юм байна. Вертего бандж байгаа юм байна. G2 Mirage бандж байгаа юм байна. Ancient бандж байгаа юм байна. Overpass. За энэ ерөөсөө Anubis тоглоход бат болжээ, guys. Эхлэхгүй штэ. Хараад л штэ. G2, I think that's a rough one to go into. Start. I feel like G2 is a fantastic team on that map. So for ITB, again, we talk about some of the individuals, you know. G2 guys in Thomas had a fantastic showing at the major as an in-game leader. Maybe he has a trick up his sleeve, but it's very hard for me to see anyone really making the difference against G2. Maniac, could this be another miracle run for ITB? Could they run back the Blast Paris Major of 2023? No,
No, I don't think that's gonna happen. There's got to be a chance, though, a Yes. sliver. Of course, there is a chance. The problem is, I don't think that they are holding the cards right now. That's No, my not issue. against G2 at least. You would think some individuals. You talk about Thomas. You can talk about Running as well. Like he's a lone fox of all the Face It FPL games. He's been playing for as long as I can. So with his experience, maybe he can throw shenanigans in there. But I don't think they hold the cards. As I say, it's going to be up to G2 and their level. Guys, who's winning this matchup, G2 or ITB? G2. Yeah, G2. All right, everybody, that's it from us on the desk. This one is ready to go. Sponge and Machine, over to you. It's cute, Alex. Thank you very much. Have you heard the sound Fox makes? It's actually really weird. За гарбуу эхэлжээ guys. I wouldn't. I'm pushing in. За Мисутаг даасан And Nexa. болж байна. The A-side crucial. Энд. Яа. За болж байна. Тэнд за байж байгаа яа. Versus one, Hooksy. Нэг эсрэг хоёр болцсон шүү. Хүкси. Нэг эсрэг нэг болоход сондоо энэ тоглолт. Not a bother if their smoke landed, would it? No, that would have helped. It certainly would have helped. And now he's got all the time in the world to work this one out. Look at the Bomb minimap, by the того way, штэ, just look how many Мажи. bodies litter the battlefield of A. No, we chill. Yeah, that looked like one of Яа, my за pumps, бомб тавихад just бас the имп AX дараа round. нь хоёр баялна шүү guys. But, the A stack Бомб coming тавьчмаар into play. Хүкси андаа. So out of the breach. Бомб тавьсан смоктой. Гэтэ айл нь бас Wild is a смок little гиттэй Hooksy юм байна. would fill the team with confidence if the in-game leader could scoop them up a clutch on the pistol round in such circumstances. A smoke to тавьчихаа guarantee the бро plan is эхлээд. trying to flush them out. За бомб тавьсан дараагийн раундууд бай болох нь тодорхой Not offering болсон. choke points, there's no rotation. I'm sure they would have heard the smoke plume on the other side of the site. Yeah, but check out BMAS. He brought Айл нь smoke гиттэй to the гэдгийг party. хам мэдж байгаа юм болоо. За смок задрахад л гиттэй гэдгийг мэднэ л тээ. That's everything you need. Ер нь Хүксийг давхад аягүй хэцүү ер нь бол. Айл нь смоктой л доо аягүй хэцүү. I'm also doubting them. If they win the pistol, I have hope. I have hope. that- Салгаа суучлаа цагаад. Unless, oh yeah, that's gonna be. Салгасаа, huge. салгас. Forgot where he planted. Hard to remember. Hard to find. Бай их нь тодорхой guys. Have it. ITB taking the pistol, taking the round. G2 Ганц читүүл өгөө өстэй ёндоо байна уу? Ёндан жамцаа. It's all right. into the doldrums. Because the bomb was Үзэж гин үү? planted. Ёндан No жамцаа. means on the Гэдэг. T-side. It means Galils are plenty. Mac 10s. Beamers. And I have to say, ITB, they have been in the workshop, they've been in the lab for the jersey. No one has ever done this color combination before. It's a new color combo. It is a new color combo. And it's not easy to find a color combo that hasn't been done before, so that might explain why it's so beautiful to my Someone's eyes. spamming something on their keyboard as Monacy having a word for Nadmingo right now. What are they discussing? Looks like something TeamSpeak related, if I was to hazard a guess. Yeah. За энэ чатад юу болж байна? Yes, Энийг doesn't have the cool Pinley, trophy by his name, but everyone Wow. else does. So it's, I it knew is I interesting wrote seeing them. Masuta and Bemis joining this trio. It is, isn't it? What are we spamming on the keyboard, lads? I can hear it. What are we? Are you hitting your escape key over and over again? Console. Oh, Crucial not happy with like either. He's За аль important round авах хэрэгтэй байна залуучуудаа. taking a swig of water. Хүкси байна. Smart enough to know what the lights on the ear cups mean. I think it's is it noise cancelling related? It might be noise cancelling, or it's like channel related. I don't know. I remember someone told me once, and I was like, I'll never forget that. Томас үү энэ чинь Well, нүдний there's three шилдэг of ч them юм уу available, only бистэй. two of them. Maybe it's a power level. Yes, yeah. So Thomas obviously power level 2, Yeah, with a Тааж нэг potential уцаар power байдаг level of guys. 3. and Nexa, of course, a reminder he is newest addition onto G2. Well, I do like Well, G2's it's a wide round, onto this. Jobson. So just Yeah. looking pretty tidy. A couple of Mac 10s to complement the Galils. I love the call, Chad. We going again. We just do it again. Heaven smoke from Hooksy. Masuta to receive them. Does he throw out a smoke? He Extinguished. might want to smoke it. Oh, he's second guessing it. He's being run down So now. ямар юм нэг Tucked in, бол takes the fight, welcomes the duel. Monacy 1-for-1. It's Thomas now with the MP9 to finish the job down to Monacy, and down goes the okay. ace site. Retake Hold on. on. Not a comfortable one. You're out behind the smokes. You could Huh? boost perhaps, but already less than favorable for ITB in converting this pistol round win. За юм ямар юм уухаа олчлоо. За болж шүү Моноси. That is going to be the end of that. Save on the docket as Crucial punched down to just 3 points of health. That's what my A anchoring feels like. Yeah, you can get run down quite easily. You saw it there. He used the incendiary early to stall out the rush, but they've got the paper to the rock.
Юу гэнэ стрим балдаа заагаад байна гаа. Юу алдаа заагаад байгаа юм бэ? Оо энэ хэн болоо штэ энэ манай энэ модератор нь яагаад алд малтны бичээд байгаа юм бэ? Энэ миний устга. Юу лээ? Энэ үстэй. Энийг ингээд тавьж чадахгүй байна уу? Модератор. Yeah, precisely. But right now with these 3 saved rifles, let's see what they complement it with. There's a MP9 in the mix and a 5.7, so it's still ингээд тавьж чадахгүй байна манай Shadow. Нави үзэлтөө. Үгүй энийг үзэх гээд байна guys. Энэ тоглолт айгүй гоё тоглолт гарах гээд байна шүү дээ. Навиг үе харнаа заяа. Нави дээр үе харна шүү дээ. За энэ раундын дараа Нави юу болж чинь харъя заяа. Нави дээр бас орцсон байгаа. Холбоонд явж байгаа. Холбооны эхний 2 тоглолт бол авсан байна. Дараагийн 2 тоглолт авах хэрэгтэй байна. Энийг авал эко штэ андуудаа байна. Аа айгу гоё юм шиг штэ. 10 тоглолт байна манайхан. За гол 2 R3 сплит хийх юм байна. 3 үнэтэй л дүүлдэх гээд байна. Thomas just has a smoke in his hand, so I assume that he's going to try and refresh the main. Has done so. За хамаагүй орохгүй шүү guys. Энэ гай болно шүү нисүүтэ. Энд орж өгмөр. Яа энд орохоор бас хэцүү байна. Гой флаш. Өрүүллээ. Энийг алаа 2-2. За болж байна. 2-2 шүү guys. Хэвэнгээс хоёулаа ирнэ. Мониси байна уу? Гой байр эзэлт хэрэгтэй байна. Диффуз байхгүй. Эхний үнийн даах хэрэгтэй. Тэнд хэн байгаа юм бэ? Яа. За хүүкси яана. Тэгтээ айл нь смок байхгүй, кит байхгүй, давуу талтай. Болооч одоо бро мен. Ёо бомбыг алчихгүй юу тэрийг диффузгүй штэ. Яа. Okay, so we are seeing these kind of forced by wars building around those 2 safe rifles. Yeah, that feels pretty average. Киттэй байна. Харин тийм байна. За, Нави юу болж чинь энд ихэлсэн юм уу? Нави эхлэегүй л шүү дээ. Бродскинуудаа. За, энэ өстой айгу. Харин тийм ээ тэр камерын 2 айгу хэцүү газар руу орцсон л доо. Ер нь агийнхаа 3-ыг контактаар л орчих байж тээ. Тэгээ хүүкси тэр бизж байгаа байр нь бас жоохон чицгаа. Цайж магаад хэм-мэмгийн доормоор Моносигийн контакттай цуг гарч маддаг ч юм уу. За энийг авах хэрэгтэй байна. Импортонд Ахийг төглөлтийг үзжил ксторж байлаад. Яа за юу ороод ирээ хойд дөрөт орж ирээд нөгөө. Юу ч вэ? Архийг баг уу ч юу ч. За thank you. Юу гинөө хоёрсоо архийг ямар баг уу хэрэгэл гэнэ. Тэмхүү мордлээ. За энэ раунд тэр баг үхлээ тэнд хөөе. Яа. Ахыг анх үзчихээс дорцаа. Окей болж байна гэдэг. За 10 орвол аюу гоё байна. Агийн 2 хүн хоёулаа камертаас авцсан юм байна guys. Бэдэр 3 анхаарсан юм байна. За Агийн чи голоо бацсан guys. 10 нь одоо ороод өгмөр байна. Нико тэр Томсыг даах уу? Наадхын даасан. За Крүшлиг мэдсэн. Нэг тоглогч бас Heaven дээр байгаа. За болж гин. За Роллинг мэдсэн. 3-2 гэхдээ дэжгүй. За Нико болж штэ. Ямар их юм хийж байна маа Нико. За болж шүү. За тэгвэл нэг шинийг хараадах юм. Цан ахыг тоглож үзсээс орж байлаа да. Окей. Сая тэгвэл хиттэй гэсэн үг юм бэ? За болж шүү. Нико штэ амар их юм ийсэн шүү. They evacuated A completely to search out mid, but already started to rotate away for a B, right? So text яахан жижиг юм бэ? Ард тийм ингээл оролцсон шүү дээ. Didn't pan out for them.
think Thomas coming through getting caught by Hunter. He may have had a chance. Nico Ernst important round бол. Зэн яа наав эхлэхгүй байна. Map наашин таарсан байна. Наашинтэй баг наав очихгүй л үүдээ. G2 should be coming into this game and taking care of business. The first two matchups that we had over the A and the B stream were 13-6 scoreline. It was competitive at times, but taking care of business. And for G2, obviously we know that they can be the type of team that tips their head at the smallest of issues. So wanting to make sure that they can keep their minds clear. The Hooksy hype. Yeah, I mean, especially for just finding all three. You know. Hardware. Thank you. 33 They have made no secret of their struggles, right? Hunter talking about it as well. Энэ хотон жоохон сонин ард тийм ээ. Нэг янзландаа guys. Одоохон зөө. Энд юу болж чинь эхлэегүй юу? Ажуулах гэж байгаа юу? За. Импорт энийг аваад эко 4-2 гэж орж ирэх юм залуучуудаа. Аль чи ээсгүй. Ааруул их тоглоод байна да. Мизута гэхдээ аадаж явах сул байна уу бас. Цааталтаа смокт байгаа штэ бас. Смокгүй биш үү. За аагаа эзэлсэн. Мизутагаас нөхөн амар флаш авах гэдэг. За ааруу орж байгаа юм байна залуучуудаа. За орцсон. Хэвгийн тоглогч нэг баг мэдсэн. Хагархаан дээр ирсэн уунсан 2 раунд штэ. Болж ийн. За сэвлэх бах эднэр. Яй, бас лиг бууж шүү Нико. За болж ийн. За наавыг нэг хараад гарбуу нэг хэвчээ. За гарбуу үнд эхэлж байгаа юм байна. Энийг л дараад хэзээ. Ой өглөө бро. Яй. Смок алдсан байх нь өгчих юм аа. Эм бүр гай болно л доо одоо ээж чагт. Алекси бинийг даах уу? Бэрүү тоглолт орж байгаа юм байна энд. За болж ийн. Wonderful тэрийг яа өрөөний тайминг тах гэдэг шүү. За болсон. 10 налж байгаа юм байна. 4-2 болсон. Болж ийн. Би тэндээс нэгийг зулгах баха. За наадамс чир нь 2-ыг алдсан. Яах гэдэг нь 3-1 үлдсэн. Улаан өрөөнд 2 бэгийн бүдүү 1 байгаа юм байна. За энийг алчихгүй л үдээ одоо хараачтай. За наавыг гарбуугаа авсан болж байна. Наавыг үзэлдэггүй юм шүү дээ. За энэ раунд бас айгүй айдас чи нэг сэвэлцэн 2 буу байгаа шүү дээ. За энэ раундыг бас яаж хийж байгаа л нэг давмаар байна. За одоо аль чин болохоор Бэдэр 2 гол 2 аагаа оруулсан байгаа юм байна. Ямар тоглолт хийхийг харъя. Яа, талгай дээгүүр нь спейдэд энэ да. Тийм, бомбс тавиул л дээ сая хинийх нь. Койх нь. За Бэдэр 4 стаклж байгаа юм байна залуусаа. Тоглолт за бүр аага хайцсан юм байна. Бүр Бэдэр 5 болж байгаа юм байна. Бомб арууга болж ийн. Гэхдээ Бэгээс удахгүй дайраа шалгалт дайрах боломжтой. За хаант тэрийг нь харж байгаа юм байна. Яа, манай хэд вэрүү орох стак руу шахах гэдэг байна guys. Яа, энэ зөвдүү. Амар юм энэ айгүй хэцүү. Стаклцсан байгаа сайт руу орно гэдэг чинь ер нь жоохон раунд алднаа л гэсэн үг дээ. Яа, энэ алуулах гэдэг шүү guys. Нинжагийн хүнийг бол за уулч яа за байж байгаарэ авч болохоор
Яа, за мэдсэн амар дэмэж үзүүлсэн. Nexa сая. Та сэвэлж байгаа юм байна. За болж шүү. Ёо, яг айл нь тэгтээ бас жоохон мяа шагаад байна. Тэгээс гой тавуулаас таклчихэд юм. Гоё юм хийхгүй те. За 2 буу дахиад сэвэлсэн. Дараагийн раунд баа их нь тодорхой. За Нави энд яаж ийн? Нави 2-0 болцсон байна. Болж шүү. Up to 4, 2 rounds to the good, and considering they walked into the stack, that one is going to feel pretty damn nice for G2. Сая бол игүүтгэл л сайн нэрээ. Тэгтээ аюу гоё орчлоо шүү. Plenty of residual cash. Look at Modesty up to 8k. Same for Hooksy as he slightly chips in with a bit of YouTube, bringing him down to that 7k mark. So this is good. G2. За энийг нь аваад өгмөрөн залуучуудаа. Энд чинь T-класс map пистэй бүр нэг 8-2 гээл эхэлчмээр байна. Баталгаажуулаад. Тэгэхгүй бол T-классаа бас G2 эвгүрч магадгүй шүү. За аагаас шүү дайрж байгаа байна 2 хүн. Шатны хүн боли за батсан Hooksy шууд өрөөлөө урагшилсан. Айгу зөв. Амар гоо react хийчлээ guys. React гоё шүү. Заалч ус бодцоо гэх шууд вэрүү reactlсан гоё тоглолт. Hooksy тэр өрөөний үнийг даах хэрэгтэй байна. Яа. За Nico амар байна. За араас нь алах байхаа тэр өрөөний үнийг алсаа нэг гэсэн. За. Оо Nico өнгөлөг вэ штэ. За Nico. За гоё. Important round авлаа guys. Ямар гоё мэдрээ тоглолцоо. Гоё штэ. Манай бас go move тоглож байгаа бас залуучууд маань бас энийг бас мэдээд авчих зүгээр л бах те. Аль ч ингэж аагаас дайрж ийн ус бадж ийн гэсэн үед мэдээ шууд бэмэрөө шууд ингээл хогдоол ороход бас аюу гоё болохоор шүү дээ guys харж байна. За 2 MP9-тай. Энийг бас зүгээр өргөө авчих хэрэгтэй ер нь бол. City эсгүй гэдэг чи аюу дав байхгүй тэрээр үү та. Nico ч өнгөлөг байгаа юм байна да. Заримдаа ч бас Nico хүн алахгүй байдаг шүү те. Ер нь бол энэ юун дээр Санитер Катовиц дээр эндэрс Nico аюу сайн бодож байгаа шүү дээ. За аагаас 2 тулж ийн Hooksy энэ дээр даалт байна уу? Ой тайминг дууллаа. Яа. Яа. Nexa даасангүй. За 3-5. They could win this now. After how good it felt for G2, this one's going to sour the mood. No, I'm interested here. Look at this. Сайтнаар ганцхан. As 2 players are on the other side of the map, but can they force rotates here? If they get a kill, Masuta might get caught out. He's alone at the moment. They're not given anything. 40 seconds walking in. It's suspicious. Now down goes Crucial. Bemis in the dark. Амар хантер. Яа, бомбо алдчихлаа тэнд. Shit. Retrieve that bomb now. Masuta's just sitting on it. Hunter and Monacy, what are they supposed to do? Тэгэж яач бомбо алдчих юм. Same boys их хэрэгтэй баха. Hunter's trying to hunt down Roland. Just trying to do some damage, I suppose. They can't win the round now. Oh man, that is a bleak turn of events. Yeah, what was going on there? I suppose it was let's look in towards the site, see if we can get the kills. Амар хохиролтой л доо guys. Яа, тэр бомбо алдчихлаа. So Thomas and Masuda, they get a bit of revenge. They've been Nico over towards this A site. За Нави зураг ёо, Нави ч юу болоод байна? Та 2-2 болцсон шүү дээ. Юу вэ? City талаас их раунд авах хэрэгтэй шүү дээ. Яа, энэ балархаад байна. Адамс трейдүүд амар явсан энэ дээр. Again, we do have the secondary stream going on with Jack. Энд юу болох гээд байна guys? Moses and Dinko coming up later in the day. We've got Henry and Anders. 3-3 will be joining them at some point alongside a Parla Maniac. Бүр над бүр амар санаа орж ирээд байна. Of the RMRs.
Navi versus Koi or Movistar. Maybe Oh, you, yeah, a few of you then, might be knowing them as. It has chopped and changed over there a little bit. Martinez had left that team. He went over to play for 9Z. Didn't have success in qualifying. Нави руу энэ бет яагаад байна. Dark horse of the first. Нави руу ороод бүр лаах гадах шиг мэдэрч байна. It's Amcal. Amcal. Crab, Forrester, Nickelback. Travis. За илүү энэ раундыг авах хэрэгтэй байна. Навичуд. Yeah, there's a bit of hype around Icy. Kazakhstani Orpa, I do believe. Санаа оноо байхгүй штэ бро. Уусаа бет тавьсан байгаа. Яа. Алексей 2-ыг өрөлт. Яа. Спрей зогсоохоор ингэ сүрж байгаа. За. 3-2 4-2 болж байгаа юм байна тэнд. За Нави руу дахиад ороод өгье. За энэ раундыг авах хэрэгтэй биш шүү. G2-ийнхаа. За амар нейд 49 damage-ээр үзүүллээ. Max damage үзүүллээ нейдний. Энд дайрсан, нэгийг даасан, хоёр дахьыг даасан. Хүн байхгүй бол одоохондоо B site. Хүн байхгүй байгаа. Бэрүү шууд crucial rotate төрдгөр ирсэн. Нийлмээр байна, regroup гээд нийлмээр байна. Яах вэ? Тэгэл ганц хүн дунгуурал байж байгаа шүү дээ. Одоо нийлээд нэг сайт руу орох юм биш үү дээ, залуучуудаа. Бэрүү явж байгаа юм байна, guys. За crucial бол бүр бэгээ хайж байгаа юм байна. Окей. Үнэгүй сайт руу орсон, айл нь сэвэлсэн. За окей, энэ тоглолт, энэ раунд батаараа. За энд юу болоод байна аа? Нинжа нотчаа. Бүр нэг 6 мургаат. Энийг 2 болгол Нави руу бүлээд өгмөр нь. Энэтэй бас ancient titlаас бас гоё тоглол гоё надтай. За wonderful. За нэг улаан. Энэ раундыг юу Нави авах хэрэгтэй. Алдвал бүр баларх гээд байна шүү. Тэ алдсан ч дараа нь байл юм байна л да. За энэ бол ингээ 6-3 болж байгаа. За энийг хараад гэдэггүй guys. Нэг нь улаан. Тоглолт яах гэдэг нь бэгэн гадаа 3 гол 2 байгаад байна. 6 so far on the T side. You definitely don't want to tie things up and go into halftime at 6-6. So 7 or 8. За голын контролыг авах гээд байна уу? 2 дугаартай байгаа. За нейд гоё орсон. Яа тэнд өглөө хэмбэ? Wonderful. Яг нэвтрүүлэх байран зогсохоор нэг ийм л юм болно доо. G2-гээс нөгөө тоглолт болохоор tactical time out авсан байх шүү. За энд яаж юм шүү бүдүүн бацах чинь. За айлын тоглолтын нааруу орох гээд байна guys. Тийм үү? Окей. Болж байна. Cube бистэй. За бит үүргээ гүйцэтгэж байна да. За улаан амар бит. За GL хулгай мөр за раунд авж байгаа юм шүү дээ. За nice round. Important round авлаа. За энийг л авмаар байна бас зүгээр л 0-тмоор байна. За болж ийн X Мизутаг бүр раунд болгон зоож ин доо байна. Хаад дээр нь хатааж ийн. Ер нь бол ингэж тоглох хэрэгтэй guys. Хатаах хэрэгтэй байна тоглогч нарыг сайтанд нь. Зоож тоглох хэрэгтэй. Now you can just put it in with an AX, couldn't you? You certainly could. Because it has to be a gamble, right? За айл нь better gamble-дж байгаа юм байна. 3 хүн. Molly on Hooksy to deal with Bemis. За л Hooksy ер нь бол урагшлаа дэмий байхаа бро байжсан дээр. Энийг үнгүй алах хэрэгтэй байна. Hooksy алсан болж байна. Дахиад нэг байгаа ард нь Bemis туслыг мэдсэн. Hooksy-ийн дүүлэд дахад раунд авах гээд байна. За 2 болсон өрөөнөөс. За бэрүү орох гээд байна уу? Яах гээд байна?
Next still дээр хулгай мөр дээр. Тийм, Миннесота ч хуучин Италитэй тоглож исэн. Тэр хөлийг харсан. За сайтны үлдүүлсэн хүн гэж байгаа. За энэ өгсөн баха. За 7-3 болж байгаа юм байна. Болж байна. Энд яаж ийн 4-4 өрөөнд 2 дүүлцэн дээр. Тэг бүдүүнээ өгчих юм байна. Өрөөнд 2 юу гэж шүү. Бүдүүнээр реакт хийх гээд энэ төр бомбтой нөхөр. Бүдүүнээр 3 орох юм байна. Яа, тайминг айгүй хэцүү. Хоосон сайт руу орчлоо доо тэнд. Энэ Давид гэж гай болно шүү энэ амьдралтай. Well, that's a good sign, a very good sign. And again, these are the type of names that those two should be farming from Hooksy's POV. Энийг шалгах уу? Яа, ямар таймигдаад байна. Precise as well through the smoke. Had no issues dealing with the lowered Bemis. Yo, wonderful. Ямар shot вэ? What the fuck, man? Заалсан. Алекси баригдаж байгаа юм байна тэнд. Яа, энэ раунд юу болчихжээ. Яа. За житгүү эхлээд дуусгачих та тэхүү guys. За энэ раундыг ч бат авах юм байна. За энд бет юу болж байна? Жит Нави руу орно гэж орж ирээд тах. Ооцсон гэхдээ өөрчлөгдөхгүй байна guys. Хэврээл байгаад байна. Хоёр болчвол орчмоор байна Нави руугаа. Юу хэд хэдийн ачаа? За. Thomas was actually set free for a while there and brought back, I think, to secure exactly this. So for a team like into the За тэр 3 стаклсан байгаа юм байна guys. 10 орох гээд байна. 3 л хоггүй юм байна Агийн 3. За болж байна. Трейдүүд guys. Трейдүүд хэрэгтэй. Line up хийсэн. Пүү энэ хаан тэр юу вэ мөн энэ ч. Йоо ямар гоё тийм игэн зогс тийм бэ айл нь хөөе. Yeah, couldn't have come cleaner, could they? We're still in transition. Yeah, was it a flash that kind of led to them all congealing into one? Yeah, Monacy's flash assist in that feed. Аюугаа игэн зогслоо сая. За окей. Яана Нави юу болоод байна? Нинжануудаа энэ минийгээ шинэ тоглолтыг болоод нөгөө тоглолтоо үзэх юм уу guys сая. Навиг үзмээ санагчлаа бүр. Навигаа жоохон дэмжихгүй болоо. Балах гээд шүү guys. Юу гэж бодож байна? Нави үзэх үү? Энэ G2-га дуусгах юм уу? Into the breach you're going to need a hope. A bit of a miracle come the second side of play. You've got 7 kills on Thomas. 5-4 болцсноо. Зөө. Навиг үзэхэр шийдсэн шүү guys. Окей. Энэ бол тэгэл батаар авах. Тэгэл манай Яндан Жамс мэдж байгаа үстэй G2 байж л тэгээд 6-6-аараа сайхан. За энд яг юу болоод байна? Алекс бэлээ зөрөгтэй сумгуу. За. Үзэнгүү та раунд аваад эхэлж байна да. Болж шүү. It was massive. Alexi B literally proving our point as well with the break dancing. За энэ раунд чинь баг эко юм шүү дээ. Альч мөнгө байх. Хамгийн мөнгөтэй 3-8 зүйтэй л гэж байна. Жил бол хоёрыг даацсан юм байна те. Хийх юм хийцэн юм байна. Фейз Eternal Fire хожил 2 million авлаа. За окей гоё юм. Гоё зурсан байх шүү бро. На зурагч баг бүтчихгүй хаа 2 million ч баг бүтэх байх шүү бро. Энэ яах гэдэг нь айл нь байлцсан юм байна штэ. Энийг авал 6-4 штэ guys. Али Wonder байна уу? Wonderful. Come on bro. Яаж нэг хүн алан шүү. Вай мөхч. Хоёр улаан доонот руу дайрсан. Яа энэ ямар хэцүү раунд болоод байна. Bomb site taken. We're talking retake. Болохгүй сэвлэлтэй guys. Үүд наавч ийм with the fact that they're losing these rounds probably not worth it. No, 3 versus 5 at the best of times is unlikely. Ийм болцсон багтаа. They want to save what they've got and play for the bigger picture, the rounds later. Бүтчүүл юу гэлээ бүтсэл стримний гинтийн урлагийн дотор 5% доонд байдгүй шүү гэхгүй.
We're saying before about how now Didn't the script would have read, okay, pretty straightforward win. Look at that VP performance, be like, yeah, we want some of that. The 13-6 on Ancient, yes please. But it's not gone that way at all, Jackie. This CT side is problems, but I don't want to take anything away from Movistar's performance. These guys have been playing very well so far. And they're finding success with not very many tools. You think about that round for what they had going into it, right? Ямар important. Сая тэгээ wonderful яаж цайруулч ямар гоё флаш ороод ирвэ те guys. Still being able to hit shots when it matters most. Бид 9 учраас байгаа штэ bro. 9 учраас байгаа bro. You can hear the comms starting to warm up a little bit. Wonderful's been showing a lot of that on his face. He's юу стим зогсохгүй байна. Бид бас challenge-тай орж байгаа Benefit to that at least is you still have the Orc, Vince, but will he be able to find some room to breathe with a weapon? Yeah, seen Alexei shaking his head a couple of times as well. You know, things haven't been going to plan so far. Speaking of the man though, he is in the smoke. The flash is through. There's one, but he didn't realize a player behind him. Алчихгүй. За аль wonderful даах хэрэгтэй байна. But he's still alive on 18. Boost гарлаа. Oh, this is a gross peek. They want to go for the crouch over so he can peek over the top of the box. Onson. Exchange of Оноогүй юм байна бүр ой. Not being able to punish on that one. No trades, Vince. But still, look at the maps on this. You can see the rotation this has caused just off the early contact. Тийм усахгүй хаа. Showing towards A main, and 3 players go running towards A. За энэ раундыг авах хэрэгтэй шүү. Залуучуудаа нэг хүн улаа энэ бүр авэрүү цайж байгаа юм байна. Үхэл гэж байгаа юм байна. Үхсэн за голоор 3 гарч байгаа юм байна. Wonderful team дээтлээ барина гэж байх. За гүн байна. Өрөөгөр 3 орж ирэх гэж GL-ийн байрал аюу гоё. Бомбын за 2 бол за 1 улаасан. За Аймэ энэ зүг байранд байгаа юм байна. Яа бүдүүн одоо орж ирнэ гэж. За өрөө 3 юм байна. Яа бүдүүнээр нэг орж ирэх гэдэг энэ бүдүүний тоглогчийг даахгүй бол баларлаа GL. За мэдсэн. Ой хүнээ алууч чинь тийм төө. Колич яа бро. Сэвж байгаа юм байна. With 7 seconds you have no chance to pull it off. And Na'Vi heist away another one. Again, we see the scoreline equalized. 1 round apiece is all you're allowed to win in concession at this point, Vince. Neck and neck between these two teams. Юу гэж метод дээр хамт очиж сууж тайлбарлах юм бэ? It's no surprise to see that Na'Vi were heavy favorites coming into this. We both had our doubts as it to be. За тэнд юу болсон бэ? Байр маараа солио 13. За энэ ч ер нь зураг л гэж орж ирж байна да. За Na'Vi л хожмоор байна guys, аа. Энэ 7-5 молотаваар илүүрхээ сольж хайр байхгүй. Энийг аваад тэгэл экорлоо штэ. Үнгүү алмаар нь энийг за алсан. Энд бүр дүэлтэд байна энэ. Ой болоочтой юм уу нинжа чинь. Ямар гоё смог задарч байлж. За нэг хүн алсан. Ой Алекси үгсээ. За wonderful их юм ээж ин да guys. Оо энэ important shot алдлаа. За 2-2 нэг нь улаан. За мэдж байгаа Justic. Онсон. Нэг эсрэглийг за ийм энэ дүүлийг авах хэрэгтэй байна Бродски. Тайминг дууллаа. Яа нөгөө талаа. Nice. Болцсон шүү. Яа. He can trade up to the orb, but more importantly get that bomb defused. Na'Vi will have 6 come the second half regardless of what happens. Тавлан гэнэ. Машинга нэг юм дээр сууж байсан шиг цэцэг ганц гейм үзэж ярээс суух яах вэ? Гүлдээ. At the end of this game, Jackie, that is potentially a huge moment in this match. Мета дуудч мод бол бас очлох юм тий. Man, that's scary as well. When you look at the actual confidence in the way they played it, Vince, both of them sticking to their guns. Одоо да каст маст хийх үү, хамт хийх үү мэхүү гэвэл яах вэ? Болно л даа guys. Movistar андер орцсон зүүнхэ за баг андер орцсон. Наа чи Сарнтаг гэдэг чи үл хэдэн раунд авах хэрэгтэй юм бэ Movistar ч тэгэхээр. Байж та Сарнтаг гэдэг чи юу штэ. Ой. 10 раунд авна гэдэг дээр нь орчиж байгаа юм аа. People come back, it's like, oh, what did you do? You prac in? It's like, yeah, I kind of learned like a bit of a Texas two-step. He's been doing some break dancing. We got a whole new thing.
We just have a dance-off at the major instead, you know, of the finals. No knife round, just a dance-off. So there you go. That'd be big. We fixed it. You're welcome. You heard it here first. The PGL dance-off. Copenhagen would erupt. За хэрэлдмээргүй байна guys. Чатан дээр аюу гоё соёлтой баймар байна. Big fish, cardboard box. Зүгээр сайхан чийл тоглолтоо үзчихмээр байна. Заавал ингэж нэг хэрүүл уруул хийж яах нүдээ. Once again, it's been just blow for blow throughout this first map. Between these two titans, of course, is a За энэ раунд авмаар шүү guys. Stuck in the smoke, going to be making moves by his Lexi B. He thought about getting aggressive, but has decided to just back off into cave instead. Доллар таваар солиход л аюу гоё байна да. Навгийн тий гайгүй штэ guys. Уудлан гайгүй л тэ. Гол нь гэтээ өөдөөс нь Movie Star Coin City-г бас амар гэж магадгүй л дээ. Сайн мэдгүй л байна. Өрөөнд далаан болох гэдэг шүү. Болчоочтой зүгээр смоктод өгч болдгүй юм уу? Fuck юм аа нэрээ. За 10-нд орлоо. Яа 11 хулгаач явцсан. За баригдсан. Тоглолт дараа орж байгаа юм байна guys. Wonderful энэ юм хийндэ. Нэг нь сугалцаа. За нөгөөх нь бол угаасаа мэдж байгаа шүү дээ нөгөө хүний тембл толцсон байгаа гэдэг. За Wonderful их юм хийх хэрэгтэй болчлоо доо Бродски. За тэр үнийг мэдж байгаа шүү дээ. Зүгээр Wonderful бэтлэд өгмөрөнд битэд. Тэгэл болчих зүйл шүү дээ. Тэ цайсан салгасангүй. Ай. Wonderful зүгээр сайхан BT урд бэтлэл өгчөд авчих шүү дээ guys. За энд юу вэ? Тоглоом дуусчлаа. За энэ G2 маань хоцсон байна. За G2 хоцсон шүү хөөе. Ёндоо байна уу? Ёндан жамцаа. Байна уу? Наавил хожих хэрэгтэй байна одоо guys. Just goes by and says no problems. I got you covered. 6-6 the score. Now Na'Vi on the T side. The G2 хоцсон биш үү guys нөгөө талтай. We saw this in the qualifiers. Na'Vi sometimes struggle on these T halves. They've got very good utility. Honestly, sometimes I'm thinking it's like peak Astralis levels with what I'm seeing from some of these executes. But they're not quite on all cylinders. They're not pushing together as a cohesive unit. So I'm very curious to see what they've done in the downtime between Katowice, if any. And are we going to see Na'Vi's T side like really resurrected here and brought to that next level? So Blitz юм бичээд устгасан байна. Lot of utility invested into. За өрөөний хоёртой амар дүүл гарах гээд байна. Алекс байна уу? Яа. За хоёр талаас нь бачаад хөрөлтөө байна. They're trying to back off and get out of close cave and they're given that luxury. No one is slain. Information out towards middle as well. Тийм ээ, Нави хожигдож баларх үедээ. Бомбыг мэдчихэж байгаа. Айлын нэг нь улаан юм байна. Флашн дээр л орлоо доо. Нарийн смок хийж байгаа юм байна guys. За. Сайт бол сектор юм байна. Орсон. Ямар ч асуудалгүй бол бомб тавих л. Яа энэ хулгайч юу яраас нь. Яа. Ямар яндатагаар смокнд хоёрыг алчлаа guys. За аим их юм иймэр байна. Имэ. Араас нь дайрцсан. За болж ийн араас дайрсан байгаа. Болж ийн. Имэ улаан болж ийн. Тавдах нь байна уу? За салгаагүй. Яа, зэн хин бэ? Алекс юу? Нөгөөт нь салгах гээд байна. Ёо. За ямар ч цаггүй болж
таарлаа. Яа. Ааврын болж шүү guys, а. 2-5 авчлаа штэ guys. Болж шүү. The fact that you've just gone off with the Glock. A round that looked like it really was Movistar's to control, right? You've decimated your way through them, left yourself in a great position where really they had one trade. That's it. That's all the potential they had. Instead, he just devastates everyone, brings the theme music back, and puts them in position now. That's a huge pistol. Наад чинь зураг баг тоо. His music hits, outcomes, theme, him as you've now. My God. Энийг бол үнгүй авах хэрэгтэй раунд явж байгаа юм байна. Ой тэр өрөөнөөс олон гойжлоо. Даах уу? Даасаа даас. Яа. Make him bleed a little bit. That's kind of the question here then. Not looking great. Trapped between a rock and a hard place. За одоо important round эхлэх гээд шүү guys. Important round эхлэх гээд шүү. Na'Vi stretching the legs a little bit. Of course, Movistar do at least have some money to play with. It's got to come out clean though, Vince. You're going to be reeling a little bit as well. You know, you kind of have to offset potentially thinking back on that pistol round and thinking, okay, we could have had a huge lead off of this. You've got to forgo that, forget. Remember, this was 6-6 at the start of the second half as well. So only a stone's throw away. It's 2 rounds, and you have firepower now. За ямар гоё нээд ороод ирвэ. За энэ раундыг л авах хэрэгтэй байна guys. Important round штэ. Вэрүүгээ 3 татчих байгаа юм байна. Вэрүүгээр гол нэг А1 авч байгаа юм байна. Аагаа бол зүгээр доонот тусал авч байгаа юм байна. Аамаар орчдгүй юм уу guys, а? Үнгүй раунд харагдах хаа. Also concerns me a bit, Jackie, is that Stododo, typically one of the players you expect to be up there. Аа, за тэнд дулаасан баха. Дэвиг дулаасан. Тэ Алекси бин мопоцтой үүсэх. За Бэгс 2 бадж байгаа юм байна, guys. Энд wonderful даах уу. Флаш, гоё флаш хийсэн, өгсөн. Барсангүй. За 2 улаан үнэтэй уулна. Алекси нэг нь бол яваа сонсогчтой. За мопсыг барихад 2 улаан унштай. За даасан. За 2 улаан, за 1 улаан амьд байгаа стил guys. Болоогүй. Яа. За 2 улаан амьд байгаа юм биш шүү guys. Юу вэ? Нээд мэд байхгүй юу манайхаа. Уулна ганц буудаал алчхаар тустай хүмүүс байна да. Сум шүрэхэд өгөө сэвэлж байгаа юм биш шүү guys. За important да. They were hoping that the player planting was low enough that the nades would take him out. It was a nice болж шүү guys. За энэний дараа чи энэ GR энэ биш юм байна. Эний дараа нэп тоглох юм байна те. За энэ тоглолт important байна шүү. Instead the smarter play, all 3 players survive, you can get a healthy buy out of it and build back into the game. Рамкал Enterprise 2 дээр 50г 2 мэдхгүй байгаа ер нь бол 50г байгаа шүү guys. We've got a couple of rounds to play with, boys. We've got a little bit of a buffer still, but this is where it needs to change. Not really much room for error left in this one, Vince. MR12, but it feels so rough in these sort of situations. Yeah, it's a double-edged sword for sure. If you're leading, you're loving it. If you're behind, not so much. Wonderful. Falcons руу орсон байгаа. Bitboom руу орсон байгаа. With desperation, with emotion, as a third and final tactical timeout has now been deployed from Movistar Koi. They know this is best team. As you just mentioned, Jackie, they're looking up, they're seeing the deficit, they're realizing they're running out of time, they're running out of money, they're running out of lives. Opportunity for Blade to chime in as well. Is everyone? Мэдхгүй багруугаа л орог Small байгаа. moment of respite to reset. Get yourself back in. За намайг одоо нөгөө имээ уучих гэнтэй. Нөгөө имээ ууя да. Ready for the RMRs. Came properly pimped out with all the accessories. That
little extra 1% maybe of performance. Oh yeah, he's color coded. За энийг авчвал бүр гоё юм. Шууд дахиад эко болно. Энийг авал guys 11-6 гэж орж ирээд байна. За 10 орж байгаа юм байна. Тэр ганцхан доонотоос тоглож байгаа юм байна guys. Орчдгүй юм уу? Ер нь бол JL-ийн мэдээлэлээр шууд 10 яг хийх гээд байна л та guys хардаа. Бэгс бадсаж байна. Бэгс бадсан гэдэг мэдээлэл авахд л тэнд налж байгаа юм байна. За импортент килээ хийсэн шүү. Это сайтнаар за тэрийг буудаад баг алчих бах та. Хоосон сайт руу орж ийн болж байна. Болж шүү. За айл нь дахиад сэвэлж байгаа юм байна. Энэ баг бас Jam Time багийн те. Сэвлэж шагаад. Одоо хайгаа алч хэрэгтэй байна эдрийг. The round stopped dead in its tracks effectively. This is terrifying as well. You know, you basically feel like that one's snatched away from you off the back of one player falling towards the A side. That's the round авчлаа одоо сэвэлсэн чи яхтай те guys. So you give it up to Na'Vi. Тэг ер нь л алдал эко болох юм чи сэвэлсэн дээр л те. For Movistar, you go from having toe-to-toe rounds. ХААН байна. Movistar Koi мой эвгүй мэвгүй нөгөө спиритийг хоцсон мацсан гэдсэн guys. ХААН байна. You don't feel like you're in it. You don't feel like you're getting room. Yeah, I mean, it was 6-6 coming into the second half. They've yet to get a single round on the CT side. And constantly having to go in for early saves and make very difficult split-second decisions of... Movistar Koi ч болсон юм шүү дээ, залуучдаа. За Fnatic эвгүй туудна гэж бодож байна бро. За ер нь бол Fnatic бол хамаагүй болсон шүү дээ. Бит бүүм рүү орсон байгаа. Fnatic одоо надад хамаагүй. Энд өрөөнд Mobsтой Alex-ийг тулах гээд байна. Бараг ваях гээд байна шүү. Вайсаа. Явс хоёр талаас нь баацгаж байна. Яа энэ бит байна уу? Даах уу энийг? За мэдсэн даасангүй. Justic дац бол гоё юм болох байлаа шүү. За гэхдээ ер нь энийг алдвал бас аль ч экономи амар барих гээд байна guys. Alex-ийг воёд өглөөд байна. Falling down to 3 players. JL always finds chip damage with that spam, and again that reigns true. Another big factor though as well, Vince, the Dodo had an AWP coming into this. He's bogged down just instead. So what is the тав авна гэж байх уу? Навийнхан. Wonderful ч бас буудалтай байлаа дээ guys, Бэрүү оролт, бэрүү 3 хүн байна. Тэр нь бол төрдгөөс оруулж лавж штэ guys. Ороод бол бомб тавихад асуудалгүй харагдаад тах юм. Гэхдээ ганц гівн смок байхгүй юм байна манайханд. Яа тэр бүдүүний 2 хүнтэй дүүлдэд JL-ийн дүүлийг харъя да. Цэмби буудах хайр байна уу? Эхнийх нь гарч ирлээ. Цаа яа шаасангүй. За энэ баг даасангүй. Clean kills. They lose health, but they're getting the better of these trades. And now Ema on 22 HP. Дардлаа олж байгаа юм байна. She can do here in all honesty. Like one bullet and he's dead. And it's Adames that gets it done. So there you have it. Наавигаас нэг АМ нэг гиндүүлчүүл бас гоё л харагдаад байна да. Энэ багийн өөдөөс ер нь энэ баг ер нь айгүй БМ-дээр олон тоглох дуртай баг байна шүү дээ. Тэгээд одоо л эстэй болж байгаа юм уу хаашаа. Эс нь баг аад дээр авах. Бэдэр олон тоглоод байгаа ч голоор нь тоглоод өгмөрөн залуучуудаа. Голоор нь тоглоод өгмөрөн guys. Гол нь сул байгаад байна. 6 дугаартай аад дээр эс байгаа байна гэсэн. За яг хэлснээр голоор тоглолоо. Яа тэрний трейд байхгүй юу? За нэг нь улаан, манахаас бас нэг улаан. Одоо бүдүүн дээр нь 3 шууд реактлаад орно гэж байхгүй юу? Голд 2 алдчихж байгаа үед бэдэр 2 л байх хэрэгтэй шүү дээ. За бэдэр 2 анхаарцсан ядчих. За энийг даах үжил. Яа дохтуулчлаа өөрөө.
himself. He was very solid on the CT side. Hasn't quite reached those heights here on Аа the Давикийг л алмаар байна. Алексив хинч вэ хамаагүй. Айл нь ротейт бүр бүгд ирчлээ. За ямар ч алсан. Тэгтээ хитцүү. Бид даасангүй. Яа. Яа. За энэ баларх гад байна шүү, guys. Wonderful in a 1-on-3 with 29 bullets, but more importantly 16 HP to his name. Юу хичээд байгаа юм бэ шэдв. We've seen wonderful having to try and limp his way into. Данс битсэн байна. Окей. Яа, наа жоох эвгүүтэх гэдэг. За энэ раундын дараа пауз авах хаа энэ баг. Пауз авах гэж орж ирээд байна. Makes sense economically. Clutch onto the AK, the armor, and the nades. The bomb cannot be эвгүүтэх гэдэг шүү. Inside of cave. For Movistar as well. It's funny, Vince. This is now 2 rounds where Stadono's had the opportunity to wield the AWP and kind of get himself into a position to be a bit proactive with the weapon. Instead, they really are trying to play this one as calm and as smart as possible in terms of maximizing their potential to find frags. Again, Adam S took a lot of damage from the opening moments when we saw that initial fight towards middle. So Stadono rotates in, gives him the AWP, takes the rifle. They're trying to play the numbers game as best as possible here. And something's changed at least, right? They built their economy. They're in a position where they're feeling a little bit more confident into these rounds, and now you're only 2 away from tying it up, whereas Na'Vi getting a bit shook, and more importantly, the pocket change is starting to run out. Yeah, and it's them that have to pull the plug and go ahead and try and save and keep their economy. За, Yondo гэдэг нэртэй донет орж ирлээ. Болж байна. It goes to show that so many Тавик донет фанк л ороод ирлээ. Болж байна. Бета авсан юм ч одоо тэгэл болж штэ бро. But even on these T sides, when they've lost rounds, he's been saving or not really in the thick of the action. So you can see the frustration on his face. He may be just feeling like, man, I don't feel like I'm a part of this game right now. Бапруу битсэн юм уу? Зоб. But he wants to get in there. He wants to start Зоб. And of course, he is one of those players as well that if you leave it a bit too long to activate him, feels like he doesn't burn anywhere near as bright as he usually does. Дараагийн бет юу юм бэ Yondo-гийн? Maybe potentially a bit of a change in terms of the way that he's not lurking as much. Going with the pack, I think that's something that we'll probably see actually change here for Na'Vi as well. Is the brute force plays is what's worked for them. Back towards cave though, Vince. It's been rough for him to actually take control of this, and this time with confidence, it looks like Mopos just wanted to play on the edge of the smoke, see if anyone walks on through. Spam out towards the side, but the bullets don't connect yet. Stadono, finally got a chance to wield the AWP, but no joy on the contact. That's kind of been the state of the game for him so far. Unfortunately, it's a good flash in, but Davi G can't make the most of it. JL looked like he was flashed at least for a second there, but barely scratched. 100 HP left. This round starting to swell. За Na'Vi энэ импортт раунд авахгүй л хөөе 10-10-аас тоглолт эхлэх гээд шүү. Энэ үнийг үнгүй алах хэрэгтэй байна. За болж байна. Нөгөө хоёрын сэвлэхгүй барьчмаар байна Бродски. Гүүж гаж ирэл ингээ алцдаг юм. Гүүж гаж ирэл алцдаг юм те guys. Yeah, exactly. It's not the first time that we've seen a fast save call come through and JL being caved to try and disrupt the save. This time no kills. Last time he just got the one. За Na'Vi очих хэрэгтэй байна. Одоо нөгөө тоглолт нь эхлэх гээд байгаа үстэй guys. And if he can push them that little bit closer with just down to 350. Чи үл have big repercussions. Now they're going to have a perfectly fine bind to the next round, but again we're running into that same issue we've said before, Jackie. Eternal Fires эхлэх гээд шүү guys. 10 минутын дараа. At this stage you know that your back is against the wall, you lose another one, you're effectively 1 foot out of this best of 1 and you go cartwheeling into that 0-1. За бүр одоо энийгээ аваа бүр дуусгамаар байна. Very good teams in it come the end of today. Movistar Koi-д бол ерөөсөө юу те мөнгө бол 3 нь бараг 7000 таа байсан уу? Нэг эс гаргах юм байна. За энийг л авчих хэрэгтэй байх шүү залуучуудаа. Одоо нэг
flip side of that, Зэстэй юм байна тий. Одоо яг нэг гоё л нэг гиндүүлсэн юм юмэр байна. Тэнд гол гарах гэдэг шиг байна. Аггүй байна. Ааруу. Шээс нь бэр рүү явцсан. Guys, ааруу орох юм биш үү дээ энэ амьдралд төө. And it went wide, it went west, it didn't work for him. Still has the weapon now. Оо тэр ийм за амар бууцсан да GLT-нд бас ааг даачж байгаа юм байна. За ийм гоё штэ. Ийм оо эс нь алдсан. Одоо тэгээд алаад өгдөг юм уу? Доор яа бас зуурж ин да. Ийм их юм ийж ин да энэ да. За Seven Boys явж байгаа юм байна. За match point авсан. Match point авч байгаа юм байна. Болж гин. Навигас буу алдаад хэрэггүй л дээ. Ер нь дараагаа бодвол ер нь бол сэвэлцэн дээр болж гин. Нави болж шүү. But since this T side, it's been the emo show really. You think about the second half pistol alone, right? Like suddenly he just comes out swinging and he's like, all right, T side, let's absolutely. Оо болж гин. Бүр эсийг халаад тахлаа. Энд барилт байна уу? Барьсан. За дууссан guys. Нави хожих батараа. Буугаа сэвэлж чадсангүй. Гэхдээ стил мөнгөтэй. Мөнгөтэй л юм байна. Дуусмаар байна. Ногсын бүр тасламаар байна guys энэ багийн. Ногсын тас байна. 5 to 6k on the team. But even then, Vince, they need to find success. They really have to win every round without a mistake at this point. There is zero room for error. And I don't know how you contain this man. За бэтүү л одоо сүрэг байгаа шүү. Ямар амар дэлий орж иж байна бро. Одоохондоо бүх юм сайхан. This guy is on that next level of gameplay, and that's why this Na'Vi Зургийн дагуу болж байна да. into the game we were discussing this, like we're mainly focusing on Wonderful as he's posted up the numbers. But when you have talents like Ema, like Bit on this roster as well, like this is why a lot of people are looking at this spot and thinking, right, you guys have got to make a declaration at this major, right? Like you've got to make it there and do pretty solidly because you've got all of this potential, but that's worth nothing if you can't deliver on it. It's also the legacy as well, right? You imagine in terms of being in that position of flying the brand, an organization like Na'Vi, throughout all the runs, all of the times we've seen them there in the thick of it, scrapping for their semi-finals, scrapping to try and have the big trophy, being able to find success once previously. If you don't even make it back to the major events, you know, it opens a lot of questions. Not having the name there at the first CS. Нэг expert ID-гаа өгөөч депозит хийгээд үгүй ёндоо гинөө. За наа чин хэцүүдээ ID-майдгаа өгөхгүй. ID-майдгаа өгж болдгүй үстэй guys. Yeah. And especially interesting when you have the extra little conversation now that's reared its head where Simple's like, yo guys, after the major I'm coming back. Yeah. So ID-майдгаа өгж болохгүй хаа. which team would he move back into? He's obviously spoken about Тэрний оронд donation дээр л дээ bro. maybe a team like Na'Vi is where he's going to come back, and if that's the case, ID-майд өгөхгүй шүү. that makes the decision a lot easier. Тиймд итгэх байсан гэдэг. It kind of is probably a bit of a like, oh, back up a little bit. Yeah, maybe I'll get 15 frags this map, you know? Maybe I'll do a bit more. Maybe I'll go off on this one. Дансыг манай модератор тавьдаг байгаа шүү. Яа данс бас тавиарай модераторудаа. That's why we've got a little bit of an extended break on. Яасан бэ хамуудаа. Гэс пауз аваад дуусалтаа дараагийн тоглолт руу ормоор шүү дээ. It's unfortunate, right? Because За энд юу вэ? Ханс туристик нөө энэ хоёрын бэтмэд байхгүй шүү дээ. Гарч ирэхгүй шүү дээ. Ханс бол ялчглаар харагдаж байгаа юм байна. Бэтмэд байгаа юм байхгүй шүү дээ. Дараагийн энэ тоглолт импортонд байна да. Баг эхэлж байгаа юм биш үү? За overpass тоглохоор болцсон юм байна. Nip Eternal Fire. Яа энэ Eternal Fire жоохон хэцүү л харагдаа явчлаа шүү guys энэ overpass дээр. Яа. Nip ч бас overpass дээр сайн шүү дээ. Юу болох гээд байна guys? And these are those moments where you got to do your best. You're absolutely much easier said than done, of course, to just put that all into a different
stratosphere until this game is done. Because the fact of the matter is, yes, they're up against it. It's what 12. Eternal Fire даана гэж байх уу. Энэ бэтрүүл ер нь жоохон. Энэ дараа нь энэ тоглолтыг шууд үзэх юм байна guys. Энэ бүр амар хэцүү тоглолт болох гэдэг байна. Энэ тэгээд байж бодъё л доо. Нэг өөртөө overpass-ыг үлдээсэн юм байна шүү дээ. Тоглолыг шийдээд. Яа энэ амар тоглолт болох нэ. Яа. And if you want to make the major, you got to beat the big boys, and this is one of your chances. This is a test right now. You have to beat every single opponent that's put in front of you. And like you say, man, if you're able to cut off the head off of one of the biggest teams, юу юм бэ те? Үгс болох юм байна те. Угаасаа л эйжент дээр айдгаа өгж байгаа юм чи. We're in that environment. Thing is, it doesn't get any easier though. It's not just the one game today. We'll have the redraw after the end of the first round of games. Яа, Eternal Fire чинь ямар амар бампик явцсан юм бэ те? And for these players, man, it can be grueling. It's one of those where if you lose your head, you lose that flow state. It's hard to bring it back. And it is scary. It really does. Even for us now, you're kind of harping on the idea of like thinking about that. Tricky hall босон гэж орж ирж байна да. За бас нэг бодлын өөр гүйлтэй. Хоёр талтай л да. Яг үүндээ Zantares хоёр амар буудвал яах юм? Voxic 2. Whole different game. Looks like things are starting to get resolved though. Headsets going back on. So hopefully we can send this one live. A bit of a nail biter at least. Ой, шинэ одоо яач вэ? Ямар зуураатай юм бэ? Дуусч л та. Дараагийн тоглолт руу орё л та. It's just not going to be easy. And here's the other thing, even if they do end up losing this 13-8, энэ бүр өстө зуурч юм те. Toe to toe with Na'Vi for the bulk of that first half. Oh yeah. Like we're not coming through into this thinking right, they got completely just destroyed. This was a bad performance, you know, they don't deserve to be in this bracket. No, these guys were playing well. They were playing solidly. It's come down to some very close. За энэ дээр Eternal Fire хожих хэрэгтэй. Тэгээд энэ тоглолт яа, энэ бас алаа боо. Falcons бол 3D Max-ыг шаачих واخа. Нөөдөөс нь 5 ninja л харагдаж шүү дээ. Энэ тоглолт бас important. Ер нь бол 2 important тоглолт хүлээж байгаа юм байна да. 14 оодсын холбоо авах да. Одоо хамгийн important нь энэ болчиход байна. Энэ NIP Eternal Fire л байна да. This extended timeout is going to allow them to kind of recuperate. Maybe some of them momentum. Yeah. And this is the way back in. It very well could be. The proof will have to be in the pudding. And it's scary as well, man, because obviously you find yourself in a position where potentially it goes one of two ways for Stadodo specifically as well, right? Because you can kind of break out at that sort of mental point where you're like, man, you know, I've had a few rough rounds. I haven't been able to find it. Шинэ эхэлчих юмсан ямар зураатай байна те. Go back in, fresh mindset. You've had time to kind of put it into the back of your mind. 12 9 болсон байгаа даа л да энэ HLTV дээр. You know, we've all been there. 8 хэвэр байгаа юм. Especially in this sort of scenario on a big stage for your potential lives of qualifying to the first CS2 major. Every small detail is maximized massively. It just makes it feel so much harder. I think the other thing as well, though, like to put another sort of devil's advocate out there for Na'Vi just maybe running away with this now, is that Wonderful hasn't had the kind of performance that you normally expect from him, and a lot of that hasn't even been his own doing. He's been playing A site for the most part, and B site and mid have been taken time after time. So he's been on a lot of saves, a lot of retake late on in the rounds. These Хэлчмээр байна. За эхэлсэн тоглолт. За нугсын тас байна уу? Таслага явмаар байна. Дуусгамаар байна энэ тоглолтыг. Do have a solid purchase though. They've got a chance here to battle back. Only 4 rounds needed to OT. Оо, ийм ээ. За ингээд бүр зургийн зураад хайчлаа да, guys. Шийцээ мисээ. Болж ийн. Ийм юм аа. За Алексип тэрийг мэдсэн. Болж ийн. Үнгүй сайт руу хүн байхгүй. Темпл руу яах вэс нь явж байгаа юм байна. Энийг үнгүй авмаар шүү. Боли Вонди. Needs to have a bit of impact with that orb. This would be the perfect time. We know he's a very capable player. We've seen some highlight real worthy moments from this very man. За ийм ээ бүр ямар гоё тоглолт хийж байна. Ийм ээ.
За эсн стил байгаа тэнд мэдж байгаа үстэй. За easy bet in my life in my guys. Хой болоорой. Нагл Алекс бюу талбан гол төөрсөн шааж. За болж гин. За ийм л байсан юм байна те. Ер нь тоглоомыг шийдвэрлэх хүн. За энэ тоглолт руу орё доо. Болж шүү. Easy bet. We saw a little bit of frustration coming out at the times which it shouldn't really and kind of been За down импортын тоглолт эхлэх гэдэг шүү одоо guys. Яана. After the exit interview where he said, listen, I'm not happy about what my team did today. I'm not happy about how we played today. This wasn't the team that I wanted to put forth. I know we can do much better than that. So if this is any indication that in that moment, as an exit interview, he tells us that, then I'm thinking, aren't we in like the highest, most pressurized environment in Counter-Strike, RMR, on the way to the major? This is where we have to see if this is a recurring theme for Eternal Fire, where pressure gets to them, or if they just had a bad day, they were tired, they were playing late. It's pretty early right now. I think it's about 3 За навид зураг зурсан хүмүүстээ баяр хүргэе да. Not CET anyway. It's a bit later than that. Зураг бол яг л зургийн дагуу явж байна те. Яг гоё. Бодог модгийн таарцсан. I wish I could be mad at you, but I thought about it too, so I'm gonna allow it, I guess. Энэ Амкал энэ Eternal Fire 2-ыг мэдчихвшээ. Enterprise 2-ыг мэдэхгүй болохоор тавиагүй л дээ guys. Ямар хүмүүс үү дээ. Нэг нь дан Polish юм байна те. 5 Polish. Энэ болохоор энэ гурыг мэдээд байна л да. Forester, Nickelback, Crad 3-ын. Харин л та guys. Is on them. It's all from themselves. Well, you say they have the confidence. I think they might just be on sort of a typical scale, right? They're at the edge. They're looking down whatever the canyon that's below them. They have to cross the Rubicon because they were on the brink of doing something exceptional in Katowice, and they tested many teams. Look, they were looking down the barrel of 2-0 against FaZe. That's Ийшээр нь би ч орог байгаа шүү дээ guys. Нэг орчтой юм уу? Тэр Оросууд руугаа л орё да. За эхлэх гээд байна уу? Яах гээд байна? Атоксийн чэтрүүдэд хожигдсон гинэ. Тийм үү. Би бол энэ Амкалыг хожино гэж бодоод байна л да. Хэрвээ энэ гурван нэрийг хараад энэ минийг танихгүй энэ 5 Polish юм шиг. Эний бет нь яа гарчгүй юм биш орч ил дээс. Basically just barely alive, you know, almost like comatose at that bed and we're like Ийшэл орж ирэх юм байна те. It's been rough. I wouldn't do that. I think they should keep on playing Counter-Strike. Jesus Christ. What's going on with this? It's Valentine's Day, bro. If we're not taking that metaphor, literally, I wanted to go back to Хэлмээр байна. Зураатай шин тоглолтууд нэрээ. Because I mean, 4 of their players. За эхлэл нь тэгэл жоохон Chillday guys. Kind of only Wacadia that's the less experienced one. If you're looking at Woxic Major, Xanthras, Cax, these are players that have been playing for years and some at the very top. I know, I agree with you, but I do think for most of these players, if you'd ask them, they would probably tell you, I haven't achieved as much as I wanted to. As much as I would have liked to, or as much as I think I Terminal руу орцсон байгаа штэ, guys. Одоо нэпмипийг дэмжихгүй шүү. Бет тавьсан баг л дэмжин штэ. Same for Major. He's been working through some of the shadowy realms of French Counter-Strike for a long time. Then finally he goes back to Turkey, and then that's where he plays Counter-Strike too. So I don't think that they themselves would be too satisfied with where they're at. And there is still a very long road ahead of what they can achieve. And when this new diamond in the rough with KD coming in, Xanthras go-гэл явна да. Woxic хоёроо дэмжээл. This is the guy we were waiting for. This project all makes sense together. They've all learned a little bit as well. Maybe Woxic a little bit more mature rather. That was. Oh, ямар he's back now. Maybe that's the moment. A Swiss frog. Хүүшээ юу болоод байна? I don't know what you would say. Guys, I've got some good news. By the way, let me jump in there. We've got about a minute and a half until this match is ready. Confirmed. Source, trust me, bro. Blair, any final thoughts? No, like I just want to add on to what Matt mentioned there for Xanthras. Like, for how long have we been talking about this guy, right? Like, just the sheer prowess he possesses in the server, how he can change a game completely by his lonesome, and yet he's not really lifted any big trophies. He's not made those runs, so to speak. So I feel like if you're ever to see him pull this off in his career, still obviously got a few more years remaining, obviously, but I feel like this is that lineup because they've been together for a while. They've been showing a lot of promise as well. And I like the fact that they've actually stuck to this lineup. It's been 7-8 months, and you can see the results right there. Consistency in your lineup, consistency in your practice, and just working together.
That is the key to success, and that's what we're finding in Hala. Gentlemen, thank you so much for your thoughts. As always, this one is ready to go. It's going to play out on Overpass. We've got Eternal Fire versus NIP. Chaddy B and Machini TV over to thee. Poetry from Parla G. Thank you very much, man. We're getting ourselves into it then, shall we? Overpass. That's the one. Ой, гарбуу эхэлчих чинь guys. За байж байгаарай. Least favorite. Yeah. За гарбуу эхэлсэн шүү guys. Household names. Not the favorite this time round. Юу Eternal Fire CT-гээс эхэлж байгаа юм шүү дээ. Энэ юуг солилцсон байж тээ юм энэ жанаад чи. За гарбуу импортент байна. CT-гээс эхлэмээр байна. За нипийнх нь бээр орж байгаа юм байна. Major бөөнө. За манай энэ Викадигээ бацаан бас ливгүй бууданда хоёр улаасан өгч чинь хоёр. Энийг авалт байхгүй юу? Конфиг ямар амар давуу байранд орчихвоо. Хоёр нь улаан юм байна guys. Уулна. За хедчиг алах хэрэгтэй байна. За болж байна. 3-2 нэг нь мэдсэн. Конфигийг мэдж байгаа юм байна. Бомб салгасан диффузтэй юм байна. Воксыг даачаач. За nice шүү болж шүү. Болчих шүү guys. Импортент авчлаа. Болж байна. And as you can see there with the reaction, it was down to the wire with the defuse. Bolgin. So the round that should have probably been NIP's, especially with the forward position of Configs there, has fallen apart at the final hurdle. So that one is going to sting. There's a whole conversation about the deaths, the identity of this team, the players on the roster. None of that matters right here, right now at the RMRs. The only thing that does is qualifying, and it was that shot right there that opened the door. It was Woxic at range, the P2K, ripping heads and shredding NIP on the way back in. So great stuff from the Turkish sniper. We know there'll be a big Turkish contingent standing by watching this. Aggressive smoke and molly combo over towards the party position as we do see the buy back. Айлчин баа хийцэн залуучудаа. With util. So we'll just really be focusing not on the shortcomings but энийг авмаар. Энийг авал 3-0. Flash forward that'll facilitate space to be taken, Alex. Бэтмэд зүн анх удаа тавьж байгаа бол дэмэл хэлж да. Zantares, he's going to be a menace in the bathroom. Zantares пиклээд нэг нь улаалгаа ажиллаа. Smoke exchange. За айлчин тоглолт Б руу орох гээд байна guys. Б дээр байна. Манай бацаан байгаа юм ба шүү дээ. Викадигээд. Энэ бас амар бууддаг импакттай хөлтөл шүү. Alex and Wakadia, the two to break. How they fare. Major is starting to call the playground quiet. За Major мэдээлэл өгсөн татмаар байна Б руугаа. Zantares одоо л явж байна. Тайминг таарах уу? Таарахгүй нэ. За Викадиэл хүн алах хэрэгтэй байна шүү дээ Бродски. За болж ин Galax 3-3. Нэг нь стил улаан байгаа гэдэг мэдж байгаа үстэй guys. Резиг даамаар байна Major. Яа, Major резиг даахад раунд ч дээ. Ой, тайминг ой. За nice. Headrich бацаан болгооч. За nice. Болж байна. Болж шүү. Имээ юу, имээ уусан шүү дээ. Do we see another force fight, right? You could go Galil's again. Alex could get an AK the same for Headrick. So there's a real conversation about that. And NIP got a lot done with less in the previous. Knowing that they've limited the CTs, they will have to drop M4s. Might even be a Гэхдээ бомб тавьсан. Бай үехгүй. Woxic will be able to retain that. And they can make it work with silenced M4s. And it will be a force buy again. So knowing this one is on like Donkey Kong in the early stages. Болж байна. За дахиад баа хийсэн. Энийг л бүр аваад өгмөр энэ залуучуудаа. Ямар их баа хийдэм бэ мөн энэ жанууд ч. Yeah, and you had Maniac Азралмаар байна. as well about T-side overpass can be, especially when you come in cold and you set up, it can be one of those ones where you do just get kind of suffocated. But NIP, they're trying to keep
the pressure onto the CTs as you've highlighted. Yeah, and absolutely no expectation of this team. I would say that the expectation is on Eternal Fire to be able to pick this one up as the favourites. So they're not the household name. They're not. NIP still are. But the Des discussed it in length about the woes of this unit. So we just need to focus on the counter-strike that they can bring in the server today. Flash over, and just a warning sign. That is good information that somebody resides up close and personal. За бэрүү тоглох гээд байна. За одоо манай Wicked Aimтэй байна. За энэ оролтын даач хэрэгтэй байна guys. Яана оруулж байгаа байна бэ гэ. Бэрүү орсон guys. Heaven Smoke гэхдээ давуу талтай. Major нэг шалгуулах байранд л байна да. Болж штэ бро. Ой баруун тал харна штэ бро. За Galaxy гоё байна. За радер нэг уулгач яваад байна шүү 10 дугаар guys. Юу болоод байна? Ой ягаад Antares ирснээ өгч чинь хөөе. За Galaxy-г мэдж байгаа. За болж байна. За болж ийн Voxic. За Smoke хийсэн үгүй мэдж байгаа. Гоё штэ. Өнгөлөг байна шүү. Болж ийн. Болж шүү. Well, really it is these two. Wakadia and Zentaris yet to frag as Rez now noted. This is a difficult fight. За гоё. За одоо нэг эко их хаа ч нэг armor юмуд хийх юм шүү дээ. Sorry, conversions fell in 3 rounds, and that has been probably, I don't want to say the easiest, but the best, because the bomb didn't go down. That is actually going to get them out of a bit of hot water. NIP with a tactical timeout, DJL to get on the mic. It will just be likely a partial upgrade. And I think Wakadia and Zentaris, they're thinking, hey, what do we have to do to get some kills? Well, maybe stop peeking, boys, because the other two are mopping up the mess right now. Yeah, it's working out wonderfully. I mean, yeah, Eternal Fire coming into this one. That's most definitely hot favorite. За болж шүү. Нип фанатууд байна уу? ХААН байна. Нипийнх нь ХААН байна. This one should, and I Дөрөвнөл болох нь тодорхойлж байгаа юм шүү дээ. The closest affair we've had on the mainstream so far. FaZe a blowout against 9 Pandas. The first half was somewhat competitive, but the second was a walk in the park. And then G2 on Anubis, if you missed that, they made light work into the breach, who probably wish they had stayed at the hotel today for their opening game. But there's more best of ones coming up. Everybody will play 2 best of ones as they're establishing matches to determine, will they be in the 1-1 pool, will they be in the 0-2, or the 2-0. Win 3 and you're through to the major. Still somewhat threatening with some pocket rockets and pistols. Tech-9s are plenty, Alex. Yeah, and Rez again. Faked out the extinguished playground implies Voxic and Zentaris need to be ready, but it is 5 of them all about to commit into Wakadia and Galaxy. Oh, ow! That will leave a mark onto Headtrick. You'd love to get the young Orpa his favorite weapon, wouldn't you? Yeah. So maybe into the next round, as we can see, just operating with a Glock. City-гээс барьдимаа л гэдэг шиг байна те. За харж л бай да. Бро, харжи бро. Энэ раундыг үнгүй авах хэрэгтэй байх шүү. Big rotation back from A, so they've За хоёр хүн оруулсан. They were heavy towards long now. They're still worried about that fight, but they're at a quicker rotation point, and that fight has to be coming soon. 50 seconds. Here it goes. Ой стоп. Чатан дээр мэло юм бичээд байна. Хардаа хариу өгдөд тийш. Ой шинэ юу болоод байна залуучуудаа. What have you got for us? Zentaris onto the first, quickly cut down by Rez. It seems Шим раунд алдмааргүй байна, guys. Яа энэ Rez ямар амар импакт үзүүлдэг нэ. Юу болоод байна залуучуудаа. Нип бол бэрүүл ер нь их олдог баг юм шүү. Getting into this B bomb site. And this is the round where they were the least equipped. They might take everything away as Voxic, as he noisily tries to scamper over towards long. That sound cue will be heard. So Headtrick aware of where he's gotten off to and might even be able to hunt him down because Rez has cut him off at the pass. Headtrick, there he is on your screen. Can't connect the dots. And Voxic will get to retain the org, which is very important because the damage that was done манай Wicked бацсан яач вэ? Бацсан ч уу алахгүй. Гэтэ террортаас лаах байхаа л гэж бодоод байна шүү дээ. Бас амар импакт боддог хөлтэй л шүү дээ. Тайминг нь таарахгүй байна л да дүүгийн. Яг моодоос шитгэн гүйж гарч ирэл босгоо ажиллаа. Яна мөнгө түргэн зит хөөе.
Энийг алдвал 3-3 гэж ирэх гээд байна. Энийг авна гэж байх уу аа? Ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн байдлаар л энийг авах хэрэгтэй байна. Воксыг чинь байнга AVG аваад AVG-гээр жоохон бэлтгэл хийсэн юм уу да? За энийг л авмаар нь Fire-чуда. Логийн зурагтангуудаа гэдэг. Луу жилд бас юм хийндэ. Тайминг байна уу? Яа. Бэлчээч бро мен. Зааруу урагшилж байна. Бом бааруу шүү guys. Эй, Зантарс чи юу вэ? Ямар гоё газар байна. Конфиг л даах хэрэгтэй байна. Даасан. Нөгөө хэд нь орцсон. За хедричиг Зантарс л барих хэрэгтэй байна да. Яа. Толгойд чинь уулна. За манайхаас гит байгаа юм уу? Яа, төрдөг мөрдөг дайраад гэлээ найлч хөөе. Яа, нараас нэг болгож явцаа. Сонсч нэг воксыг. За даасан. Болж гэн. За коннектор хоёр л яваад өгмөр байна. Гитгүн биш үү? Смоктой юм биш үү? Смок дээр воксыг андаа. Яа. За 3-3 бас тоглолт үргэлжлэх юм байна guys. Яа. Энэ багийн тоглолтууд нэрээ анзаараа гэж бодож байсан шүү дээ guys. Энэ хоёр ч амкал нь очих хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Ооц салгаа. Тэ яагаад Enterprise хожиж болохгүй гэж хөөе. Ийш нэг аа. Арука ихэд аш хотлоо юм байна. Зэ саяны раундыг бас авах боломжтой л байлаа guys. Yeah, and even with that lurk of S-Attack not paying off, that's kind of crazy. They could still stick the landing on that one. Heavy forces in towards connect, the other two towards long, so we're going to get contact. Энийг ална гэж байх уу? Be a good flash. Doesn't matter. Rez is quick to the draw. I think he spots out Zantares' position. A messy spray there from Config. He'll feel a bit hard done by there because the rifle's now fallen into enemy hands. Zantares is being stubborn, finally plucked out of the rock position. It felt like he saw his head there on that first swing, didn't it, Alex? But I suppose not. X-ray can be misleading. Harassment from Madja. Two players quite low as Calix is already on the chase. He still has the timing. Remember, Alex is low. Энийг авч болохоор л байна да бас. Ай, за болж ийн Major. Яа, гоё штэ. Ой, байж л та чи бро. За Викади одоо энэ бацаал юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Хотлоо тэгээд Eternal Fire дээр орцсон байгаа шүү дээ guys. That one got close, didn't it? There's moments of opportunity, moments before disaster, and the fact that again they take the side control and plant safe side on dice. Уулын Major үзэл энэ да. Викадийн хөө алмаар байна. Another as we'll be turning into a gun round and a very important one for Eternal Fire. No tactical timeout taken to discuss their options. The only player with head armor moving into this round is going to be that of Wakadia, who Alex is yet to frag. Zantares with only one kill as well. It's really been the Woxic show and Calix, the two of them finding impact as head trick, searching swiftly for a fight with the AWP. Yeah, admirable attempt. Энэ бацсан бас зөрөгтэй шүү. Incendiary for the pedants. Энэ Викади юу болох гээд байна? Болмоор байна. Trying quite hard to get into the game, Alex, but 0-7. Яа, сүрх гэдэг шүү guys энэ. Импортын тоглолт маань холбоо молцох гэдэг шүү яана. 0 kills, 288 damage. I mean, just one of those games. Yeah, we all have them. As a boost to be erected right now. Zatara is getting the top spot. Jumps up, sector clear, and the deep dive. As it forces out Бэрүүл орох гээд байна айлч. Майор байна уу? Энэ Викадиэр нь явахгүй байна.
Wakadia's aggression. Calyx floating with the idea of a smoke block, but if they just contact in. За ер нь энэ манайхан сэвлэх юм байна да. Бэр орсон. Throws out the channel smoke. Болж гин. Ингээд байгаад болж гин. За Майор хүнээ алдсан шүү. Alex got to try and find him here. Now planting should be an easy. Ой, нааша бууччих. Яа, ямар буруу бууччих. Бомб тавьсан юм ямар ч алсан авч болохоор нөхцөл байдалтай байгаа шүү, guys. Энийг хэвэнгээс таах Vox-ыг даасан болж гин. Майор даах үнийг яа энэ хедричиг нэг даачмаар байна. Яа энэ за энийг даахгүй муу да guys. Цаггүй боллоо. За болчих шүү. Яа. Хэцүү раунд авч шүү guys. За ямц раунд авсан болж. I think when I'm looking at the impact, it's coming out of, well, and I suppose Matcher as well, the in-game leader, the vet, able to contribute as well with that opening pick to draw things 4-4, but it felt like they should have been able to deal with that NIP, right? They had the number advantage, they know that there was a player heaven, a player must have been in towards the site who threw out that smoke, thought they had more information to be able to put that one together. Eternal хоёрхан гоё тоглож штэ. Гоё тоглож үзүүлж штэ. Уулна. You can tell it with a lot of players, as Matthew was talking with Config. It is a conversation point at this point, which I think is moot. We need to see it. We got to stop talking about it. And that right there is still a position that NIP would like to be in. Right? They have the money for a buy. The bomb went down again. A round that they could have won. Config and Wakadia, two absolute individuals who like to get into a bit of a biff. Versus between юм уу гэнэ. NIP, if they can get one or two more rounds, and that seems pretty damn good on the T side of Overpass. So they've had their three X-Floyd гэдэг бас амар X-Floyd гэж юм байхгүйгээс тэ энэ 10 дунд чинь guys. Applying that pressure keeps Woxic and Centaurus on high alert. Нэ бацсан алаад өгмөр бууталд оруулмаар байна. Олон тоглолт бацсан л тоглоод байна. Дээрлэхэд шүү манай юмнууд. Манай дүүг. So we can let the round slowly manifest in front of our eyes. Standard protocol utility to be limped through, as NIP need to be cautious as they work on the map control. За Zantaris дээр шалгалт орж ирлээ. Нэг хүн 2-2-ыг өрөлт байна уу, бро? Чамайг шалгах нь тодорхой шүү дээ. Яа, за барьсан. Яа, баригдсан. Налцсан дээр баха, бро. За ааруу тоглолт орох юм байна. Агийн хамгаалтад шалгалт авъя да. Болж гэн Voxic. Одоо хээтрэж татчих байгаа шүү дээ. Даврахгүй шүү дээ, бро. Яа, ямар гоё бэтлэг болно. За ааруу тоглолт шүү, залуучуудаа юм бодоорой. Centaurus slipping into that now. This is a powerful angle for the shadow. Centaurus ready for more. Alex. Adjustment from the Spaniard. Doesn't move. 4 on 4 dropped off the dice. Yay, Voxic shot алдсан. За long нэг байгаа юм байна. Advantage quickly disrupted. Энд юм хиймээр нь Майор. Contributions throughout this game so far. Яа, болж гин Майор. За long юм config байна уу? За Wakadia энийг алж өгмөр байна. Болооч. Яа, энэ Wakadia нэр энэ бацаа нэр зуураатай юм аа. Яна. За ямар ч раунд авсан. Яа, амар хэцүү байна. Гэтэ бас та нар ойлгох хэрэгтэй. Энэ хүүхдэд бас аюу хэцүү л байх тоглоход те. 0 алдсан, 8 өгсөн шааж штэ. Яа. Энэ хүүхдийн дотор бас хэцүү байгаа хөө тоглоход guys. Нэр. Тийм байдагтай те ингээл хүн алахгүй. Хажуунаас нь буудаач алахгүй. Тэгээ өөрөөсөө ер нь бол
болж байгааг мэдээд мэдж байгаа гэсэн тэг хэцүү л байгаа хта өөрхий. Яа наа. Одоо яг нэг ард нь коуч мууч нэг бол нэг сайхан мөрнөөс нь бацаа зүгээрээ бро одоо л халаад өгмөр өнө гэдэг. Тийм байхгүй юу? Комбек хиймээр яд ч нэг кил мил хийгээл 2-2 хүн амар шаагаал гэхээр бол ороод ирдэгтэй буцаа да. Тэр чигээр хүн алахгүй дуусвал хэцүү дээ. Into play. I'm very impressed by Major as well. Just constantly, you know, he's in the feed, he's featured there, whether it's a flash. Major химилээ. And this time it was 3. A lovely clutch to close. He's putting in his shift for Eternal Fire. За энэ раунд л авч хэрэгтэй байна. Дараа нь шууд эко болох юм байна. Энийг л авах хэрэгтэй. Одоо ер нь бэрүү тоглох хайлт. Бэ дээр нь Викати өрөөд өгмөрөн залуучууд. I'm curious to know if that is Major calling all of that, if he's micromanaging every little detail. Агийн эзэлт явж байгаа юм уу? Яг гэдэг. Агаа эзэлтэл ер нь коннектор бэл гэж орж ирээд. За Зантараас дахиад шалгалт орж ирлээ. Хам одоо ер нь дими баха. Өө болж штэ. За Зантараас бол хийдэг юм хийцэн шүү. Хоёрыг нухаад өглөө штэ. Хангалттай үстэй guys 4-3. Амар буудж байна те бас хам. Дас явуулаарай Мадридруудаа. Smoke, double flash and a molly. They're already floating. Magi's on his way. Don't worry. За альваа энэ юу вэ? 4-3 штэ. За important round хэрэгтэй байна. Яа, хулгай мөр хийцээ. Каликс бараг өнгө өгөх гээд байна уу яах гээд байна. Smoke айгу таймгаа олж задлаа. Майор юм хийж ин да, майор. За 2-9-2 guys. Бомбыг шидсэн. Яа, Истаг ямар амар байралтай. Майор энийг даах уу? Нөгөөт нь бомб тавьсан мэдж байгаа. За хоёр дахин байрлалыг мэдсэн. Яа. High impact frags it. Can Moxie come up clutch, come up Trump. Doesn't look good. Doesn't look easy. Trying to bait, trying to switch. There's no reason for Яа, ямар тэнэг раунд алт юм бэ. За би мод болчвол за мод өгье. Манай модд ажиллаа хийхгүй ш. Модын хураана биз. Ма, мод өгсөн шүү Dota. За нөгөө тоглолт юу болж байна? Оо шин Enterprise ч хожоод байна guys. Харж байна уу? Энэ юу болоод байна? Бараг хой. Одоо энэ анкал руу орчих ёстой юм биш үү? Аа? Гүү юу? Дансыг одоо 50 да 500 400 75 98. Маа. Yeah, he had his nade in his hand. Oh, frustrating, very frustrating. Eternal Fire. Яа, энд ямар амар импортент раунд алдчихваа. Энийг авахгүй л ер нь жижиг. Бэр гүүсэн энэ Викати гэж бацсан л ямар их гүүж байна. За ус дайрсан. Энэ баг өгч байгаа хаа. Яа на 10-0 гэдэг статустай байна гэж бодлоо. Яа. За энэ бүр сүрээ. За энд юу болоод байна guys бүр 4-0 гэж эхэлж штэ хөөе. Аа. And at the moment, anchor elements alongside of Calix, who has been delivering. He's been doing his job. Same to be said for Woxic. Magic's contributions are there as well. And oh no, Woxic, they aren't coming your way, my friend. Can you hold on to the sniper rifle because you're going to need it to fight for the final few rounds now? His position given up. There's a hunt on multiple fronts. Харин тийм ээ, Викадиан ийм сул тоглоод байгаа хожихгүй штэ guys. Will hold on to his MP9 after the test of config. There is another though. Alex is running, spots him, chasing him down. Looks like he's gotten away with it, but most importantly, the AWP.
За Some big issues if you are. Бэлгүүн сонороос донет оржсэн байна. Thank you. Болж байна. Bump pick байна. Тэмцэлтэй болчиход байна, guys. If they take a full spotless, wow, I don't know. If you're Woxic, you could drop an M4 at the moment. Take a save in the next round when he gets the loss bonus. He could buy another AWP, but otherwise, if they lose the site again, Woxic's going to have to try and save. Нагсан бэрүү тоглолт орох гээд байна. За энэ фейк гэж л орж Apply some ирсэн. pressure, so the util over the wall doesn't quite connect the dots. Cardi is, he's having one of those games, just nothing's going right. At least it was onto Galix, it wasn't onto the AWP or the MP9. Who knifed him? Was it Wicardia? It was Wicardia. Yeah, just one of those games, man. And this is where you would hope that somebody could pull you out of the pit. Yeah. Дансаа шалгасан bro. Thank you. Thank you, my G. Comes from them bigging you up when you do post a frag, but at this point, you know, it's... But even just to talking to, like, hey, this is something that you have to keep in mind. He's 18, dude. 18. I know, but it's the thing in Counter-Strike. Sure, frags are the main contribution, but you're a part of a well-oiled machine, a team that plays team Counter-Strike. Yeah. So as long as you're still doing your part, even if it's setting up other players, even if it's staying alive so you can be traded to buy time for that rotation, it all can play into Аккаунт the game. нь наача энэ дээр орохгүй юу комом дээр. Deep. As is that smoke. Bump pick хийгдэж штэ. Well, Woxic, you better start running right now, because if you are Alex, you would like you to at least start setting a net. Тэгвэл сүүлч юм байна Let's л та. restrict the amount of positions that Woxic can get away to. If we can remove the AWP from him right now, maybe, just maybe, right? They're not to know the finances exactly. He might not be able to purchase another AWP into the next round of play. Тэгвэл perfect биш. 6 rounds on the T side. I said 3 or 4 would be pretty good. Сүүлээ. 6 is great. 6 is fantastic from NIP. Time for that bloody analyst desk to step out of the echo chamber, I think, Alex. Yeah, no, for real. I mean, the Eternal Fire Boys. Зэн нэг тоглож байхгүй бол бас perfect өгч байгаа юм байна тэмцэн дээр. They lost to the Tech 9s on B. Yeah, and it just spiraled ever since. Here we go. Rez will find. Агийн нэг тоглогч алга. Сүүлсэн байна. Now that was one of them. Zantara's losing his, but Woxic maintains the most expensive. За энэ 6-6-аар байраа солихгүй бол сүрлээ. Maybe looking too stylish on his wrist as we head into round number 12. Ямар тэмцэн бэ энэ нөгөө нэг юу лээ EC48 open л яваад байна да guys. Just joking. It's very valid about NIP. They've been treading water or Тэгэл сайхан тоглолтол slowly үзье да. for the years. But again, you're in the RMRs right now. These are best of ones. None of that matters if they can play some decent CS. And so far, so good. Obviously, it helps when one of the star players on the other side of the server is yet to get a frag. Yeah, well, you'll take what you can get. Цагаан сарн дуусах юм бэл тээ. Looking to get active with Zantares, and it's За агрессив тоглоод барсангүй яана 7-5 гэж орж ирсэн. За энэ холбоо мулзрах гээд шүү. config. How ready is he? 4-4 гихтээ. Call crouching round con. Rez having a good game, 14 kills. Sure, a couple of eco bashes in there. Yes, attack could have a real opportunity, but there's two of them. There's no way. Wicardi gets his first. There it is. Gets the Gai trade. нөгөө нэг Because there's more bodies coming his way, Alex. They're just going to usher themselves into нөгөө this B нэг bomb site. Steam-ийн тэмцэн дээр бүртгэлтэй болохоор Rez will be trying to be the space taker. скинэг аккаунт хэрэгтэй байгаа байхгүй. Скин нэжих байхгүй байна guys. Wicardi are active. Холбоо сүлбэ байхгүй. Takes down Rez. Getting away from the engagement. За Викади ганц хүнээ аллаа guys. Strong. Ooh, nade does chip away. Ашгүй дээ. Хоёр хүн алдсан байж тээ юм уу нэмж ачаа. Trick hoping Wicardi gives him something, and he will. Cake takes him down. Ингэж биеклүүд худалдаа саяны пик зүгээр зөрөгтэй гараал ална гэсэн. Арай. Eternal Fire this final round of their defense. Can they hit the shot? Яа, буудалтай алдах юм ажи. Юу вэ? Just making a play. За энд л их юм хиймээр байна Майор. Provide some cover. The Molly. Oh, it actually obscured the view. They have no idea. Яа, Майор. За ийс нөгөөт нь явсан хүн гэдэг нь мэдж байгаа юм шүү дээ. Just holding this. За Хедричиг ална гэсэн хайр байна. За салгасан. За 6-6 гайгүй штэ guys. Гайгүй. Энд юу болж байна? Even scoreline. Yeah, that's going to be Оо, энд disappointing. чинь comeback Israel хийгээд байгаа юм шүү аа. Out the clutch. They just sit the defuse right in front of you, and Wicardia with the kills manifests around. Comeback үнэтэй дах энэ хамт аль талаасаа тоглож байгаа юм бэ? Action is about to start immediately. So if Wicardia CT-гаас ингэж тоглож байгаа юм уу? Яа. Тэрээс раунд авах юм уу да? straight back in, Энэ ер нь Enterprise хожно гэж орж ирээд байна guys. now you can actually have it Enterprise simple руу ер нь enough. биста It's been a while since we said that. 30k хийнэ. Rush one time.
But this is going to be quite deflating, I think, if you imagine. You had the pistol, you had the conversions, you were winning some good rounds. Sure, they were tight. Тэрөөсөө ингэж раунд авч байгаа. Ситигээс хамаадлаа л гэж орж ирээд байна. The in-game leader on the other side would be more than content. He's got a lot of rounds to work with. Now they can start to put together. Тийм бистэй guys энэ тэгж орж ирэхгүй байна уу? Би одоо зөв богромд орсон байлгүй дээ одоо. But it's Wakadia with the double. Finally something for the young gun to boast about. And we are into play. With the fuse kit and a HE, the rest with Kevlar. Smoker 2 flashes for the attack. As I would expect them just to go for a fan out spread. Oh, Config has been having a tough time, so tested early. All blown off. За гарбуу эхэлж байгаа юм байна guys. Config sticking around. Calyx spotted out. That's enough, he says. За гарбуугаа л авах хэрэгтэй байх шүү. Залуучуудаа. Луужгануудаа, логин логотой. Нинжануудаа гэдэг байна шүү. Ганцхан конфиг л байна шүү дээ. Нэг хүн суулчих юм аа. Конфиг гэхдээ сайн л та гарбуу марбуу АК-гаар сайн. Хүн алдаг бас тийм нэг чицүүтэй байгаамаа хам. And there could be more around the corner. Look at the flank coming. Савцсан шүү дээ. Викати алчаач зүг. Араас нь ой майор. Match has gotten away with murder there. He's somehow still alive. Hetrick onto Zantara is great. Hetrick lives and holds on to long. This is really бацсан бас шүү. Сандралтай байна шүү. Pick a battle, boys. Can't take both of them. Yeah, it's just a battle on every front. You got Esotag and Rez on one side. Hetrick has a crossfire for the cross bag or bank. Good angle for it. За болж байна. Бомб тавьсан гэдэг чинь дараа нь Зэстагийг алхад л нөгөөтг нь улаан үнштэй. Ай улаан. Орсон амтсан. Тэ бомбо дөрдгөрөө тавьсан юм байна шүү дээ. За энэ хүүхд ч орж ирэх гээд байна хөөе. Юу болоод байна? За ямар ч бомб тавьсан гэдэг чинь давуу л даа guys. Нөгөө талд юу болж байна? Ийшээ ч орцсон шүү дээ. Яа, намкал нь одоо давангаал эхэлсэн шүү. За баа штэ манайх ч энэ АК авахгүй ганц АК-тай дандаа тек юм биш үү? Энэ раундыг л даах хэрэгтэй байна. За гой нокерсон доо. Алчаач. За nice. Хүн байхгүй сайд хоосон guys. Болж байна. Али залуучуудад 50 төгмөр нөгөөд нь бараг 7 boys юм биш үү те. Аюу тайван биш. Other than Esotag's life, his light's out. And that's what I was saying, Eternal Fire. За сэвж байгаа юм байна. Ямар ч раунд авч байгаа юм биш. За энд юу болоод байна ийшээ. Enterprise руу орсон шүү дээ. Зүг чүү бурууч яана. This one of course works out wonderfully for them. It helps on the other team, stacks the other side, but either way you take it. Damn. That is another Eternal Fire special. Served up hot and fresh. At least you're saving 3 M4s. I mean, it's certainly not the end of days, but a nice recovery resuscitation for Eternal Fire. In the absence of both pistols, you'll take a second round. Yes, indeed. And another kill for Wakadia. So the tally keeps coming. He's got more than Zantara's. Right, I know the kills on the pistol. He could catch up to Calyx as well. Why not? So энэ ч юм даахгүй л гэж орж ирээд байна дээ. Яа, энэ нэг буруу баг руугаа орчихжээ. Even the tilts in check today. Oh yeah, we saw it didn't take, there was a couple of games where it was like 2 or 3 rounds in he was. За тэмцэн дээр ингээ forfeit өгсөн юмчуудад тоглолтоо үзцгээ хэдүүлээ. БТ тавьцгаая. Well, he's definitely not at home here at the RMR. First day of play, best of. За энэ important round шүү. Нагсан бэрүү тоглолт хийж байгаа юм байна. Late Molly short, well ahead of that. За энэ boost гарч ирлээ яа. Maybe it was all part of their plan. Зантлаараас тэнд харцсан. Give it a go. Тас сонсогдсон. Бэр оруулж гоё байна да уулна guys. Ганцхан нинжа дахиад. Нөгөө хоёр нь буццсан.
За цайрсан. За даасан. Ой хэвнэ бүр хэвнгийн савуулчлаа. Наац нээд байна уу? Ой болж штэ. За гоё шүү. Кол гоё штэ guys. Зөв Викадиачээр тэрээр талаас алах гэсэн юм а. Яг алаад эхэлж байна. Одоо харин сэвдүүлэхгүй алмаар энэ нинжануудыг. Амкал Eternal Falcon гэд орцсон. За ер нь гоё харагдаж шүү бро. Гэтэ ер нь бол Амкал руу ороод дэмий байсан баха. Мэддэг баг руугаа орчихгүй бро. Амкал ч барьцгүй юм байлээ шүү. Би ч Enterprise руу орцсон яж хат. Lost bonus going into the next for NIP only at that 1900 mark. Config has 2600. За тэгтээ айлч сэвлээд байна. Зуураатай. Манайхнаас ер нь бас алдвал бас эвүүрх гэдэг байна шүү дээ. За одоо ер нь бас энэ бол чухал раунд л да. Энийг бол авах хэрэгтэй. Тэг нөгөө тоглолт техник харъя да. Тав болцсон. Яа. Ой 6-5 болж байгаа юм байна. За болж шүү. Enterprise болж шүү бро. Ситигаас баг Enterprise очих واخа. За энийг авмаар байна. Луунууд. Энэ юу юм бэ? Хоёрхан сэвсэн буутал юм байна шүү дээ. Long flash гоё эзлэгээ байна. Double pick mic. За Rez бас эвгүй буудна. Approach for short control, but very different approach from Eternal Fire. Here comes Santaris. He's having a look now. Бедер 3 Адер 2 хүн байгаа юм байна. Санtaras пик байна. Just going to be dry. За мэдсэн. Одоо болчих хэрэгтэй баха. Would there be a player rock on his own? That's the question he's asking. За нөгөө тал руу явж ин даа ууланч. Резиг барьмаар байна эндээс. Викадиа. Резиг барьмаар байна. Барьсан болж байна. Ай тэнт яга трейд байхгүй нэ. Воксыг бомбо алдлаа. За болж байна. Хөөе. За энийг даачмаар байна манайхаа. Энийг л даачмаар байна. Ганцхан эмэл даачих хэрэгтэй байна. За ямар ч орж байгаа юм байна. Яа энэ таймингдах үедээ. Яа за болцсон шүү. Яа бас төгшүүртэй байна шүү guys энэ раунд болгоо. За 9-7 болж шүү. Нөгөөдгөө энд 7-5 болмоор байна гэсэн чи юу вэ? 6-6 гэж олж гээд нөгөө. Энэ раундыг авна гэж байхгүй юм байна л да. За 6-6 болж байгаа байна guys. Did have a clutch attempt a little bit earlier on in the piece, and as you can see, as the money flashes up. Eternal ер нь бууталт илүү байна. Уусаа илүү байна. Яалчгүй илүү. Нөгөө талаас нь ганцхан config л мотордод байх шиг байна шүү дээ жаас. Favorite or least favorite position, depending on how you want to frame it, as he will take down Calix. So kill before the death knock. Yeah, if they wanted to get him an AWP, config could drop one. За энэ тоглолт очих хэрэгтэй байна шүү, guys. Yeah, it actually could be possible. It is going to be a tactical timeout to be taken. Is that their final timeout? Yes, indeed. Okay. TJL. Actually, it's not going to be possible. They're just a little bit of money short, aren't they? Because config won't be able to get Kevlar. Have I done the maths right? 4750? 5350 take 4750? Yeah, you need 650? Yeah. Yeah. Okay. Cool. Just making sure. Well, NIP, So tactical powers I've seen man. First half. You had the pistol round on the CT side. You lost to the force buy, and now you're in the dirt. Can you pull yourself out again? I mean, you really have got the silver platter first half. Like, it's there now. It's like you when you come into the CT half of overpass with 6 and the pistol, you're sitting there going, lads, come on, here we go. You won 6 T-side rounds without the pistol, and then you won the CT. За энэ л ер нь important бас раунд болол хөвөрч ин да. Энийг авал тэгэл экол гэж орж ирээд байна. Нипис. Манайхны үед ааруу тоглолт дефолт хийж байгаа байна. Яа. Solid connections onto Bacardi through the smoke. Press just chips. Энэ important аваал бүгдийг алаал авчвал тэгэл 11-7 бүр зураг төрөгч аюу гарч ирэх гэдэг шүү дээ guys.
traditional proceedings right Ер нь now. Аараа бас тоглол гоё энэ long монг ижлээд. Одоо энэ хоёр морийг бол үзэхгүй бод хэрэгтэй болов. Гол нь guys эс байхгүй штэ. Нипэс эс байхгүй ч манус давуу байхгүй. Standard map control, bathroom smoke, divider mall. Эс мэс байгуул зуураатай нэг газар үстэ төгчээд зуурчдаг байхгүй. Яа энэ рейз мэзийг шалгах уу? За бэрүү тоглолт авах юм байна. 2 хүн лөө. Араас хурдан л ирэх юм байна те. Аар бол айгүй хурд ирэх юм байна guys. Яана. Тэр хоёр дунгуураа тойлет руугаа за бэрүү флаш гоё флаш хэрэгтэй байна. За унс флаш гоё орсон guys. За усны хоёрыг даах уу? За майор рейзиг барьсан агийн үнийг Сантарес болж гин. Болж гин. Каликс энийг даах уу? За майор араа харж байгаа. Майор бол тэнд ари үнийг барих нь тодорхой. Энэ үнтэл дүгээлдмээр байна. Энийг хоёр талаас нь пик байна уу? За болцсон майордын даасаа. Nice. Easy round. Important гэдэг байгаа шүү дээ. За тэнт юу болж байна? За Enterprise гарбууга авсан байна. Болж байна. Болж шүү. Энэ одоо үнгүй раунд. За энэ 8 дург болох нь тодорхой. Болж шүү. Ниппипо нэг раунд маунд бас чухал байна бро. Нэг раунд өгмөргүй байна чамд гэх шахахтай. Нэг раунд авчвал айгүй чухал болох гээд шүү дээ. За энийг үнгүй авах хэрэгтэй байна залуучуудаа. Enterprise руу орцсон байгаа. 30k орсон. Ажил нэг 57k болох гээд шүү. За болж гин. Болцсон шүү. За энд Calix барьж болохгүй. За барьсан болж гин. Энэ раунд нэг хохирол мохирлгүй авчмаар шүү. This, if you haven't been keeping up with Counter-Strike in recent history, these guys, they're not it, I think could be the way to define it. And Eternal Fire have shown good individuals, Wakadia and Zantaras. I think that, you know, that's not to take anything away from the rest of the team, but that's the engine of the squad. And good team CS. We've been liking the approach that we've been seeing. They look well-oiled. Next round, dip авсан. Тэ яг хөө дипэс бол эс гарах юм байна, guys. Авч болохоор л та. Most threatening 5 Counter-Strike, Turkish Counter-Strike has ever presented. Yeah, that's the thing, right? And it's come through the second coming. It's taken a while for one of the new gen to be able to break through. We've had the time with, you know, Immors in, Immors out, Immors AWPing, Immors. За 11-7 болсон. За или нөгөө талд юу болж байна? Энэ important раундыг л авах хэрэгтэй байна андуудаа. Тэгвэл тэгэл 16 гэдэг дүр зураг харагдах гэдэг байна. Энийг аавна гэж байх уу? Secret орсон юм байна. Friend анд нэг smoke гэрлээ буудна гэж байна. Secret 4 орж байгаа юм байна, guys. Энэ тайминг дууллаа яг энэ ардаа. Өкс. Ой. За 3-1 мэдсэн зайлчин доошоо орсон. За энэ Азарын энийг гоё үнгүй алах хэрэгтэй байна. Лобби базж байгаа хоёр. This major circuit, you know, there are always names that you don't see. For example, your Guild Eagles, we'll be seeing those guys back. Yeah, the new flip side. The new flip side. Yeah, for real. Улаасан. Bad News Eagles, now part of it all. Доор л энд айгүй хэм хийх хэрэгтэй байна да. They always tend to show up when the major, when the big ones. Яа, бууж улдаад байна, guys. Бууж улдаад байна. Тэр арын хэд байна. It typically nets them. Энэ раундыг авахгүй гэж орж ирээд байна. 7 boys гэж орж ирээд байна. За энэ чинь яах вэ? Энэ надад хамаагүй. Энэ чухал байх шүү, guys. Энэ чухал байх шүү. Холбооны ёо. Барж илтэй байгаа шүү. Тэгээд ойлгоорой хөө гинэ. Чат мартан дээр хэрүүл мөрүүл хиймэргүй байна, guys. За тоглолт зүр нааруу орох гээд байна уу? Яах гээд байна? Айл чи эстэй юм уу? Эстэй биш үү? За энийг аваад баталгаажуулмаар байна. Match point.
Hetrick's got a lot of responsibility. He's paranoid about the potential. Хэтричийг л даах. За энэ Рез бүр яг 10 удаа шаачлаа. Great find though, and now he can. Яа, Рез нь амар гоё тоглолт хийчихлээ шүү, guys. It's true. And we know, like we talk about side overpass is a bit of an AWP playground. Энийг нип авчичээ. This has to be NIP's 8th with this type of space. Oh, he's so far forward already. There's still. Яа, энэ степ. Энийг хараад ална гэж байна. Not at all. That connector push. Calix барина гэж байх уу энийг? Яа, Rez та айгүй гоё тоглолт хийчихлээ. За энийг алдсан. It's Hetrick and Rez solo holding, well, duo holding the A side of the map. Down goes Hetrick though, and with Alex holding on, it is going to be an NIP 8. За энд юу болж байна? Юу 7-8 бэ, guys. Энийг авахгүй бол баларх гэдэг шүү залуучуудаа. Гадуур дураараа тоглоод шүү нэ. Won't be giving up at any moment. This was the opener. Looks damn quick even on the replay. The timing miserable. But Rez with a heads-up push, and he's been the one surging forward in a couple of moments here to take away some space. So the two combined do secure the 8th. It's only 2 rounds on their CT side thus far. Second tactical timeout to be called by Eternal Fire. They do have enough money for a buy now, and maybe even a debate of one into the next. Let's see how the saved guns одоо тэгээд яа энэ том руу орох гээд байна. Вент 2 өгч гарч ирлээ, guys. Хүү юу? Том руу энэ тоглолтоо том руу шүү залуучуудаа. За энд барьсан болж гин. Бүр болж гин. Болж гин. 3-1 штэ залуучуудаа. Энтерчүүдээ. За болцсон шүү. Тэнд бол болж. За энд яах гээд байна. Энд нэрээ гэс зураг хөргөө гаргаад дуусчихмаар байна, guys. Яа, Rez-тэй амар юм хийж байна, guys нэрээ. Ой, болж штэ. Voxig ma bro. Important kill-ээ хийлээ сая. Ганц тоглоод байгаа үнийг ингээ алчихад тэгэл гоё штэ. Одоо нөгөөд нь яах юм? Байна. Бэгс дээрс мэдээл авсан. Энэ бас айгүй. Манайхас ингээ бэдэр яг уу энэ зүгээр нэг талын ингээд бас эзэлчээд байна л да. Одоо наамаа дээр 3 болох гэдэг шүү, guys. За Hetrick даана гэж байна уу? Трейдлийг хэрэгтэй вэ? Трейд. За болж байна. Энэ трейдийг яриад байгаа шүү дээ, guys. Энэ моолон чатсан өгсөн баха. Оо, энийг алчихгүй юм уу да? Үүшээ, ямар их юм хийж байна. Яа. Майор тэр киллийг л алах байсан юм да. Important kill байлаа шүү дээ, сая. Майор. Shit. Саяны тэр Galaxy-г үнгүй алал л да. Моолон чатаад гарч ирж байгаа юм шүү дээ. Тэр бүр хамаг хэрэг тариа ичлээ, guys. Өш ягд манай өгийн Фроцыг бантчихваа. Really kept us on the edge of our seat. You can see Woxic. Oh, doesn't seem as flashed as he looked, does it? Config-ийг алчаач дээ сая. Энийг алаад үнгүй раунд авцсан байлаа. He's been forced into those fights. The fact he says I think composed. Өгийн legend байсан юм уу? За legend гэдгийг нь бол мэдэхгүй л дээ. Yeah, and the reason for that is the extra cash on a couple of members. Оо, сая config алаад match point штэ. Раунд авцсан штэ, guys. Арай дэндүү байна. Пауз аа одоо. Энд юу болж байна? Оо, энд болж штэ. 17 юу лээ? 16 байх хэвчээсэн биз дээ. 17 болцсон байж штэ. Юу вэ? Яа, энэ тоглолт айгүй important байна шүү, guys. Холбооны тоглолт штэ. Энэ тоглолтод санаа зовоод байсан юм би бол. Hetrick with an aggressive AWP maneuver towards the B side of the map. He's given it up though. Calix across. Энэ тоглолт чухал байна шүү. Луужгануудаа.
interested. So this is really hinging on what, just Rez solo? Yeah, but I think this is the A bomb site, or at least the нөгөө wicket ядч уулын 12 алдсан л явж байна да. Сантарес хүн алахгүй байна гол нь guys. 8 killтэй явж байна. Юу юм уу Ninja ч. But now full map control. So up through connector, fountain as well. Long is the only question mark over towards A. Rez-ийг үнэгүй алалт байна. The next port of call. And they found a bit of a gap, haven't they? Oh, yeah, it's good. It's very promising. Аруу тоглолт болох гээд байна. Арууга шаяал гэдэг шиг. Гой флаш. Гой флаш. Дуусгал та guys. The config-ийг даахад раунд штэ залуучуудаа. Config in so much trouble. They're coming for him. Running. Энэ бүр яг өрөх гээд байна. Өрөх гээд байна. Яа, за даасан. За эли энэ раунд аваад үзүүлээч guys. За Майор тэнд бол S-тагийг барих юм байна. Хараас нь. Alex low HP from a nade. He's the one with the smoke. They have got a kit. It's a tag ready for. За болчихсон шүү. Нөгөө хоёр нь 7 boys үстэй. За import раунд guys. За энэ раунд авсан. Тэнд 11 болж явах хэвээр доо. За болж шүү. Тэнд болж шүү guys. Өнөөдөр тэр чигээр яндорох гээд байна уу guys аа? Ганц тусдаа тавьсан бет мэт нь хүртэл онох гээд холбоо молбоо хүртэл болж үтээд шүү аа guys. Болж шүү. За холбоо молбоо бүгдийг авчвал сайхан хоол цахиж идэе. Sleep 14 үржиж байгаа шүү дээ. 14 оодсын sleep исэн байгаа. За одоо нугсын таслага байна уу? Overtime гарч зуурахгүйгээр л дуусгачмаар байна guys. Which is quite different from what we saw from some of our previous matchups. Is this it? NIP, are you done? Are you held at 9? Will Eternal Fire be picking up their first map? Энэ last биш ээ. Дахиад 2 тоглолт байгаа шүү дээ. Falcons байгаа. Bitboom руу орцсон байгаа шүү дээ. Дараа нь бас 2 тоглолт байгаа. Trick has his AWP trained. За ер нь бол хэдээр орсон яг буруу өөрт чинь хамаагүй охоо бас айгүй юу вэ шүү их юм үсээд шүү бас амьдралаас. Миний хэдээр орох ер нь бас өөрт чинь хамаагүй л байх буруу. Яа энэ ямар амар флаш хийчихвэ. За энэ ч нэг 12 10 л гэж орж ирээд байна. Step has been made, maybe not audible. Woxic picks up the bomb. It looks like it'll be a B finish. 45 seconds as they look to regroup. The util that's available, smoke, molly, couple of flashes. Тийштэй одоо эн чинь холбоо дуусах дахиад шинээр холбоо үүснэ гэж бодолтой. Айгүй. Шинжэнгөө зуралтнаа хэдүүлээ. Энэ тэмцэн дээр. Өнөөдөр ээж хонно. Fnatic руу ороогүй. Fnatic-ийн эсрэг орцсон байгаа штэ. За энэ ч яах вэ тэгээд энэ юу болж байна? Өө энэ болж штэ. Энэ найли бас очичмоор байна. Гой байранд байна штэ. Өрдөг байранд байж штэ. Сүрчлээ энэ. Зайлан дахиад доош гүйсэн. The rest of his team have activated around him. Config even up to double digits now after Dembo. Даалт байна. Agents at one point. Дэм хоо гинөө. Back and forth we go. The finances again, the biggest conversation point. Яа, лоббины ганц тоглогчийг даах хэрэгтэй байсан юм да, мапро. Okay. Headtrick looks like he will go тоглолт aggressive. нөгөө том руу орох гээд. Getting to have a look at where he is. He has a good spawn. You can see he's over towards the front of the truck. This was the flash from Config in the feed. It was beautiful work. За нөгөө тоглолт юу болоод байна? Энэ пауз авсан байгаа шүү дээ. За энэ нэг 11-8 гэдэг байна. Гэтэ манайх мөнгөтэй юм байна. Бүгд баян газакуд байна. 6k мартай. Энэ нэг л. За энэ хөөе. Дуусгачмаар байна шүү хөөе. Сантарес андам байна уу? Full focus on the task at hand. Just going in for a B finish, aren't they? Yeah, just a direct approach. 4 players here for NIP. He seemed very ready. За энэ молли ямар таймингтай орчихвоо. Ямар заалсан. Nice attack, at least down. He's got a lot of info, but no frag.
Бэр үргэлжлүүлж орох гээд байгаа юм уу guys? Флашг ороход хэцүү юм шүү. За Сантарас ямар амар бууч бүүх. За альвэ guys носны тоглогчийг ална гэж байгаа. Викади алаш тэрэг. Харчаа тэгээ шаасангүй. За Калис гоё импортент kill шүү. За 2-2 авч болно. Смок байхгүй айлтчаа. За Сантарисаар эхлээл Окскор төгсөх юм байна да энэ раунд guys. Смоктой юм байна. Смок ямар амар хэцүү гоо буст байгаа шүү дээ guys. Салгаагүй бомб guys. Yay! За гараад алчиж. Ай. Yes. Алчаач бро. Сантарис ус ихнийхээ алж болохоор байсан guys. The game should have been done and dusted. But they got the bomb down and they keep it very, very costly. Walks it through the smoke. I guess he thinks. Энэ балах гэдэг шүү. Овертайм уу хожихул гэдэг сонголт байгаа. Овертайм гаруулж манайх эвгүүтэх гээд байна. Энийг авмаар байна. Тэс маяр ч юм 2 гар буу мар буу шаацсан юм шүү дээ. Юу вэ? За Vox Резиг энийг даах уу? Сэгтэн л алчмаар байна одоо. He doesn't expect someone to be taking this aggressive line. Сүхгүй юу шээ дахиж. Covered in part by Zentares. Тэ баруун талд нь бүүсэлцээ айгүй. Config even holding this angle. Vox-ыг орчлохгүй байна. This can't play. Seems like a bit of a stalemate. Овертайм гарч болохгүй шүү дээ guys. Энд ч одоо зураг төргөөрөө дуусах хэрэгтэй тоглолт юм шүү дээ. He's caused big issues. Just go back a handful of rounds. Бэдэр дахиад 3 байна guys. Магаа нэг ядаж хөөе. Тэр connector трейз бүр хамаг мэдээлэл өгч байна. Энэ овертайм үнэртэх гээд ши. Хүн амар буутахгүй бол айгүй хэцүү раунд болох гээд байна guys. Одоо энэ рейз бас ингээд баахан мэдээлэлтэй. Short 2 гэдэг чинь бас болох гээд байгаа юм аа. Рейз гээс ормоор нь одоо залуучуудаа конфиг аруу шаачиж байна. За болж штэ. 2 хүн гэс орморон залуучуудаа бүтээдэн рейз тэр аруу дунгуураа явцсан. За гоё штэ. Аюугаа пиклэл ал. Зантарас пиклэл алчмаар энийг. Ой, буруу арчих юм аа. Ой, за болж штэ. Дали сайхан мооло зооло юу вэ? Бүх юм эргэлээрээ андуудаа. За Vox-ыг за болчих шүү бро. Important шүү guys. Альвэ тэр Vox-ыг алаад өгмөр нь. Зөв штэ. Наатгаал татчих хамаа. Дахиад баруун болоод татчихад шинэ блүүр хийлээ энэ ой. За болчих шүү. За найсан. Болцсон шүү. Яа. За энд юу матч point авсан байна guys. Дуусгамаар энэ одоо нинжануудыг энд бас хочих хэрэгтэй шүү. Тайм гоё таарах гээд байна да бро. Яа, баруун талаас чинь нинжа мэд болоочтэй. Йоо ингээд төгшүүртэй дуусгаж чадахгүй маа тэгээд сая дээр томын үн жоохон чийлрэл байж ил да. Томын өнхөг хугацаа араас нь 2 хүн хавирлаа штэ энэ тэр. Арай. Оо сэвс юм шүү дээ бро. Харин тийм ээ ганц раунд аваад дуусгах чадахгүй байна. Яаш. Гөө сая дээр рамп 2 дайрж явах зүгээр дээр нэг томын хүн өөхөөгүй байсан бол тэр рампас энэ ардын сайтны хүн өөхөөгүй байсан бол энэ рампас энэ дайрал 2 хүн зураа ичлээ. Яг үнэндээ. Тэнд өөхөд айгу тэнэг болгочихж байгаа байхгүй. Зайлуу мажи дуусгамаар нь эстэй штэ манайх бас давуу шүү. Рамп гоё урагшиж байна да уулч. Рамп урагшсан гоё байрна.
За одоо болох юм биш үү? Болсон. Яа сандралтай биш үү? Дүүхүү. Салганж малганаа дээр яаж бүгдод байна. Энд ч. За энд гоё мэдэрсэн. За гадуур явахаар шийдэж байгаа юм байна. Дөрүлээ гадуур явчлаа. Гадаа маадыг нь тулц цаа байхгүй. Дээш нь өгсчүүл бүр гоё байна. За өгссөн шүү. За энийг заа гоё штэ. Болж гинэ. Болж шүү guys. 3-5 одоо Батнихт байна. Вэсэнд нэг хүн зурахгүй юу? Яа. Боли томын дээр боли. Тодорхой штэ. Обис энэ дээр бистэ. Яагаад ингэж байгаа юм бэ? За болж байна. Secret руусан ганц хүн штэ. Одоо тэгээд зөрөгтэй байлж мэлээ алдгүй юм. Төгсгөл хиймээр байна. За болчих шүү бол. Болж шүү. Зүг баг руу орсон байна guys. Easy bet. Цан. Орж ирдэг юм уу энэ мөхтөр хөөе. За Enterprise маань ажиллаа. За одоо сүүлийн 2 баг хөөе guys энэ хардаа. За Falcons бол 3D Max-ыг хоччих байхаа. Одоо энэ тоглолт импортод байна. Bitboom руу орсон штэ guys. Яа. Фанатикд итгээгүй би шинэ 3 тоглогчтой арай шахах байх гэж бодсон. Bitboom ч баг болоод удаж байгаа штэ. Тим л анализ хийгээд ийшээ Bitboom руу орлоо. Танаа чатныхныг дагсан буруудлаа. За ер нь бол бороо бас хүн амтныг дагаж магаж оруулж ер нь сүрдий шүү. Өөрөө сайхан зураг гаргах шиг сайхан юм байхгүй штэ. Эли энд орж ирсэн үү? Цаан за болж шүү. Өнөөдөр энэгээр босноо хэдүүлээ за сайхан дууга сонсъё дараагийн тоглолт эхэлтэл болж ийн. Өөдөө хоорондоо хэрэлдэж болно штэ бро. Одоо эн чинь бас чухал тэмцээн бас хэрэлдэхгүй бас байж болохоор л доо. Ер нь бол цаг яг өртөөгөө биш дээ guys гэж арга болж байгаа юм шүү дээ. Крим зус крим зэр нь ганц 100 хүн баг та ер нь. Юу ичвэ тэмүүлээ яа. Ni andra det vågen har. Tjena vågen har. Husset hit för det där det gör. Tänker det blir till vår sommar. 어떤 쯤에는 먹는 덕날 목도 고개 닭선 목소 zarсан 하늘이 덮인 독발 갈선 섹시야선 집으로 지집이 바로 비비 지리미는 사나마다 도고사 팀팀 비치든 들어본다 남아가 갈살 장가랑 길슬기기 홈스터 깁스틱 진이 잠 산뜻 버떡 미니 잠 간떡 번떡 걸워긴 잠 안떡떡 고니 앤 들어봐도 바인타는 젖었음 마지막 들이대 춥듯 돈이 젖은 거든 비슷거든 듣거든 자막 거든 비셔든 목도 흑도 백가위였다 어죽치지 나. 네, мессенж зүтгэсэн хүнээ бас фанатикаас ажиж чадахгүй. За тийм ээ. Өгтө болох юмсан да. Яг үнэ зарим задарч.
За зураг төрөг сайхан байна шүү guys. Хүний амьдрал бог хаа. Тина бог хаа. Хүсэл хийцэг байдаг яа. За 5 минутын дээр за юм байна заяа. 3D Max Falcons-ыг үзэх үү, Bitboom Fnatic-ыг үзэх үү гэж юу гэж бодож байна? Алийг үзмээр байна? Important match-ад үзсэн дээр үстэй guys, юу гэж бодож байна? Надад бол Bitboom Fnatic хоёрыг л үзье гэсэн бодол байна да. Falcons-ыг угаасаа хоччих байх л гэж бодож байна. Bitboom-ыг л дэмжиж үзчихмээр байна guys, миний хувьд. Юу гэж бодном танаа? Оо, няга сүрч вэ. Энэ бүгдүүдийг зүрх мөрчилдө. Хөрхид эднийг тавдан зогч хүмүүст хэдүү хэдээ. Энэ хородын хамгаалт шатн үр хүүхдээ болцорлох юм да. Саваагүй нохот тиймээс арын туцсан гэдэг шиг арчаагүй суултараа үр хүүхдээ гიშгэн. Bitboom үзүү за окей. Falcons угаас ойжих ухаа тэгээд үзээ мүзэд тоглолт гарахгүй байх гэж бодоод шүү дээ. Ой, ninja ч юу вэ? Лукана баярсан бол мөнгөө. Ер нь бол тийм л та. Батраа өгөөрэй да. Оо ямар тэнэг өчгч шүү дээ. За энэ нинжагч чинь дийлэхгүй нөгөө юу бодод байна? Өчгчтэй шүү дээ. Bitboom очичвол дотор өгнө гинэ. Bitboom за мэдхгүй да. Bitboom одоо хожоосоо л байж идаа тэгвэл. Надад ясгүй. За map pick чухал байна. За Bitboom-ийн хувьд бол ер нь бол Mirage тоглол айгүй зүгээр байна. Mirage тоглолчмоор байна да.
Мираж тоглох хэрэгтэй шүү guys. Нүк гинэ юу вэ? Map нь гарцсан юм уу? Нэрээ ирээд байгаа юм уу? Яаж нүк гэдэг вэ? Яаж мэдээд байна бро? Энийг гэс 3-0 гэх. Сая одоо ямар тэнэг байж чөө. Өөрөөсөө л дөө. Оо, чин бүр ихнээсээ ингэж дээрлэх шээ. Ямар чин бай. Тестэн. Оо. Шибо юм аа. Эхлэх байна. Шинд яаж эхлээд энэ нинжа чинь яах гэдэг наа яах ингээл ийм амарх юм. Юу гэж оровдоо за ер нь бол тэгэл манайхан мэдж байгаа да. Ер нь бол армар стикер ер нь бол хинт айгуу чухал штэ guys. Тэгэхээр ер нь бол хоёулаа л хичээх байлгүй дээ. Тэр хоорондоо хэрэлдэж мэрэлдэх юм бол байхгүй болсон байх гэж бодож байна. Гараад зайлаад өгмөр байна юм уу? Оо эн чи ямар дуустгүй нинж ёо. За ихсэн үү? Мап нь тодорхойгүй юу? Уг нь стикер тийштэй нэг стикер гаргах гэлч гэдэг юм да.
Уусан 3D Max чээр яг гэдэг нь хожин гэсэн сариланд нэг бай. Оо энэ сүрсэн guys. Оо ямар амар гацчваа. Оо ямар comeback хийчихвээ guys. Энийг comeback гэхгүй бол өөр юу comeback хийх юм бэ guys? Ма. Гараа зайлаад өгөөч юм уу? Ямар зүгээр. За ихэлсэн үү? Йоо. Map нь юу болчихвоо энэ маа. Гарч ирэхгүй байна те. Битбүүм рүү орсон байгаа шүү дээ, бро. Оо ямар зуураатай тоглолт вэ?
Ёо. Бууж өгөө. Эхэлсэн үү? Оо, эхэлсэн байж тээ, guys, хэлээч. За, бит бүү мандууд байна уу? Юу? Дөрөс хоёр болчихоо. Яа, юу болоод байна? Хавгаалцсан байж тээ, guys. За, энд юу вэ? Юу? За, байж байгаа байж энэ хоёр. Гурдын Макс Сакс нь хожих үедээ за байж байгаа. Spend the money and play the strategy. Энэ харин Falcons руу орчмоор бэт үнэгүй юу, guys? Юу болоод байна? You can see there was a lot of time spent in terms of the way that they want to play when it comes down to Falcons чинь яагаад энэ хоёр үржин гэж байх вэ? Ормоор ах юм. Хэд вэ? 27. 27. It's a lot more thought out in terms of utility usage and trying to burn it down to the bare minimum time left on the clock, then go for the play they want to make. Will that work out in an environment like this, or how's the clash going to go? Always up in the air. I mean, a lot of money spent on this one as well. You've got 5-7 scouts out on display. All right. Could be kind of tasty here, Vince. Do you like the fact we're getting a lot of Mac 10? Яа, холбооны тоглолтод юу болоод надад ордгүй юм уу ийшээ хөөе. Юу нэг 8 та. Энийгээ скор нь харагдахгүй юм бэ, guys. And it was working wonders for them. It's Тата энэ чаах вэ? Юу болоод Байна уу? байна? Аа? Тоглох юм уу та? Юу вэ? Би бэт үзэж штэ. Тоглохгүй мó? Тоглохгүй. За за. Чи яана гоо? Би хүүбд. Наашлахгүй мó? Хэсэг байж байгаа л. Зөө. Хэсэг байж байгаа ч баг маргаашлаач юм шиг энэ. Эндээс л хард юм уу? За. Амт зүсэдаа тэгвэл. Гарлаа. Би таныг тоглох юм болоо гээл. Үгүй яхан энэ бэт үзээд алах гээд байна. Чи тоглолт үзээд. За тэгвэл амжилт. Сүрэл байж ин да. Шинэ юу болоод байна аа? Нэг ис үржээд байна штэ. Ордгүй мүү ийшээ байж байгаарэ. 27 450. Falcons руу орно штэ. Ваа. Оо яачаад байгаа юм бэ? Taking the fight down towards the canals. Орчил доо ямар ч юм бэ? Falcons-ыг хожих нь мэдээд байна штэ. Оруулчлаа энэ жаа. За орсон. Юу вэ 4-0 юм уу? Yes. За энд бит бүү можмоор нь guys. Тэнд бас сүрээд байна. And this is the real kick in the teeth, right? Mid-control now finally starts to be snatched away by Fnatic. You get mid-control, you open up the entire map on Anubis. Oh, exactly, yeah. You have multiple facets and areas to punish in. Siren playing anti-flash, Nafani up close, Molotov though is going to real throw a wrench in the works of this one, and it forces Nafani out. Matties will punish on Siren. За энэ бүр Андер гэж орж ирэх гэдэг юу болоод байна яана. За одоо ийш нь ордог л баг та. Fuck юм аа. Яа энэ холбооны хоёр баг ямар амар сүрэн ширээд байна те. Even exit frags. They need to just save these weapons. Яа нэрэтүү байхгүй юу? 4-1 болохгүй юу энэ төө. Дид 4-1 болж ижил ер нь бол хожих магадлал үүсэн шүү дээ. Actually gets carried into the next if he can stay alive for a couple more seconds here. Crims is on the hunt with a Galil. He lands the tag, Vince. It all gets a little. Yeah, энэ бүр хайргүй харагдаад байна. Ямар хэцүү юм бэ? Calling for the backup, begging for the backup, hoping someone's going to arrive, but he handles it. Яа, энэ холбоо сүрх гээд шүү залуучуудаа. That one man army. За нэг ийм шийт байна. Ерөөсөө зүгээр ингэвэл ингээ. You are Fnatic, you are loving every Ийшээ зүгээр шууд 30k айгуул хий. It's not even a full investment. You know the CTs have gone all in. You've taken all 5 players. Нэг ийм л бас юм байна л да. Really solid start here in the half. Заавал сайхан тэр чигээрээ мөнгөтэй бол алдуул тэгээ сүрээ да.
That's the position that BetBoom find themselves in right now. Тийм сонголт үлдлээ. But it's a pain. Makes it feel like it's so hard to get a grasp on the game, get yourself into things. On this one, they've got a single flashbang as the only utility invested into, and they are gravitating quite heavily to a 5-man setup towards the A site. 2 of them lurking slightly further towards camera. Problem is, you give away the flashbang. Кримц ч тэрөөс тоглоод байгаа юм уу та. Кримц ч ер нь зуураатай тоглогчлоо. Хүү Falcon гэдэг яана юу болоод байгаа юм бэ? Сүрээд байгаа юм уу? Хүү Oh, hello. P250 to the dome. That's going to make short work. Яана юу болоод байна? Яана нэр юм уу? А гайгүй штэ. 5-1 болоход учиртай л да guys. Ер нь гайгүй. Энэ 5-1 болоход учиртай. Ядаж 7-5 маа тэ 8-4 мөрөвдөд гарбаа бол гайгүй болчихлоо. Снапитэн хулгай мөр явцсан байна. Эзэнгүүгийн тайминггүй. Тайминг гоё явж байна та болно. Энэ таймингд болчихлоо. Заалсан. Яа. Ой шинэ раунд алдаа авч байгаа шүү. За болж байна. Тэгээ Falcons-ыг бол би гайгүй хожчихноо л гэж бодоод байна шүү дээ guys. Ер нь бол гайгүй баха. Гол нь одоо энэ тоглолт чинь импортент болох гэдэг шүү дээ guys. Ойлгож байна уу? Би бол энэ тоглолт нь л их санаа зовж байна даа. Bring his troops together. You can see the paperwork on the tables as well. Their strat book for Anubis laid out ahead of us. Deep in thought as well, because they know the importance of this upcoming round. A lot can hinge off what happens in these next 2 or so minutes. За энийг л авч эхлэмээр байна. Хамуудаа. Орс Ивануудаа. Over the main area. Also tossed in. Chiron using that smoke as дахиад лааруу тоглох гэдэг. Зортой захны үнийг алсан болж байна. Solid counter frags tossed in as well. It's going to stop the T's from fully submerging the site. Entry frag болж шүү зуртай. Better манахаас 3 байгаа юм байна. For Fnatic, and look at this setup as well. 2-player boost on the back of the bomb site. 3 CTs honed in position to defend. Oh yeah, болооч. Юу яа энэ сүрччээ. Яа. Юу болоод байна заана. And they needed that desperately to go in the favor of BetBoom. Aro bomb орсоо. CTs now in shock. Ой сая тэр энэ хин бэ? Данистс гэдэг одоо юу юм уу нинжа ч. Энэ раунд алдсан. Энд юу болж байна? Энд 4-4. I mean, I think BetBoom have to save again. They're in similar positions. It's deja vu, and it's off the back of that really crisp double spray from Body. Балраад байна guys. Балраад. You know, he's been passed up from other teams for skill issue, for skill differences in the past. But he's here and he's fragging, and that's so important. Years of experience. Энд таах мэйдэн хажиг. Man's been all over the shop. Таасангүй. One of my first casts in a studio back in like 2014, seeing him on LDLC white or LDLC blue at the time. Man's on cobblestone Vince, he goes flying. Яа, энэ хоёр тоглолт хоёулаа сүрчжээ. It's like, all right, this guy's sick. Still around today, still doing similar things. За BetBoom-ийн терроороос лаана гэж байх уу? Аа? Холбоо сүрүүл одоо тэгэл ядаж энэ хожмоор нь аль нэг нь. That's how far back Body goes. That's the pedigree that this guy has. Ай. Veteran. Яг нөгөө нэг дээр нөгөө нэг Cloud9 шиг юм болох гээд шүү. Нэг тоглолтын зөрдөг юм гарч ирэх гээд байна даа бүр цаанаасаа. Янда яа.
Балах гэдэг шүү. Залуучуудаа. Whole new game, whole new era. Тэгэл Everyone likes to be first to үе үед ер нь бол makes it feel a bit more нэг special. тоглолт байнга right? зүрдэг л So дөө. they can hone in here. Яг нэг хожих хөстө баг нь зүрдэг те. Амар өдч юм шиг. Couple of rounds start to build that narrative that they can get themselves a win here and open things up 1-0 in the Swiss, and it's the dream scenario. Юу? Get a nice little replay of that one as well. Magic 1-ээс 3 авчлаа. За болж гин. So many issues for Bet. Наа чи яах вэ? Энэ раунд авч эхлэмээр байна. They're all going to run in. City талаас at least 4 юм уу 5 раунд шүү guys аа. Тэгэхгүй шүүлээ. T-side right now, very favoured on Anubis. But you've got to win those rounds, and Fnatic building themselves a good case for that. They've built themselves a fantastic foundation here on the T side. One that is looking rock solid. And it's down to Bet Boom to get out the sledgehammers and try and knock away the pillars and slowly edge themselves back into this. The other problem is that because quite a few of these rounds have been clear cut, you can already see the economy is so good. 8,000 an Afro. Зортой даана эхнүүнийг даах уу? And that's before the end of this round. And Zorti not for the first time is going to get tested, but gets Molotov out of position. Molly's on the back of the site as well. There's no safety net for him. Has to throw the smoke just to keep himself alive. And now Siren picks up that M4. Going to try and put it. Яа, юу болох гээд байна? Зортой эргэлт яа, трейс нь байна уу? За болж байна. Zorti has to pull off a masterful hold. Энэ раундыг аавна гэж байхгүй юу? Йоо, энэ нэг Dynasty гэдэг суг визтаа байна нэрэ. Kairon important шүү. За болж шүү. Until Chiron himself turns up and smites them down. You can see him starting to erupt as well, Vince. He's a vocal player. He's an energetic player. You give him an opportunity like that, he's going to snatch it and start giving it more and more. He's going to get that confidence and start fighting you into these rounds. Look at him. They needed somebody like that. They needed a fire to be lit underneath them because it was so flat. Up until that point, it was all Fnatic. They were dictating the pace of the rounds. They were taking the fights where they wanted. За одоо тэгэл раунд өргөжлүүлэл авах хэрэгтэй байна залуучуудаа. Манайх дэстэй шүү, давуу шүү guys. Then Bet Boom deserve to just bow out of this game. Like you've got to take. Тайрн гоё таарсан. Гоё байна Siren. Нөгөө талаас гол 3 явж байна guys. Голын 3 гай болно шүү. За энд Матисыг барьмаар нь Зортой. Матисыг барихад гоё болчихно ерөөсөө. За болцсон шүү. Ийшээ пиклж болохгүй штэ мажи. Зөв багнасаа за гоё шүү. Эндээс нь дайрцсан. Тэгт гол орж байгаа штэ guys. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. You've got a lot of map control towards middle, sure, but where do you go from this? That's the big question. It's all about the game plan. Siren моло одоо молог ашигламаар байна. Ийм үед моло за молоцсон. За энд бодиг даах уу? Нафны. Ийшээ 3 орлоо. Яана. За болж гинэ. Болж штэ мажи яа. Энэ нэг суг үстэй байна. Данист гээд ямар ч хэрэг багт бүр импакт үзүүлэхгүй байна гэл бодлоо guys. За орилоодог хүн амар хэрэг дуртай хүмүүс байх юм аа. A chance to be incubated and warmed up. 4-2 the score. But Bet Boom is suddenly in with a chance. Жито Navi Face VP дүрийг за ер нь You see in a way now хэлэхгүй л дээ тэрийг. Chiron as well. It went from kind of where he's there, he's present. Коммент харагдаж байна. За энд яасан бэ? 6-3 уу? Very hyped up. He's very energetic. 6-6 болмоор энэ той. In that situation now he's kind of on. The fist bumps are coming. Энэ раундыг аваа 6-3 болж байгаа болж байна. And this is where for Fnatic suddenly thinks Одоо эко юм бэ штэ 6-4 болох нь хууль. За бүр 6-6 болчвол бүр гоё штэ guys. Энэ 6-4 болох раунд шүү. Энийг аваад тэгэл 6-6-л сэлчмээр байна. Алкос гайгүй ах уу guys. On a spree for Afro as well. It's a round you got to shake off. Gaia 2 sick AWP shots. Almost finds the third as well. Pre-fire ready on the connector player, but couldn't get it.
За энэ бол эко 4-3 болохоор юм байна болж байна. За 10 оролт даах уу? Дээр өрөлт явж штэ. За Молли гоё орсон. Нафаны энийг даах хэрэгтэй байна. За дантист гэдэг нөхөр хүн алмаар байна. Данист гэсэн нинжа. Энэ л ер нь жоохон сулбар байна шүү. 2 хүн агийн сайтанд орсон байгаа. 3 дахь нь ардаа байна. Бомб тавиагүй guys тэрийг ойлго. За одоо бомб тавьсан. Баганлуу моолоцсон. Мооло хийгээч. За энийг даасан сайтын бомб тавьсан мэдчих хэвээр. Тред зортой бро юу гэдэг юм бэ? Зортой. За гоё шүү. Тэр 6-4 болсон уу? За 6-4 болсон. Яа бас хэцүү раунд авч шүү те. Эко дээр нь 4 нөхч мөгцсөн бас зураатай байна. Guys зураатай шүү. Айлч форслцсан юм биш үү? Одоо эко шүү дээ. Өө за 6-5 4 зураг харагдах юм guys болж байна. Хөөж бүр болох гээд байгаа юм биш үү? Falcon сочсноо. Битбүү модчул бүр хөөе. Айгу кэш хийх гээд байна. Инх гээд байна guys. And a bunch of Tech 9s. Now they get a chance to do it again with an open AKs. За энэ important round штэ. Битбүүмийнхаа нэг арга хэмжээ аав нөгөө энэ дээр. За тэр өсөрч байгаа ой чинь гэж орж ирээд байгаа. Ийм дүр зураг байсан юм аа. Бүтэн огтойгоо өглөө мөн нинжа. No rush. Don't overextend your lead. Play off the back of the trades. They can wrap around it if the bomb. So Beru fake-ийг ар орж байгаа юм байна guys. Даагаа хүн авахгүй яаж чагт. За important kill алдах юм аа. За бомб гол дунсан. Энэ раундыг алдчихж байгаа юм байна. За нөгөө тоглолт юу болсон бэ? 6-5 паузлагдсан байна. Яа, сая сорт дээр эсийг алахгүй юу? Ямар зөрж бодож байна те. But does he have enough gas in the tank to clutch a 1-on-4? Артимен Данисгэд нөхөр бүрстэл өстөө нэр хэрэг алхаа. And when it didn't come through, he has to just tap out. За энэ яах вэ? Энэ яаж энэ цан 6-5 аль ч эко шүү дээ. Энийг өнгөө авах хэрэгтэй шүү дээ. 6-6 болчихвол тэгэл гоё болчихно л доо ер нь guys. За энэ 6-6 болчихгүй л үүдээ барайч. За энэ дэр чинь Борус 5 Сампайс Magic-ээр алаад байгаа юм да. Мэдэн 3. Zeus түлч чинь хөөе нинжа чинь. Арай. Энд бас Zeus шатсан. Яах гэдэг. За Борус гоё шүү дээ бро. За 6-5 болсон. За тэнд тоглолт гоё болоод байна. Энд л 19-д үзэх юм уу бро гэнэ юу вэ? Юу яриад байгаа юм бэ? Ойлгохгүй шүү. За энийг авмаар байна. City-гийнхаа эс хүн байна гэдэг манай. Нафра дураараа тоглоод байгаа байхгүй. Энийг үзэхгүй ална гэж байхгүй юу? Нафаны. За алдсан болж байна. Даврлаа штэ тийм үү нинжа. Яа тэр өрөөний уулгаж орлоо. Yeah. He's playing around the edge of the smoke on that one. It was looking like he wanted to try and really poke the bear. Өрөөнд амар дүүл болох гээд байна энд. Кайрон даах уу? They're looking to fight back towards bottom connector with this. За болж байна. Тэг одоо А руу явж байгаа штэ. Энэ орч хулгай хийчлээ. За энийг нөгөө нэг
миний нэг үзий яддаг нөхөр авч байгаа юм байна. Данис саваад байгаа юм байна. Харуу тоглолт орох нь тодорхой болцсон шүү дээ. Ваа хэвэн мэвэн лөө явахгүй юм бэ. За болж ийн. За болцсон шүү. Тэнд 6-6 хайр байна уу? Юу болчихоо 6-6 юм уу? Энд юу болоод байна? Ягаад пауз авагдчихсан юм уу? 6-5 л байна да. За энэ раунд импортнчтэй guys. Борос хандмын. Тулцсан үнийг мэдээ байна уу? Яа. За энд өрүүллээ. За 7-5. За сансныг бодвол гайгүй солилоо тий. За тэр тулцсан байх ёстой шүү дээ. Хүн алсан биз дээ мака гэдэг. За энэ яах вэ? За энд юу болж байна? Ой болооч бро. Ой ямар тайм. Manny's in the meanwhile watching for the flank, gets one, and there is Kyron again, on point, on spot to deliver. Dennis just ignoring the bullets coming towards him, pushes the smoke regardless, but Fnatic have a commanding post-plant position. Юу гэдэг юм бэ? Сэвлэх юм уу? Яах юм? Зэн сэвлж ах шиг байна. За. Энд 7-5 болцсон. За гарбуу импортнчтэй guys ой. Нөгөө Falcons-ийн гарбууг л харъя да. Гарбуугаа алчвал игүүл юм те. За энэ тоглолтыг түр анчидэх үү guys. Энэ импортент байна. Энэ айгүй импортент болохгүй явчлаа шүү. Энийг үзлээ. За гарбууг бол авчмаар энэ залуучуудаа Maiden. За Maiden дуул авах байл Sampais авсан байна. Айлнер рэп орох гээд энэ guys. За Boros дээр шалгалт орж ирж байна. Рэп ганцаараа оруулж байгаа юм байна. Доороо хүн амир сетаплна гэж байна. Шууд орчлоо guys. Дөрөв орсон мэдээлэлтэй бомбонд барьчих. Яа за доошо бомб орсон. Амир дүүл явах хэрэгтэй байна. Энд Sampais. За болж байна. Яа тэнд яа снайпи өгч болохгүй шүү. Араас хэм бэ? Гэлцмаар надаа. За болж байна. За энийг л алах хэрэгтэй байна. Нэг тап, one tap байна. Салгасан. Снайпи яа на цаггүй штэ guys, цаггүй. Яа амрын болцсон шүү guys. Яа импортент раунд байшлаа. Энд яжчих юу болоод байна? Dude, no idea. Didn't even look like it was on him. We might get it again in the replay. Sampais catching Maka being cheeky. За энэ 7-5 болчмоор байна. За энэ яах вэ? Энэ тоглолт айгуу чухал болцсон guys. Яа, снайпер дээр дайрчихгүй юу тэндээс. Яа, балах гэдэг шүү guys. Fnatic celebrating. A 7th round then. Will it be a 5th for Betboom or an 8th for the Fnatic T-side debut here in the TGL RMRs? Zorte eating damage on... Энэ ч бас юу н сүрээд байна шүү. Яа, юу аль нэг л хожих хэрэгтэй байна. Ядаж нэгнийх нь бэтиг авчих юмсаа те. There is a silenced M4 in the mix. That's going to be in the hands of Magisk. I believe that will have had to have been dropped by Sampais. So they do have an M4 to work with. Энэ раунд аавна гэж байх уу guys. Force ч байгаа юм байна манайхан. Хитрхи басаад байна. Яа.
За энд бариулах гэдэг энэ снапи. Нали за болж штэ импортент 2 кило. Импортент кил шүү guys. Одоо багийн ажил импортент кил байлаа. Нэг HP-тэй юм бэ. Нээд орж ирвэл дууслаа. Дууссан. Зэн Lucky Boy-ыг даах уу Magisk. За даасан болж байна. За хоёр хүний мэдээлэл тодорхой байгаа шүү дээ. За Мака бол нээдээр снапыг алдсан гэдэг мэдээлэлтэй байгаа. Болж байна. So there's time to work, but you have to finish towards this B bomb side, it feels like. And Madden is the player you're going to have to get past, tucked in towards the vent. Pocket rocket of a 5-7. Are you waiting for a boost, mate? You're going to be waiting some time, your teammate. A distance away, and this... You're overcooking the boost right now, boys. You've only got 25 seconds on the clock. You just... Сэвлэх гэдэг нэг үе хоёр ninja. За энэ окей. За энэ яаж ийна гарбууга авах юм уу? Өө хайр байхгүй яа. За энэ сүрц юм байна л та. See if you can get an upgrade, spoil the party, ruin the day. It doesn't matter. They are still just going to be retaining these guns, even though he goes. Яа, битбүүм л яг сүрх байсан юм байна те, guys. Яа. Арэ бста. Falcons нь хожоод ирсэн чинь ингээд яг нэг Cloud 9 шиг ганцхан зөрлөө. Та яа. Энийг үзснээс энийг л үзсэн дээр юм байна л та. Ай. Falcons draw it back to just a 2-round game, and the odds still favoring the Falcons, surprisingly. Have a lot of work. Fnatic орчихгүй явда. Өөрөсөлдөө тэгээд. They're late out of spawn. Just take a look at the radar. You can still see bodies, and they're not late to throw smoke. Ай. Oh, Boros might be taking a lead. Наац флаш хийлээ. Knock. So blind. Free frag. Boros gets it. Gets away. За болцсон штэ, болцсон. Гоё нейд. Дап. Яа. Оо, нэг нь улаачлаа болж байна. Lucky to have gotten away with that. Lucky-сэн байна сая. He's gone for a wander. And is this where you want to be? I'm not so sure. Some bias is staying active. Resmoke. Яа, тэр үүд бүдлээ их гэдэг шүү, guys. Яа, таймингчлаа тэр хин бэ азар юм. За болж байна. За энэ тоглолт гоё болоод байна. Энд яагаад сүрээд байна? Ай. Яа, 14-өөс комбек хийн гэж байхгүй юу та нар? Mission accomplished. See you later. See you at the major. Especially for the established names, right? You want to win 3 games as quickly as you can and make it. За, important round-ын л харчих заяа guys. Алдвал тэгээд угс энийг одоо ани. Аричтэн сүрцэн баг юм аа. Minnows in this pond that well they want to start growing a little bit, right? This is the thing, you have these hungry names, you have all these youngsters, you have these. Энэ ч одоо угс эко 8 болох нь тодорхой. Энэ чухал байна. 200, 300 maps. Ийм суг баг болцсон юм уу энэ баг одоо аричтэй. Энэ раунд аавна гэж байна уу? Хог байхгүй. Ганцхан хогтой юм байна. Give them an inch. We've seen in the past there's always upsets at these type of events. So far. So базалт хийж байна л ч усна. Other than Enterprise taking down Amcal. Go check out that Fnatic versus BetBoom game. Fnatic still with Crims part of the roster. How long has Crim's been on Fnatic? Other than his godsend little stint, I forgot about that, it's pretty much been non-stop, hasn't it? Well, desperately out towards the site. Magisk and Madden will make a meal and some pious. За important round авч. Бас хайр байх гэдэг шүү. Юу болоод байна guys? Just watching 3D Max only looks like cheese. Юу болоод байна? I don't know anything about StarCraft. За эхлээд энэ Falcons-ыг хожуулдаг та. Яа. Тэнд барай явж лээ те.
the type of moves Mac is going. I'll just try and lurk through a smoke and hope I catch a timing. It's like, is that what we're doing? He's proxy. За юу болох гээд байна. Энэ раундыг аваад манайхаа 18 гэж орж ирэхгүй байна уу та нарт? Том руу оролт явлаа. Вэ дунчлаа, guys. Вэ дунц. Борос талт байна уу? That'll be good. This looks very promising. Just as they leave the door, the safe haven. За болж ин Борос. Рампи нөхөж харсан байхгүй шүү дээ. Юу вэ ой? Тэр exercise гэдэг нөхөр дүүр шахах гэдэг шүү. Maka and Jocko spotted out. They know there's two of them here. Madden and Magic should have this every day of the week. What's Hadji supposed to do? They're actually just coming down the vents into Hadji's territory. So that's a bit of a freebie from Madden. Maka onto Magic. Hang on. За энд яг юу болох гээд байна, guys? Some pious threatening. За болж ин. Hadji still need to get on the defuse. They should be diffusing. And Болж ин. No what? They got off. За салгасан. За энэ дэли comeback байна уу? 10 болцсон байгаа те. That is very stressful right there. You made that 10 times more. 2-3 раунд BB авангууд өгтлэн сороод өгч. Full decon control. За энэ бол important round шүү. Энийг авал guys echo штэ. 17-ийн үнэр байна уу? Ой, net chat веб тоосон шүү. Oh yeah. Oh my god. Imagine. No, I don't want to. За улаасан ямарчсан. Зөрөгтэй үйлдэл. Харин энэ Битбумийнх нь бас аюу тийм зөрөгтэй раш хийд юм байлээ те. Гэтэ тэр 3 байна guys. Энэ одоо ус мус руу унаад той шууд. Мөрөө 2 шат юм уу? За энэ гоё хулгай хийх гэж шиг байна Нафаны. За Нафаны хулгай хийсэн шүү дээ той. За агаас нь базалт явлаа guys. Кайр нь баригдлаа да. Саяр нь баригдсан. За Нафаны энэ тусламжийн бүх хүмүүсийг барина. Нафаны руу бомб тавих бах. Ой болооч дээ. Яа сүрээ. 2 эсрэг 5 аавна гэж байхгүй л багтай энэ амьдралд. This is going to be a disaster. They're not ready. Oh no! 3D Max's hopes and dreams thrown away. Magis can't believe it. Falcon can't believe it. But yeah, you're right. Overthinking. Цаггүй байна уулна. This was a beautiful triple, wasn't it? Let me see that. Oh, it's just perfect. Blink and you miss it. Bomb. Wow. See you later, nerds. Great shooting. За энэ угаасаа тэгэл дуусаал Falcons л очих юм байна те. Дахиад нэг тоглолт зөвлөө guys. A bit of a pillar as we would say in English. Yeah. Made a bit of an oopsie there. Энэ худ интернет худ чаажин шүү. Юу гэсэн үг юм бэ бро? Тэрний юу гэсэн үг лээ бро? Ма бро. Худ гэдэг чи юу лээ? Ramp secret. Let's go up the vent. Битбум сүрсээ одоо тэр. Well, it could have worked. Could have. Энийг л таажуулъя да. We've had one hell of a game. This has been brilliant. This has been the highlight of my game. It has been balmy. It's crazy, but it's a whole lot of fun. Well, it's had some intensity to it, hasn't it? Yeah. And not just in the stakes, but in the gameplay. Everyone's just mad right now. Well, we always know. Some Pious 3K. Come on. Yeah, that was a beaut. Magis Club. I mean, geez, this has been one map of Counter-Strike. One hell of a map. It definitely has had more action than the first two. I'll tell you that much. Yeah. No, for sure. Okay, here's some util. Look at them. They're standing still. They're holding lobby. Chad, this might be a default round. Well, we'll see about that. No one's gone yard. Just holding it passive, Lucky. Just tending to that. Replenishing the smoke in the hands of Magisk. Smoke's now deployed towards outside. All a bit of a ruse. Yeah, энэ том руу оролт явлаа да. Magisk tuck Tetris. Needs cover. They push. They don't clear. The smoke. Болж байна. Magisk is perfect for the frag. Magisk айгүй их юм хийж байна. Тэвэт бомб нь унжих шиг байна. За ганцхан авчихвал үү дээ 3 эсрэг нэг. At least give them something to work with into the next. But this 19th round slipping away. Just experience prevailing here.
Oh my god. First day of play after the European RMR. Number 1. Actually, all channeling towards Decon. He's got an angle for this. Playing time. Flash, reposition. A reload would be nice. Ooh, Maka's dead. Magisk will close. За энд яасан бэ? Юу болоод байна? Оо, матч point алдсан. Яа, Fnatic-ийн орчооч тэмүүлэн. Yeah, you saw how wide that forced them on the side. Fuck him нэрэ. Fnatic-ийг орцсон бол тэгэл easy bet my life боллоо. Яг нөгөө Cloud9-д итгэдэг шиг итгээд тэгэл сүрлээ. Guys. Ганцхан тоглолт сүрлээ. Now they're coming out of the darkness into him. Whoa, and a good shot to finish. Yeah, that's a beaut. Just 2 more rounds now. Snappy with the golf clap. Happy about proceeding so far. Сүрцгээ. The threat of the French, no more. Энд ингэ сүрж байгаа юм шүү Mentioned the дээ. plan. Well, that has helped out. Энэ comeback хийж очвол би гоогоос гарьё. They've bolted extinguish on the deep CT Molly and wow, powered quite quickly. Exercise dinked and dead. Snappy wide in warehouse. Will take down the gallivanting exercise. Quite the gallivant. How many smokes are on the map right now? За манай Falcons л байсан юм байна те. Yeah. One for the CTs. One for Haji. Staying active with a number advantage, so Snappy and Sampaius investigating towards lobby. Kind of punishing the expectation they've built for 3D Max's approach. Well, they're still faffing around with lasers spawn. Yeah, and now he's half worrying about the potential for lobby. Smoke blockers. Magisk is gonna dip down, Madden, spotting out. He's just gonna go wide on this. Yeah, he welcomes the duel, encourages the duel, and is punished for it. Maka will take 1. Oh, where that came from. Boros, perfect. Jocko, trading. 3 on 3. За 100-гоор дуусгачмаар байна. Золочуда. Falcon-чуда. Calling lobby clear, so they're all very spread apart. All 3 of the CTs. What's the timer look like on Magic's push-up secret? Oh, if Snappy gets this headshot, he's going to become very uncomfortable. Haji's holding secret. Haji nails the headshot. Now what? Bomb should get planted, but will it be safe side? Seems so. And Jocko not holding the walk up, so Lucky's going to get a real rude shock here. Nice find from Snappy. I know where 1 is. He knows where Haji was, and Sampaius can cover. Oh, this looks really uncomfortable for the French. Super uncomfortable. Nade. Jocko, what have you got for us? Sampaius should have him. Nails the shot. Defuse. За раунд авч, ийм easy раунд авч байгаа. Энэ яасан бэ? Дууссан уу? Дуусчээ. Зээл. Энийг зүгээр. This is a great recovery. You can see that. I mean, Falcons have worked it out. They've sussed you out. Your cheese, it's going off. It's blue cheese right now. It's tasty cheese. They're happy with this. Yeah, they put it in their sandwich. Оо ийм суг баг юм уу те энэ битбүүм гээд. This is going to be the third. Ганцхан баг зөрлөө. Fuck юм аа. За дараа чи ийшэл орё доо. 1 2 3 4 5 6 7 8. За дараагийн 7 тоглолтыг л бас холбий. Холбож үзүүлээ да тэгээд. Оо арай. Fnatic-ийг холбочооч би тэгэл гошилж байгаа шүү дээ. Өөрөөсөө дөөр. Өөрөөсөө гэдэг. Have they got anything left to show for it? I think Falcons have just, completely righted the ship. I'm glad that this match has happened though, because I think it shows people exactly what is possible in a best of 1 if you want to throw standard Counter-Strike out the window and just be a little bit kooky with it, get aggressive, get in your face. What was it? Was it 5-0? It was a 7-5 half. Right. Yeah, but I mean, even at the start, they were just kind of trouncing them. Yeah, and then they let a couple slip. Maka with a missed AWP shot onto Madden and Hunt with a Tech 9. A Magic's clutch that they'll be regretting. They had their moments. Oh, and it seems Snappy's here to cut their moments to a close. Boosting the AWPer up and cut down. Одоо яах вэ тэгээд. 3D Max is opening a fair, seems to be over. Snappy, the bait. And Sampaius, he is the one with the long rod. Connects with the AWP. Lucky and Haji have done something, and Magisk is the one. За энэ зэгсэрчээ guys. This is done. Lucky-г мэдсэн, дээрэс нь баг дуусгачих.
And there is Falcons. Ой, ninja чи ямар сух шат юм Job бэ? done. Sapphires has surely got this one. Misses his shot as well. Chicken lucky-га хэлээсэй юм уу, 16 lucky. HP. Bottom of the scoreboard is lucky. Яа, Sampai's-ыг албал Magic Live up to улаан the юм байна. namesake in any Айгуу айгуу. capacity. Sampires just hanging out. Manchester is crawling ramp. And Lucky working around this smoke. He's got 30 seconds. Юу чи ч гар мултарч байгаа юм биш те. Sampires is coming looking. Warning shot fired. Did he even realize? He didn't. 19. Silence bullet did get fired off and Manchester's Аар бол орох хайр байгаа шүү дээ. За дууссан. Яа, нэг л тоглолт зөрлөө нэрээ шүү дээ нэр. Яах вэ нэг тоглолтыг нэрээ. Fuck юм. За дараагийн. Энд чи юу лээ? Group B чинь Group B-ийн тоглолт ч угаасаа юу шүү дээ. Mouse, Vita, Monte, Spirit, OG, Epic. За энэ бас үзээтэй 19-ных байна. За дараагийн schedule хурдан гарч ирмээр байна. Эдрийг одоо яг гой холбоо доо. Дахиад фэзэс эхлэх юм байна те. Одоо эн чи яах вүлээ? Бас хэцүү бэйтүүд гарч ирэх юм байна да. Цан аль яг орж ирэхгүй буцаал 50 эдтэйгээ олж явах шиг байна те. Хөрөнгөний алдагталтай гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөөтгөө тавьцсан. 20к-гаар холбогдсон. 20к-ны алдагталтай ороод нь л яг орж ирэхгүй байна гэс ороод ирмээр байна. Дараагийн тоглолт 11:25-аас нэг дэлгүүр мэлгүүр орд юм уу гэс өсөд байна. Өсөд шүү. Хоол мол авч идъя. Одоо л энэ бэтиг сайхан зураг зурж үзүүлээ да. Заман скал авах гэсэн. За хэдүүний ямар багтах вэ? Хэд байгаа вэ? 4-5 хүн гэж байгаа лөө. 4-5 хүний чикен set байгаа. За тэр чикен set авчи дөө. Чикен set авъя? Та. За хай хаан лээ? Emerald Residence. Баян Монголын тийш тийм ээ? Тийм, Баян Монголын ажил байдаг Emerald Residence гэдэг байгаа.
501-р байр. 500 хэд гинэ? 1. 501-р байр. 3-дугаар орц. 3-дугаар орсон. 107 тоот. Орцоор ороод хамгийн ихний алга 1 давхарч шүү. За. За энэ гэтээ сүнсний давхар 107 тоот. Тэ. Чагт 9509 чагт. За. За, бүрэлдэхүүн 5000 орчин тоосоо 72000 болно. Тэдний үнэн 67000. За ойлголоо. Тэр утулаа. Цаг 100000 хүлээж авлаа. Цаг орчинд орчлоо. За ойлголоо баярлаа. За нэг идэхэн захиаллаа. Өөч 11-с имээ уу штэ. Эхнэр удаа уурлах үедээ. Гангстер гарч байгаа манай. Юун доминатор болж байна. Ямар гашгүй юм бэ. За яасан бэ? Сайн хоол цэглэлээ штэ. Мика онтралд оцсон. За хүүрцэж болно. Ирүүл тэгэл таксаа барайл ирдэ штэ манад. Хажуу айл байсан юм байна штэ. Гүү илгүүдээ. Ер нь ямар амаатай тийм штэ. Ямар нэг юм пин код хэлээд байгаа ш. Гайл байна гэж. Тэгээ дараа чи юу тоглолтын өөр гармаар байна. Guys. За энд юу тоглож байна? Ландаад байгаа юм уу? Ландчих шиг байна. Юу вэ? Таксуудын такс макс нэг 100 калах та. Let's get it, boy. Хипсако. Mr. D backyard ажил багуулж Егилийн тоглоом амьдрал дээр тохион Үнээс өөр дүрмийг backyard зохион Зарим залбирч байхад бид нар хажууд ажиглаж байна Зарим залбирч байхад бид нар энэ ажиллаж байна Жижиг сачин үзэн ядал бидэнд хэрэггүй Тиймэрхүү цуц цагаа хийцэж дэмий үүрэхгүй From house to business From house to business From house to business Mr. D одоо журийн бие байж байна 15 оны болоргын хэмааж байна Хитрүүлэхгүй хилээ дуусах хугацаанд зайж байна Яаж байна backyard and laaj байна Хавэсэн зүдик ая make it work Яг одоо backyard and get it work Цааш танаа цамаа цаас make it work now Get it work Шарман зургаан таг Хиний хүү юу гэж ярина I don't give a fuck Хоол явахгүй гэлүүтэй Билгүүтэй нэгэн тэсэ Хайрын чи газар нэг мэдсэн Ажиллах хэрэгтэй
Тоглолтын скежүүл гарч ирэх хэрэгтэй байна. За 80 пондо Ninjas гэж байна. За Nip харин юу ачихвал яа энэ хоёр өстэй эвгүй байна те. За Nip бол хожих байх. Нөгөөх нь одоо тэгээд юу юм бтэ. Юу гэж бодож байна. Ой юу вэ? Nip-ийн хоёр гараад ирсэн байгаа л. Дараачих нь гарч ирэхгүй юм уу да. Юу 11:40 хүртэл хойшлцсан юм бэ? Тоглолтыг ингэж дунгууруулж болмооргүй байна. Хүүшээ энэ ямар амар тоглоод байна гинтэй. Ой 40-т юу гэх юм бэ? 2-2-оор нь холбох юм ааш. Би энийг яаж тоглоод байгааг ойлгосон юм уу Ninja хой. Аварлаа штэ юм уу Ninja минь. Ой зайлууд юм. Дахиад өгөхгүй л дээ ганцаар идэн л дээ. Ганцаараа идэн л дээ. Та нар чи баахан бэлэг сэлд авцсан хүмүүс юу яриад байна? Ганцаараа идэн л дээ. Шөгөөтэй идэн л дээ. Идэн битээр идэн. Яа, юу битбум into the breach вэ? Надад айгүй л одоо битбум нь хойж ш тэнэгтнэ юм уу Ninja. Яа, 3D Max Coin гэж их шиг. Яа. Айгүй барьцгүй байтууд байна те. Гэтэ холбоно. Яаж хийж байгаа холбоо шүү. Яаж хийж байгаа л холбоо үүсгэндэ.
Миний зүрхэнд очсноо хийлээ чицгүй днанда чамайг гэцгүй тэн газар санана ер нь нэгсэн чинь хатга ургаж манана цагийн зүүн шиг зам зургатар үт шиг чипэдний зөндөө учрал биш үү тэр үт шиг зам эдгээр миний гэсэн зургаж хапай охмэн энэ үчээжлэг болсон цаас дээрээс минь яг орон байна бүгсүүдийг зөндөө бүтэсэн яг энэ бол үт шир гацхан би чинийх нь үт шир Зарим ямар зураг зурх вэ guys? Гоё зураг зурчмаар байна. Хатан хайдаг цааснаар зүрх доотлох хайдаг баймарын чин домоги хатан хайдаг зүрх чамаг зүрх 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 байгийн зүрх гор түлэгээ заавал дахиад үчигтэйг хатан хайдаг би чамаг I love you girl хатан хайдаг цааснаар зүрх доотлох хайдаг баймарын чин домоги хатан хайдаг зүрх чамаг Байгийн зүрх гор түлэгээ заавал дахиад үчигтэйг хатан хайдаг би чамаг I love you girl I love you girl Best of нэг л байх хэвээр доо. За. За тоглолт эхэлтэл за нэг гоё тоглолтууд холдно guys. Одох. Тоглоомоо дуусгах. Эхлээ бүх юунууд гараадах тоглолтын өвөрнөд. Йоо, энэ нинжа ч өөдөш яаж тоглоод байна. Өөрийгөө цаазлагч гэж орж ирээд байна. Хоолунд идэг байна. За чи тоглолтууд яасан бэ? Гарч ирэхгүй юм уу? Хэд болж байна? Бүх тоглолтын юу хуваар гарч ирэхэр холбоогоо хийчмээр байна.
Өнөөдөр хонхоор шидсэн уу шүү дээ guys. За энэ харин яах вэ? За нипцээ. Тэгээд тэр за холбоогоо ер нь хийчихдөө guys. Читара юу? Энд тоглолт нь яагаад энэ юу руу гарч ирэхгүй юм бол? Нанад хэцүү байна. Дуусна. За илээ бэтэ холбогдох юм. За гарч ирсэн үү тоглолцоо. За байж гараа холбооны за Ninja та Phase Falcons юм уу? За окей. Virtus Pro Fnatic за окей. G2 Eternal Fire Navi Enterprise. За амар холболч шаа яа. Энэ байхгүй гоостэй А групп дээр нь харж байна уу? Гарч ирэхгүй шүү дээ бет нь. Ойлгож байна уу guys?
Харин тоглолт нь орж ирэхгүй гоос орж ирэл тавьчмаар л шүү дээ. Энд дээр нь орж ирэх ёстой цаан байхгүй тоглолт. Тоглолт орж ирэхгүй байна guys. Тоглолт орж ирэл тавьчмаар л энэ бэт. Дөрвөн тоглолт орж мэлтэр л яг сая ороод ирлээ. За окей. Оо энэ ямар амар тоглолт вэ? Барахгүй шүү дээ. Энэ яаж T-spin хийгээд байгаа юм бэ? Нинжач юу? Яаж ч би өөрөө ямар их хэлбэртэй юм бэ? Болооч тээ өөрөө бүр амар их хэлбэртэй. Сүрж байгаа юм шүү дээ. Сэргэн маань диксэрга сүрлээд. За энэний T-spin-ийг одоо л даая да. Эднийг тамдан зогч хүмүүст хэдүү хэлээ. Энэ хороод ирэн хамгаалт шатна. Үр хүүхдээ боцорлох юм да. Саваг нохот тиймээс арын туцсан гэдэг шиг арчаагүй суултаран. Үр хүүхдээ гიშгэх юм. Муухай дэд болсон. Тэр үдийг хийж чадсан. Гараад эцэг тэр заалтан ястаа motherfucker. Оо, come on. Яагаад илүү ингэж
Илүү ингэж юу алдаад байгаа юм бэ? Shit, ингэж болохгүй шүү дээ. Тэр энэ интернеттэй байна guys. Өөрөө ингэж илүү гიშгэлт алдааш байгаа. Зээл. За. Цэг тавих уу? За эле бет орж ирсэн юм уу? Эле одоо бүгдийг мэдээдэх яа. За e-sport цаан. За дөрөв тоглолт оржсэн байна. За окей. Эхний тоглолт таашаа юм бэ? Хаалттай байж штэ guys. Яагаад төгжөгч байгаа юм бэ? Why юм бэ? Шууд лайв маяр нь эхэлсэн юм шүү дээ. Яагаад төгжч вэ? За окей, 9 бандаас дараагийн тоглолт нөө орж ирээгүй. За амкал нип. За окей, мэдээж нип. За 3D max, call 3D max. За bitboom into the breach. За энэ bitboomд итгэхгүй юм аа. За 12 оц гарч ирж байна уу? За окей, дараагийн тоглолтууд нь яа гарч ирэх юм бэ? Дөрвөн тоглолт гарч ирээд байгаа юм уу? 12 оцтой тоглолтыг нэг 10,000-аар холбоход л бас сонирн биз дээ. 109k биз дээ. За ингээ явчих зөө. Тэгээд map-аар нь ороод явчих дөө guys. За ихний дөрвөн тоглолтыг ямар ч холболоо. Холбож үзүүллээ. Тэгээд тоглолт маань хэдээс эхлэх вүлээ? 12-оос болоо хойшлцсан байна шүү дээ. Йоо энд гэдэг ямар амар зураатай юм бэ те. За ямар ч их нэртэй байна гэдэг. За тоглолт эхэлтэл юу хийх юм бэ guys? Дараагийн бетмет нь орж ирсэн юм уу?
Ер нь нэг том ороод багаараа бас явсан гоё штэ guys. Монголынхоо бүх хөдөлмөрчдөд зориулан дуурлаа. Андын зам. За LED бета тавьчихсан штэ бро. Өөрсдийнхөө тэгэл зургаараа явцгаая да. Тэхүү guys. Нэгэн зураг зурцсан одоо тэгээд өөрчлөх арга байхгүй.
зайлаад өгөн мөрөөнүүд. Бүх тоглолтууд ороод ирсэн байна. Shit. Чи байж байгаа л бүгдийг холбогддог гэж тэ. За яах вэ? Лар араас нь тоглол явчих. Орж ирээгүй л байна да. Бодлоо яриад байгаарай. За 12 энэ ямар хойшлоод байна. Дуураад байна шүү guys. Нойр мөр хөлчөд шүү. Алиг сонгох бай. Алиг нь хараа сэтгэл онгох бай. Хажуудаа суусан хүндээ хамт буруугахи. Ой, ямар амар нинжа ороод ирсэн бэ? Oh, vay be. We ball it. За бит бомд итгэхэ болсон guys.
Өвдөлтөй байгаа биш гэдэг ламбе тухайч цоолон цуцаага паро гаргаж идчихээ байгаа юу. Юу тэмэло. Амболем like my homie Big J бас би лилдоги яг ирээд байгаа шапа пэни ха. Аврагын төлөө өсөлтөг тоглолтын дуртай. Атиме кисте зүүнэ. Оте. Монголын хөгжмийн ертөнцид жинхэнэ хипхоп гэдгийг жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлэхэд л одоо дэмжиж байгаа энэ хамтлагууд маань оролцож байгаа ингээд одоо миний баруун гартлахад одоо Дамбанк дижитал байна нэг хороодлын тэгээд айстов хоёрхүү ирхчлөө маш олон хамтлагууд маань Бус тоглолтууд нь орсон байна. Face, Virtus Pro, G2, Navi. Одоо тэгээд яг хөтэй guys. Дараагийн тоглолтуудын дараа нь л болъё. Ороод ирсэн байна ямар ч юм. Бана. За окей.
Sorry guys, хоол ирээд. Хоол ирсэн байна. Sorry. Sorry me. Хоол ирээд жоохон тийм болчлоо. Sorry. Яг турж өгөх гэчихлээ. When it comes to Nine Pandas, their T side versus FaZe was surprisingly competitive. I would say they probably allowed FaZe too much space, maybe a little bit too much respect as well. You can think about the name value of the players going up against you. I don't think that it's going to be a factor here. I think if you're Nine Pandas, you might actually consider yourself favorite going up in this matchup. I don't think you would extend the respect to Saw that you did to FaZe Clan. So maybe bring a little bit more side, try to be a little bit more aggressive, be out there, be daring more than what you did in your first matchup, because I think they were not very comfortable to be passive in these late round situations. The reads were a little bit complicated, so I would like them to be a little bit more proactive on their CT side compared to what I've seen in the first game. And also got to point out as well, like the first half, sure, it was competitive, but you know, just based on what we saw, FaZe were also looking, apart from Rob's, FaZe seemed to start up a little bit slow. Тэгээ 9 бандаараа арч штэ guys. But once they woke up, it was a bit of a problem for the side of Nine Pandas. Here's the thing though, I agree with you. At least based on what is the results and etc., looking at the players and whatnot, Nine Pandas would be the favorites. But I'm looking at the last time these two teams played, which was at the close qualifiers for this very event. Saw smacked them. 13-1 and 13-9 on 2 matches in the best of 3, which is a big shocker for me. So even though, if I didn't have this particular stat with me, this particular matchup for me, I'd be like, yeah, they should be going the way of Nine Pandas. But then I look at the past results, and it seems like Saw might just have their number. I cannot invalidate this result. That's a very good point you're bringing up. I do have the feeling that once you go below a certain point within these rankings, results get so confusing. Yes. The results get skewed a lot. Oh my god, and people would beat everybody else and then get beaten by whoever beat them before. And I just lose track of, okay, who's supposed to be, like, transactivity does not work. But here in this very case, it does feel like that's a pretty much spanking that just happened in the best of 3. Oh my god. That's brutal, and fortunately though, it is going to be a new Үеийн сав. Тэр савтайгаа одоо хол явдаа. За аашин таарсан байна. So far, but I agree with you. I mean, I'm looking at the caliber, the difference in the levels of teams we saw in the first round. Анубис үстэй guys. A decision or an expectations being set. Here is Тэнд overpass нэг батараа. За болж байна. Took them down 13-1, 13-9 just a couple of weeks ago. It would completely flip here because out of pressure is on Pala. Нэг overpass яах вэ? You're in a rough spot. You're in a very rough spot. And okay, never mind. Game is ready, everybody. I was going to make another point. Game is ready гэж шүү guys. За. Nine Pandas. Nine Pandas. Өөдөр танаа савыг байхгүй болгоно шүү дээ. My analysts are going with the Pandas. Hopefully for you Saw fans, Saw can have a soaring performance. With that being said, everybody, it's time to get our new casting pair involved. Two legends of the game. За тоглолт эхэлсэн. 9 бандаас андууд маань тэрөөс өгсөн байна. Taking on Nine Pandas. Welcome to the second half of day 1 of the RMR here. This is the lower bracket game, I suppose. Anders in the Swiss system, 0 and 1. The analysts have said their words, and they think Nine Pandas are the favourites here. I think it's still a bit of a question mark. Nucleus, no stranger to either of these two teams. They play it a lot, and we're kicking things off at the A-bomb side. Nine Pandas on the T side here, up against Mr. За энийг даах уу guys? Нэг хүн өсөж мөсрөн гэж байхгүй юу? Даасан болж байна. All data. Болж шүү охтууд. Both these teams, they need a win right now. Best of 1 games, absolutely everything on the line. Muturus trying to see if he can make his way around the Оо, бүр лата. Оо, аимшигтай. Үү. За ингэж л эхэлж энэ да залуучуудаа. Савынхан гэж өгөхгүй. Болж байна. Pretty basic from Nine Pandas. A execution. Didn't waste any time to get the A main control, and once they took down Aras Dosse, it seemed like a foregone conclusion. The red carpet was rolled out on the A bomb site. C4 goes down, and no retake was possible whatsoever. It all started here. Reddits managing to open things up. Clax joining in as well, and then this frag by frag. U-Jokes put up somewhat of defense, but unfortunately not much to say about the pistol round for Saw. They'll have to take the full eco here in round number 2. USPs pretty much across the board. They've got a single flashbang invested, and as we know what that means, some sort of stack this time at the B bomb site, looking to flash in, ideally get a couple of kills if possible. So эхнээсээ гоё 0-д явмаар байна. Yeah,
Minimal investment, always worth it. It makes the casters happy whenever you buy that flashback. This is a real old school game, isn't it? You got Henry G and Anders casting. You got Yeah, Seeds on the тоглолт server. тайлбарлаж байна. Everything you want to see. Давхар бет хийж өгч байна. 2015 all over Мөгбанк давхар хийж байна. Өөр юу хийсэж байгаа юм бэ заа. PUBG тоглож байна. Dota тоглож байна. Юм л хийж энэ даа. Well, there it is. That was the easy one. Nine Pandas have no real troubles dealing with Хоолоо яаж харуулах юм бэ? Ингэж харуулах юм уу? Маа. Дахиад амтсан будаа шашин төмөс сурах гэж штэ хэлээд. Бүгдийн нэг тавганд ийж. And in terms of kits, they actually haven't got one, my friend Anders. So За important round-тэй залуучуудаа энийг нь аваад 4-0 гэж орж ирээд байна. Technical time out гэнэ. За нөгөө тоглолт нөт эхлэх юм уу? Ямар зууртай юм бэ? Map and overpass. Яаж ч авкалчаас overpass-тай тоглож байгаа шүү дээ. I don't know for sure either. And MR12 best of one, it's pretty rough. Yeah, well, this one's just a slight mic issue, so hopefully we won't be messing around for too long here. A chance for and just have a look at what's gone down today as well. We've got 4 games, including this one to come. They're all best of ones. Өнөөдөр сүүлийн тоглолт үргэлжлэн дуусгана. The losers game, I suppose you want to call it that. After Saw dropped down to VP. Маш бүр үргэлжлүүлэн гэдэг байгаа шүү дээ. Looking to recalibrate, retool. As they look for a 1-1 scoreline here in the Aramad. Not familiar, 0-3 means you're eliminated, and if you get 3 wins under your belt, it means you're through to the major itself. But for now, round 3, as mentioned, Saw will have the rifles. Important round, guys. Stance they want to take here. CT aggression certainly is an option. Maybe not this early on. We'll see Musiris. Molotov towards middle at the very start. And in terms of the initial, quite a default setup in terms of the methodology. No set piece from the start like we saw in the pistol. Molotov towards double doors. I'm going to go for some basic mid control if possible. Зааруу тоглолт гоё юм да guys. Бэдэр 3. Яа, энэ өрөө 3 орж гэдэг. Заахгүй байж болох юм. Сайтны үнийг даачууллаа. Раунд гэж орж ирээд байна. За өрөө өдсөн флаш тэнд нэг наац флаш хэрэгтэй байна. Дөрөв эсрэг 4 болж ийн моло алдсан. Яа, моло фейлдчихлээ guys. За энэ моло орсон уу? Орсон, 2 хүн шатсан, болж байна. Болж штэ. Болж байна. Тийм ээ. Мэдчихсэн байж штэ guys, ha. But the Molotov, it checks everything. The bait and switch there, and that round is win by virtue of utility, I would say. Anders didn't really have to take any heads-up jewels and just flushing those CTs out, taking vision away, and that last Molotov towards the platform. A thing of beauty there. As you can see it, one player going down in the form of eye disbalance. 2 will survive on the source side, but Aristotle and Gutierrez saving a FAMAS and an M4 respectively. So yeah, very convincing there from 9 Pandas. We said this was a bit of a bonus round, Anders. They're going to upgrade those Galils to M4s. A couple of AKs in the mix as well as 4 players survive. That is as clean cut as you like there. Nice little default. Bleed out that utility. B execution coming through with 3 players towards the dark room. Fantastic usage of the Molotovs especially. 4 players survive and 9 Pandas up 3-0. What a way to kick things off. And they had 3 people at the start of the bomb site, so they had plenty of people there. They just couldn't hold on to it. The double Molotov slightly separated in time. Well, the first Molotov kind of isolated them on the platform. Yeah. They couldn't rotate, and the second lands on top of them as well. So you're just surrounded by the flames as they're consumed by it, unable to even get vision as well. You can see the incandescence of the flames themselves. За бараг будадтай урагтаа тэр Facebook дээр нөгөө нэг grill chicken party гэдэг шүү дээ. Тэндээс эхэлсэн байхгүй. My friends, as the loss bonus is accumulating on the CT side, not necessarily enough. They've got themselves on average. Тэрс яхан зүгээр нэг том төмөр аяган дотор бүгдийг хайлчлаа. That's going to be like half by territory. We're talking. Сизэд андмын айлын габа өдөртөд нэг лагаад өгмөр. But I wouldn't recommend going all in here. Just try and maybe get a little bit of extra utilities from 5-7. Эндөө нип гарбуга авж штэ болж штэ boys. 3-0 for 9 Pandas. Bear in mind, as we always say, Anders, this is the most T-sided map we have in the pool hands. Yeah, you байж байгаа. Early stages of Ancient could be in that conversation, but not anymore since the patches. Гарбуга алдсан юм байна. Yeah, it's worth keeping in mind.
I do like what Nine Pandas are bringing to the table right now. It's very straightforward. It's not sort of faking and running back and forth. Like they're just straightforwardly heading a bomb site. Maybe they slow down a little bit, but once they go, they're really all in on it. So hard to Oh, шинийг үлгөө алаач guys. Юу вэ? Okay. Getting a kill somehow. Yeah, first real fumble here from Nine Pandas. There was an absolute sitting duck of a kill there with the AWP. This Ballas couldn't quite find it. 5-7 swings out. Roman manages to give them an advantage, but can they hold on to it though? We have got players encroaching. Yeah, ганцаараа шүү өрөөний анд минь. 5-7 and Deagle combo could be quite potent. Need to be on a high alert. Yeah. Second, they've got a 5 versus 3 here, but here comes Klax managing to work his way up towards Canals. Muter is well aware. 3 versus 4. Still plenty of time left. He's just scoped up here. Болж байна. Position could have had the kill probably. За энийг даach хэрэгтэй сийзэд дандаа. Able to get that one, but he is back into a 3 versus 3 and again. За болж байна. Favoring that T side. Болж байна. This balance. To bring them back into the round. So Klaxing 3 сум гэж орж ирээд байна. 1 versus 3. I don't even know what you could really do. Maybe a kill. Upgrade to the M4. I think he gets this one. There we go. M4 and peace out. Yeah, that's pretty much the top end. There's very few options here. Ninja-нод хожигдох гэдэг юм шиг шүү дээ. За 1-0 гэж байна. Окей. Grand total up to 4 rounds. Ордгүй мó. Bear in mind that was an eco technically. They saved that FAMAS and M4. 1.8 үрдэж яхад нь ороод өгдгүй мó. I'm seeing that 469. Ингээд ороод өгдгүй мó guys. Do they float? Do they like water? Well, that one. Ни почих ёстой шүү дээ зургаараа. Том зургаараа. We could buy some chickens and find out. Like, just go to the chicken shop and there's some up, yeah. I'm sure it's possible. But yeah, I mean, we've been hearing a lot about the Source 2 engine and what it could do for the future. So like, there's gotta be some real potential here. Yeah, the chicken technology is definitely more exciting than what we're seeing in 2024. Space here, тэгээ окей. Хэд хүртэл ажил тиймдээ на бүргэж чинь залгам нь. 24 цаг юм уу? 24 цаг сайхан дугаар муугаар. Facebook муу хаяг нөгөөрөө page message юм уу да? And plenty of opportunities to bounce back. We've got the orb this time in the hands of young Story. Yeah, he's definitely had some really cool highlight story. I wouldn't overlook him if you're new to watching the Saw play. Then you know someone to look forward to. Энийг аваад бүр 6-0 байхгүй юу guys? Someone I think that could maybe bring them out of this slump here. All right, Klax. Like those lineups might be got for us. Okay. Grenades in towards middle. Oh, no one there to receive. Гол эзлэмээр нь залуучудаа. Towards A main we go. Аараа тоглолт орох гээд байна. Аадар яаж яах. Эс байна. Уул нь Ага 2 хүн лавж ийн. Сприт тэгвэл бүр алах гээд байна. Наац флаш хийсэн. Цайрсан. Трейд хийсэн болж байна. Окей 4-4. Эс нь үлдчих жоох эвгүй юм байна да. Бэ дайрсан мэдсэн алсан. Окей бүр 4-3 бүр хүний даваатай боллоо. Time is of the essence as mentioned. Is Roman alone on that B bomb site? If they end up here, he's got a lot to do and only an HE to try and fend them off with. За бүр мөрөг чинь ер нь бол дараачийн хандлтан дээр л захиална л та. Where do they finish up? Сайхан Facebook page message дугаарыг үлдэж хэрэгцээ. Хатглаа байж байгаа. The majority of their smokes. Дараачийн хандлтан дээр асуужээ. Dark control. We did just say it's Roman. He's going to need at least 2 kills there, Anders, just to start the conversation. This is possible. Oh, за болж ийн. 0 зураг 0 юм биш үү дээ. Тэнд юу болж ийн? Yeah, throw in the grenade if you want to, but unless you somehow got a double kill with it, you shouldn't even be thinking about the round. Нипро орсон шүү дээ. Going to be walking away 5-0 in favor of Nine Pandas, and this was a илүү баял гарсан юм байна. Round from Nine Pandas, right? Trying to set up some Boot дээр одоохондоо дөрүлээ байна. Deciding to fall away from that once they kind of got Molotov out of position and then falling back into the B bomb side. Энэ important round-ыг нип аавна гэж байна уу? Good catch from Glowing, I think it was, who was catching them sort of pushing out of the B bomb side. It's one of the ways you can actually do something on the CT side of this particular map. It can be very stressful just waiting around inside of the bomb side. So they were trying to push you out from the CT point of view, try and get some information about what's happening.
I suppose they got the information, but it cost them За way too much. Oh no, not the AWP Henry right at the end. That's so painful. Yeah, twisting the knife at the very end of the round. It's 5-0. Money in absolute shambles as well. They saved them for. энэ хүн гай тарилаа. За болж байна. Control has been so successful for the Pandas. Managing to trade out, understanding the. За болж байна. Ой, тэнцэх өглөө ой минь ч. Taking those kills down, no problem. They're seized. Энийг л даачмаар байна. Энийг л даачмаар байна. Keeping up as well. За important round нь павч. За болсон шүү, болсон шүү. Everyone's chiming in on the 9. Болчлоо шүү guys. Contestable pause has been called by the Portuguese Ай squad. 5-0 дүүлсэн пауз авч байгаа юм байна. Yes, maximum loss bonus, but only gets you so far on the CT side. Once again, they can justify some 5-7s, some Сайхан байна. potentially. But need to start showing us those strong buys. Just to note, Story's got 7100. За одоо энэ битбүүм нь хожиж гай болох үе дээ. Яана. Энэ та брич руу орсон шүү дээ. A saved M4, some MP9s, a couple of pistols in the mix as well. Now, if Story's going to show us that he can hang at this level, he needs to turn up right here, right now. He's 0-5 currently, so is Saw in general. Yeah. My God. Nice grenade thrown from inside of the A bomb site. It's going to land on a couple of people right there, but apart from that, they are missing some utility on the side of things. Yeah, they didn't go all in, but certainly a serviceable round. They can make this one work, but it's going to be difficult to say at the very least. And back towards A we go. It's been such a successful Pandas. Strong smoke from the CT side, but might not be respected. You obviously can pop those open with the HE, flash through it. Хаалц гэлцээ. Might even be some pathing available just to walk. Хаал идэх хүмүүстэй одоо хаалц хайжлах хүмүүс. And indeed the camera room. Махан залхан хүмүүс. Bricks, you'd imagine. Here come the flashes and the final commitment in towards the A side. Good Molotov thrown down from Uterus, but it doesn't really matter. They've already run through. The leader's back at it again. He's been having some really great openings. За easy round аваад штэ guys. 6 панда нэр алхна. Энд одоо 2-1 болж ах хэвээр штэ зургаараа зүгээр гоё. Can't justify losing this orb as well. Like we said, it's the hero AWP. If that goes down for nothing in vain on a retake that doesn't look possible, that would be an absolute disaster. So they'll hold on to it. It is going to be 6-0 though. Difficult to get excited about this game thus far. Saw not really putting up much of a fight. I still say though, Anders, we've seen these huge leads be destroyed time and time again. Yes. I'm sure there'll be some sort of rebuttal here. Eventually, on the CT side, you want to be getting at least 3-4 rounds, if possible. So I'm not worried just yet. Still plenty of Counter-Strike left to be played. Their money's pretty decent. But 9 Pandas зүгээр дахиад мас хийсэн чинь хөлс гож themselves almost 5 digits on everyone as they set up their T campaign, looking very good so far. Something to be excited about. I do like this, again, the straightforward nature of 9 Pandas here. Sometimes you see teams that try and sort of overcomplicate things way too much. They're not really even like splitting bomb sites. They're not even going through mid control. They're doing the mid protocols, like double nade, even some triple nade sometimes, Molotov the doors, push the CTs back, but then they're going into a 5-man execution through A main. They're not going for those splits. You're right, it's a nice basic approach, but the executions seem overwhelming. There's been no response. There's been no clutch scenarios where you think there's a chance this Saw might win the round. So why overcomplicate things? Yeah, I mean, obviously if you have the team and you have the protocols to do really advanced stuff, then maybe that's fun and interesting, but if you don't, then some of the basics here are just going to work way better anyway, so I like it. There's that same mid utility. The CTs aren't certain the mid is clear. We're going to go for another set. Is being deployed. It's going to be an entry coming in from this dark room right now. Roman to defend. You can see his vision has been obscured. Молли алдсан байна guys. За болцсон шүү. Уртлаа даацсан шүү. Full of lead instead. Another opening kill with 9 Pandas and an open bomb site, Anders. How do you retake this? What's the plan now? Well, they have the defuse kits this time, so maybe it's possible, but what a crossfire that's been set up from 9 Pandas. Before they try and flash their way through, but Roman's dead already. They've got to go for it, I guess. Yeah, they want to. 6 пандас гоё тоглож байна guys, тэ. Absolutely taking care of business. Another triple kill for him. He's 11 and 3. Өө шээ, нөгөө нэг савынх нь байна уу? Түүчин сав юу лээ, үеийн үед сав штэ, маав штэ гээд амар бүлт шагаад хаана байна guys. Байна уу? Яна нипю болоод байна андуудаа, андын сэтгэлүүдээ.
Nice little hunt here. He probably gets the last kill as well. He'll buy some time, knowing they can pincer it together. За түрүүн бол их тоглолт эхлэхээс өмнө амар бүлт яасан. Саавчтай ахаа махаа гэж. Амар тэлтэй хэлсэн. Би дотроо бодож л байлаа. You see right here, like he's just running straight into it, but what a hard game this has turned into. 9 pandas absolutely demolishing Soar at the moment. Яна бариулаа очичүүтэй гэсэн байраас болсон юм шүү дээ. That's still an atmosphere, you know, but so far not so good on our shift at least. 7-0. It's the T side of Anubis. Bear that in mind. Bang it home once again. It's a very T-sided map, but yeah, I don't think that's been the factor so far. This has been way too clean for 9 pandas. Looking incredibly comfortable as we all take the third tactical timeout for Saw in the first half. It's a best of one, fair play, but that means they're going to struggle for tactical insight from the coach going forward. 10 seconds remaining on this freeze time. 7-0, as we mentioned, maximum loss bonus. They do have the AWP, but there will be MP9s, FAMAS in the mix as they fully invest in round number 8. Come on, Saw. Let's get going now. Need a bit of magic here from Story. Needs to find at least that first frag. Deletus has 2 more kills than the entire Saw team combined at the moment. I saw that and I was like, that can't be true, but yeah. It is, unfortunately. Let's see if Story can get some in done. I was hyping up earlier. He does, man, come on. It's not what you want to see. A smoke down on top and already the bomb site. Яа, Pandas-ийн оролт моролт кол гоё байна, guys. Илүү байна. Болж This is horrible, Henry. What's happening? Manhandled. They really are. Like, if Story can't hit those, I'm sorry, quite basic shots, but for an Orphan standard, like, they're going to have a lot of trouble here. They're completely smoked out the bomb site. You've got to go for it again, Anders. You need a round. Someone has to... Don't hate it. Like, someone has to find a miracle. За NIP гэдэг багч одоо за NIP-г үзэх үү guys, энэ тоглолт угаасаа тодорхой. Энэ нинжанууд яах гээд байна хөөе. Нэрэндээ тарсан нинжанууд. You have an opportunity with a relatively unwieldy weapon during those executes. Unfortunately for them, it's pushed forward in towards bathrooms where there's a ton of safety. So smart positioning from MCall in the defense. Yeah, they've been very good at positioning themselves correctly. Nickelback's made the right rotation at the right time yet again. He's delaying him with a cheap piece of utility. $200 flash. Keeps them back at bay, allows him to get this opening kill. And now remember, his teammates are still inside of bathrooms, and NIP have 30 seconds to get around the corner. And they won't get around the corner at all. Forrester just chops them down, brings out the Saw, and Config's down as well. So completely destroyed. NIP go for the full long play, and it ends up just getting destroyed at the door. Oh, nice dig shot. How much more damage can you do? Op is spotted, 18 HP, 15 За NIP одоо City талаас LAN л гэж орж ирээд байна да. Одоо энэ талаас нь 5 раунд at least авмаар байна. And a good defense. You got to give a shout out to Nickelback, his initial rotation over, and Forster as well. They never even had to encounter. За ямар амар гоё мэдчихвэ guys. Одоо энэ багуудаа хожуулмаар байна. Баг хожмоор байна. Би уцаа яачих юм бол Amcol is showing that they're going to be willing to just sit back, get themselves ready in position. It's that shift into the advanced bathroom setup that was really strong against that, because the rifle keeping some space, never encountered anybody, so the op was really comfortable. The positioning inside the B bomb site, or the A bomb site, excuse me, changes. It gets so strong behind those dice boxes, like where you don't have to worry about bathrooms and banana. Just a crazy strong setup for MCall, and they've taken a slight lead. So Config and Rez trying to get through connector. Rez takes some damage from that spam. I'm gonna go for a boost here. Deploy that nice and early here. Oh! It blew a hole in the door. It blew a hole in the door, the spam. And Forrester was planning on nading it open, had no idea that was even possible. That was such a sick move from Rez, just to put his deagle right through that little hole. Oh my god. And finds glory with the headshot. Now they should still be able to recover. The rifle can't be picked up for NIP, obviously, but one more cheeky kill with his boost, and his game on. Yeah, Nickelback is positioned himself quite well. I thought he might overextend there and give Rez another chance, but he seems to be aware of that possibility.
possibilities, so it won't overextend into the open. But NIP have now got AK-47 with За энэ авмаар нэпчүүдээ. Сая юу Chicken Party Grid гэдэг газраас захилсан. За тэр ер нь ганцхан лейс байгаад энэ залуусаа ийшээл орчмоор байна. Гой тайминг байна уу? Ганцхан эс шүү дээ guys. Ганцхан эс. Оо ингээл хөдөх юм уу? Зөө. His teammate can start to make that rotation. Big headshot again for Rez, but he's decapitated in reply. Go back on these rotations. He's so damn good today. Yeah, that's a really strong spray down. Triple kill. I know they don't have armor, but nicely done with Icy with the op as that smoke clears. За энэ хамт ч одоо important round нь одоо л эхэлж байгаа юм. За энийг авахгүй л одоо сүр. Өш энд чин guys бүр дүр зураг 10-0 гэж орж ирж байна. Арай юу? Actually just the one map. Just the overpass. Just overpass. But yeah. Савихан. Савин фанатуудаа. I love the little res whole shot, but we need some gun on gun action now. We're going to see something better. Гоо нэг почтууд одоо унтцсан дээр зүгээр гэж байна. Тийм биз дээ. Start of the round is brutal. So it's Esatag taking damage. Alex is down first. Nickel back with the fighting connector. And Ankal, immediately, they're up 2 players. Yeah, this is NIP not even getting any kind of space or map control whatsoever. Amkal's challenged all of it, and now going to back away and safely play the 5-on-3. Good luck. Yeah, Hetrick just creeping out towards Party. Oh, big shot from Nick. Яа на дүүлээ даахгүй шүү дээ. Энд ч юу гэсүглээ guys. Эний би муу болцсон юм уу? Яа. Аричтэй нэр. Энэ армор энэ одоо стикер гаргах одоо тоглолт чухал. Юмн дээр одоо ийм суух тоглохор ч одоо тарцсан дээр үстэй ер нь те. Энэ тэр Hetrick Metric ер нь зайлуулсан дээрээ Alex-ийга зүгээр. Сүрч ч энэ баг нэр. Одоо энэ Rez-ийн тоглогчийг алж байгаа байхгүй энэ баг нь. Энэ хүүхд анх тэр Forest Detroit тагт ямар сайн хүмүүжиж гарч ирлээ. Энэ Rez-ийг байхгүй болгож байгаа байхгүй. Энэ ганц нэг гайгүй байсан дөө Brolin хамт нэг яаж исэн Brolin-гийн суглаа ийцсэн. Тэнд нэг өөр баг. Go forward, see if you can grab any kills. Anything helps at this point. 12 seconds remaining on the clock, and Icy's going to take him down at Дэн баг нэ сүрччээ те. Арай. Ор тэлцэн байхгүй наа. Зингэрс суурьстер. Because there's no money left for the NIP side either. So the best case scenario here is you get a half bar. You get Tech9's armor, Deagles. I think they're going to talk over. Үгүй ядаж нэрэ 5 раунд авах хэрэгтэй байна. Энэ юу вэ? Арайчтэй. Арай. Худлаа зүгээр нэр болцсон юм шүү дээ тоглогчд. Negative atmosphere around the team, sure from the community, but also from the organization side too. It feels like the content they're doing, they're like, oh, we're focusing for a whole year from now. The conversation around the culture of a team, which is I think, you know, been touted by any coach in any professional sport. За энэ 11-0 гэж орж ирээд байгаа юм guys. 5 players and the coach and all the support staff with them is massive. And NIP is obviously not in a great place at the moment. But you just made a roster change. You got a new IGL. So like surely a change in leadership brings a new culture, and surely you'd be more positive about the future. Again, it depends, and I think it also matters what kind of in-game leader. За энэ Oki гэдэг нэг тийм веб олсон 9,000-аас оролттой. Coming into a team that already has its culture set, and it doesn't just, it's not like flipping a switch. It doesn't happen immediately. Unless there's a very special player. Энэ Russia авна гэж байх уу? Гой цайрлаа болно. Зайлаач юу вэ? Ийм яа юм уу? Йоо, сүрцэн залуучуудаа энэ одоо юу вэ? Сүүл зараадсан шүү дээ. Яа, нэг ингэж болохгүй шүү дээ. Эхний холбоон дээр мулзрах гэдэг юм. Come on, guys. Well, it was not tested, and it has fallen apart there for NIP. But it's a focus up into this round. They got the money back. They got the op out for Hetrick. Нөгөө баг нь хожоод байгаа чинь одоо болооч дээ. Got to get at least 2 more on the T side. Maybe this
this is the first step taken to do just that. Let's see. Nothing's looked great. Sleep аваагүй бро. Нэг тоглолт зурсан. Одоо энэ айл нь бүр даам тоглож дараа шүү дээ. Дайрч марц. Юу вэ? 6-3 болох хэрэгтэй биш шүү. Ээ. Тоглохгүй нэ нэрээ яана. That does not taste good if you're NIP. You have Rez just peeking up on top of the slide, having to look for information early on. And that's happened round after round after round. We're just like these. Зүгээр л явдаг нэр болсон юм шүү дээ энэ баг бай. In the early going, so another opening, another 5-on-4, another man advantage for Amcal. And it really hasn't looked like NIP have been able to find solutions when they're down a player, when they're forced into these mid rounds, having to recover 4v5s. They haven't forced Amcal to run out of utility, and Forrester just. Найдлагс гэдэг нь айжил мэжил сүрцээ айжил юм шүү дээ. He's got to control the machine now. Тоглолт мэдрэхгүй л байна да. Уншихгүй л байна да. Судалгаа модлого хийсэн юм уу энэ багийн өөдөөс? Yeah. Because Amcal are that confident. They want another kill. They want to get information from it. Oh, nothing spotted. 2 players here at the pillar, at the bomb site. Third player is going to be quick on the rotation as well. But again, this is another area where if you're NIP, I think they're just going to end up, there's just one flashbang probably to turn this corner. Yeah, flashes out. Last ditch effort. Esatag sprinting in. Oh, catch it. Forrester's second kill is good too from Esatag. Anything else from the Dane? We'll have to find out because Krat is still down here in the pit. This kills everything. Krat steps up. Another headshot that keeps Amcal in this round, and Krat has got a second. Headtrick suddenly left in a clutch. 8 seconds left. Not enough time to fumble around here, and he's called it off. He has to run away. When that round looks good, Esatag gets the тавьсан баг бай те. Ай. Amcal still stand tall. Has a great round with 3 kills, 2 in the critical moments on that B hit, because I think that defense was a little bit weak for the 5-on-3. 2 players out in the open. This is that initial shot. Rez jumping for information. That's mental. What a shot. But back here, this defense is surprisingly weak. With just 1-2 flashbangs, and those positions are well exposed. So thankfully, Krat's able to get behind the bomb site, handle business, Nickelback a good bit of distraction there. And Amcal still holds on, no harm done. 7-2, and NIP's already used a pair of timeouts. They don't have a whole lot to work with. They're going to want to hold on to that last. За энэ ч зургал гарчжээ. 6 баанда хожиг нь хойл. Энэ одоо тэгтээ ямар сонирн баг тий. Йоо бүүст чаддгүй шээ. Зээлцэл. They just played that close map against Eternal Fire to start this, to go down 0-1. And we see how good Eternal Fire beat. They were a really strong team. We thought they might make it through the playoffs. Had a heartbreaking exit. But man, this is looking horrible from NIP. They tried to boost Headtrick up to get an opening pick with the AWP. And because they were арай сая одоо boost нэгэн дээрээ гарч чадахгүй байх гэж одоо тэгээд энэ баг зүгээр шууд тилтэнд орцсон мэдэгдээд байгаа юм шүү дээ. Угаасаа шахахгүй байна гэж шитсэн ааш. Гэхдээ ер нь бол энэ хэлдэж мэдэж чи үстэй ер нь ань хэрэгтэй ямар ч импакт авахгүй. Энэ одоо өглөө шүү дээ энэ. Yeah, that's great from Headtrick. Nice flick down onto Icy. Now the right foot crack goes into the bathrooms to keep them at bay. And it doesn't matter that he hasn't got a kill here because he's keeping them in the bathrooms and his time is running thin. Hard part is he's pinned down and he knows it. He knows that AWP has the angle. Smoker буудаад өгөөч. This would be a beautiful find for NIP, but this is a lot of time off the clock. There's only 26 seconds. And there's such a rotation up here as well coming in from Amcal. They've got plenty of players ready to go. За энийг одоо трейдер алахгүй мó? Teammates, like I said, have rotated up already, and NIP with 15 seconds left have to make a last-ditch effort. Нэг л зурж ийн харин тий. Би битбүм дээр мулцаа. Тэ чи Amcal дээр шатсан. Юу вэ? Саяны раунд авсан юм уу? Юу олчихоо юм ярьж ийсэн чи. Аваагүй шатс. Яа, чи. Энд ингээд дуусчих واخхой зургаараа 13-1. Манай менежер бас нэг зөрсөн байна. Amcal дээр сүрсэн байна. Бусд нь бүгд ганц л зөрсөн байна. 8. Энэ баг сүр. Одоо гараад нэг алах нь хөөл шүү дээ. Яа. Major
стримчгүй болцсон юм байна те энэ баг. Icy gets aggressive this time, finds that opening and no way. How many kills have they gotten through smokes? Way too many. Yeah, a ton. Oh, Icy, you're just a beast at the moment. You're just chilling here this whole time. No one's able to hunt him down. No one's able to get him out of position. And once again, NIP gonna get stopped. Оо ямар амар сүрч вэ залуучуудаа. Нэр юм уу? 8-4-ийн хайр байхгүй юу? Хоёр нь баяжсан. За энэ ч угаасаа өөрөс 2 болж байгаа юм байна да. Нэг барай очил одоо гөөс гарах юм байна те одохгүй. You gotta give some sympathy over too, like well, you don't have to, but like one of the early kills that MCO got was a spam through the monster smoke all the way up by the fencing, way back towards T spawn. Another one is. За дараагийн тог 2 тоглолт. Ер нь 2-2-оор нь холбох юм байна биз. Those kills just don't happen often. Дараагийн 2 тоглолтыг холбоё доо. Last ditch effort into the B bomb site. Rez gets one but traded immediately, putting it all on Esatag. Yeah, good positioning here from Amcal. That's a 9-2. Anybody who thought coming in today, this is the recovery mission for NIP. Дахиад эхлэх юм байна да. They pick it up versus Amcal. That was me. I think I started the series. Яа, Амкал нь хажууд идэх шатс. Юу вэ энэ ч та. Юу болоод байна? Guys, нэр юм уу? Fates, Falcons, G2 now. Яа, энэ дөрөв бас л зураатай харагдчих. Энэ дөрвийг бас холбочмоор л байна. Энэ айлгсыг харалтаа тохомхоо барьсан шүү дээ. Юу бодоод байгаа юм энэ жиж. Ямар ч тийм хурдан тоглолт хийсэнгүү. Зүгээр дефолттож явж чадахгүй хөцгөөд байх. Яаж тогнгоо вэ чи? Тоглох юм бэ? Тэгээ айжил гээд байгаа шүү дээ. Таа манай араачтай. Yeah, I think you go into this last round and you call something relatively simple. You know, show that you're taking, you know, playground and fountain area, do whatever utility to 9-3-аас нэг барина гэж байхгүй. 9-3 болгомоор нэгтний хэлжинд. Like they're getting just picked apart. Haven't been able to take control of connector whenever there's been anyone from MCall there. Now someone's pushing up behind these smokes. Same with Forrester, that's S-tag to go down. So again, basic map control denied. And Krad's hearing footsteps over towards the slide. So opening kill established. Rez is about to eat a grenade. 18 health off the top. And Krad is now caught in a position where he has to fight between connector and top mid. Дүүлээд авахгүй болох хэцүү л дээ guys. Хэцүү. Тоглоход хэцүү. It's all about IC instead. And he's pushed down long. He's seen his next target and straight through the chest of Rez. Дүүлээд даахгүй дээрэс нь ингээ раунд алдаад эхлэхээр угаасаа тэгэл жижилдээ. Jason, how many bomb plants do you think NIP had in this house? За дараагийн холбоо үүсэх үү та. Two? Had one in the pistol. Yeah, I knew the pistol. And one in the third round. Okay, so it's been a minute. Is what you're saying. Every other round is won by elimination or time running out. For MCO. That's the like even if you expected NIP to lose or kind of saw this upset, the nature of it is just crazy. Not even a basic amount of success on the map for NIP on their T side, and they're gonna have to switch over and got a long way to go. They had 4 opening jewels go their way, NIP, throughout that half. Travis was one of them was the pistol dominating them. They lost. Yeah, that's quite devastating. Tough time here, and yeah, you look at the heat maps. Энэ яг локлогч боо. Нэр юм уу? The fountain all around playground party. Mainly the kills coming in now. They just got cleared out. Completely cleared out every single round after round. So here we go, second half. Арахгүй юм шиг байна өө. Switching over to the defense of the CT side. Let's see if they can inflict. I mean, they're going to have to inflict. За ингэж нэг холбоо доо. Offense if they want to come back into this. Yeah, and it all starts with a pistol round. You haven't given yourself enough room to survive a pistol round. За битбүүм биш Into the Breach 3D Max гэж холбочлоо. Одоо яад юм байгаа нөгөө нэг битбүүм нь одоо хожиж тэнэгтнэ. Яа. Түүзээ тэгэл унтъя да те. Шууд зүгээр боли комонтроо налч. We lost as a team, boys. Yeah, we lost as a team. And now Rez looking to step up. Rez swinging out, distraction set up. Oh my god, usually you'd see him sink that second kill, but it took so long. 2v2 established at least. Ёо, Red сая юу вэ? Шортоо зүгээр
Remember, if NIP lose this pistol round, it might be Уус all шахахгүй мэн over. тэ энэ баг. It's just Alex left now with a 1v2, and he'll know the importance of this as the in-game leader. He's going to come back in, but now his position detected. Shot rings out. Зайлчтэй тэгж доошоо бүтэн шалгаж юм болго ирүүр татах. Баган түн багцсан бол нөгөөд нь бомб тавьсан юм шүү дээ. Alex slips a little closer to the bomb site. Big headshot on Travis. Now Nickelback just running. Гитгүй ой. Яа. Энэ миний зүгээр энэ гов ертөнцөөс зайлууллаа юм. Яаж явж байгаад нэп рүү ороод ирвэ. Ямар нинжа вүлээ. Ямар тухтай байлээ энэ арай нэр. Спаныхаа тэр юу үлээ нэг баг руу гол багтаал байж юм шүү дээ. Хаа байсан? Спаноос биста Шведийн багт орж ирч мэр ирөө юм. Арай. Муустар дээр л тэгэл донкрол байж юм зүтэй биш. We said they didn't have enough in them to survive a pistol loss, but they've lost that pistol now. It's their last attempt to show us some life. Big shot from Headtrick, but even then, immediately burned away. Raz will defend connector. Falling into the same trap to a certain degree as a couple players show I'm called just taken out, isolated and alone. A good shot with the Deagle takes out one. Fair play. Going a little bit of a lurk. One kill here would be everything. Here's footsteps. He should have the jump on this fight, and he does. One more, and he's got that as well. Good opening for Forrester. They don't have to end at the B bomb. Итгэл амьдралаа алдлаа. Ер нь бол амьдралаа алдахгүй л дээ. Итгэлээл алдаж байна да, бро. So it's just weakened the defense everywhere. No one in support of. Яа ингээ бистэ бэ тэрцэн баг ингээ хожтод ирэхээр нэг 90 коммент ч дургур өгсөй юм. Зарим нэг бол нинжанууд. Be pretty potent when in close quarters combat. Oh, he has the distraction set up. There's the first kill, and he's done so much damage onto that second. So maybe Config can clean this up, but he absolutely will. So a little bit of positivity thanks to Config, but there's still 40 seconds to recover this for Forrester. Энийг ямар цавчгал юм бэ гэсэн. Тэг амар барилт байхгүй нэр яана. Yeah, that's a disgusting sequence from Config. Nice 1v2 at the bomb site. So Forrester gonna have to step Армар штэ. Армар тэр ингээд стикер бай болох гэдэг штэ энэ багчууд. Яана. Нэг өжигдсөн штэ ихнийх. Тэ. Юунд өжигдлээ штэ. Eternal Fire өжигдсөн штэ. Тэгсэн одоо энэ нэг сонин баг магт өжигдсөн. The pistol's given an opportunity, and Config will prolong life. Look, if you're on NIP, you're just like, thank God we got some kind of positive feeling in this game. It's been so long. It has been so long, but it's the little P250 that could. P250 is still like the best. Config бол матчад байна да. Economic. Капих нь матчгүй юу? Force хийсэн байна айлч. Энийг бол 11 болох гэдэг байна. Ер нь энэ Амкалын Рашин даачаад л гайгүй л харагдаад байгаа юм да. Дигл мэгэлтэй бас 6-оор тоглож чинь те. 11 раунд авсан гэдэг шиг гисэн шиг хөдөлж ин да нинжануудаа. Хамууд өөртөө 11 раунд өөртөө 3 раунд авцвал ингэж зөрөгтэй пиклж мэглэхгүй дээ. Сэтгэл зүй нөөр байна л да. Ой тайминг дуулах үедээ бро. But a lot of them have already got deeper into the bathrooms. He's going to hear steps of Forrester coming in with a Tech 9 and no handles that one well. I'm so surprised Amcal didn't just like send a second back. Like again, you just kind of giving him some 1v1 fights. Rez has handled 3 of them. Энэ хэтрик метрик гэдэг энэ ихтэй хийгэн бүтэхгүй. 3 of them at the get-go. Then all of a sudden he's got a импакт байхгүй те. Зүгээр нэг ямар ч тийм нэг импакт тоглолт байхгүй нэг амар тийм хүн биш байгаа даа. Эс биш байгаа даа. Өөр л байдаг нэг эс ч юм уу. Эс месэр хүн ас нэг гэл буугаас сууж мэлээд цаашаа раунд авдаг тим скил байхгүй яаж ч тийм авцсан. As you would expect in this kind of round, have gathered
all of the forces outside of the B bomb site, and here they come straight through the smoke. SFX about to make some bike. Holding down Mouse One, his teammates there to clean up, and this B push is. Багийн ажил Неко Фраг шээж байна. За энэ раундыг авах гэж байхгүй шээ. Авал 11-7 гэж дүр зураг харагдах гэдэг шүү. Did you see that there was a news article recently that said that ships, these huge shipping Тэнцэгийг нөгөөгөө ядаж 11-10 болсон үед яг хөө тэнцэгийг нөгч мөгөл болж ийн л та. Аль эрт өөрөөр тэнцэгийг нөгчүүл тэгэл угаасаа жижиг гэдэг шүү. За энэ миний авах хайр байна. Ер нь бол барьчихаар л харагдаж байна да. Эс байхгүй, галилтэй бай. Залуучуудаа control early on. So they've got connect here, they've got short water, and they've actually got front bathrooms. If they can get past head trick, and that one flash has moved him away. За одоо л Raze config 2 одоо дээрэс нь Headrick гэдэг энэ SS энэ гурав зүгээр тоглоод өгмөр байна. Ямар хэцүү юм бэ нэ. Тэгээ зандам байна. Бас л бүрхүүд дээр л хүмүүцсэн хөвгттэй энэ ч болно. Дааж та габн шахахгүй багтал байгаад. Энэ одоо өөр баг тогтвол аль хэдийн од болцоо нэрш швс. Тоглолт А руу орохгүй. Тоглолт Б руу орох гэдэг юм. Тоглолт Б руу Эйлонгор нэг хулгайч явах юм байна. За Б-ийн оролтын 2 номертэй Эстаг 4 Алекс за энэ хоёр хэцүү нь авж байгаа байна. Яана guys. Моли зоолыгоо шидчээрээ эртгэн хөөе. Орлоо. Орцсон. Yes. За болж шүү Алекс. Яа. Муу үнийг дурсгар гэж Вистачээр нь хоёрыг алчдаг шүү дээ. За өөрхөө. Гоё амгаллаа. At the start of the second half we said NIP are going to have to unleash a devastating CT side similar to that of Amcal. And so far it's been За болж шүү гэдэг. Болж ийн. Trusting in strong fundamental defenses. Rez just playing forward in bathrooms until he gets contact. It's been solid. Өвтий гаруул очсон л та манах. To test it quite yet, they've struggled to find some openings on this T side. They haven't been super aggressive in any real way. They've just been content with that first stage of map control and kind of take a plan from there. Yeah, so first timeout. DJ Hill is loving the fact that he can have a say again. He's on his feet. He's loving the fact that he can say something positive to the boys. You know, and you're getting battered like Юу наачсан бүр 19 дэх тоглолтын юм уу? No kind of response from the players as a coach. You're just kind of like, well, what am I supposed to like? Come on, somebody wake up, please. You know, there's still a lot of work to be done, but at least there's something you can say, something genuinely positive about to hopefully spur the boys on to get the job done. Yeah, it probably feels like the communication is starting to pick up a little bit. The energy is starting to pick up. The way guys are working together is starting to pick up. So everything on the upswing for NIP for the moment, but that can stop at any moment. With the way this game is played out, because the first half was so bad, they really have no mistakes to give up. Like one more mistake that leads to a round loss is at minimum overtime, or at most overtime. Yeah, I had that backwards. And we'd love to see overtime. We would love to see overtime in the opening game here. Үлдсэнээрээ гэж юу руу дараагийн хоёр тоглолт руу холбоцсон шүү дээ guys. The second opening game, the second BO1. За энэ раундыг авах хэрэгтэй байна. Энийг авч иж бомб тавиулахгүй авч иж леко болгоно штэ. Сонсогдоод байна Headrick. Өө тайминг дул яа. Амар хэцүү байна. Төгшөртэй байна нэр. Brutal exits and some with elation and happiness achieving their dreams. Raze-ийн Kratыг даах уу? 0-1 game. Rez on that corner. Даасан болж байна. Болж шүү Headrick байна уу? Тэнд нөгөө талд. Just an individual swing with that flashbang. And now Rez with this cover of smoke can turn his attention elsewhere. Knows where the next hit is going to come from. So this Mac 10 and Curry turn the corner. За болж ийн Raze болж байна. Оо Lata.
Болж шүү. Одоо даварлаа штэ. Нэг л нуугдах шийдэлтэй сая. Арай л даварчлаа. За тэгтээ хийх юм аа хийцэн. Энэ хоёр Seven Boys юм шүү дээ. Сэвлэхэр л бас зураатай л да 2 АК-тай гэдэг үднэс. За болж гэн. За бензин дүүрэн. За дараа нэг криктэй баахан Tech 9 тавь нөхд. Бай гарч ирэх гээдээ шүү guys. За 11-10 болчиход л учиртай да guys. Одоо айлын чинь Лосбонус мөнхийн 3400-аар нэмэгдэж байгаа. Раунд болгон бай гарах боломжтой. Импортод болгондоо раунд болгоо. Ай. Энэ минь одоо яа энэ хамар мамар дээр нь цэг шаацсан юм шүү дээ. Ямар муухай харагдав. Түү. Хэнийг үлээ тэр донкиг тэгж муулж байгаа биз дээ. Миний энэ уруулан дээр нэг юм гараа шаадаа. Рээ занд ч ер нь айгүй их юм хийж ин да. Комбэкэр дэнэ. Яа, яг ийм болох гэсэн юм. Ганцхан буутай нөгөө буу юм хийгээд байна. Аа 140 л юм байна да. Дониш нь ороод хоол зэхэллээ шүү дээ буруу. 52 орж ирлээ. Хүү дансруу. За болж гин Хедрик. Оо онцлоо болж гин. Одоо лонго татаад өгдөг юм уу? Тэр Кригийн л даачмаар энэ Forester гэдэг нөхрийг. I mean, this is the problem. Yeah, you have the opening kill, but you have nothing to really keep moving forward. Config spots that jump, looking for the peak. It's now been spotted out. Forster with the Krieg. Яа, энэ ахгүй. Энийг л болчих л доо, бро. Яа. За 10 тоглолт. Яа, за болж шүү Хедрик. За лонгийн улаан үнийг даах уу? Тэгэл раунд штэ. Лонг хэцүү байна. Лонго л даачих бро нэрээ. Оо алчлаа штэ. 20 секунд гуруулаа цугларын стакли. Яа, за авч байгаа юм шиг байна. За болж гэн. Болж шүү охтуда. За би хонь штэ. Хонохор шийдчих. Аа би сүлдээс. Хам цангаад байна. Тэ дахиад яалч газ умар сонголтолгаа. Шаажин 11-10 болчиход л учиртай штэ залуучуудаа. За энийг нь авмаар байна. Ару тоглоод байгаа л Хедричийг даахгүй юм биш үү дээ. Эстэй юм байна. За окей. За энэ раунд импортент юм байна шүү. Эдний нийт бандуда. All 5 players from Amcal on this side of the map. No one even probing, no one even maintaining presence at the B bomb site. No one even looking for a push. Rose burn back from divider into the site. Лонгор олон орыг нэ яа энэ рейз бит аим хэцүү. Соло дүүл явах 50 өвтэй явах гээд байна. Тэр хэцүү штэ мажи. Вай вэ. Яа. Конфиг дээр амар ачаа ирсэн. Яана. Одоо нэг наац R-га 3 стак гэлсэн. Флаш конфиг. Анти флаш байна уу броцки. За эхний хүн даасан хоёрдгийг хоёрдг нь улаан. Яана энэ оруулах гээд байна. Сайтнаас алдсмаар байна. Энэ минь сайт руу орохгүй юм уу? Ийм пүүси юм уу? Нэр юм уу? Оо арич тэнгуул худлаа штэ guys. За болж ин конфиг бол юм хийгээд шүү. Яа. Гүй сайт майтнаас эстэй зөрөгтэй шаалтаа энэ одоо аричтэй. Ингэж оруулж авал уус раунд авахгүй штэ та нар.
And now the element of surprise. Яа, сая Reds юу ийч Know вэ? he's coming in from bike. They know he's got an AK-47. He's got to deal with so many different positions. Yeah. It isn't going to happen. Oh man, NIP. It was always going to be hard to rattle off that many rounds straight to get it close, but this is just. За одоо тэгэл overtime гэл залбираа байж ийдаа guys. Оо, сая тэр сайт майт руугаа эстэй гарал та бистэ мооло цолоо шитэг багч. Яана энэ битбүүм нь хожоод эхлээд байна штэ. Юу вэ? Нэр юм уу? Нэр юм уу? За энэ яах вэ? Энэ чухал байна. За болж байна. Nice shot to open up the affairs. So Crad is gone. This is still really recoverable for NIP, considering how we've watched this half go. Yeah, there hasn't been enough to really make you think that this is going to be a great T-side. Grab that last round immediately. Or any kind of an easy closeout. Yeah. There's still a good amount of money behind NIP, so they can sustain losses in terms of manpower and continue buying. 4v5 for well over a minute. Amcal stuck at Fountain, and again, the B bomb site is clear. They sent everyone, all players, to this side of the map. And Rex is hearing all of the steps coming out through mid now, so he's going to destroy that party. Sends the grenade in. No fight will ensue, so Rez drops back into connector, letting. Yeah, he was able to get a kill in the previous 2 rounds ago at this angle just by a lackadaisical kind of slide into the gap. So Amcal have to be cautious about that one. Everyone's shifting. Look at the position of Rez. He just came up ladder. Like, he sees it all clear, and he's like, everyone go to A. Amcal's in trouble. And Hetrick, he's still inside of the bathrooms. This flank from Rez is fantastic. So Rez болж шүү. Impact хийгээд шүү. 23 seconds left. Rez is still flanking, this time from long. They're not getting any closer to the bomb site here, Amcal. Яа, нээсийг алчаач харасан. They don't have the resources to break into this bomb site. IC's about to go down. But he gets the job done, and now Travis has nothing to do except fall back. Тэрэ тиймэр байна. Оо, юу боо. За болсон шүү. Шинд юу битбүүм юу вэ? Энэ би интербрич руу шаацсан шүү дээ. Гэхдээ битбүүм энэ нинжанууд энэ 8 тоглолт толбсон зөө. Энэ битбүүм нь хожигдсон байхгүй юу? Тэгээд энэ нинжаруулуу тавихгүй гэж бодсон чи юу вэ би та зайлаа. Нэр юм уу? За ингэ сүрж ин да guys. That's not really a B rush though. That's like sending 2 people to their death. Yeah, it's just like, yeah, some of you may die, and that's a sacrifice I'm willing to take. So, or rather, Mick is now Alex holds outside of Monster, rifle pinned on the position of Crad, who thinks better of pushing through that smoke. Is probably the more intelligent decision. That's so weird. It's like 2 people just said, "I'm good." Like we were friends, you know. And like Enter the breach you you gotta get 3 headshots at this distance. Yeah, and they're just staying out of position here too, so Stag is not in danger of being taken out by the MAC-10, and even if he does get dinged by, he'll have enough time to react and get his rifle into position, but still Ёо, энэ өгцөл юу дээ? Ямар амар зурч вэ? Одоо Алекс нь хойноос тоглолцсон дээр хүнээ алдчихсан шүү. He said my bad, it's all good. Nope, sorry about that one. Yeah. It's not like we're going to win the round anyway. This round is going to just kind of trickle away. Yeah. 3v1. And again, these are the losses I'm talking about. NIP, with all the money they have, they can sustain these. This isn't really any big deal. 2 players going down at this point. No chance for Icy to do anything at all. And 20 seconds. Yeah. But there's no point for NIP to move. So we're looking at 12 to 10. Icy will melt away. За энийг аавд гэж байх уу? To go for NIP to bring us to overtime. Again, if you are just tuning in and wondering what the context of this game is, because there is a lot of Counter-Strike to follow. This is the 0-1 game, so both of these teams have lost their opening best of ones. Whoever loses this goes to the 0-2 bracket. They'll have to play a best of 3 from there on in to survive in the competition.
The winner of this will go 1-1 and have another B award. And I mean, just to give even more context of the game itself, this was a 10-2 half in the favor of Amcal to start this off. They won the second half fist around and NIP. За нэпийн чухал раунд энэ штэ. Энийг авахд л овертайм гарах гэдэг энэ залуучуудаа. NIP-ийн хамгийн чухал раунд штэ guys. Энийг л авах хэрэгтэй шүү. Two more chances. Хэдээр орох бол ер нь хамаагүй л дээ бро. Тэ. Or KGT side from Amcal, they're not too confident taking. Өөрт чинь бол бэдли байхгүй л. Until utility comes in, so that sets up 3 players to sprint down long, so they're going to take that position up. Rez has been so good in this position though. He's been so good in bathroom. За харуу тоглох гээд энэ хэтрик байна. Sometimes 3 picked off once, but for the most part he's been solid. And that's towards long bathrooms right now. He's got a different position. He's just a little further. Яа, конфиг яагаад ядчих дээсэн. Тэр конфиг буцчихуулахгүй штэ мажи. Одоо флаштай пиклэн штэ. За болтсон шүү. За болтсон шүү. Оо аимшигтай. За гоё штэ. Энэ сэвлэх баха. That's a gun round for Amcal that just gets nowhere. It's just so flat. I think that flashbang like this, I think maybe it was just misthrown a little bit because it fell behind the trash can and it didn't actually blow. Яана, энэ одоо раунд авч ирэхгүй сүрлээ нинжануудаа. За гоё шүү. Мөнгө зэт штэ залуучуудаа. Макс нь 3700 байна сая. Баахан галилнууд л гарч ирэх гээд байна guys. Яа. Флаш алдлаасаа айл нь өөртөө. Флаш алдснаас болж сайхан сүрлээ. Now there will still have been the issue of Rez, but if you get 1 kill, maybe you can trade out Rez and you have a bit more space. Миний эсрэг ороод за бас тэгж хэлж болно. Баяжхгүй ч үгүй байгаа шүү. And now you're placing that prospect of NIP having all this momentum. Amcal are the ones who are a little bit distraught due to just a kind of flat T side that's gotten them nothing. They can't be too pleased about it, but NIP is loving this. Like you have the momentum in terms of rounds won sequentially and then also in terms of this massive. Яа на энэ 5-1 гэж хайр байна уу? I don't think anybody looks too pleased. Энд яац юм бэ? Яагаад байгаа юм бэ? Both teams just have this stern look about them, just hoping they can get through this one with a W. Currently at this point, Amcal, they do not have the weapons. They are less favored due to momentum being on the NIP side, and also the fact they just have worse guns. It looks like overtime is certainly going to be the key here. За энэ раундыг л авъя штэ залуусаа. Бэр орох гээд байна. Бэгийн хамгаалтанд даамаар байна. Яана. Гурууд нь гуруулал байна л та. Юу вэ? А дээр 3 шааждаггүй. Бэгийг л авмаар байна. Гүү. Бэр 3 байна. Энэ EBC-ийн үн тэнд харагдсан шүү. За энийг л даах хэрэгтэй. Угаасаа л бэр уурна guys. Тодорхой. Бүр 4 стаклчмаар байна. За тэр молыг шорти молыг гоё хиймээр байна. Ёо, өстө нэгтэй үлдчихлээ. За болд шүү. Болоо штэ нинжа чинь. Зүгээр бомб тавьуулсан ч болно guys. Смокуудаас ингэж л үлээчгээ. Хэвэнгээс 2 зөрөгтэй шаалцмаар байна. Хэвэнгийн смок дууслаа, 2 ацаллаа. Зим раундыг авчих байлгүй дээ guys. Яа, никл брейкийг алхад л раунд штэ. Никл бэк ч үлээ. За мэдсэн тэр сайтын даахгүй юу? За Рез гоё штэ. Ой! За болтсон шүү. За болтсон шүү guys. Энэ битбүүм за энэ гэр нилээд нь штэ. За 8 тоглолт холболоо. Энэ ганцаараа хожигдоо сүрүүлсэн байхгүй. Тэгэхээр нь итгэхгүй нөгөөх нь л орлоо штэ.
Icy looked nervous right there. He did not have ice water in his veins whatsoever. I mean, it's kind of fair play because we can see everything, whereas they. На битбүмч болно. Хожоо гарч ирээд сайхан аюу сайхан явж байгаа хэвээр. Юу битбүм очвол би 8 холбоогоо аваад дараагийн тоглолт битбүм рүү орох нь хөө л шүү дээ. Юу нь бол. Өөртөө сөлтөө юм уу энэ жанууд. Unfortunately for Amkel, they're going to have to start overtime on the T side. They managed 2 rounds on T side. So did NIP. So За л 3-0-тмор байна. Хандуудаа одоо нипиgal дэмжиж да guys. Яа. Одоо бүх юм шинээр. Бүх юм шинээр шүү guys. Obviously many members with him, but it was just a hot start that he had. Him and Nickelback were wrecking that CT side for a while. They'll be hoping and praying, waiting for that moment they can get back to it. Front bathroom smoke to start moving forward. Rez playing behind him as he has been most of this half. Yeah, and he's been so good, as you've mentioned, Jason. You know, he's just been such a reliable player. In behind the smoke, when multiple players have tested him, he handles it with ease. He's been playing this part of the map like forever. It feels. Ааро тоглолт явахгүй штэ. Бэрү guys. Alex is coming through short. Nickelback's right around Alex no. Буруу үлдлэх гээд шүү. Буруу гიშх гээд шүү. За Бэдэр 3 байгаа юм байна guys. Гэхдээ давуу. Оо, ямар амар бууч юм энэ ч. Оо, тэр зүүн талаас чинь юм бэ? За 2-9-2 шүү. Гэхдээ за дахиад түрүүний байрлалд орлоо доо. Ус сайт. Нэд гоё гэсэн нэд нордуу шатсан. Smoke up towards heaven. He might be able to work his way around that though, so it might not be perfect coverage. Utility coming out, jump spot. There's Rez with one. Now it's on Headtrick. Headtrick has a chance for this 1v1 with the ult, but now that Travis chooses it wisely. Яна энд бүр 0 тулаа шагаад байна штэ. Нөө, юм яа юм энэ баг. And he comes out with a biting round with 4 kills to secure the clutch too. I'll tell you what though, that's got to be so frustrating for Amcal that you went through that entire second half of regulation winning 1 gun round. You won the pistol and 1 other gun round. And then finally За бүрийн тоглолтыг үзэж чирэг алга нэр. Яа, ямар амар сүрч. And you're just like, oh great, this would have been really useful like 2-3 rounds ago. Against the P250. Yeah, anything really. Well, there we go. We said that it was going to be worth its winning goal, winning a round on the T side in overtime. Amcal have done that, so now they've got a great chance to close this again. Interesting as well. Rez pushes down the stairs. Oh, hang on, Crad. It's going to be a timing fight. Crad looks the right way at the right time, and they swing, but it doesn't matter for Crad. He still goes down without a single kill. Now Rez inside a connect. За Rez та юм хийж ин да нэр яа. Rez нэр маш хэрэгтэй юм хийж ин да энэ тоглолт. We didn't see much of that aggression in regulation. I was going to mention Config made that push once, maybe twice in the second half, but he wasn't really successful with it. So the fact that Rez comes over and gets the job done. Oh, Config матчи болоо штэ. Couldn't handle the drop. Yeah, Nickelback. That's crazy. And then he disappears. He's gone. I can't believe he did that. Now Icy's got Headtrick pinned. Өөрийгөө ингэ тэнийг байдалд оруулж байгаа. Oh, good flash. They needed that one. Look at the flank. Yeah, flank through connectors, big 2. Icy couldn't get away from the push of the AWP. And Nickelback down to the connector. It's been heard. You can already see on the mini map. Connector орсныг нь Alex мэдсэн. Start pushing behind. Mindful that could have been just a trick, a ghost footstep to speak of. They're fully clearing this, and then once they realize, okay, we don't see him. We don't see him moving towards the bomb site. Now they can send players down to get him, and Alex has just seen enough of him. He knows Nickelback's is short. He's just tracking him. He's got his skill locked in, and those early fights being picked up from MP allows him to have a comfortable finish. Yeah, Rez is playing really, really well in this game. He's just been solid in his positions. They've been sending plenty of bodies at him, plenty of action his way, and he's been great. 22 kills for Rez. Юу Фэзиг Falcon сожно гэж үгүй л дээ. He's handling that part of the map. Хоёулаа гадуураа барьж болно ш. За эн чи юу яриад энд юу гэдлээ? Remind you about the impact Rez can get you. NIP towards the end of last year as one of the last events CIC out in Shanghai. In particular, Rez certainly looked good on the CT side of Overpass.
За нэпцip хожуул эн чинь бас өөрхөн аа. Яа, Rez нэг нь нудлалгсан. Not only that, but information of 3 players starting over there. Patrick's really lucky to be alive. За болж шүү. Орс жижиг яваа амар. But he gets out of danger and that's a banger of a shot. Yeah, that's great from Hetrick. Showing what they've got. NIP starting to warm up mechanically across the board. Now we're seeing some stylish moments out of them. And a minute left as Amcal start their shift towards B. The bomb is the last player in the pack though. That's the scary За одоо нэрөө нэпочл нэпи очсон мөнгөөр биш та оолдоо явчихна зүгээр. Амарч. Наадар ч бүр хараач хэрэг байхгүй юм те. Because he was forcing sort of the panic, he starts spraying, confirms that they're coming through monster now in the final 35 seconds. Тэнд үлээ даахгүй муу да. За болж штэ 4-1. За 2-1 болж шүү охтуудаа. Энэ тоглолт ий. Энэ бүр 13-1 гэж орж ирээд байна. 13-0 гэж орж ирээд байна бүр. Зөө тийм юм уу те. Don't give them anything for free. And NIP comes storming back. They take a lead. And Rez does so well here. I think this is NIP's first lead since 2-1. That's a crazy fact. They've just been fighting all the way back this whole time. Oh wow. Just chilling. Fighting from behind. Sometimes that's where they do their best work. That tactical timeout being used up in overtime. You'll get another one to use in OT. And remember, Amcal did win. So we know how good they were on the CT side. But Тэгээ илтсэн байгаа л. Тэр жоо хотлоо явцсан л та. Үлээлт явсан чи яа барь шаад. Well, let's see what changes. Let's see if there's something tactically that NIP adapts to. Let's see if it's just in terms of individuals having a little bit more energy, a little bit more confidence to put down Amcal's aggression. Remember, the first half was so in your face from Amcal's CT side. They were fighting and challenging for every. Яа, тэнд connector header чи гусаа ижлээ. За ихний round mount match point авах хэрэгтэй байна, guys. Really see them struggle when it became mid rounds with player disadvantages. Crad, he's been detected towards long and makes the right move not to stay. За 4-5 инч манайхан ч тэгээд терророос гол шагаадсан да. Энэ бүр даварлаа штэ юм энэ жаа. Даварлаа штэ мест дайрцсан хөө. Энэ саяны раунд алдсан, саяны нөхрөөс болж раунд алдсан шүү. Саяны угаас нөхрийн буруу л та. Хэрвээ City раунд алдах юм бол He spotted us. He spotted a lot of us, and Config had the bomb, so he spotted the bomb as well. They have track of our position, so they'll take it slow. Let Amcal start guessing again. 47 seconds left in the round. Alex is going to clear connector. I'll walk on up with a bomb towards A instead. I like this reaction from Nickelback. За тэр long нэг тулцсан байна. Spotted way back above the ladder. Pushing out towards long, get some safety. He knows there's a low percentage chance someone comes long this late in the round just due to how big overpass is. So he's kind of in a checkmate position. And Crad has spotted them coming out through banana now too. So he's got eyes on the attack. 23 seconds, and they know NIP are going to have to make a play into this bomb site really soon. So they're dragging the remaining pieces of utility on over, and that's the bomb going down. Ooh! Yo, Rage буудалт юу вэ? Энийг шалгах уу? Yo, Rage my bro. Oh, Rage my bro. Гурыг алаа ичлээсэ. Out towards the stairway again, but this is a great crossfire. That is going to lock in the single. 15 for NIP. Map point. Yo, Rage сая бүр чиг хожлын раундыг авч өглөө. Гэхдээ хэлсэн шүү дээ сая. City-ийнх нь раунд алдсан сая тэр коннектороор дайраа дээшээ өгсдөг тэр эйснийх нь буруу гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр яалч багаж шансан сая. Ингэж алстаа дайраа өгчөж байна тэгэл байлаа. Энэ одоо болж хэрэгтэй. Ийм үйлдэл димэлтэй. Оруулаад авцсан байхад л бас раунд авч болно л доо. За чи хой, нипи хожул хой.
Мөх төрөг өгье гэдс нөгөө нэг хүн аа донет манет өгье мөгий гэдэл өгөө. Тим чат дуулдаад хэлөө. Дуулдаадсэн шүү. Болж шүү. Just breathe a deep sigh of relief. Well, we got that res performance we were asking for at the start of the map, didn't we? We did. It is looking like Oakland. You're correct. Kratik time шасэр ийцээ. Chance to get a 30 bomb. Be difficult. Not if you get 4 kills. That would be 30. I can add. I can do it. Hashtag looking for feet. A very calm round, all things considered. MCall not putting that aggression on the plate with so much on the line. Yeah, very passive here. Just letting NIP have the entire map to play with. Now Alex must conduct a finishing move. Head trick. За энийг л авчмаар байна шүү. Залуучуудаа аваад дуусчихмаар шүү. Хоёр дахь овертайм юм гэж бай хайр байхгүй шүү, guys. Seeing that it's cleared, so NIP with every step get closer. That A bomb site. Brad, I believe, has just detected one of the Alon players. He's now jumping, spotting middle. Will time his utility into the bathrooms. Зааруу яана А дээр 4 стаклчлаа. Guys, энэ айгүй эвгүүцээ. Фекигээ бэрүү налахгүй юу те? Айгүй хэцүү юу руу орох гээд байна. So unlikely at the start going into the second half, but they have stuck in this game. They've brought it back, but it's not going to be close just yet. Great shots inside of the site. Head trick and Esatak move forward. Хүүшээ юу болоод байна? And now suddenly a time to plant the bomb, but it's denied. Бомбо ямар тэнэг тавьд юм бэ? And it won't be the Cinderella end to this story. Instead, it looks Yeah. yet again. Amcal with one more chance to try gets right back into the bonus rounds again. Зүгээр дуусчмаар энэ залуучуудаа яана мөнгө байхгүй юм байна шүү дээ. Нөгөө тоглолт юу вэ? 10-0 ч гэх шиг. Яа. Хардан цааш. Тэгэл шүрдүүл чинь. Хожигддаг л хорвоо. These are not necessarily the fun games for coaches. No, we'll just say that. Best ones have you on the edge of your seat. Especially in MR12. За connector нэг А дээр нэг B3 байна. Одоогоор. First to 16 once again here. If we go to 15-15 overtime. Мэло ёо. Yeah, we're just playing regular Counter-Strike at this point. Smoke goes down in Monster once more for Amcal burning. Ингээл тэмцээндээ forfeit хийсэн. Одоо шүний цэгээр баг цугларч ийн гээл. About to flash around long for himself. Хоолох юм уу чи? You can see in this like how that's crappy timing for Config. I was going to say you can see how NIP is so cautious to start these rounds with how they got destroyed during regulation with pushed up aggression with CTs. Ямар хоол байх гэдэг энэ хоол идэх хүмүүс төр. They're not even really trying to like move forward past Fountain until the 1 minute mark cuz they're waiting for that aggression to come to fruition before. Хоол ихгүй юм байж хоол байгаа юм уу гэж асуугаад их юм болчих хэрэгтэй. That their executes are going to be so late in the round. If you encounter too much resistance, it slips out of your hands. So Travis is playing heaven with хоол байхгүй өстэй. Идэлтэй. Байгуул идэлтэй. Really strong. Идэлчтэй тэгээд. Set up here to deal with this attack. This looks like another overtime. Flash goes out for Travis. Forcer set up for the swing. Таасан энийг даахгүй. Яа энэ Алекс ёо дахиад овертайм гарчжээ guys. Take this series. We've got to go again into the bonus rounds. Overtime resets. And this time NIP will start on the T side. So not a good T side day for either of these two Энд 11-0 яа энэ гашуу. It's like I think part of like the feeling I'm getting is that it feels like there's not a whole lot of plays made to like find like individual kills. Like maybe you get a pick here and there by just some positioning, but no one's really kind of aggressing and trying to isolate and force a rotation that leaves a man alone. And then it just kind of comes down to these late round executes where sometimes you'll Энэ одоо болмоор байна. Ер нь энэ одоо бриж гэдэг баг ер нь бас тарцсан дээр бах те. Арай гол баг байна нэр. За энийг одоо энэ одоо энэ нэрээ энэ дотор би чинь бариул гөөс гарчихё. Super effectively. IC's going to get an opening kill with the head trick under the boost, but I think it's probably been communicated that's a possibility.
he's through short. You can see them addressing that now. Chillday going to go in, force head trick away from that angle, and now timing for Travis. Get your gun back. За гоё штэ. Уул нь гоё орлоо. And this is now looking very good for NIP. That's the mistake they needed. Travis just gave it right to him. Oh, I see. Over the edge of the smoke. Config sees the flashbang coming. You got to know it's an op up there. Yeah, surely, but Config is so confident. Ёо, ямар амар буучоо конфиг андаа. За усны никл бакийг даралт байна. Мэдээлэл нь авчихвал дарчин л та болно. Яа, тэр шорт юм эвгүй байна. Шорт руу моолоодохгүй бол на крат ч юм бүр яг бодлоо хийх гэдэг шүү. Хедрикэ. There's one Molotov on head trick. If that comes over to sandbags, round's pretty much over. The smoked out. Smoke comes in, blocks out Crad. Яа, даймагдлаа. Оо, GG. За моолоодох байсан юм аа. Сайтаа смоктод шорто моолоодох л байсан юм да, guys. Хамгийн зөв гаргалгаа. Авцар раунд ч дээ, guys. Санийхыг бол авцар раунд шүү. Аа яа. Явцсан уу мэлөө? This is brutal. Another timeout. Yeah, using their extra timeout in overtime. Oh, for NIP, how many more of these can you suffer? I mean, we just seen Config in the previous round. He's just smacking the desk because he gets missed times. You can see your frustration, emotions. Certainly going to be a factor here. And for NIP, you're up at a 3v2 and you let it slip. I mean, no one's going to be going home happy about the way their offense is played. Certainly a lot to review for both of these teams. At this point, it's just about survival. Яа, энд бүр 12-0 гэж шүү дээ. Яа. Trying to get through the struggles and the mistakes you're making, try and get away with the win and deal with it later. Нэр юм уу? Нэрээ 12-0 юм уу? Oh, here we go again. Amco with the marginal lead. Talked about a few rounds ago that Rez was searching for 30, 26 kills. Oh, нээс нь гоё NIP have suffered again the opening kill against them. Yeah, and now it's going back to what we saw in the first half. It's just aggressive CT sides finding these early kills. If Aztec tries to take short, that smoke's going to clear. Forrester and Travis completes it from Monster. Smoke on хоёр хүн чинь guys. How many kills were the side of Amco getting through these smokes? NIP weren't able to get into the rounds because they were just losing players through smoke spams. Yeah, it's already happened. 5-on-3 with a minute and 20 seconds of the clock when Aztec goes down. This is not fun. Not fun at all. Another smoke. Yeah, but you get a kill out of it. Oh, за 3 smoke-нд өглөө. Гоё. They know the position of both players. Instant reaction from Forrester actually takes out any opportunity for NIP. It looked like they had a bit of breath left in them thanks to that kill from Rise. Look at the window for Icy. As all these smokes go down, he just pushes up. He's like, I know where both players are. Let me cut off their fallback. They have no option. We can now park 3 players at the B bomb site, and you just get to play around with a huge advantage. Sure, and now Alex is failing his movement. Ийм өсөлт талтад яа шүү броос. The nice thing is Forrester's so low on HP. Yeah, that's true, but he's so far away, and that grenade is going to land right on him. Oh, it does, but not enough damage to bring him down, and that gives away the position of Rise. Now Alex detected, and multiple targets swing in. Яа, энэ баг сүрээд байна. Яах вэ? Нэг раунд at least авахгүй юу? Oh my god, that nade. Яна. I can't believe it doesn't. Нэр юм уу? Тэгж гоё comeback хийж барьчаа те guys. Аричтэй. Нэрээ ийм үзэгдэл болоод байгаа юм уу? Yeah, they were. Well, okay, NIP. This is going to be a tough pill to swallow if you lose this game now and go down 0-2 after having 2 chances to close it after battling back so hard from 10-2 down. Yeah, that's the thing. You can't even like complain. You're like, we had the opportunity. We made the massive comeback. We had 2 chances to close it out, and we didn't do it. Grenade lands. 50 guys. Awful time taking control of this part of the map. Yeah, they're just obliterating. Rez jumping up on the slide. Not seeing too much, and Crad is around this corner just waiting. No one's going to come and fight him. Rez instead detects maybe a little bit of space towards bathroom, so he's going to apply pressure there with a flashbang, but maybe Crad hearing that will
eventually activate a flank. Энэ раунд нэг гиндаж авчмаар байна залуучуудаа. Conflict looking to chill out in connector. Didn't have the most chill time here a few rounds prior. He's making sure he keeps his gun out as often as he can. I'll send the Tech 9 in front of him. Slow round here from NIP. No one from NIP outside of B. They want an A finish. This fight from Krad is stopped by S-Attack. Finally something. Яг ингээд тэнцэг авт 2 раунд илүүтэй яж хат Крад маань ингээд өөрөө дайраад өглөө. Remember the first half. Icy devastated them. Яа, Рэй занд өгчлээ. Is gone. NIP lose the player advantage. They charge into the site. Amcal looking to go ahead to map pointer. Now a player up thanks to that kill, and that shot from Icy certainly confirms that S-Attack runs right through. Yeah, баларсан guys. They're about to be the team that goes 1-1 and send NIP down to the 0-2 bracket. Oh, let's see what they can do. They gotta switch over to the T side now, and that's been a horrendous affair for both teams. 4 chances in regulation to close out the map Amcal had. Now they have 3 more. Yeah, well, yeah, exactly. They have so many opportunities to do it, and they showed us that they are capable of winning some rounds on the T side. We've seen it in their overtime, but they've got to feel like this is their best chance now. Oh, for sure. What a big performance out of the majority of the team here too. Forrester 24 kills, Travis up there 24, Icy 23, 22 for Nickelback. You know, we're seeing a really solid team effort across the board here from Amcal. And this will be a big win for them in the RMRs. This looks like it'll end up being that B split again eventually. Look at Rez. They have to deal with Rez though, and he's been good. He's been real good, and he's going to deliver again. За Рейз болж шүү bro. Icy doesn't turn, and Forrester now. He's the last one remaining. So sick from Rez to be able to get away with a double. Now Forrester's City-гаас сайн юм аа нэгт терроороос баас нэ. Deep onto the gas. Guys. Trying to get these fights going on the CT side, get them into their faces. And so far, so good for Rez on the double, stays alive. He's now up to 30. I'm wondering if he could hit that mark, and he has done that. So this doesn't look like the round that is going to be the closer for Amcal. No, not at all. And they're a little bit spread across the map as well. You have Krad. They're going to need him eventually. He's just kind of lurking towards Fountain, seeing if there's anyone to catch that's pushing up. So now you kind of get a timing where Forrester and Nickelback got to go for some cheese plays, and they will net a kill off. Одоо энэ багийн айж хэлдэж тэгээ өөрөө бетер авдаг гэж нэг иймэрхүү буст мөстэйс жоохон нэг cover mowerтэй тоглож болдгоо юм уу? Арай тийм мэдлэггүй юм уу биш үү? Тийм нэг сууг өстэй байдаг шүү. Өө шорт бусттэй л алчиж. Эзэлж байгаа байр маяс баас нэр шүү. Арай Deep angle with the op though, and he's got the first. Oh, but he's burning. He's forced into the open again. He has to roll the dice twice. Nice. Time you'll hit it. Is Nickelback gone? A change of position here for Hetrick. Жижиг яван гоё штэ. Death Forrester will run 18-16. NIP with a strong start and a strong finish to this round. They're not dead yet. Yeah, but all due again to Rez. We've said his name so many times when he's pushed up. This time in stairs, he did it one previously in overtime as well. Another double kill for him to open up the round. He's just been such a Жижиг болж яана нэвчээч болсон юм уу? Ирээдүгээс ирсэн юм уу хөөе? Гүү үсттэй. Нөгөө тоглолтын жижиг болсон гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Битээ айлгад л та бро. Энэ тоглолт чи жижиг болж болохгүй байна гэж. Код дахиад овертайм гарах хэрэгтэй биш. Look at this. The reaction for Icy. Sure, you're scoped in with the AWP. It's hard to just spin with a AWP, but no reaction. The opening's obviously not great, but it's not a terrible round from Amcal whatsoever. In a 3v5, they pulled some defense away from the A bomb site. They kind of weakened it as much as you possibly could by finding a pick towards B with that boost, applying a little bit of pressure with spam through the monster smoke, and I mean that was really the best option they had. Flashbangs left inside the A bomb site for support if the defense has to retreat. That only miss from NIP. Like it might have. Middle Krad takes initial damage from the off of Hetrick, but it's not enough damage to bring Krad down. Gonna need more of that to remove the tank himself as he pushes forward, takes control outside bathrooms. You mentioned how many chances Amcal have to take this. Go 1-1 in the RMRs. This is their 6th chance they've had to win this map. And NIP are now just fighting for another overtime. They can't win
from this position. They have to go to OT again. And that Рез энийг даахгүй юу? step closer to putting NIP down in the 0-2 bracket on day 1. За аль чин бэр орлоо доо. Яан да. This is a good angle for us to try to gather early information, but it's not the most comfortable position to fight from. Яа, нээстагс яг өөхөх байранд байна. Нэг хүн алал дай гэж орж ирээд байна. It's tough to see us getting out of this. За одоо налчаач. Яа. За налсан. Uses utility, gets great damage again, down to 27. За вэр орж ин доо, guys. Амар флаш нар хийж ин да. За конфиг анд энэ дээр самармаар байна. 25 секунд guys, орхон тодорхой. Үнэн. Орхон үнэн шүү дээ. За, эстаг болж шүү. Яа, юу вэ? За болж шүү. За ганц 2-1. Яа, сонсохгүй юм уу, бро? За амжихгүй. За болж шүү. Certainly looks like it. And that was a weakness. За нипр power time орол нипр орно биз. They kind of very heavily telegraph where they're going to go by where they, I mean, as simple as it sounds, where they don't have presence. And NIP started pushing short constantly towards the end of regulation because they were just like, all right, no one's here. You guys are headed towards the A bomb site. Take control of this, and if you ever want to come back, it's going to be a battle each and every step. So this is their 7th. GG болчихжээ. Яа, ирээд үгээс ирээд байгаа юм уу Каспер хөөе, болоорой. I mean, this would be the most classic Counter-Strike way of closing after such a long, hard-fought battle to win on this kind of round. Boost being set, Nico back in a position. It's going to be forced to climb to the top of his head. За дахиад нөгөө boost гарч ирлээ нөө Алекс нь дахиад өгөх зүгээр зайлчаарай нэрээ. Will be on the receiving end of this. And from this position, you can actually look at Heaven too. Yeah. Considered it. Forrester drops off. He dismounts just before he was likely to be taken out. Зааруу тоглолт орох нь boys. Ааруу тоглолт орох гээд шүү залуучудаа. Наа дээр аль вэ? Рээцнийг дахиад ураад өгмөр нь. Наа чи юу юм? Бисэд юм уу? За Рейз 3 огтой хэтрик байна уу? Эсгүй штэ зүгээр Макдентел нинжанууд байгаа шүү. And it's gonna make them feel like there's a potential for a B hit, which normally isn't there for MCall. Yeah, Rez is now getting information. За бомбын хийсэн за гоё нейд оруудаа. За. За бэрүү тоглолт болцсон штэ guys. Бэрүү. Лонгол даачих. За даасан. Даацсан шүү. За болж байна. Болж. And this game keeps going. We've got another overtime. They don't even get 10 секундэд яаж амжих юм бэ? Бүр амжихгүй л бодлоо. They're living the dream at the moment. За одоо л ордог цагдаа guys. 1.5 болох гээд байна. Одоо ч орохгүй л дээ тэгвэл. Дараагийн тоглолт руу л орох юм байна л да. Feels like we're getting into best of 3 territory at this point. I mean, this can go on indefinitely if these team sides can't find ways to be impactful. Like after all this time, the offensive sides of this for both squads have not. Одоо харин зүгээр амкал руу норчихоо. Аа? Амкал руу норчихоо. Mistake that happens or a great goal suddenly comes through by. It's just a question of when, and right now we're not seeing any signs that. За эли City талаас 3-0 байна уу? Дахиад овертайм гарвал нэр болчмор байна. Fortunate enough to find themselves on that CT side. Rez goes for the peak down connector. He's forced away by the fire. Icy, look at this. Icy бол бас гоё тоглож штэ уулна. Оо! Тэгээ өгч чинь хөө юм уу нинжа. All right, now it's about capitalizing. Now it's about taking advantage of the shot that Krad just delivered for you. The hat-trick shot алтлаа. Buys him some safety inside of the toilets. Хамч өгцөн гэж орж ирж байна да. Nature of that smoke. Hedrick turns back. Good kill on Nickelback. Wild play for the team. Hedrick actually sustained damage there, so they know that they got the tag. They know that he's got into the smoke.
It's a question of whether or not they're able to. За ямар ч хийх юм а хийсэн шүү. Хүний тогт хинцүүлж өглөө. За одоо үлдсэн хиймээр байна. Тийм те. Нэг дэмжсэн амкал оруул нэрээ жиж явах те. Өөр бас тийм бодол орж ирж байхгүй хайлт. За бээр тоглолт үргэлжлэх гээд байна. Бэ дээр Эстаг нагара ганцаараа EBC дээр авч байгаа юм байна. Яа. Конфиг мэдэрсэн. Гэтэ мэдрээд оройтох гээд байна. Хурдан яваад өгөөрэй. За энд хог смок яа Эстаг руу орсон гэж. Гэтэ heaven smoke байхгүй. Ус руу хоёр бомбыг алчвал гоё байна. Heaven-гээс шаахгүй муу та мачи. Ёо, ямар гоё шаач вэ? Болооч дээ. Yes. За тэгээд нэвтэрээ бэтэлсэн юм чи нэп рүүгээ ороод дуусгуу та guys юу гэж бодож байна? Яах бол ямар рисктэй юм бэ? Нэп тэгээд тэрөөс шаах юм бол да. За go. Okay, yeah. Somehow we still win that round if you're MK. It's just Man, so strange to see this game play out. It's the RMRs always has scrappy counter-strike just because of such a tense situation. Нэгэнд одоо нэптэй итгэс одоо нэптэй итгэл дуусъя. Сүрх стол сүри. Ямар эцэг юм бэ? За 2 раундаа авах хэрэгтэй байна, guys. Авах хэрэгтэй шүү. Нагсан буст орж ирэх гээд байна. Яа энэ ямар амар нэгд ороод ирээ. Цаан. Харин Алекс энэ стаб хоёр дахь өгчлээ. Арай. Өөцний нэгд орж ирээ алдчихж байна. Яа. Энэ одоо арайчтэй. Fuck юм аа. Яа энэ бүр амар хулгай мөр хийчлээ. Тэрээс энийг л даах хэрэгтэй байна. Тэрээс тэ их юм хийж ин да мажи нэрээ. There's got to be a retake once again. And that shot from Icy. That makes things a lot more difficult for Rise's side of NIP. Makes things a lot more difficult for Config, who's got to follow up against AWP. And you got to know it's watching you. Oh, he fell asleep. Энэ бас мяа хийсэн те. Yeah, he did. And that's going to be Config back into this round. За али авч болохоор шийтчтэй guys. Гиттэй. Хэдрч нэг флаш хидэл үсрэхэд бол нь хоёр үний байрал мэдрэгдэх гээд байна да. За одоо тэрийг л мэдэн штэ. За nice штэ. Амтсан уу? Яа, амжаашаад. Хүү. Important round авлаа. Өдөр саяны хийсэн ямар суг гар вэ те. Харин конф. Рейцэг тэгэж яаснаа конфиг тэгэж алдаад. Ер нь нээс ер нь багаж хараад байгаа юм шүү дээ. Аа. Яа. Хойчлгээд байна да. Цаанаас чи хөөе. Нипи нинжануудаа. Just around it feels that shouldn't have happened. That's been the story of these T sides is like they just can't close out. За энэ раунд авчвал гоё л доо. I mean if they get that second T round, surely that's it. За Travis-ыг ална гэж байх уу? Энэ бити андаа битгий. Яа, араас нь. Яа. За ямар ч трейдинг хийсэн. Энэ бол за болчороо андаа. Яа. За нээд орж ирнэ. Тэнд үхлээ биз та. Яг үүндээ энэ. Яг үүндээ нийтэл итийг бол амар сайн ашиглаж чадчихээн энэ Амкал гэдэг багийнх нь. За одоо азаа үүз одоо өөр яа дээ. Айгуу God flash байна уу? Хөө тэгээд нээс нь ондгүй байсан те.
Alex is going to drop back. Бэдэр хоёр тоглолчвол яад юм бэ? Seconds, Amcal coming out through short and through monster. And Alex has got himself towards the barrels, but he has barreled away. It is now Headtrick in a 1v2. That smokes deep. And that actually allows Headtrick to peek heaven if he wants to. And Travis has got eyes on it. Яа, юу болоод байна? Зана, юу болоод байна? Яа. Yes, амар юм болоод байна залуучуудаа. But if you're MCall, you're like, okay, let's finally put them away. Let's just do it. Let's just do it now. Биш одоо энэ дахин overtime гарна гэж орж ирэхгүй байна уу та нарт? Яа. Одоо нэпи хувьд одоо айгүй хэцүү нэр. The story of once again fighting from behind. Энд баг нөгөө тоглолт нь эхэллээ одоо. Фейз руугаа бистаа бүр жоо жинтэй дүрж өгье доо. Фейз клан ийшээ бистаа бүр жинтэй орноо. Гарбуу марбууга алдчих юу вэ? 50к тавихаар юу 2 үржид 200к болох юм аа? You know what, Jason? Why don't we go again? Why don't we just get more of... Yeah, you want to run it back? Let's make it an RMR record. Okay. It would make a whole lot of sense, wouldn't it? I think that'd be a hard record to break. It definitely would be. I don't know what the record is, but there's been some long games of the majors. It depends on how you want to classify things. 20-19. NIP. Oh, that's a tie. No way. No. Болмоор байна нэстэг. He's having a horrible game. This is a disaster class from Esatag. Disaster гэдэг шүү дээ. But this is a fight it feels. За энэ юу нэп сүрцэл гэж орж ирээд байна. I feel like we just watched that over and over again throughout this game, him just dying through that tunnel smoke. It would suck if you had to do like Groundhog's Day, except it's just like you that round over you just and over keep again. losing repeatedly. За энэ хүнд өгч болохгүй шүү дээ. Хамуудаа. Searching for map point again. NIP. It's obvious they want to go. За Бэдэр бол нь хоёр хэл хүн байна да guys. Бэр бол бас гоё харагдаж штэ. Yeah, not obvious to Amcal though. And they have two players in bathrooms. Third player going to start shifting over to the B bomb site. The question is, does Krad start getting curious and push up? It looks like him and Icy want to. За Heavy Smoke Poshig моолоо хоёр багны flash. За Бэдэр 3 болцсон guys. Яа, connector 2 дайрцаа. За connector нэг алдсан шүү. Энийг алхад сектор хэлээ иргэж. Яа. За болж штэ. Яа, за энэ Nickel back-ыг даах хэрэгтэй байна залуучуудаа. Нөгөөх нь bank. God flash байхгүй юу? За. Молли орцсон шатаж гарч ирнэ. За nice. За nice. За config нэгээс нэг байна уу? Яа. Яла. За config бүр лаан гэж орж ирээд тах юм. Хам одыг зүүн талаа барьж гарч ирнэ гэж боддоо. Nice юм аа. Али зөхөөж биз та. Яа. Зүрх. Яа, зүрхээр явах гэдэг шүү залуучуудаа. Яа. Энд яасан бэ? Фейз эхэлсэн байж штэ. Фейз гарбууга алдаж байгаа юм уу да? Фейз рүү орох юм биш үү дээ? Энэ тоглолт нь хурдан дуусчихсан биз дээ. Фейз рүү орчмоор шүү. My word, how many lifelines is NIP going to get in this game? Энэ тоглолт хурдан дуусчихсан. Фейзээ дэмжмээр байна, guys. You even, if you're Travis, like you could have even just taken the play of going through the smoke. There were 6 seconds left. Like Config had to plant it, and if he wasn't sticking that plant, and he's off the ball, like, okay, I'm good. Let's move on. 20-20. Don't stress yourself out, Jason. There's plenty more rounds to come. I know. Settle yourself in. What is about to be another overtime, surely. It has potential. It does have potential. In fact, it is almost likely. Alex goes down through connector. За фаз гэж шахаж.
За нэг бинийгээ авчвал хожихын тодорхой болчиход байна шүү дээ. Айл мөнгөгүй. За бээр орж ин доо. Бэ дээр 2 хүн байна да, guys. Амар гиндүүлт байхгүй. Ганц флашер цан гээл аа. За Forest-ыг таймингдаад яа трейд байхгүй юу? Яа. За энэ баларсан. Энэ сүрс энэ раунд. Фейз юу болж байна? Нэг тавтай байна. Энд ихтэй бас юу руу оруул зүгээр л юм те. Falcons руу оруул 2 үржиж штуулна. Let's see if they can do it. The op is going to be in the hands of Icy. And I mean, Нэмэх ханд шахахгүй зүгээр. Яг л фейз руугаа л орно зүгээр. no strength, no power to it. Like look at Фейз руугаа л орно шүү зүгээр. 2 үржмээр байна. Бронуудаа. Jason, there's no logic. Look, I'm starting to go a little crazy. All right, just let me be for a moment. Let me. За 2-0 болох нь хөл. Энэ тэгээд яагаад Хооц нь өөрчлөгдөхгүй юм бэ? We might get to the end of the roller coaster and the safety features haven't been put in yet. So 3-0 болохоор нь орд юм уу? One you don't come back from? Yeah. See if that's the case for NIP. No coming back if they lose this round. They'll be 0-2. 0-2 on day 1 of the EU RMRA. Яа, энэ дахиад овертайм гарах уу үгүй юу дээ. Ямар хэцүү вэ? Фейз үтчмэр хаа. Энтэй цуг ихсэн битбүүмэн дууссан гэж бодлоо. No kill, but information detected. Yeah, and that's a nice flashbang to just allow him. Бүрийн тоглолтыг бүр үзмээргүй байна guys, бүр яаж ч. Maybe a fight if the opportunity presents itself. Өөр даад дээр 3 болцоо хай. Up at a deep angle, peering over the divider. Энийг флашж байгаа л пикчмэр нь хедричээ. At the top of the stairs. Right, Hedrick and Alex now making their way forward. Icy is in a decent enough position to Now Shadow spotted. He knows the foundation. And Alex overextends. This looks like this one. За энэ зураг гарчээ. Ашгүй биш та эртгэн дуусах зайлаад өгөөр нь. But it's been effective for Amcal. They've been brought to the edge time and time again. And finally this game is За нийт бол ийм л гол баг юм байна. Мэдлээ. Тэг фейз руугаа орчил тоо ядчихё. 1.8 байхт юм биш та. Тийм биш та. Тавигчаа чанда. Энэ раундаа гол нь авах гээд байна л та хамууд. Боли за болсон. За энэ раундаа авчвал тэгэл гоё штэ. Том руу орж болохоор нөхцөл байдалтай болцсон шүү айлчаа. Яа на фейз руу орсон шүү. Яа мажиск энэ хөдлөө хийлээ. За рамп руу орохоор шийдсэн байна. Мажиск бол үүднээс вэнд оруулахгүй л гэж байгаа. За гоё байралтай уулна. No idea. Робцын баргууын за Magic-ийг мэдсэн. За ямар гоё шат юм бэ? Болж шүү. Болмоор байна. За болж гин. Яг зөв үед нь орчлоо фейз руу. Фейз руу яг зөв үед нь орлоо. Одоо фейз одоо энийг авчвал нэг оц нь багасч штэ. 1.5 болоо шатч. The windows, absolutely beautiful work coming out of phase. It's 5-7 and an MP9, and it's plenty enough to be able to. It's an important round, you guys. Two kills and an AK-47, so huge comeback into this. Team bagaj sanitary nip юу юм энэ жанууд. Saving the rifles from the previous round. Like you said, getting a second bite of the cherry. За дараагийн тоглолт ч одоо яаж яхад 3D max шүү дээ. Энэ эхлэх үед шээ. За фейз импортент раунд шүү дээ. Энэ раундыг авал 3-2 гэж орж ирээд байна.
this lovely maneuver down towards lower, the double swing towards the windows. An absolute nuisance to deal with, and FaZe are on the board. CT campaign will have a direct injection. Энийг авахд лайлч Echo Boys шүү дээ. За Boris-ыг даасан болж байна. Dark Rain. За Dark-ыг улаалгасан болж шүү. За Rain ингэж тоглол тэгэл баталтаа guys. Ер нь гадаа мадааг байлаа. За Snappy тэнд хулгай мөрөөр орчлоо. So much space for FaZe at the start of this round. They have to take nearly as many risks now that they've got. Тэгснэ Secret орчих юм. За болж байна. Эзэнгүү орчлоо. Айгүй болох байлаа сая. Again, they try and see if they can get this time just one player down below. It's Snappy leading from the front. See if he can create an opening for his team. Interesting position for an in-game leader to be in. If you can find one of those openings here, you can immediately make a snap decision. There's the molly. Yeah. Could have done with that in the previous round. За Brock-ийн Sampai's-ыг барих хэрэгтэй шүү чи. Энэ болохгүй шүү дээ. За Frozen даасан. За Snappy бол Secret юм. Sampai's за Sampai's-ыг мэдж байгаа улаан хүн guys хоёртой хүн шүү дээ. Харин тийм ээ. Ниплэн да. Нипер нь зураг төөрөг бүр төөрөглөө ичлээ. It is running down lower. Even that is going to be so hard. Зурсан зураг гажруулсан нипсээ. За гадар явсныг мэдсэн доор манай Robs хам барьсан. Ой, за болж ш. I guess he was going to try and suggest he was going lower, then run at the vent and plant in the last second towards upper. I think he was done for either way. Yeah. It will be FaZe. Чи би ч нөгөө Нипро бас нэг юу муугаар орцсон биз дээ. 20 цаас масаар нэмээ орцсон шүү дээ. Биш амар бэлттэй наа. That's all courtesy of Rain though. Like I said, one of the absolute best to ever do it on the outside position. Using that M4 to great effect. Beautiful opening frag. Took some Pius down to 30 HP as well, and they will tie the scoreline up at 2-2 here. AK-47s within the CT ranks, and Falcons or ends. Энэ оролтын даах уу? Дааж ийн. Ямар гоё даачва. Импортент. За 4-2 болох нь хууль өггүй юм байна. Тэгээ 4-2 болох нь хууль болсон. Энэ rush машин ингээл даачт юм байна те. Easy shots. Falcons side of things, if FaZe are going to be that quick to stab them in the back, it means taking that A-bomb side becomes a lot more risky, or at least it means you have to spend some more time. Флаш тутчудаа сая Frozen цайрсангүй шүү дээ. Ерөөсөө цайрсангүй. 3 дээр юу? 3 дээр бас орчмоор л байна л да. Наллаа. За бай. Just a little. I mean, it's early days. Don't want to get too carried away. Yeah, absolutely true. 3 дээр орно эхлэхээр нь орно guys. Зовлт үзээ байж. Deny access towards the outside area, and he's doing a fantastic job so far. Significant damage inflicted towards Madden and Boris. Энэ раундыг ямар ч тийм хохирол мөхрөлгүй авчмаар байна оо. Whatsoever, no Kevlar. This is pretty much the full. Brock өгсөнд гэж орж ирээд энэ дээрээсээ. Maybe a chance for Deagle kill here. He takes something quite majestic, considering they have no Kevlar. There it is. Yay. Finds at least one. Сайн тоглогч Deagle амар юм а те яаж захт. Frozen даруулч үдээ. Яа хэлж дуусаагүй баг. За Brock-ийн өхөл раунд алдлаа шүү. Such a menace once he's up and running. 2 versus 3 though, about 45 seconds on the clock, so we'll see if they can find a way. За ямар гоё таймертэй зөрчөө. Эй. За бомбыг барьсан important штэ. Энэ чи important шүү дээ. За Boris 7 boys гэж орж ирж байна да. Сэвсэн баха. I don't know, hasn't really set the world ablaze as of yet, has it? No, I mean, I think mechanically you're still seeing some of the moments. Yeah. We had one in the last game that we started at the RMR with. It was really sickening, but we had a couple of highlights there. But I think I agree, like, you know, in terms of really getting to the tier 1, it's been a bit of a rough journey. The reputation he had before joining Falcons, you'd expect him to be sort of like donk level sort of enigma, right? Like, yeah, that's what people were hoping for, I think. Sure, and I'm not saying he's a bad player. He's great mechanically, like you said. He's serviceable.
The whether I see him in the Falcons jersey in 6 months' time, I would say probably not. If you had to ask me, that's all. Yeah, I mean, I definitely agree that the hype from the European where he really, people really got him on the radar. Everyone was really excited for it, and after that, yeah, it's true. And I think the problem is sometimes being an explosive player in tier 2 is just very, very different. Like you don't. Энэ раундыг авах хэрэгтэй байна. Залуучуудаа. Hard to read, and like you can't just keep Boris pushing a lot and pushing into a lot of fights. Eventually at the tier 1 level, people start to find out. Тэр уртлын нөгөө нэг хүмүүсийнх нь буу муу хайчиж байгаа. Тийм харагдахгүй байна. Одоо харагдчих. Brokey AWP in the garage right now. За secret руу мөтгөж байгаа юм байна. Trying their luck. Same wall of smokes gives you the option to sneak into the garage if required. За Rain Frozo хоёр доор Step ahead of the curve. компроч байгаа юм байна. Яа энэ. Up he goes. Back in towards the A. За Range бол 4 огтой байна да. 4 огтойгоо өгч болохгүй шүү дээ маа бро. They've got significant firepower down there. 3 players. Яа бүүстлээ айгу эйгүү. За ямар гой таймингтай моолоо шийдчихвэ. Гоё шүү Rain. За шотч нэгдэг мэдээлэл өгсөн. Гарч ирэхэд нь Brocky эстэй байгаа үстэй эзэнгүүд. Яа Brocky тайминг нь зөрлөө эзэнгүү орлоо. Яа. He didn't get a chance to even take a peek at it. 50 seconds on the clock. They've really spent a lot of time on this part of the map. It's Megis to open up the round. За Megis хүн алжлаа. Even if he does drop fairly low himself. За том руу оролт болчлоо guys. Яана Kerrigan Medнийг даах уу? I thought they might have gone below after getting the kill, but yeah, they still will. 30 За Med нь бүр бүдлээ хийчлээ. Яа. And it's a lot of trouble for Rain, the only one that could save this round for FaZe at the moment. 23 seconds. It's a good start, but he needs a bit more. They're coming for him quickly, and the spray. За игүүцэн шүү. Игүүц 7 boys гэж орж ирээд байна. If ever there was a player that can make that sequence work, Rain might be one of the names in that conversation. If he gets a double kill there, you never know, but there it is. Falcons break the streak of FaZe, find themselves a 3rd round. And just to note as well, I know everyone's wanted to know the answer as to whether NIP versus Amcal has finished. It has in quadruple overtime. Amcal take the win. Oh, after all that work. After all of that, like the recovery from a 10-2 deficit for NIP, they lose in quad overtime and they go 0-2. That is unfortunate. You hate to see it. That's got to be one of the most heartbreaking experiences. You have such an insane comeback after such a huge deficit on the opening, and then you still can't close it out. Brokey is hoping to save the AWP, but Boris he will. За тэгтээ хоёр нь өгсөн. Одоо important round нь эхэлж байгаа юм байна да guys. Eventually win there, but I guess it's worth it. You put out that AWP. You don't want it at the hands of Brokey anyway, but did cost them quite a bit. FaZe see if they built enough money over the course of the last couple of rounds here to continue to have an effort in this one. But this is the kind of game we were hoping for. This was supposed to be an interesting match, and so far I feel like it's turning out that way. So I'm excited for that much. Yeah, I think we all are. This is looking much more like it. No blowouts here, and just to note, the money is pretty good for FaZe. Not perfect. There will be a few concessions. They have the Brokey AWP, but a few players have all the utility, notably Robs and Carrigan, operating with just a smoke each. But tactical timeout. Chance to discuss their options. This one is still wide open in this game here. За энэ бол FaZe-ийн үед important round байна шүү guys. Энийг авал тэгэл 6-3 гэж орж ирээд байна. Зурган дээр. It was Falcons that lost Spirit in the semis, and FaZe Clan got walloped in the grand final 3-0 by the same team. No one could stop Spirit at that event, it seems. Rain За гадуур хүн байхгүй. За том оролт хийх гээд байна. Яа, томын оролтон дээр Frozen даах уу? Яа, Kerrigan таймингтэй буцлаа. Том руу орлоо. Kerrigan-ыг таймингтэй гарч ирсэн. За болж ийн Robs дээрээс нь болж ийн. Онсон гэхдээ. За гоё шүү. Important guys. Important round авсан шүү залуучуудаа. Одоо эко үстэй. FaZe-ийн фанатууд байна уу манайхаас?
Фейз руу орсон хүн байна уу? Байна уу? Энд map нь юу болсон юм бэ? All they needed was the kill. I think if they got that on Frozen, they got rid of Carrigan pretty easily. They probably would have been able to open it up, but they needed the kill. That was all that was missing in that round, I think. Well, no one survives the previous, and it looks Сайхан like дэмжээрэй залуучуудаа. they are going to call a tactical timeout. I've got Go TV access here, or should I say Source TV? What is it now? Source 2 TV? Source 2 TV. It's getting more complicated. Doesn't have the same ring to it, but yeah, we're on Source 2 TV here. So yeah, they've gone for the Force buy. Tech9s for 3 players, Boris with a Mac 10, and Magisk. Am I pronouncing that correctly? I saw there was a bit of controversy in Katowice. People couldn't work out Magisk or Magisk. There was some confusion. 3D Max хожигч нүг гэж байна шүү дээ. Айл нь Force хийсэн юм байна шүү дээ. За бүр сайн бидтэй. Force-ыг аваад бүр 7-3 гэж орж ирэхгүй байна уу да. Guys. Томын дэдлийн за том руу раш хийчихээ тэгэхэд яана. Томын рашиг тогтооно. Манай фейз бол тогтоодог баг л та. Манай фейз томын дорлтыг бат тогтооно л тоо. Болж шүү. 3D Max-ийн cog нүктээр барахгүй гэж юу? Нэр юм уу? Энд чинь нөгөө нэг ямар баг вүлээ? Movie Star Riders-ыг нүктээр барахгүй гэж юу? Гүү хэлгүй дээ. Ари гүү хэлгүй дээ guys. Харилта. Нүктээр уулна коуч 64 өвтэй яа. That's about it, but they're still playing very well. Frozen at 11-3. I feel like FaZe are enjoying this match quite a bit more now. Энэ раундыг үнгүй авах шүү залуучуудаа. But Falcons have had a much harder time putting together rounds on the board at the moment. We'll see if Rain. Боросын дийлч 100-аатай байлаа шүү. Bit of a crossfire, quite a potent one if you don't mind me saying, and once again towards outside we go. Trying to Hero эктэй юм байна. За энэ раундыг л авах хэрэгтэй байна залуучуудаа. That's a scary moment. All 4 players at the So Frozen доор байгаа юм байна. Ядах та. Trousers around their ankles, but they've managed to avert that danger at least for now. Frozen. We up against I think 4 players down secret. They have got some Kevlar, so it won't be an absolute meltdown of a spray. As we see Rain still patrolling towards main. Good open. За, сампайсыг даацаа. Энд ч учиртай шүү. Bit of self-preservation displayed here. Madden. За, Frozen болж штэ, Мажи. За, гоё штэ, Броки, бро. За, гоё шүү. За, л 3D-ийн бетийг харъя л та, guys. 3D руу л орё гэсэн бодолтой байгаа штэ. Хийвчин. 3D нэг үржид байна. Аль талаас эхлэх юм бол болно. City талаас эхлэх гээд байх юм. За тэгвэл байна шүү дээ. Бүр ингээл л та. City талаас эхний агсаа аавна гэж байна. Yeah, he does very well to get 3 kills in total. Only 3 rounds available so far for Falcons. An ultimate round of this first half. Эхний агс гэж байгаа юм уу? Энд юу болоод байна? За гарбуу эхлэхээр нь л тавья да. Яа, ямар амар тайм болчих. За 8-4 юм уу 6-аар шилжчихад л бат гэж орж ирээд энэ залуучуудаа байна. За ровц хийх юм хийцэн шүү. Тэ шараар 3 гарах гээд байна. Яа, үүдний хүн бэ? Шар 3 орцсон guys. Томын сайтанд явж ийн гэж бодлоо. Энийг даачаач. За 3-9-3 гихтээ. Thanking his lucky stars, but still not out of the woods just yet. They need this round. The seaside starting to plummet. Flashbangs starting to be deployed, and so are the bullets. За 7-4 болж байгаа юм байна. Энд дээр харин эхний агсыг 3D авна гэж ормоор ах юм.
give it the ghost and City-гаас юм биш fall back дуулна. at this stage. There we have it. Falcons, it's a labored round, but they get the job done. I have to say, if Rain gets that kill for main entrance, it looked like a gimme in terms of the frag. Could have been a very different outcome there. Some Pyres will drop the squad. Madden will live to tell the tale, but there we have it. 4th round found for Falcons. Ихний агсаж байгаа юм уу? Tries to rally the troops. Keep their morale Нууд high. яач чадаа юм бэ? A 4-4, but the bomb gets planted with absolutely nobody keeping an eye on the A bomb site. That's a rare thing to happen at a high level, but yeah, you're probably right. A lot would have changed if Madden would have gone down like he probably should have there coming in from main. That would have been the difference here, this particular fight against Rain. If Rain wins that one, might be a very, very different after plan, all things considered, but here we are. Ихний агсаж байхгүй юм байна те. Heading into round number 12, it's the last of the half, and everyone is fairly well equipped. It's Madden to start us off. He's taken down Brokey. Good beginning here. Falcons looking to see if they could get another round. I see 7-5. За 8-4-өн залуучуудаа гэсэн нэг нь яваад өгчихжээ Броки. Blowouts anymore, especially in this 8 stream, but for now a 5 versus 4. And trying to find that 5th round out Falcons. They've got the advantage for now, plenty of time on the clock, 1 minute 20 remaining. Robs considered one of the world's best players in that ramp position. No real reaction from the CTs thus far. За рамп руу тоглолт үргэлжлэх гэдэг энэ Robs руу. The aforementioned ramp will be under scrutiny now. Can Robs find multiple kills here? He's hiding in the back boxes. Doesn't want to give anything away here. За Robs гоё байна шүү дээ. Тэгэл юм хэлээд. Aware of the prospect of a third, but his job is done. He levels things out to a 3-on-3. And now knowing they have the ramp for him, that's going to force a rotation. За 3-3 болсон байгаа guys. Доошоо орвол доор манад нэг хүн байна. Хин бэ? Frozen байгаа юм байна. They have actually quite a lot of utility on the team. Frozen ч ихний үнийг даачхад л гоё болчихно да. Double doors. We'll see there's a smoke on window. I think no, it's not a gap. I was going to say that. Gap гоо байна гэж. Well, execution down towards lower. Molotovs to flush out those close range positions. Frozen, does he dare push that smoke? Oh, he's going to blow it up with a nade and stop the bomb from getting planted. За Aries шүү дээ. So close. Now it's on Carrigan. 1 versus 1 as he does get the first kill, but that bomb plant, it was seconds away. Yeah. Ялчгүй. Насти юм аа. It was a second away, but the bomb did go down. Yeah. It's on Pyres to clean За up тоглолт ихсэн үү? Some huge CS2 gameplay there. Frozen popping the smoke towards the window. He denies the plant. I dare say he wins the round. Орсонгүй. But it will be a recovery of sorts there for Falcons. Pretty impressive display in those last 2 rounds. Towards the end of that first half, it looked like FaZe were running away with it. Falcons recovering. 5 rounds on the T side, nothing to be sneezed at whatsoever. And bear in mind, no halftime breaks for that. За FaZe гарбууга авдаг та guys. Яа. Сүрх гэдэг шүү залуучуудаа. FaZe сольсноор цаашаа энэ бетийн замд хөргөлжлөх гэдэг шүү guys. Яа. The rundown. Болох гэдэг шүү. So right now we have got a P250, a smoke, a Molotov, an HG, a flash. Яа, тэнд бас нууцхан Falcons руу орсон хүн байгаа юм уу та? Яа, 2 хүн байна те. Яг хөө та хоёр гэдэг. Яа, на ramp тэр 3 stack-лцсан. Хэцүү юм шүү дээ. Хэцүү юм шүү дээ. Оо, 2 өгчөж байна. За ганцхан тэр доор байгаа хүн шүү дээ. За сампай савцсан. 2-9-1. Nice. За болно шүү. Ой, Falcons-ийнхаа байна уу? Ямар хэцүү раундыг ямар гоё болгочихвоо залуучуудаа. Болж шүү. Гэтэ Falcons-ийн хувьд аюу гоё сетап байна те. 2 байлжсэн 3 дахь шууд нээд шиддэг те. Тэгснэ 2 өгчөж шүү дээ. Double kill in this sort of scenario, you've won the round, but apparently not. Madden will be disappointed. Said it seems like everyone went down in this ramp room. There was no way. Болж шүү. Out of position, out of health, out of time. Falcons-гүй болох үедээ залуучуудаа. Buying up everything they possibly can. SMGs and pistols. Fast work towards outside. Traditional wall of smokes around us. Яа, энэ ямар амб нээд. Does a boatload of damage as they try and ямар ч амжилттай орлоо. Placed HE, some follow-up spam damage as well. Sets up these MP9s for success here.
Мейдинг даалт байна уу? Даасан. Фроцен хам өгч чинь. Акатан. Яа, доошогоо орох уу, яах уу гэдэг хэцүү шийдвэртэй л тулхан дээ. Яа, энэ Magisk бүр гай болно. Энэ мөн нинжа. Энийг алчхад л раунд штэ манайха Magisk-ийг л даах хэрэгтэй байна. Oh, it's chaos on the bomb side. He needs the first strong kill and he's going to get it, but now they're on top. Yeah. Ямар хэцүү раунд. What a sequence from the Dane. Байхгүй сүрсэн. За 3D чи гоё явж штэ болно. Дааж штэ ооц байхгүй л дээ. Кой моёрын хөөе. Бүр баг ормоор санагдчихлаа guys. Энэ ч бол important round да. Энийг авчдах юм уу болно? Фэд ч болсон байхгүй. And Falcons back in the driving seat here. This is the game we wanted, Anders. That's probably highlighted the day, to be honest with you. That final kill, absolutely disgusting. Yeah. Magisk юм аа. Showing signs of life here. The force by in the CT campaign. Always a difficult one, but they make it work. It was down to the bear in mind. За энэ important round байна штэ. Энийг авч чадах юм болоо да. Spam damage goes down towards low and gets a triple kill as well. So he pretty much carried the entire round there. As we see a force buy of their own phase. Яа, гадаа тулцсан байна. Rain нэг даралт байна уу? Байсангүй. Snappy finding that opening frag. Takes down big man Rain. Currently on 8 and 11. And they'll start to peel off the choke point here, knowing they've got a nice advantage, confirming they're up against the Eagles. It's an injection of energy as well into Falcons, starting to fall a little bit behind in the game, so quite nice that they were able to turn it around. Still got to be careful you're not running into that AK of Robs. He's had himself another brilliant map. The Frozen one tap байна уу Magisk. Quite lethal at the moment. Could see him out there lurking for a frag somewhere. Getting many opportunities at the moment, which, from Falcon's point of view, it's fair game. Just let him get close. Бүгд фэз эсрэг байгаа л шиг байна те. Яана. Keeping his distance. Мохоо юм та нар дээр шиг. Slowly working against phase. 40 seconds. Nicely done. Rosen the next target. 5 versus 3, and even a chance for a bomb plant right now going to be potentially quite tricky. He even spots more people. The secret нэг орсон гэдэг мэдээлэл өгсөн. So they can make some intelligent rotations here. Madden going to be the first one to try and reach them at the corner for 25 seconds. They do line up. Anything but a Galil. Probably he does get the double mode down there, but the Galil not quite enough stopping power. It's awkward for Boros. Finding himself in everything. So bomb plant all of a sudden. Bomb plant хийж байна. That wasn't his best work, and it has given them some insight to the round. They know the lower bomb site's clear at this point. The bomb has been planted, and sure, they're relatively low on HP, but if Carrigan can make anything happen here, first kill is his. Oh my God, it's down to 1 versus 1. Явчлаа штэ. Яасан бэ? Болж гин 2 эсрэг 3 эсрэг 5 авч үзүүллээ guys. Болж шээ. He's in a position like by that railing, there's no escape, right? He's got no cover. Like all he had to do is delay the plan as long as possible. I think they thought the round was done. Ингээ 2 эсрэг 4 болж байгаа штэ guys. He gets an awkward fight from the two of them, and all of a sudden, Brokey is let off the leash, and he closes things out. And болж шүү. Just as we said, Falcons are back online. Болж гэн гэдэг. Job was done. За 3 дээр ер нь бет орохгүй байна guys. Ер нь жоохон барьцгүй байна. Сайн мэдхгүй 2 баг байна. Мэддэг баг руу л орё доо. They'll presumably force buy back themselves. Famas's, the Eagles, MP9. Одоо энэ Falcons-ийн бай хийн. Бай н авчихаар Echo хийн. 11 гэж орж ирээд байна. So definitely worth the tactical time out of this stage. The problem is with Nuke, you don't really have many aggressive options. You can lobby crunch, of course. Болж шүү. Энэ нөгөө тоглолтыг юу болох гээд байна?
Наа бүр зүгээр 3 дээр орчихоо өгшөөлгээд бүр тэгж мэдрэгдээд тах юм. За энэ баяыг авчихад төвь guys. Тэгэл 11-6 гэж орж ирээд байна. За рамп руу гүйж байгаа юм байна. Гүүх юм уу рамп? Гүүхгүй. За рамп бүүсэлж байгаа юм байна бүр. За рамп руу ороод дими байх шүү guys. Дими шүү. Ячаад 2 мактентэй бас зит бай байна манахаас. Гадуураа л явах юм биш үү дээ сайхан. Гадуураа хогдвол шатан доошоо машин дайрд юм уу яа та. Гадаага 9 дугаартай сампайс авч байгаа юм байна. Яа энэ яг рамп руу ганц бүүст. За яг бүүстэн дээр ганцхан л хүн байгаа юм байна guys. За снапи энд бүрийг бүдлээ хийх гэдэг шүү guys. За даасан амар. За Kerrigan лоббинд снапыг барьсан, бүүстийг нь Frozen алсан, шатан доотлын тулсамжинд Brocky алсан. Гоё байна штэ. Гоё. Болж байна. Болоод шүү. За Falcons-ийнх нь байна уу? Одоо энэ манай үзэгчид ихэнх нь Falcons-ийн фанатууд байгаа юм штэ. Falcons руу бүлцсэн хүмүүс байгаа штэ. Баларсан та нар. Яана? Яанда гэдэг. За энд юу болоод байна тоглолт? Энэ тоглолт чинь 3-1-ээр ажиж байгаа юм байна. Энэ тоглолт руу бүр дүрээт ч хэрэг алга. We don't get nearly enough of that, but Nuke is the perfect map for it. Maybe that's also why people are extra super careful when they're in these Fates forever stay near the bomb. Fates forever л доо still coming while alive. Шин дээр одоо энэ Movie Star Coil дөрчмөр өн guys. Оодс нь бүр 3 үрж идэх юм залуучууд. Тим хайр байх харагдахгүй нь та нарт. Гал хэрүүл хүсээд байна уу guys. Хэрэлдүүл тэгэл цаазлуулна шүү дээ. Мэдж байгаа шүү дээ. Шин яах гээд байна. Oh, shit. Зэн тоглолтоо эхлээд дуусгачих. За, Zeus авч яана. Which has had a lot of attention recently. I've been using it in my games. I'm a bit like Robs. I've done it 3 times so far, and I've managed to get 3 kills with the Zeus and pistol round. You used to be the anti-Zeus advocate. What Robs happened? converted me. I think he's going to convert everyone. You've joined the dark side. Yeah, you'll see me using shotguns next. Okay, imagine that. Wow. But yeah, it's on the pistol round. It's absolutely Zeus-тэй үнийг алсан. Том сектор clear. Болж шүү. Болж. Энэ тоглолт руу харин орчмоор байна guys. Энэ бүр яг Movie Star City-гээс хожно гэж орж ирээд байна. Some open runaway for FaZe. No reason to take these duels. Rain will happily oblige though. And start mowing them down. Just padding those stats. Get him, Rain. Nice work. Rob 16 and 5. He is absolutely running away with this one. Frozen 17 and 9. Who else is up there? Rob, oh no, sorry, Brokey 16 and 6. Yeah. 3 players really turn up today. Rain's 12 and 3. And top fragging is Madden on 13. Still Boris 3 and 13. He's supposed to be your prodigy, your upcoming star. When you're kind of building the roster around, right? Like from the previous team, he's the only one to survive. You think there's a reason for that, but yet to stand and deliver might take some time, I suppose. But normally these individuals that have that amazing. За л нугас тас байна уу guys? Important. За тусныг нь мэдсэн. He knows he's been spotted in return as well. Just give him an HE in response here, but collecting some utility from spawn. Ровц байранда. Энийг л даачаач дээ, bro. Even that Brodsky had basically outbrained him in that moment. I think any other time you replay that 10 times, like Boris is going to be dead. Should have been.
За гадуур тоглолт үргэлжилсээр Falcons гэхдээ барьж болно. Тоглолт дуусах байгаа шүү. To get this one, it's 11-7. Not out of the question that they could find a way through. 4 versus 5. A lot of yard presence for the CTs as they're... Бро тэгээд Google Translate хийгээд наавгаа орчуулаа арчихгүй юу да. Just as the smoke's fading, all right. At least they know that someone's walking down below, but phase. Have they got one more trick up the sleeve? 40 seconds. 40 секунд том руу оролт байхгүй юу guys. Доор бүр 2 хүн байна. Can catch rotations, can also maybe leave a path to exit back up the vent and go to the A bomb side. Both are viable options. Том руу орох хэрэгтэй байна. Down below, 3 above. I feel like they've got this one locked in surely. Phase. Том руу орох юм байна тоглолт. Yep, they're going to try and use Carrigan getting up out of the Яа, vent. энийг даачаач. To get out of the vent, but unfortunately Madden is right there. The smoke did not go down in time, so should be a bit of a clean up. За энэ раундыг алдчихъя. Зүгээр энд юу болж чинь? Энд буцаад сүрч чинь те. Кой. Койроо орчууд яадаг бол. Энд ч бол Falcons-ийн 8 үрж чинь да guys. 8 үрж гинэ гэдэг чинь одоо энэ раунд алдсаа л гэсэн үг дээ. Аа. Нэг их судлаа ярихгүй дээ. 12-7 гэж орж ирээд тахэ. Энэ раунд фейз авцсан л гэж орж ирээд байна да. One more required for match and indeed series point in this best of one. Madden, what are you up to? Мэйдэн сэргэлэн тоглолт хийх гэж байгаа. Баригдаад өглөө. Болж ийн гэсэн чи хой боо тэгээд ингээд цаашаа даварчдээ шүү. Outside smokes deployed and the snapper to try and deal with it, but lost all vision. Majors did a ton of damage to the Deagle 4. The outside smokes deployed. We'll see if he can do it once again. Өглөө шүшүүлээд. See they're trying to make their way over quietly. It's getting a little uncomfortable now. The bullets. За ямар ч орж амжлаа. Frozen нуулаа. Бараг Frozen дээсээ өгөх юм биш үү дээ, Brocky. We have got some pious with the AK-47 towards garage. Boros with a lot of work to do here. За доор одоохондоо хүн байхгүй байгаа guys. За Boros ирж байгаа юм байна чоос. За Boros impact хийчихгүй дээ. Boros-ыг алхад л раунд штэ. Яанда. 40 seconds just about. All right, good little spray. We'll take down Rain, reopening the door a little bit early on that shot, and Brokey will punish him for it. Down to 30 seconds here. За авалт байна уу энэ раундыг. Яаж ч Frozen улаа юм аа. Яа, Brokey-гийн араас 2 ороод ирлээ. За нэгийг даацсан шүү бро. 2 дахь даалт байна уу? За 2-2 стил авч болно guys. Kerrigan байранда. Kerrigan энийг л алах хэрэгтэй байна. За болцсон шүү. Kerrigan амьдрий. Easy round guys. Easy round. Nothing he can do. He knows it as well. Rounds over. That's going to be map points. За болцсон шүү. Important та. Энд юу болоод байна? Энд чи movie star нь хожих гээд эхэлцээ. Одоо яах вэ? Koi City-гаас бүр амар их раунд аван. За Koi руу дөрнэ. His Robs. I can't believe that's how it kicked things off. Madden. Бага чугаад дүрчил та. Wasn't the reason they lost around. It was still a 4-4 match. Just managed to grab the trade. So it wasn't the end of the world. Дүрхүү за нэг скиплнэ харна. No chance Empires could even get close to the victory. Уулын ч террор талаас бол гоё тоглож байна. City-гаас аваад хожно гэж байх аа. За лобби бадсан, базууллаа. Үгсэн. Гадаа Rain Magic дүгсэн. Гэтэ done yet. Арай болоог байна. За авч болно гэхдээ guys. Kerrigan бүр эзэнгүү ороо донгоороо явчмаар. За snap-ыг доор барилт байна уу? Чи Sampais. Sampais бол бүр гиндааж байгаа юм байна.
Frozen and Kerrigan on the other side. They've called a bit of a slowdown. Oh, that's a bit of За noise being Maiden made. бол Can you do that? сонсогдсон. Эзэнгүү мэзэнгүү ороод энэ үүдний үнийг алаал явчмаар байна. За Kerrigan их юм хийх индэ. Kerrigan no stranger to that approach. Trying to lock him in. Sneaking up. I don't think Snappy was realizing that's an MP9 as well. Frozen, he committed to it. He might have been able to do it. 30 seconds here. And Kerrigan, rough start to this game for him. He's trying to make up for it a little bit, but still, it's a 1 versus 2. He at least gets the bomb. За nice. За вэ төгссөн сонссон. За настан байна уу? Авдаг таа. Эй! Kerrigan Bob. За болж байна. Энэ юу болоод байна? It's currently FaZe versus Falcons over on the PGL A Street. How are we looking over there? Fourth overtime. Энэ тоглолт юу болоод байна? За энийг жоохон харна. Cool. As they'll be done with their day soon. За Falcons ч одоо тэгээд This is where the Counter-Strike, the competitive гониглоод яах вэ? Тэгэл нэг нь алдаж нэг нь хождог хорвоо шүү дээ гэдэг. M4 from Moss, shotgun 5-7 unlucky, can't handle business. Neither can from Moss and neither can. За энэ зургаараа Movie Star Koi хожих гээд хожих нь тодорхой болчихлоо байна да. Is going to be a save. Well, that was a force buy. Yep. Энэ шиш ер нь орохгүй захгүй юу ахгүй. He was hoping he would at least get one kill or at least a chance. Дараагийн тоглолт руу харин дүрий. Дараагийн тоглолт G2 руугаа орноо guys. G2 руугаа орно шүү. Monji руу орно шүү. Monji руу орно шүү дээ. An AK-47 picked up for exercise. You could send the MAC-10 in. You can send the Galil in even to try and get rid of that AK. Oh, they should hunt this down with everything they've got. I don't think they won't need much. Yeah, bomb being planted. That MAC-10 is moving into position. So is AMS with his Galil. G2 руугаа орно. Энд одоо 3-ын ингэж үрж идэх юм. So they're just clearing that out. Eventually they know the exercise is around the corner. Now it's kind of tough sometimes peeking into this, but 3-ын хожих уу guys. They think he's deep though. He might be able to get just one. Nice to know. Let's see what you got. Good flash, turns away, jumps on in MAC-10. Ой шинэ 3-ын максыг нэг 9 раунд авна гэдэг чи юу хэлээ guys. Тим юу байгаа вэ? Бет байгаа лээ. They get a lot of rounds early. This was a bit more back and forth from the start. юу гэж бодож But байна? they're starting to watch that fall through their fingers at this point because they went for the force buy. They've got no money, none. So this Movistar should be now in the lead. Yeah, that force buy I think is really going to be a 3-ын руу орохоос тоо. Ори. in terms of obviously Өстөн болвол болий зүгээр. ton of rounds together. And that Орсоо. force buy might have set them back a round or two. Utility towards the upper bomb site. Ooh. Орсон штэ. Өстөн болий доо. In-game team here. The RMR is catching all of the action. It's the best angles. Feels like I'm watching the Hunger Games. Got all the camera angles. All the perfect views. Reference game incredibly zoomer. Yeah, definitely. You watched the new Hunger Games, Jason? No. За тэрээр талаас 3-ын макс гайгүй л тоглох байх гэж бодоод байна. Гэтэ энэ хоёрын 6-6 гэдэг дуусч бас гоё өөр сонирхолтой тий. We're talking like 2013 or something. No pauses. He just wait through with that Tech 9 and these USPs. They're all gone. They're all gone. Surely at this point, nothing to be had. Movistar Riders will keep it clean sheet. Дөрөн G2 рүүч дөрөн Navi-рүүч дөрөн байж л та тоглолт эхлэхээр нь тавина. Шууд эхлээс нь тавихаар. Үржүр алгаа guys. Байж л та тоглолт моглолт гарбуун яваадах хаа. I think it looks pretty sick to be honest. Yeah. I'd like a few other options. Yeah. I think you had to have Zeus as the first Zeus skin. It's a nice statement, isn't it? You know exactly what you're looking at. Something to do with electricity. Yes, there's definitely something to do with electricity there, and it's rechargeable. Let's see if Haji's able to get it going. I mean, we've definitely seen the Zeus come into the pistol meta thanks to Rops. The Katowice playoffs made quick work of that Zeus. And that's a nice little cleanups to Dodo, taking them away, and they all do keep a clean sheet. So Movistar Riders now
За хаашаа дүрхээ би өөрөө мэдээ да guys. Та нар тэгээд өөрсдийнхөө зураг зураал байж л та тайваа. За 3D Max 7-5 байна уу? 7-5-тод л бас гоё харагдаад байна шүү. Энэ important round ч тэ энийг л авах хэрэгтэй байна. 3D-чуд. Movie Star-ийн хувьд бол раунд алдсан ч энэ байраа солтол баа их юм байна. Definitely looks like Movistar Riders have their eyes set upon this A bomb site at least for now. So Maka gets in position close to Squeaky. За том руу оролт хийх гэдэг шүү guys. Бэлтгэлтэй байгаарай. They could go back to the ramp and Jocko's got a shoulder peek for that. Том руу биш гадуур тоглох чинь. Гэтэ энэ Movie Star-ийн террорын гадаа мадаа бас амар буудж ийлээ шүү. Энэ Давиг Мавиг гэдэг байгаа нөхдөд. Энийг л даах хэрэгтэй байна. Tossing out the utility, smoke should come in and remember they too they've shown a couple different looks of the smoke. Горд дэрүү дүрцэн буруу. Кой бишээ гэдэг. Койтой өстөн болсон одоо. Яа. За гадаа гүүсэн. Болчмоор байна. Тэгээд дунсан. Fortunately for them, 3D Max who are not in a position to stand and fight, and that is an ill-advised peek from Exercise. He didn't have the timing for. Ямар амар сандралтай бууд юм бэ Ninja-нууд чи юу вэ би? Pretty early on, one of the early rotators. He's on the ground. Let's see what he can find. And just snap that window open. And Jocko. Тоглолтоо ramp бишээ. Том руу орох гээд байна guys. Яа. Энд ихтэй энэ 3D Max ямар амар тийм салганж буудд юм бэ? Арай юу? Арай сул байна шүү дээ. Ингэж буудна гэж юу аах вэ guys? Shit, ямар бэтрүү дүрч вэ? Ай. За мужитүүдэл итгэе да. Хэдээс юм бэ тоглолт нь 2:40-с гэж штэ. Юу вэ? Цаг 2:30 болж байгаа юм уу? Бүх. 3 тоглолт л байна да guys. Яа. Унтах юм уу өнөөдөр? They'll be very pleased with how this is going at the moment, looking to build upon it as well. And again, they've limited just so much of the money that 3D Max can build up. There's still going to be no op. Харин ооц хараад буруу баг руугаа дүрчлээ guys. There's 2 rounds left. We might not see one until the last round of the half. Ингэж амар салганж хүрснэ гэж яаж мэдэх юм бэ эднэрий ч. Харин. I mean, if you look at the way they're attacking outside. 50 буудалт байхгүй нэ энэ залуучуудаа. With no utility, no smokes, just walk until you're spotted and then sprint. We've seen them peek before the smokes plume, and op outside could actually change a lot of the ways that Movistar's attacking that part of the map. Great to see Movistar going to a different color than black and red for an esports jersey. It feels personal for 3D Max. With their black and red jersey. It's like you really hate them. You know, they blend into the chair too much, man. Okay, that's what it is? Yeah, they just look like floating heads it's of like arms. Camouflage, really. And even complexity. So yeah, man. The blue. They've moved away from blue. They went to black as well. Come on. Let's get some originality in here. Like Into the Breach. And red. Well, there's probably a reason. Yeah. Well, that's personal. All right. Let's see. Back into the at this point, 3D Max not looking too hot. And it might get pretty bad for them on ramp. It's an interesting angle here for Jocko. There's no falling back, so you better frag out. It's hard to double up in this angle. Well, Jocko, does not double up. Nearly does, but not enough. Yeah, that would have been real bad. Caster curse almost going in to full effect, but without the rifle getting more than one, you really now have nowhere to go if you're 3D Max. You're locked out by all the utility that Movistar have.
Yeah, tough place to be. Bomb planner is very low on health though, so he's being a little bit shy about starting to stick that bomb plant. Good kill from Lucky. Oh, these 5-7s are doing work, and look at the way Davy is just backing away from the site. They have no more nades left when these smokes clear. Хаалгачдгүй юм уу? Бро. Now no bomb plant. Oh, it's rough because Daviji's pinned back in dark corners, so he can't leave that too comfortably. He has to cross in front of Decon and double door, and he's so low that one bullet from the pistols or scout immediately take him out. So you really got to rely on the workhorses of Stododo and Just to try and get you into a better position here and try and get that bomb down, but there's not a lot of time to do it. The Stododo's moved into position to fight out control room. Nick goes and forces Lucky back down the stairway. Just used the flash to try and allow Davy G to get across to the site and close those doors, but there's a gaping hole. За бомбыг алдсан шүү. Энэ учиртай шүү. 10 секунд guys. За болж байна. Амжихгүй зүгтий бро. За 2 раунд шүү. 6-6 болчиход бас сонин шүү. 6-6 болчиход сонин штэ. Болж шүү. Just completely stalled out Movistar by 5-7s. No one wanted to be the aggressor until it was too late. They were made so nervous, and this dink on Davy G has all the impact in the world. If he's got full HP, he's planting that bomb where the smokes are. He's just risking that no one's going to be able to take him down completely. But he's just so nervous about a random 5-7 spam. Зэст энийг аавна гэж байх оо. 3D max руу дүрцээ харинтэй. Тэгэл 3D-г дэмжихээс гаргалаа. Especially with that opening kill. That's going to take one step closer to the reality of 6-6. Cool piece of aggression as well. And now we have the op out that's going to cover this lobby. За лобби батсан болж байна. Overweight онцлаа тэнтэх хүн. Нэгтэй онгоолгоод бүр сайтны ард орчлоо. Ай. Mr. Riders have already got Mopaz down lower. He's just making his way around Decon, checking out the B bomb site. Үүдээр орж ирлээ exercise мачи. За даас ихнийхийг нь вент нөхсөө гараад ирлээ. Манай энэ City-гийн байр баас юм аа ёо. Арай. Яваад өгөөчтэй төсөөлөхгүй штэ одоо чамаг. Бүр нээд мэж хаагаад удаа ингүүлээ. Арай. Арай л пүүсийг тоглох юм байна. Double flash for the post plan. That's all the Movistar really have to play with. They got the grenade too. Сайн дээр энэ Joko Moko бол хот зүгээр араас нь зүгээр шар шифтлэлтэй. Бомбыг ална штэ. Хажуудлах хүний үнгүй 2 хүн ална штэ. Нээд мэд шидэж өөрийгөө баригдуулж маригдуулээ. Йоо энэ ямар контр тоглож байгаа юм. It's a big performance from the top 3 players of Mopaz, Just and Davy G. Арай сонин контр тоглоод байна те. Юу вэ? За гарбууга аавн маавн гэсэн хайр байна уу? Нэг л хэцүү харагдаа явчлаа шиг тоглолтыг харахаар. Арай. This is the 0-1 matchup still for the RMR, so the team losing goes down to 0-2 and then faces elimination in the best of 3s. Дүр зургаараа болохоор ер нь бол энэ Movistar нь илүү харагдаад байна те. So we know there's some big enough names down there in the best of 3s. You don't want to find yourself there on day 1 whatsoever. It's quite forgiving in terms of the fact that it's best of 3 to progress, best of 3 to be eliminated. Enterprise Navi хожно гэж байх ба. За наадхан дэс чинь би бол Navi л гэж хэлнэ. They can throw things off kilter easily. As we see in pretty much every there's some heartbreak to be found in the best of 1s. But where there's heartbreak, there is dreams being made as well. And that's the excitement. That's poetic as hell. Yeah, it's Valentine's Day, Jason. So, you know, have to be a little romantic. Did you forget? What time is it in the US, Jason? What time is it in the US? You still got some time. I just, have a call to make. Yeah, exactly. Maybe last second flower delivery. Гарбууга аавна гэж байх уу бид нар. In case you forget. Тэн Адамс нь зүгээр нэг дарчих үедээ яана. Statement. I personally went with Lego flowers. So гадуур 4 явж байна. I had put the bar pretty low. Үүдний ганц хүнийг зодоод ална гэж байхгүй юу? Яг гоё зэрэггүйгээл guys. За. За болж байна.
tries to jump around that corner. At least this information he can call to his teammates, but he wasn't able to. За доор 2 энийг даах уу? За нэг дээр орсон. One's jumped into the control window. He's now stuck. These pistols better find a way to work together, or else they're all going to get over. Хоёртойгоо шалгалтаа. Now control doors close. Stadodo opens up that single door. Oh, it's not clean. It's not pretty, and the door is now closed in his face again. Probably for the best. Бомб тавьж чаддаггүй яана. Ужин яачваа яагацчваа guys. Stalling out this plant though. They're challenging from both of the doors and 3D Max is starting. За харын үнийг алчлаа. Бомбо тавьж чаддаггүй guys. Айгу хэцүү байна. Болчмоор байна. Gives Stadodo an extra second to react, and that is the difference that will cost him his life. And shadows may betray Haji yet. Улаан цаа вэ төгснө гэж байх уу? Яа нөгөөд дээр байгаа юм биш үү? And just will descend down into the vent. He's worried about the fact that they Доор л бомбо тавьж штэ guys. Яа энэ яг өрүүлчихжээ яана. Доор бомбо тавихгүй мүү? Доош л тавих юм байна те. That would just be absolutely wild. I like this. They've aggressively cleared out behind the vents. They just attacked into it because there was so much harassing going on. They finally had enough. A chance for a 1v2 They're for giving Just. him 1v1s. They're giving him 1v1 fights. He needed to get that kill immediately though if he was to take За болж шүү. pull back into the side, which does allow Haji. 200k-аар дараад алдаа захаар нь дахиад дарсан чинь 2 тавигдаа шаад юм. Хаашаа орсон битээ бро. Хаашаа дараад орчвоо. 200k-аар 400k-аар орчиж байгаа юм уу тэгээд. Наа чи ямар гашуун мэдрэмж гашуун мэдээвэ те. Yeah, he definitely was. Яндаа. Contrast to I think like the first half when they were being harassed by 5-7s and didn't want to get aggressive, and this time they were like no, let's not do this again, let's get aggressive. Let's not find ourselves in that position, and force buy from Officer Riders second. За энэ форсыг авах төлөө 8-7 гэж орж ирээд тах юм guys. It can slap you up the face in that first few rounds of play. За эсийг тоглох юм мэдсэн. Generator and climbing back up the ladder to heaven, but 7 хоногт 1 саяыг алдчихад байна. Яа, наа чи гашуун мэдээ байна. Ямар их мөнгөтэй байна та нар. Яа. Хэцүү гашуун шүү наа чи. A lot of noise, a lot of attention. Again, the Mac 10 falls off, but Lucky's found a kill out towards За дээшээ мэш өгсөдөх шаардлага байхгүй. Доор Lucky ч хүн халаад байна guys. Болж байна. Isolated and alone in hell in the lower bomb site wide open. Гол нь энэ Yondo ямар баг руу орсон гинэ? Наа ч айгу чухал байна. This is going to be so frustrating for Mopars. Why is he holding this? But Mopars doesn't die. Well, now you have an AK-47 in no man's land, and if you're Movistar, your goal shifts. Let's get this AK-47. Yeah, like everybody, all resources on deck. Get rid of him. G2 Navi VP Phase. Уул нь аюу гой сонсогч те. Ямар ч фейзсэн фейз бол хойдсон байна. G2 Virtus Pro Navi юм уу? За тэгээд сайхан дэмжтэй бро. Одоо G2 Navi Virtus Pro 3 ч хожичвол бүр баян казаг болох гэдэг юм биш те. Ой сэнгэлч авъя л та бро. Гөө 20 өвтэй. Стрим хийж байгаад л өгсөн дээр л те. Би яг нэг батарей дуусгаар хараад харах гэдэг байна шүү дээ. За окей тэгвэл дэмжээд өгье. 400k тавьсан гэж юм да. Цаачул хэрэгтэй. Хожих байлгүй дээ бро тэгээд сүсгэлээ байж. За important round авцсан штэ. За энийг авчвал бүр гоё юм. Гэхдээ Movistar нь алаад штэ. Үзэгчд болохоор тэгэл Movistar coil гэдэг нь. Гэхдээ энэ 3D-ийн бууталт баас юу вэ би бүр. Дээрс чин хөөе. За энийг даах уу? Чин яана. За даасан 2-9-2. Яа тэр нэгтэйг юм бүр яг бүдлээ хийх гээд байна. Cover чадах уу энийг хөөе.
Хөөе за бомбо тавьцаа. And exercise is now on a 1v2. Drop some utility into the smoke. It's a crazy round. That's a sick double door smoke thrown out by exercise. Ямар тэнэг үрдэл хийдэг шаар вэ. That was actually so cool. Аричтэй нэр юм уу? Ямар тэнэг үрдэл хийгээд байгаа юм бэ? Нинжа чи. Яга смок ашигласангүй бро. It's so simple, but just opening and closing and just keeping track of where exercise was playing in the 1v2. Горвдын харин жоохон сулаа одоо өөртөө ингэ зит мөнгө байхгүй. Шавхаас өөр арга байхгүй. They set that up nicely. 8-7. And the op is out early on Stadodo. Didn't get to see a whole lot of CT opping from 3D Max. Now we get it pretty early on for Stadodo. Let's see if it makes a big difference, if it starts to take over the server. Юуцсан баялаг юм байна залуучууд. Хар морго бахан тек авсан юм байна. Давижид өрүүлэх үедээ аа. Уул нь рампа ганц л авч энэ ийшээ нэг өгөөд орчуулах. Гэтэ флаш нь цайрахгүй юм байна энэ. Ямар ч флаш нь цайрахгүй юм байна guys. Davig sees the utility, sees his chance to drop down, break open the window, and force him to think about going. За мэдхгүй яач вэ? Зүгээр уустай. Ярэмэрэ зүгээр уустай залуучуудаа. За энийг аль нэг ихний үсрээл орчмоор байна. Болж штэ. Man, this smoke forcing the door to open the wrong way is so frustrating. Яах гээд олноороо шамбаралтад байна энэ. За энэ раундыг авч болохоор шүү залуучуудаа гоё трейд сайн хийлцмээр байна. Тэр минлүү дайраад воо. Болж байна. Important round штэ guys. Мик болтгүй. Яага мик болтгүй юм бэ? Мик болж байгаа зүгээр байгаа үстэй. Мик зүгээр нөө guys хэлээрэй. Болж гин. Болж шүү. Зүгээр болцоо. Окей. Зүгээр л байх хэвээр л доо. Ямар гоё эко раунд авчваа залуучуудаа. I think the real mistake was not the missed shot, it's more just the positioning on that ramp. That ramp spot. За энэ раундыг авал тэгэл юу нэ экорох гээд шүү guys. Юм бодол байна. Энийг авал 18 гээл аа. Гоё харагдах гээд шүү. За тэр яах вэ? Энэ нөгөө тоглолт маань цан. Яа энэ G2 Eternal 2 ааврын болно. Энэ ааврын болох гээд байна. Eternal 2 гарбуугаа авч эхлэмээр тэгвэл G2 руу орлоо. 8-8 and Movistar really still haven't gotten a grip of this CT side just yet. No, not yet, but they still have the op out for Stadodo. It's still available for the CT. Тэгээ минийх чинь тэгэл ёоло зураг штэ. So their choices to call timeouts have now run out in regulation at least if we go to overtime. Хилээд байгаа штэ. Би бол намайг дагаж 50 гэж бол хэлээгүй. Өөрсдөө зураг зурна штэ та нар. Why not? All the bonus rounds here in the B stream, that's what it stands for. B for bonus. B for bonus. I think it's secondary stream. Саги сак гэдэг нэг оолын дүрл гэдэг хүн байна. Хамаагүй дүрх оолын дэхгүй штэ бро. Ямар гоё жигл пик хийчихвээ сая. За secret орсон ямарчсан. Successful орлоо. Secret руу. Саки үгэнд бас хамаагүй ормооргүй байна. Дүрлэл гэдэг ямар хэцүү юм бэ? Оолын дүрхгүүл дээ энийг агаар дээр нь ална гэж байх уу? Яа энийг нь татчихаараа. Яа тред. Яа за болсон шүү. Улаан үндэ эс өгөх юм биш үү дээ бро. If Mopa's got a double out of that, that would have been a nasty little play. Yeah, but I mean it's interesting seeing. Энэ том руу ордог раунд байна да guys. You know, you've bought time for players to shift in a little bit deeper. Давижиг ална гэж байх уу? Давижиг алхад л бол раунд юм байна. Is investigating the idea of heading elsewhere, of finishing elsewhere than this lower. За баруун зүүнээ нэг нь моло, нэг нь смокцсон.
За энэ хүний мэдээлэл бол битүү байна да. Аа ямар гоё нийт хийч. За үүднээс Лаки тоглоно. Том руу бомб явах юм байна. Том дээр азарт ганцхан Лаки энийг л даах хэрэгтэй. Аа хотлоо олчихжээ. Энэ раунд алдсан. Энд гарбуу ихэлсэн үү? Яа, G2 гарбуугаа од эхэлсэн байна. За энэ тоглолтыг үзэх үү эсвэл нөгөө тоглолтоо үзэх үү? Юу гэж бодож ин залуучуудаа? Миний стримийн юу юм ямар мяа байна те. Уул нь excellent л гэж энэ да. Phases away also works. Does it? Yeah, you can phase the smoke. You can sit in the smoke and phase it is the term we're using these days. I'll take it. Энийгээ үзье. За окей. Энийгээ тэгвэл дуусгаад өгөл л доо. Асуудал байхгүй. Phase looking good. I mean, there's clear favorites coming in the RMRs, but there's also a lot of teams that we don't know how good they're going to be. And I think there's going to be some brutal heartbreak. Үзэгчд маань харин энэ тоглолтоо дуусгая гэдэг байна. За энийгээ дуусглаа дуусчих л да. G2 явж л үг л да. G2 үзмээр бол өөртөө үзчихье. Яа, Трейсин буудна гэж байх уу? За энэ important round биш шүү, guys. Энийг авчвал тэгэл. Yeah, they're definitely probably even better than we think. RMS, good kill though. That's exercise. He's out of there and яа, энэс нэгүт гэдэг шүү. За nice Мака. Мака болж шүү. За энд болчмоор байна. Лаки болмоор байна. Болооч тээ. Энд жаач. Yeah, true. That is true. He saw something. We can be happy about that. There was a moment in time. Юу? G2 Force алдсан. Нэр юм уу? G2 рүү орох юм биш үү? За G2 рүү дүрсээ. Таглаа G2 руугаар мөнгө өгөх guys байж л та. Орсноо бета accept авсноо. Оо юу болоод байна? Дүрчил та энэ юу 15k-гаар орчихваа. Гүү штэ. Оо ингээ молзорч байгаа байхгүй. За ашгүй тавигдсангүй яа. Амцсангүй guys. Та тавьж амцсангүй ш. Fuck man. За болж ийн Мака. Сайтны үнийг даагач. Сайтны үнийг. Яа. Оо арай энэ нэр. Сүрч. Энэ юу болоод байгаа вэ? G2 руу орчмоор ах юм. Энэ раунд алдах хэрэгтэй юм шүү ер нь G2. Яж тийм тоглолт нь гацаад ах юм уу? Ямар зуураатай юм бэ? G2 2 үртцсэн биз дээ. За G2 рүү орсон. Ямар ч. Upgraded Deagle. That's the only weapon purchased in this round for 3D Max. 11 rounds almost guaranteed. За бет авсан болж юм. За энэ юу болох гээд байна? Оо энэ 3D гэж тэгээд тэгэж гоё тектэй эко меко авснаа дараалж 2-ыг алдаж малдаа зээл. Юу юм уу нинж юм? Гарбуугаар л амар юм биш үү дээ ер нь. За Rapid Amity-гаар ганцхан хүн байна. Энийг one tap за гадуур явж байгаа юм байна. 15-тай болчихж байна. They might make the decision to attack him at mini. They know that Dink is. Нагсан дигэл даралт байна уу? Look how low he is. That's so risky. Oh my goodness. Mopaz is absolutely crazy. Switches to the AWP instead. Comes back, doesn't hit the shot. Now hoping that RMS protects him. I don't know how Mopaz is still alive. Oh my god, he still gets a kill. Lots of damage. Цээсийн зулгаачлаа юм байна те. Detected walking into main, so just gets his rifle ready. It is 11. За G2 юу болж байна? За энэ 3 2 ялсан тодорхой. 3 юу лээ? 3-1 болсон тодорхой. Because Counter-Strike is
crazy. I felt like there was going to be something more profound there at the end, but nope, just Counter-Strike is crazy. Yeah, especially today. Especially today. 11-8. Well, this is it really for 3D Max, isn't it? They lose this round. Their legs are swept underneath them. At least энэ тоглолтыг хожууд гэж хожигдод хожигчээсэ те. Зуурах юм. That extra money in there. Ooh, but I like the aggression. I like the aggression. Op hasn't seen anything. Adam S hears footsteps, hears jumping. Secret руу нийхэн гүйцэтгэг мэдсэн энэ баригдлаа. Яа. He's going back to have a look at it. Mopos. An exercise шинд баригдах баха. За энэ зураг гарцсан юм байна. Guys, ер нь нөгөө тоглолт руугаа эртхэн шилжиж явах юм уу дөө? Энэ тоглолт ер нь жоохон хов заяан тодорцол гэж орж ирээд байна. Well, now the op's going to slide outside. I mean, despite all this, Movistar really doesn't have a good read of what's happening. They did clear out secret, they did clear out outside, but it's been plenty of time since they last saw those positions. Яа, нүүд мүүдээр орвол энэ мопсыг үнэгүй алах гэдэг байна да олно. Not aware of the Оо, яага гацаад байгаа юм бэ? Үнэн зураатай тоглоом юм аа нэрээ. Энийг түр пауз чих юм уу? Лайт юм. Or a main wrap. There's the that translation, and yeah, grenade does land at the toes of Lucky. Doesn't do a whole lot of damage. За бүр азар дайрчлоо, guys. Lucky gets bored. Yeah, he doesn't stand still. Yeah, he always has to have something. За энэ тоглолтыг үзэхгүй байна. Энэ тоглолтыг бүр болидхөө. Энэ угаасаа зураг гарцсан. Болий. Нөгөө тоглолтоо үзье зүгээр. За энэ дүрсэл мөрсөл ямар амар муу байна. Юм татаад байгаа юм ааш юм бэ? 720 мөрдөө тавь үзчихээ л дээ. Гоё юутэй quality-тэй үзчихмээр байна. За энийг л авах хэрэгтэй байна. Юм татаад байгаа юм хүмүүсээ. Өстой нэт зуурах юм. Юм татаад байгаа юм уу гэсэн. Instant headshot, 4 versus 5 to begin with. Ой, тоглолт үзэхгүй байна л та. Ямар хэцүү юм бэ? Аз 480 дээр үзье да, тий. Нэт мэт ийм явуулчихдаг юм аа. Яана, Eternal Fire чи хожихгүй дээ штэ. This team has been in a whirlwind of roster changes the last year. YouTube орох юм уу? За тиймээ YouTube бас орё те. A real dent that we always talk about. Quite annoying, like they've got Zantares, they've got his great talent, but now this is the roster that's actually starting to turn some heads. Like over in Katowice, two Mac 10s, Tech 9s, definitely had some great games out there. They took a map off FaZe, map off Na'Vi, took down Falcons 2-0. They actually had some really impressive games out there. They're looking like a cohesive unit. We're finally seeing Woxic come back to life. Oh, yeah, check the wood. He's actually been able to put anything down on the server. What a way to get started. 4-1 in their favor. This is a team that seems to be getting better and better as well. Like, you're right, this team has been in a whirlwind of roster changes the last year. Яв болоод байна G2 андууд минь зааж энэ хин нүкийг үлдээсэн юм бтэ. They've got his great talent, but now this is the roster that's actually starting to turn some heads. Like over in Katowice, they didn't make the playoffs, but they definitely had some great games out there. They took a map off FaZe, map off Na'Vi. Eternal Fire үлдээсэн юм байна шүү дээ. They actually had some really impressive. За Virtus Pro Fnatic энэ Virtus Pro дийлхүү. It's been about 2.5 years. Since he's actually been able to put anything down on the server, and he's actually looking more consistent. He's looking like he's actually a valuable part of this team now, and it's not just the Zantares show. And of course, we can't Virtus Pro нооцсон даа. What a absolute beast he has been for Eternal Fire as a whole. Энэ дэлээ найдвар байна уу? Дууссан гэдэг шээ. Өө жиж. Яна guys сүрлээ. Яна манай нөө Ёндо байна уу? Манай Ёндо ч бас хэцүү л байгаа юм байна те би юм байдал. Яна. Янда Ёндо. Хоёлаа яана гэдэг.
Alex still with an absolutely lights out scoreline, 7-1. Obviously 3 of those kills in the round with the deal, really high impact. Him and Maggio both playing. And it's all down to that pocket. Энэ раунд л Monisi даах уу? Simple execution towards that side. The Molotov down the vent. Do a bit of damage to the rotating CTs, meaning only one could get down there. That was Nico. And it kind of set them up. Laid the foundations for the 4 rounds in a row. Monisi taking matters into his own hands, however. In towards Squeaky Door. The wall of smokes completely deployed though. And down towards lower we go. 3 Yeah, Monisi вент ончмаар байна. Хоёулаа унсан. We met by some CT presence. They've actually got quite a lot of manpower. Down towards lower. Bro, коридорын гэрлийг унцаач. Going towards Garrett to the M4. And it's Monisi of the AWP. He's down there now as well. Энэ хоёрт Monisi Nico хоёрт л итгэхийн юм байна те. Яа. За Monisi ихний контактыг авах юм байна. Boost гарлаа. Хукси дай болжээ. За Monisi гоё байна. Вент рүү өгсөд том руу орчлоо. За болж байна. Оо Nico. Нэг л онцоочтой хий юм бэ. Яг л нөгөө хоёр л алж гин те. За бензин дүүрэн байна гэдэг. Маа нэг үзэгч бол мөнхийн бензин дүүрэнстэй л ах шиг байна да. Паблам гэд. Юу вэ? Одоо G2 рүү хийх юм уу яах? Аль хэдийн дүрцэн штэ. G2 рүү айл үжэний хийчлэг байх уу? За одоо энэ раунда бүр авмаар байна шүү. Аль ч раунд алдсан ч мөнгөтэй байна гэж бодлоо яа. Манайх ер нь аваалах хэрэгтэй юм байна да. 3 раунд дараалж авч иж лика болох юм байна. Яа, 3 раунд дараалж авна гэж байна. Онод энэ. За нэг хүн бол secret бол орж байгаа юм байна. Voxic байна. Нөгөө лоббинд 3 байна. Том руу орох гэдэг шүү. Яа, Томын оролтыг н Хантер али молитой юм байна. Шарыг бол тогтоох юм шиг харагдаад байна шүү. Үүднээс хүн оруулахгүй. За окей, рамп. Азар болоо орчлоо. Яа, тэр бодигийн хүкси да. Яа. Викати бацсан бүр ямар их юм ийч вэ? That had nothing to do with Wogsit's little fake down lower. They just ran out upper, found 2 with a nice flashbang. And yeah, the CTs, like I said, one dislodged from their positions. Hooksy. Timing. Yeah, ямар timing. Yana, guys. Caught a glimpse of the time was so ridiculous. All right, well, he couldn't win it anyway. That's wild. What a round. Yeah, that's so sick. I was about to say, it's not even one of those really elaborate A executes where you got the Molotovs going back towards the default. The shooter harсан Monisi. Flashbangs coming through the ceiling, right? There were no Molotovs to set it up. There were no. Monisi жуулна хэрж ин да. It's a kind of an expensive round. They lose a lot trying to hunt down. Хэрж ин да. За ер нь бол раундыг нэг 6-6 юм уу 7-5-аар солихгүй бол болохгүй шүү. Залуучуудаа. Yeah, that's absolutely fine. Money was already decent for them as well. They get another $3,500 per player by winning by virtue of explosion. So yeah, money is no problem at all. And I guess the only bad news is that Monisi Nico халаад байна. Бус нөгөө 3 налмаар байна. Яана. Is in the hands of G2 as well. Which player? Hunter mo Ninja яагаад байна? Kind of where you do want it as well to have the one tap potential. Би Virtus Pro руу бас орё гэж бодоод байна. Чи юу гэж бодож байна нэрийг? Фнатиг. Yeah, so just avoid Monisi at this point. Like that's going to be the game. It's difficult though. He's such a dynamic player. Look now, he's towards outside. Getting aggressive, knowing that he's. За энэ раундыг авалт байна уу? No one else really showed up as of yet. Hooksy. Энийг авахгүй бол залуучуудаа на зураг төрөх чинь 7-5 гэж орж ирэх гээд байна. Энэ бодно угаа. 7-2 гэж орж ирэх гээд шүү. Энийг алдах юм бол. Нагсан том руу орох гээд байна. Том дээр 3 авж байна. Ашгүй. Даах нь байна. Томын дэдлийн смок уу?
Сайтны артлын моолоо, шарын дээр моолоо. Одоо 2 флаш орж ирнэ. Яа, рэп орчжээ. Яа. Ямар амар фейк хийчихвэ. Доор 2 болж байгаа юм байна. Нико ирсэн. Нико эхний үнийг даахад за бүр 3 ирсэн. Доор. Яа, айл нь бас ордгүй guys. Айл нь бүр ямар амар тоглолт хийх гээд байна. Nexa дайраад өгмөр байна андаа. Доороос 2 дайрж байгаа. Том руу өли Monis гэлс явмаар энэ том руугаа. Том руу олцсон залуучуудаа юм хийгээрээ. Яана үүднийг орж ирэх юм байна. За Monis азар техний үнийг даачмаар байна. Голгож орж ирээд. За даасан яг л хийснээр даалаа. Хөө энэ. За али. Яа энэ Викатиг яа. За гоё шүү guys. And it's G2 to win the round, but it was chaos all across the board. It really was entertaining round there. Нихүн Амити яад үлдээчихвэл бас гоё гойстай. Straight away, I think he assumed he connected the headshot here. This was wild from Monacy. Like, I'm impressed he even got 1 kill out of that. Like, it definitely makes things very uncomfortable for the T side. Next up, a nice double spray down there, just what the ordered here. 5-3, and we said Monacy has to be the one to try and carry them through these rounds, and he's absolutely everywhere right now. Outside, down towards the vents, finding kills towards Squeaky. As this time, positioned by the heaven area of the upper bomb site, needs to be deployed. Destined for the bomb site floor, no one to receive them. За нэг хүн тал HP-тэй. Дургүй юм болоолруудад тийм. Зүг. Жи түгээл дэмжин шүү guys. За энэ гадуур смок хийгээд яах гэдэг энэ гадуур тоглолт үргэлжлэх юм байна. Тэр томын дээр хэн байгаа вэ? Тэр хүн эстүүлмэргүй байна гэсэн. Monis юм уу? Monis л байна да уулна. Яа, Monis эстүүлж боломжтой шүү бро. Пиклэхгүй байхт болно. За secret руу 3 явж байгаа юм. Яа, энэ хүнийг даах уу энэ Майорыг. Майорыг хүн амрал буудалт хэрэгтэй байна. Яг барьж гараал. Nexa байна. За зөв штэ. За энэ шатан доош онцгийг сонссон байлгүй дээ. За хаантраа сонссон юм байна. Хүүкси яг новшоо гэдэг юм бэ тэр дээр хөө яраа армаар байна. Хүүкси. За хүүкси тэр дээр харсан. Моол бат. За шатсныг нь шатсангүй. Яа, за Nexa-тай дунгуурах гээд байна да энэ. Nexa тайминг таарах уу? Яана дээрээс нь гарч ирлээ. За хаантар за мэдсэн. За болсон. За доошоо орж байгаа юм байна. За 5-3 гэхдээ террор жоохон давуу байгаад байна. Энд болох нь одоохонд хараагүй. Хөгсийн урдаа сайхан бэтлэд өгчих хэрэгтэй байна өө зүгээр цайгаад. Хөгсийн урд за хаантар тэдний хүн зулгаагаад байна. За Monis-ийн даасан за 5-9-ийг нэг арайчтэй. Нэмүү бацаанд алдахгүй байлгүй дээ. Хөгсий зүгээр мэдээлэл өгөөдгөө. За өгсөн. За болсон шүү. Болж ийн. За мөнгөн зит болж байгаа юм байна. Эко инэ гэдэг байгаа шүү дээ guys. За нөгөө тоглолт маань юу болж ийн? VP маань юу болж ийн? Одоо энэ чинь нөгөө тоглолтын бас 50 нэстэй. Маа. Next up, like we said, after losing the outside information and control, pushing towards the ramp room, and indeed trophy with Nico, they get some fantastic. Гол нь Eternal Fire Terrorс аюу гоё тоглоод байна л та. Гоё тоглож. Gave it a good go, but unable to find the third kill, and the bomb wasn't really planted from either. He would have been in a tough spot. За player stats руу ордгоо байгаа шүү guys. Still, do they want to buy? Тэд талдаа жоох муу байгаа. To be the case, Calyx will present a Tech 9, same story. За энэ раундыг айл чин зүгээр армор байхгүй дандаа тек юм биш үү? Энэ одоо нэг гадуур смок хийгээл секрет олон орно гэж орж ирээд байгаа юм.
Нэг молотой. Гадаа нь дуусчихдгүй юм уу? Смок өдрлөө бууж юм уу даа. Шууд цайгаа гүүчлээ. Цайсан нэг нь өглөө. За Зантларыг алсан доошоо 3 орж байгаа юм байна. За энийг ч даачих байлгүй дээ. За хоёртой онгоолгоо цайсан. Болж ийн. Ягч уу бро. Бодож таваа бро. За болж шүү guys. 5-5 за добр 7-5 болгочмоор байна. 7-5 болоход тэгэл бүх юм болоод бүтэж байгаа юм да. За энэ раундыг авахд төө угаасаа сүүлийн раунд нь бас мөнгөгүй юм байна. Одоогийн баян харал та 3 галил мали шаац. Энийг авахаар л харагдаж байна да бол. За Нико гавьяат тулдгаа хэллээ. Нээд жоохон худлаа орлоо. За Никогийн тулдаг бол бас гоё байна. За сонссон нэг хүн цайгаад гүйцэн шүү. Яа, тайминг таарах. Ой! Ой яа. За хоёрыг алдсан болж байна. Хантер баригдах үедээ яана хантер. Яа. За энэ хүн бүр хулгай хийчлээ. Яа. За хантер одоо өгч болохгүй шүү дээ. За окей, 3-3 авч болно манайхан стил. Стил авч болох үс раунд. Лобби хүн байхгүй. Гис эртгэн 16-аас нь дээшээ мэшээ гараад бол хантер явдаг да. За тэр дээшээ гарч ийн. Болж ийн. За хүүкси энд барих юм байна. Хантер барих уу? За хантер улааныг нь барьсан. Одоо хүүкси доороос нь барьмаар байна. Нокерсон. За хүүксийг хүлээчиж. За болж штэ. Яг л хэлсний дагуул байна да. За энд Nexa нэг дарчих واخа. За гоё. Easy round guys. Мөнгө байхгүй айлт чи. 3500, 2900 та. Гоё штэ. Ёндоо байна уу? Дэмжээрээ бага. Нико яг юм хийс. Үүргээ гүйцэтгсэн шүү. Бараг 3-ыг алах байлаас. Болж ийн. Зайлч 1 гэлий, 2 гэлий л. 1 мактен 2 тек. За энэ оролтыг нь лавмаар байна. Айл угаасаа нэг тийш гүүхэн тодорхой. Гадуур явах нь уу эсвэл том орох нь уу? Энэ ер нь томын оролт гэж орж ирээд байна. Том руу ороод үүднээс нэг хулгайч орж ирэх юм байна да. Үүд нь орж ирэхэд бэлэн боллоо. Яана guys. Яа. Томын оролтын даах уу? За Монис шарын ихнүүнийг алах баха. Яа, үүднээс хүүкс энийг даачаач. Шараар за nice. За nice. Йой, дуусгалтаа бро. Никогийн тайминг гоё гарч ирэх хэрэгтэй байна. За тайминг гоё. Энэ үнийг агаар дээр нь алт байхгүй юу? За Монисиг араас нэг орж ирэх нэ. За Voxic-ийг даах хэрэгтэй Nexa. Даасан. Яа. За энэ өгсөн баха. За easy. За Викади ингээл бүр доромжлоо хийчлээ энэ хүүхдийг бүр. За Викади молитой, флаштай, нэттэй өгч ин guys. За болж шүү. Физи фанатууд байна уу? Чат мат ягаад коммент байхгүй байгаад байна. Бүгд нурмацгац юм уу хааш. Байна. Yeah, I was not expecting it. We need to see that from his point of view. What a disgusting way to end the half. What a demoralizing. Байгаа өстө манай фанатуудтай. Absolutely rocked him in this round. Desert Eagle comes out, he jumps behind. Бүр доромжлоо хийчлээ энэ хүүхдийг бүр. Gets the maximum distance Zeus as well. That's so sick. It's such a modesty way to close things out. And after winning a huge spell of rounds there, like G2 Eternal Fire орчиж чимээгүй байгаад байна. Eternal Fire л ер нь бас ороход хэцүү л дээ ер нь. Ниптэр амар савуулсан шокноосоо гардггүй. Харин тийм ээ тэр нипмип бол ерөөсөө шууд зураг төөрөг
гажруулаа эцэн штэ өстой. Эхний тоглолт нь 6 пандаас нь тэгж гоё ихэлсэн. Тэгэл хоёр дахь тоглолт нь тэгэл гойж эхэлж байгаа юм да. 3D Max дээр савуулчлаа. За тэг савуултын дөө. Битсэн тэгэл та нарын нүдэн дээр савуулчлаа байсдаг guys. Адилхан савуулж гин. За гарбууга авмаар залуучуудаа энэ шарын дээдлийн хүн бүр амар юм их гээд энэ Викатигээ бацсан. Энэ бацааныг за юуны смок вэ? За үүдний смок энэ ямар амар худлаа смок вэ? За вэнд орж байгаа юм байна. Энийг даачаач даасан. Нико за яа. За вэнд руу бомб орж байгаа юм байна залуучуудаа. Хукси орж чадсангүй болно. За хукси тэнд баригдсан баха. За энд давалт байна уу? За энд авч болно Моноси. Майорыг даах хэрэгтэй байна. Зайнаас байлтмаар байна бро. Бомб сайтны ард салгаад байгаа штэ. Амчихгүй нэ. Яа, Никос 2-2 руугаа зогтааж амчихгүй юу? Нэг хүн алчаад яг хоёр дахь зүгээр бариад цайгаа зогсчих яг алах гад. Тэгэл тухайн хүнийх нь момент л та. Хамд бол тэгэл юу ч хэлж чадахгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Сая 3D Max дээр handicap 4.5 гээд холбоцсон байсан. Нэг раунд авчих чадахгүй маа. Тийм ээ, сулгаг үлээ. Өөш тэгтээ хардаа бомбыг сайдны аргашаа тавихгүй байсан бол тийм биз дээ. Угаасаа л Моноси тэгээд дайрцсан юм чи. Яагаад сайдны ард тавьчваа гэдэг бас нэг гаргалгаа гарч ирж байгаа юм л та сая. Яагаад тэр хоёр дээр руугаа харуулж одоо тэр мега руугаа тавьж болоогүй юм бол guys те. Тэгсэн бол баг Батара ер нь Моноси Батара раунд авах байлаа. Гэхдээ зүгээр илүү бай манахаас илүү бай штэ guys. Нийхэн хүүгээд орсон. Майорт баригдчихлаа. За болж юм. Яа. Энэ раундыг авчмаар байна залуучуудаа. I think Nico had already made his way basically to the top of the stairs, but the angle is so deep that he just catches him anyway. Very impressive. Not out of the woods just yet, though. Eternal Fire. They've got the man advantage, but still 2 AKs in play. Monosi. Nico маань унтсан. Monosi энэ раундыг авна гэж байна. За next end бүр цайц юм байна. Хукси яа. Monosi өгчээ. Томми дээр нэг шатанд ороо гэдэг мэдээлэл. За амар. Сантараас дахиад пиклэх гэдэг штэ тэр дээр үгси яа. Wasn't ready for the repeat unfortunately there. Another attempt at it 20 seconds. Going to be careful on the CT side. За энэ раунд алдсан баха. Maybe you could group up and find him. My god, it's just the timing. It's so stupid. Вент бол бүр гоё юм. And he's turned it into a 1-on-2 at the very least. Does have the bomb on his back, but he's simply out of time. He's got nowhere to check everything. Goes for a little bit of a spray. He will get taken down at the end. Яа, за раунд адилхан болсон. Манайхаас эко орж ирж. Яа, энэ амар юм болсон. Нөгөө тоглолт юу болоод байна? Map нь юу юм бэ? Map тодорхойгүй байна. Few years ago, that was like a big talking point. It's like, oh, it's really disrespectful. No one should be doing that. I know. VP гэж бодоод байгаа шүү дээ би бас. It's just a video game, Raz. Just a video game. And what a game it is. Arcadia, nice work here. It was close. Monosi hit some absolute bangers. To be honest with you, I thought they were going to save the AKs. No harm in giving it a go though. Monosi. Энэ раунд нэг амар авна гэж байна уу, guys? Don't have much to speak of whatsoever. 7-7. Tech 9s. Ancient just hoping to keep the CTs modest with a couple of 1D. Ancient тэр Fnatic хэр сайн тоглолтыг мэдэхгүй бай. Ер нь Fnatic гарбуугаа аваад эхэлчихвэл ер нь VP руугаа л бас дүүрж өгье дөө. There's the chance to farm some serious cash. За AC1 Credit Yard нэг мэдээлэлтэй.
Рамп дээр ганц Calix л байгаа юм байна шүү дээ. Нэг хүн өсөрж бэтлээд Calix-ийг даана гэж байх уу? Доор хүн байхгүй шүү дээ. Тусамж очиж чадахгүй guys. Гадаа бүр 3 хүн анхаарсан байна хоёё. За одоо хам болчихоо. Одоо нөгөө хэд нь за гадаа бүр 2 хүний мэдээллийг өгчлөө. Эртхэн орох байж тээ guys. За гарбуу эхэлсэн үү? Эхлэв үү? I feel like this is important, right, for them to G2 байна уу? people alive. Just make a bit of cash on top of it. Being on that CT side, if they get reset so close to the finish line, you never really know what can happen. So I'm sure the Turkish team would really love to be able to cement a bit of a lead here. One round won't really cut it. Got to keep it going. Could see Santaris having to rebuy back into the round and down to $0. Том руу оролт хийж шарын дээр сонсоо өстэй. За Монси ямар их юм хийж байна мажи яа? Болж шүү бро. Ямар гоо хэрэгтэй раш хийчихвэ том руу аа. Гоё штэ. Seven boys хийх баха Eternal-ийнх нь. За нэг удаан тоглож байгаад нэг хурдан тоглолт хийсэн нөгөөх нь бүтэмжтэй боллоо guys. За энд гарбуу яаж чинь? Гарбуу эхэлсэн Jam time. Гарбууга Fnatic авч эхлэмээр байна. Through fire and into the HE grenades to try and get through the HUD like that, but he just had such a clear path to make his way in. Virtus Pro гарбууга авцсан л гэж орж ирээд байна да. My god, that's devastating. Би 250-тэй штэ хамаагүй биглэж болохгүй штэ. No problem, was a very clean round otherwise. There's Monacy. За гарбууга ер нь бол юу авчээ? Virtus Pro авчээ. Upon arrival of the upper bomb site, night spray down. G2 сүржээ. Юу вэ? Паблама ирээдүйд яваад байгаа юм уу? Болоорой. Ирээдүгээс орж ирмээргүй шүү, guys. There is a B stream, bear in mind. We've got the next game coming up for them as well. It's Virtus Protein on Fnatic. Now that's quite an interesting. Yeah, Fnatic actually looked pretty good earlier. I'll say that much. So хэцүү шүү, Паблама. that's going to be the third is another match on the B stream afterwards as well. This is our last one of the day on the A За stream. Vox-ыг мэдсэн. This is old school. You don't normally see him taking these sort of risks. Flash байхгүй юу? Төө nice штэ, bro. Important kill шүү. Зүгээр сайхан үргэлтээ авч байгаа даалаад өглөө сая. Monacy spotted him and they even had Nico out there as well. You could see Monacy on the X-ray take a deep breath before he just went for the wide swing to absolutely knock him out. За энэ раундыг авмаар шүү. Бүгдийг алж авмаар байна, guys. He didn't even have a chance to fire back. He got nothing. That's За том дээр 2 гамблж байгаа юм байна. 5 versus 3. Huge round here. Гадуура тоглоод өгдөг юм уу? Bank accounts of Eternal Fire. Secret руу орчдөг юм уу? Олуулаа. За Майорт баригдах гээд шүү. Болоорой. If they run a double orb setup, he'll be the one to utilize it. I was going to say there's a chance, but unable to convert. А зүг Secret руу олоо ороод Ventel локлоод үг зүгээр. За next end гоё юм ийж шүү. Monacy is the difference maker at the moment. 18-9 like he's За доошоо орсон байна. За next болж гэн. Одоо бүр байраас хэлчих хэрэгтэй. Not that it really makes a difference in terms of who wins or loses the round. They were already winning this one, but still, it's more expensive for Eternal Fire. За гоё раунд, guys. Seven boys хойнд. Bomb going to be planted. G2 now going to be taking the 1-round lead. And the problem for the CT side now is again that economy. That's why I tried to make such a big deal of it a couple of rounds ago. They won that first round and it was a 4 people surviving on the Нөгөө талд юу болж байна? 2-0. Энэ бол зураг юм байна те. Иши битмет дооц байхгүй. За Yondo болж үтээд байгаа юм биш үү? Yondo байна уу? Yondo. Yondo ч юм уу? Everyone of the CT side quite far away, but yeah, this could be an unfortunate turn of events here for Eternal Fire. They just might run out of cash and gas. Yeah. It's looking problematic, but they do say the AK and the AWP, I said the money would be running low. It wasn't completely broken. I think they're averaging around 3,000 per player, so
if they are going to force Тогтун 50 байш шүү. Болохгүй дээ шүү. G2 ихлэ хожмоор байна. kind of a look back in the history books, him getting aggressive. Magi's got him on a leash right now these days. He kind of plays very defensively, just gets his one kill. Doesn't really have those. Даралт хэвэн. Даралт бол айгүй юм байна. Төгшөлт мөгшөлт төгсөн юм ямар ч юм хаалга. За энийг аваад guys ơi. Бөөр гоё болох гээд шүү. The very important round here гээл энэ кастер хэлж шүү. Андерс. Энийг л авах хэрэгтэй байж шүү. Яа тэр Vox-ыг тайминг дууллаа энэс. Monacy байна. Eternal Fire aren't fully invested. They've kept around $2,000 on 3 players here. Voxic dropped a little. За Voxic юу байна да хүн суглах гээд байна да guys. Voxic молотохгүй мó за молотсон. Молотчч дээ. За зүг шүү. За чат ч бол харагдаж байна бро. За шар бацалт яах гэдэг. Sliding 2 people down. He's still waiting for them at the next corner, so if he's quick with it, he can get the kill. He doesn't have any grenades to slow them down, so he has to be fast with a shot, and he is. Nico didn't even know what hit him there. Sticking around now, under 40 seconds, and Calix been playing a really good game so far, but he's... Monacy араа дааж гараа. Сүүдэр харсан. Nice. Нөгөө талаас Vox-ыг бас юм хийгээд байна, guys. 25 seconds. Can you even make this round work? Oh, maybe not anymore. They're trying to flush out the CTs. Энэ бүрийг гай болох гээд шүү. Time is of the essence, but Monacy working with Hunter, the best performing players in the G2 outfit so far. 13 seconds remaining and maybe no chance at all because Hunter would have to do something unbelievable at this stage. Yeah, энэ зураатай шүү тоглолт, guys. Forces as well. I saw them pick it up. Let me just jump and source 2 TV. And let's see if they are going to be running it. Yeah, indeed, as they've got 2 ops into the next round. That is an old school. Тогтун биш болоо явчлаа шүү. Энэ ийм байдлаа guys. Төгшүүртэй болоод шүү. 2017 and 2019. But you don't see it too often, but it's certainly viable. Vox-ыг импакт үзүүлээд байна. But we'll see who's rocking it. As mentioned, Magia the. За элийн нэг оролт моролт байна уу? G2. Vox-ыг Santaros хоёр юм хийгээд байна. Got all the scopes now up and running. Org is a very nice weapon, especially on Nuke and Anubis. Monacy бол алдгаа халаалаа. Nico өдөр хүүгсий чинь бүр 3 алдсан шааж штэ. Ингүүл худлаа л таа. Арай. Тэнд бүр Monacy 19 болцсон. Nico бас 9 алдсан байна. Хүүгсий 3 алхаж одоо яах юм бэ guys? Это smoke дутуу орцсон guys. Nico зүгээр буудалтаараа л ирж штэ. Хүүгс арай. Ямар ч Vox-ыг алсан. Викатиг мэдж байгаа. Данч Calix трейдэн дээр нь амар сайхан coverлоо. Яа, Calix хулгаймөр явлаа. Monacy энийг даах уу? Даасан за болж шүү. 2-9-2. Авч болох үс шүү энэ раунд. За энэ дээр том сектор клеер. Яа энэ Monacy баригдах гээд байна guys. Яах вэ? 30 секунд. Багш. The crosses of the CTs and just about gets away with it. 15 seconds now. Monacy will have to go for the дөрөвс илүү тоглолттой шүү дээ. Smokes down, trying to bait them out, and now he will be dropped. Surely a missed shot though from the AWP. Magia coming right through. This is pretty sick. He's making sure that he can't win the round. I want to know how Wicadia got that first kill. It was showed us with the smoke. Did he see anything, or was it just a blind shot? I have to find out. Яа, зураатай шүү guys. Зураатай. Яана. Энэ бацаа ганцаараа халаад байна. Хүүгсий 3 болцсон шааж нэг л бодлоо та. Арай. Энэ минь хүүгсий багийн багасаа зайлах уу? Яах вэ нинжаг? Нөгөө тал нь яаж 5 сайн хүн байна л да.
This one is coming right down to the wire, ladies and gentlemen. Both these teams want Хэцүү байна. Гэтэ ямар ч 5 буугийн тавлаг нь унгаас нь. Ер нь G2-гээс 1 раунд авахд л ер нь эко болох гээд байгаа шүү дээ. Хэл хөлөрж байгаа юм байна да тий. Яаж ч уцтай маавс шүү дээ. Юу юм бол FK байсан уу юу байсан бэ? За G2 хандад сэргмээр байна. Энд яаж ийн? Энд угаасаа зураглаа юм л та. Ямар зураатай тоглолт байна. Яа. Одоо энэ G2 энийг авал айлчин бүр шууд Eco-ныхаа зам руу орж байгаа юм биш үү? Уулна. Лобби базах гад байна. За next-аар хүнээ тэгээд давардсан юм уу ингэ цаашаа. Кайли ёо энэ Хүүксийн бас баригдчихлаа. Яа. Яг тэр хэд шүү. За Вокскиг унгаац томын дээр хүн байхгүй шүү дээ guys. Томын дэше орох юм шүү дээ. 3-3 авч болохоор. За Нико Антро томын дэше ороод Мониси шууд үүд азарын татаад. Рэп оруул бүр гоё болох юм байна да guys. Рэп л орчдгоо. Тэг Мониси вентийн даагаал. Том руу биш одоо рэп ормоор байна guys. Том дээр чинь доор хүн байгаа юм байна. Викати байгаа юм байна. За зүгээр цагтай том руу орсон ч болно. Том руу оруулан 3 хүнтэй дүүлдэх гээд байна. Яа. За азарын тагалцсан эн чин импорт нь ч. За тэр Монхрыг лалаад өгдөхөө. Яа. Seven boys имэр байна. Seven л. За энэ баларчээ guys. Яа. За зүгээр өнөөдрийн бит бүр утгаараа сүрж байна. Яа. Тэд тавьсан юм уу? Тавихгүй бол predict хийлээд юм л дээ. $3,000 per player on the T side. Monacy has 24 kills, 11 deaths. Hooksy has 3 and 16. There is a chance that Eternal Fire are up against an eco here, and they'll have match points. I'm having a look at the Source 2 TV right now. In terms of investment, баларчаад байна. Баларсан. За ер нь энэ тоглолт G2 хожтол ерөөсөө стримээ зогсоолоо. Унтыг зүгээр байна. Юу вэ? Цаашгаа үзэж чиргээл зүгээр. Боли. Очих хэвээр багын шүү дээ болно. Holding on strong as Madger as well. Their in-game leaders delivering on all fronts. Look at what it means to them. Here we go then. The match point up against pistols only. What has Hooksy brought to the table here from a tactical perspective? That many Tech 9s, even if you go slow at the start of the round, they can be pretty overpowering if you just push the pedal down at halfway through the round. We'll see if they're going to be finding a way to do that. Monacy certainly going to be setting up the Molotov towards the huts. Some smokes outside, but they're taking so much damage trying to cross. That's painful. It really is. They've made the call though. This is full commitment, Anders. Thankfully, no CTs there. Woxic, he needs to be very careful. Bro, chill. Hooksy нэрээ сугастай юм байна. Might cost them the round here. Calyx trying to pick up the pieces. 3 versus 3. G2 have got something to say about this one. They don't know Hunter. Yeah, he's going to get shot at the back. They had no idea someone would walk past. They might have been saved by that. Yeah. If Hunter turned around, he would have had to kill on Santaris instead, and it would have been a very different round. I do agree though, Woxy, that was so he was so hungry. Хар тийм ээ манай 400к тавьсан гай бүр айгу хэцүү байхаа би юм байдал. Бараг баруун бөөр мөрөө тавьсан биш магадгүй. Monacy нэрээ чирж ин да энэ багийг нь Hooksy-ийн явахгүй байна guys. Арай байна. Everything seems to be fine right now. Seems to be the operative word because we'll see if Monacy can do anything with this. The Monacy 1-3 to work with, and the Bomber is back. Looks like he's got a plan at the very least.
Loves a fake plant though. Yep. Фейклээд амжихгүй штэ бро. Get them a lot closer, and now they know they can run in even just one person. It's fine, just run for it. He's gonna lose the round no matter what. He has to save the gun. He's out of the open. Oh my god, he's so sick. The fact he's still taking jewels is wild to me. Honestly бүр 27 болцсон байна гэж бодлоо guys. Юу гэсэн үг юм бэ те? 27 алдсан байна. He's just trying to show them and style on them. I don't care how low my HP is. I don't care the round time. За энд бол G2 хожичвол бол Virtus Pro ингээл зургийн дагуу айгүй сайхан явж байна. Яа. Энэ харалтаа энэ 3.17 шиг энэ одоо арай л байна. Лобби бацлаа дээшээ өгслөө энэ гэсэн Monis мид чинь. Давраад байгаараа нинжа мэн гэж байгаа бах та дотроо. Даврлаа штэ мөхөлгч ингээд. And similar results unfortunately in the previous nuke outing. Calyx gets dropped. Like I love the call from Eternal Fire. Like they're playing to win this round. They're looking for that knockout punch. Not playing a default passive round and waiting for the teams to execute outside. They wanted to get full lobby control. They almost got it. 7-5-аас ингээл 12 гэдэг зураг явж байна да. Яа за. Ганц хэрэгтэй хийлээ дээ энэ Cooks. They can save the day. Хүүксийгаа одоо урдаа оруулж одоо цайж ийн одоо өөр яах вэ? Next барамтлаа аюугаа цэвэрхэн шалгаад ална гэж байх уу? За болж ийн. Шатан доор эс. Моолига алдсан дахиж пиклэхгүй яа. Доошо орж байгаа юм байна. За Ventru нэг орсон. За окей. I think he should have gone for another. But that'll be for naught. We'll see if G2 can stick the landing on this one. Oh, that might be enough to do it. Wicardia only with the MP9. Яа, энэ хамгаалахгүй муу да энэ хүмүүс ямар хэцүү байдалд оруулаад байна. Monis чи хим хийж ин да 30 аллаа энэ килэн. Тэгэхэд Hooks-ийг тэнд сая хэрэгтэй хийлээ те. An interesting idea there. We've seen that double ramp rush in the CTs a couple of times now. За овертайм байна уу? Hasn't worked out for them thus far. It does cost them the round here. I think they're За эко юм байна л чинь. За яа овертайм гарвал G2 бат гэж орж ирээд байх юм. That's the shot that saves the day. Yeah, it was. Monacy still changes. It doesn't matter what they're doing right now. They can't find a way to stop him. I've rarely seen anything like it. Замц нь гоё сонцонтэй захилгаантай. If they get overtime, like God, Eternal Fire, a lot of trouble here. They'll take their second. Яа, хожмоор байна андуудаа. $2,000 per player, I suppose. Би бүр одоо энэ G2 хожтол за үлдсэн Ватинкагаар Бакарат чай гэж бодож байлаа. Бакарат ороод нэг 50k-г нэг 500 тагч гараад ирэх гэж бодож байлаа. Яах гэдэг энэ жанууд ажихгүй дээ яах гэдэг. It's not enough still. I think this one has overtime written all over it. This round is a gimme. Nothing to be discussed here, I'm afraid. Энэ нармарын ковнууд муу байна гэд байсан харснаа за мэдэхгүй дээ бро. За том руу оролт хийж байгаа юм байна. Зүв. Хоосон сайт руу. За дараачийн раунд л импортод байна да guys. Дараачийн раунд л импортод байна шүү guys. Дараа нь фул бой үстэй Макцака солиорой өстэй. Энэ цаг одоо хэд болоод байгаа юм бэ? Хар шин одоо 100 бараг 50 үзэгдэх юм. Болж шүү guys. Болж байна. 11 to 12 going to be the scoreline at the end of it. Gotta say Eternal Fire again. I think Monis амар буудж байна. Дахиад one tap tap. Яа хийх гэлж tap яа. It's 31 kills. We're not even at the end of the map yet. 31 кил хийсэн байна хам. Yeah, right. Like a 30 bomb. Yeah, was considered a world class. Харшин хамаагүй бро гэж. За маргааш энэ ажил төрөлтэй хүмүүс итгэн унтаарай хөөе. Хэцүү дээ шүү та нараа маргааш. За ганцхан раунд ганцхан раунд G2. Ганцхан раунд хэрэгтэй вэ штэ. Match points, but it all comes down to this. Round number 24.
everything on the line. Can Eternal Fire somehow Энэ тоглол of 2 MP9s, 3 M4s. снайпер байхгүй ялтч. Very much utility, just a single decoy available for Magia. Opting for the firepower instead of the utility itself. Can it be done, Anders? It doesn't look good. Yeah, all it takes is one. Yeah. One of the opening kills here, they can maybe play За a little bit гадуур more safely. тэгэл ташуу смок хийх. Том руу оролт хийчихээ. That waterfall just. Oh wow. Okay, there's the shot. Хоох тэгин шааж ийн хөөе. За Никод хийрсэн баха. Яана. Томын оролтын даах нуу. За сайтны үнийг алхад л гоё доо. За сайтны үнийг хаантар алдсан. Энд чин айгу сайн мэдээ шүү. Томын дэш яа энэ гайвал монс цаамэр шүү. Вуу. Томын дэш бомб тавьдаг нь ваа юу вэ guys. Яана хаантар томын дээтлэл зүгээр даачхалтай андаа. Томын дээрээс 2 итек хийх гээд байна. Ай ихэн үдвчтэй. Дүү ордаа гэдэг раунд хөөе. Эхнийхийг нь алсан. За nice. За Monsi юмаа нэрэ Hunter Sider important сайтны хилийг хийж өглөө. Monsi important хийлээ те. За болж шүү. Эл манай Yondo байна уу? Йоо. Манай Yondo байна уу? Дугармаар байна. Тэд зүрх мөхөр явчаагүй зөө. Байна уу? Important round-ыг Hunter хийж өглөө. Monsi бас гоё kill хийлээ тэнд. Яа, Monsi-нд өгсөн бол эвгүй. Ой, том руу раш хийгээ фейлдчлээ. Яа. 2 carry-га алдчихин guys. За Майор тэнд бачуулах гэдэг шүү. Гадуур тогломоор байна. Үн ямар гоё ак вэ те. Оо. Гэлэлцэж шít. Хүүкси стил 5 алсан хэвээрээ энд бүр рэп мап хой дайрцаа хой. Амар мэдээлэл өгч байна яана guys. За хүүкси тэрийг даах хэрэгтэй байна да. Хүүкси өгчээ. За энд нэгэн дай болсон. Яа, за зүгээр дараачийн 2 раундыг авах хэрэгтэй байна шүү guys. Ингэж гоё овертайм гаргачихад одоо тэгээд хожигдвол одоо тэгээд юу ярих вэ те? VP бол тэнд гоё штэ. Сэ яагаад раш хийчихвэ? Гэтэ ярьсан л юм байл үү? Хэцүүлдэ фул баян дээр раш те. Хэцүү. Шарын моолон дээр цайж орж өгч үзүүллээсэ. Одоо тэгэл Monsi бодчлоо байлгүй дээ. Писта удаан тоглох байсан штэ гэдэг. За ямар ч important kill-ээ хийсэн шүү өгсөн. Хүүксич Маяртайгаа юм. Энэ хоёр чан зовлож чинь да. Нэгнийгээ ээлж шалгалаа. За хүний зөрөөтэй энэ раундыг авна гэж байна. Зантараас зураатай байна. Яа, бараг онцлоо шүү дээ. Гадуур secret ордог шийтэл гэж яа, тэгээ зантараас нь одоо smoke хэдрээс аз хийгээд бөө гай болноо. Яа нөө. Тэр хэлж дуусааг байх. Ингэж байх. Яа, smoke фейлдцээ. Secret ороогүй мэдсэн ямар ч гэсэн том дээр өрөлт авах хаа. За тайминг гоё тааруул. Тайминг гоё таарсан Нико за сайтны артлын мэдээллийг өгсөн.
Хантер алсан, томын дээрээс за 2 раунд. Энийг авчих байлгүй дээ одоо. Араачтай аа. Сэвлэх хэрэгтэй. Сэвлэх хэрэгтэй. Сантарисын тайминг сая раунд шийдлээ. Айгу буруу тайминг нь таарсангүйгээс болж манай G2 маань раунд авлаа. Яа энд бол бүр айгу сайхан зураг ба штэ guys. Энэ 11 ч гэж явах шиг яа. Тэр VP руу all-ын дүрцэн бол одоо бүр баярлж байгаа үстэй бүр. Аа? Хүч үзүүлж байгаа үстэй. There it is, GT tying things up at 1-1 as they keep 4 players alive here as well. Monacy still on 33. Some of the other teammates chiming in at this stage. It's Hooksy, they got a very important kill towards that. Ramperum took that match with the AWP. That double orb setup doesn't do too much for them. But there we have it. За дахиад нэг раунд хэрэгтэй шүү guys. Нэг раунд хэрэгтэй шүү. Илүүгээр солих хэрэгтэй байна залуучуудаа. Илүүгээр солих хэрэгтэй байна шүү. Хантерс бол ер Хантерс гэж явж байна. Хантер бол ер нь томын сайтны үнийг батаар алдаг евтэл юм байна те. Баталж шít. За энэ яах гэдэг нь бас том руу оролт хийх гэдэг байна. Томын оролт харин зөвдгүү буруутгуу гэдэг л байна да. За Хүүкси энэ моолон чатсан энэ баларсан. Байж байгаараа гэж явахаа тэнд. Одоо смок ом дээр нь задлаа шүү дээ. Яа том руу орчихжээ. За хоёр наац флаш. За гоё орсон. Гоё байна энэ. За гоё шүү. Гоё. Энийг даах уу? Даасан. 34 болж үзүүлж ин да энэ хүүхэд нэрээ. Яа. За Хүүкси бас хэрэгтэй хийлээ. Entry frag-ийг Хүүкси хийсэн шүү guys. Хүүкси хийснээр л раунд авч байгаа юм л да сая. Сүүлийн раунд юу яриад байгаа юм бэ? За бүтцэн шүү guys. Энд гарбуу авалт байна уу? Нэг Матис гэдэг нь мэдчих юм байна энийг. Ямар юм байд ингээд аа? Бээр ороход бол ер нь бол бэдэр нэг өрөөн дээр хоёр юм уу да. Тийм бэ солгоо юм байна те. Яаж киборд байгаад байгаа. Оо энэ өдөр Матис гэдэг солгоо юм байна уу? Баруун гараараа киборд орчих шаач та. Юу вэ? Hunter's been playing well. Obviously, Monacy is on a whole different planet at the moment, which is they've been running into. But again, if it stretches out even more than this, then Nico's. За VP гарбууга авчээ guys. Энэ бүр 13-2 гэж орж ирээд байгаа энэ зураг нь. The Fnatic бол яг энэ Bitboom нэг ингэж л хожигдох ёстой байсан. Яагаад Bitboom хоцсонгүй нэрээ харичтэй. За эхний раундаа баталгаажуулчмаар байна. Match point-о guys байна. Monacy агрессив дэнтэх гэдэг шүү. Одоо жоохон чийлэрх юм биш үү дээ бро. Тэгэхээр агрессив тоглоод хэрэггүй баха. Энэ бүр гай болно шүү чамд. Тэр. Дими үлдэл шүү манайхаа. Himself in an interesting spot. Early kill. Seen a lot of this round progression from both sides. Monacy бол нэг хүн батаар байхаа бос. За Нико дайрч л болдгүй юм шүү хөөе. Дайрч л болдгүй юм шүү. Зүгээр л наана байж байгаараа яа энэ дайрвал баларх гээд байна. Дайрч болохгүй шүү Нико. Яг Galaxy-г алвал дайрч болж байна.
Ямар гоо таймингтэй дайрчих. За гоё байна. Том руу орох гээд байна guys. За эсийн татсан. За nice. Гоё kill. За Хүүкси энд даалт хэрэгтэй Хүүкси. За Вэтиг мэдсэн. Яа энэ Хүүксигийн буудалт. За Хантер тэнд гиндажинда. За nice. Яа ирээдүгээс ирмээргүй байна guys. Нэг тоглолтоо цагаан чийлрэл үзчихмээр байна. Ирээдүгээс ирмээргүй шүү. Цаазлуулваа хөөе. Цаазлаа явчих шүү. Санийг алдсан байна те Монос нэвтлээд. За 2 раунд шүү. 36 алжээ Монос. Моносыг 36 алж хат Хүүкси ам 7 саар л байна. Яа Хүүксиг үнэхээр каридж байна. Юу вэ? Хүүксигийн киллийг биш та триплж штэ. Бараг 4 үржиж байгаа. Player of his caliber should know, like, okay, I'm going to expose myself and peek this angle. I need to do it quickly. Like pre-fire with you. If you don't stick your massive barrel out first and slowly crawl into the that's a catastrophe. Oh, here we go. За, Nexar орох гээд байна да. За, бизнесэн. Томын дээр хүн байхгүй жоох хэцүү юм байна те. Томын дээр шүүгсүүл бас балах гэдэг шүү. Монос энд гадаа байгаа юм байна guys. Доор 2 орцсон байгаа юм байна. За Nexa Nico 2 дээр шалгалт орж ирэхэндээ угаасаа энэ Ace нь угаасаа яг Nico локлон л тоо. Энэ айгүй хэцүү раунд болцсон. Nico өхүүлдгээл Nexa ганцаард нь л та. Nexa нэг хүн хаалгаал гоё нээдмэд хийгээд бүр бузруулаад дэмэжлмээр байна. Тавлаа доош орхон залуучуудаа битүү хогдож орхон дээ. Nexa хийх юм их байна да. За Zantaris-ыг алсан баруун пиклч димидээ. За Nexa за яа. Харин тий угаасаа Nico локлогдох нь бүр хууль байхгүй юу. За байж байгаарэ гихтээ Хүүкси импортент килээ хийлээ. Болж ийн. Сайтнаар бомб тавиагүй. За болж ийн. Гой өөртөөсөө штэ. Али дабл пик байна уу? Хоёр талаас нь цаан. Эй болохгүй штэ Хүүкси. За энэ бомб тавих нь тодорхой болж ийн. За nice шүү. Яа энэ хамт яг импортент килээ хийжлээ дээ Хүүкси. За энд яаж ин энэ зураг төр гарч байгаа юм шүү. За болж шүү. Ёндо байна уу? Ёндо дуграмаар байна. Зүрх мөрхөөр явчаагүй үстэй. Одоо нэг сэтгэл санаа чи гоё болж байгаа үстэй. Ёндо. Манай Ёндо байна уу? Өөртөөсөө л дөө энэ. Яа. Гонигтай. Дөрөнзүкэ босох гээд байна. Манай тэр дөрөнзүкэ тавьсан Ёндо ч одоо Навиг хүлээж байгаа шүү дээ. Навиг хожиж дөрөнзүкэнд бараг 3 үржиж байгаа бах шүү. Аа. Шууд сая 200-гээл орж ирж ин да. Тэр нэг яг бол бас тэ Данет минут л гэсэн шүү дээ. Ёндо багийн дэмж үзүүллээ. Одоо Навигийн дэмжихээс за манайхан ер нь их бүгдээр аим орсон биз дээ. Болж байна. Ипэн ч гэсэн бас аим орлоо. Цан. За аим орсон. Бензин дүүрэн гэдэг. Би одоо бүр яг G2 ажигцоод одоо стрим унтраагаад бакарат үлдсэн мөнгөөрөө дараа тэгээ унтах чийлээ. Тэгсээр нь шал өөр болгоо ичлээ. За или одоо тэгвэл хөөе биш та. Наавэр дүрээд өгнө үстэй. Сүүлийн тоглолт өнөөдрийн Navi Enterprise. Navi нэ ооц байхгүй. Хот үстэй.
Навигийн хайр нь их гарбуугаа аавна гэдэг юм уу? Ханди менди байхгүй юм уу? Хот энтэй. Here we go, round 16. I can read. Mir's going to lead the way in middle. It's quite impressive though, Jason Reed. Нави гарбуу өдрөө алдаасаа гэдэг. Бүр тийм атгах санаа агуулсан хүмүүс байдаг шээц. Гарбуугаа алч Нави руу орчноо гэдэг. Тархин дотор бас автоматар тим сууцсан байсан манайхан да. Мэдчихэ шүү та нарыг. Үлээрээ. Бүгд хөлөндөө салгаж чадчихсан. Interesting approach from Virtus Pro, not giving any sort of fight in towards B lane. They don't want to have the player perish in the initial engagement. Instead, sit back, draw. Дуусмаар нь Virtus Pro зовоож ахаар. I think it's a matter of nades, right? Like they didn't want to waste the smokes on putting out any Molotovs and some scrappy battle utility to block off follow-up pushes. G2 дээр 5 одын слип авлаа ш. За болж баяр үргээ. Ёо, ямар амар бол. 26 kills for fame in this one map. 5 deaths as well. So impressive. Наавирууд оолынтгэд оодс нь баг ба штэ бро. Ер нь жоохоор мид раундаас л болохгүй да. Аавны дундуур л оруулгаа яараа санагдаад байна наавируу. Attacking into the B bomb side. This is the best chance for Fnatic to step up because two players here, QB, undetected from the cubby. It's Fame and Floyd gone. But now he's the only player left, and I don't know how he's still alive, waiting on his teammates to try to he will fall. And Cream's now with a clutch again. Previous round, he was able to keep his team in this game. He can only stem the bleeding for so long. Virtus Pro almost certainly going to close on a 13-3 scoreline. Mir and James have set themselves up with a beautiful crossfire. This is about to clothesline Crims, although he has found a way into the 1v1. James will... За зураг гарчээ guys энд бас болж байна. За Нави хизээ эхлэх нэ дөрвөөс за ганц тедер дарчий да. Нэг дуу сонсонгоо. Тэгэл энийг үзчихэл унтыг төхөөдөлээ. За яг чэс явж болж байна бас. Зилгийг үтсээр өтл над чиг ирдэг болж ин да. За ер нь тэгээд бас тэгж над чиг ирж болохгүй шүү. Амьдралд ч бас хэрэггүй шүү зүгээр. За Ханс Жиар маргааш нэг ийшээ нэг орд энэ бэтмэт байгаа юм уу? Насооц багтал. Ийшээ маргааш бас дөрвөлцгөл юм байна те. 6-аас за маргааш бас 7-оос уулзах юм байна залуусаа. Маш 7 цагаас Армарын Swiss 3 явах юм байна. Дуу маяга явахгүй байна. Let's do it shit. Let's get it, boy. Hipsakol. Bam bam bam. Нөгөө харин тедерсдэг байхгүй болчихжээ.
Хүлэн бүгднийг хүчдэг юм уу? Месси Роналдогоос цаашгүй шүү дээ guys. MB бол үзнэ. MB-г бол хамгийн үзэн шүү. Юус 1 8 6 6 4 4 гэдэг шүү. Näet sinda uslаараа гэдэг. Ой ямар үзэтэй юм бэ? Дуусахгүй юу ёо. Зурагтай гай шүү те. Зайлд өгмөр юм. Окей. Өнөөдөр 2-4 ороод дараалал сайн гоё л штэ бро. Тоглолт ихлүүд хилчээрээ guys нурмаагаад шүү. Йоо, сүүлийн тоглолт үзэх тэнхэл байна уу? Нүд анилтад аргац шээч нэ.
Оо нэг хожигдё. Чи бол миний луг ялж олж авсан гимигтэй. Ахад хэлээш надаа. Дахиад олонгуудаа. Би ирлээ танаа гадаа. Тийм байлгүй юм уу? Ninja ч. Мэрас тоглох юм байна зү. Мэрас ч тэгээд ботороо байлгүй дээ. Опе, ози, ите. Миний цэмэшин харин би болтон гинэт. Нёто тэлдэрсүү байгаа штэ баг нёг хоцхоха. Харичтэй яаж намайг нёто зүрлээд байгаа юм бэ guys? Тэнгэр газар байлгүй дээ. Гүү байлгүй дээ guys. Амдурсан байлгүй дээ таад. Амдурсан байлгүй дээ guys. Харичтэй. Миний зэмши. Map тодорхой болсон уу? Mirage юм уу? Алин дээр нэхлэх юм бол доо.
Нави City талаас за мэдээлэл өгсөн thank you. За баг Нави хожчих бах та guys. Нави руу орох баг Нави руу орохгүй юм байна. Зүгээр л дэмчгэл юм шиг байна да guys. Угаасаа Нави гарбуугаа аваад ихлүү тэгэл ирнэ. Ноц байхгүй болчихдгоо. Навига зүгээр л дэмжидэх үү guys. Тийм л нэг санаа бол байна. Юу гэж бодож байна? Зайлаад өгмөр байна. 32 л шүү дээ нэг одоо. Нави яг гарбуугаа алдгал шанстай л да guys. Гарбуугаа л алдах хэрэгтэй. You start getting 3 Polish teams back in action, taking a fight, all of a sudden things get weird. I remember Tau from the AGO days. It was one of the first teams I really built my own personal Twitch channel commentating Tau and AGO. We're like the Polish team up. You had Sachi on the team. Capitalizing on Polish viewership. Yeah, that's it. That's what I'm doing. I brought the Oh shit, no, this is it. AGO unfortunately dissolved. Ninja Chan. I wouldn't have said back then that You oh. To ask me, predict what's going to happen in 2024. Out of this list of players, who's going to be playing? Cal would be the player. Well, I mean, it's funny you say that because I think the same thing could be said about old school French Counter-Strike, where, you know, Apex is the one still around competing and fighting for trophies, while Shox, while NBK, while Kenny S have all kind of moved on and found different areas. So, hey, shout out to Tao. My soul when we kiss me now. Stop me. Yeah, I'm poor. For someone like Enterprise to just take away some strength, right? Strengths that they don't want to mess with whatsoever. And let's see where we go with this one. So Purdue is gone, overpass Inferno. Ancient's still an option, but no longer does Navi decide to get rid of Ancient. Mirage? That would be fun. Looks like an all-out battle on Mirage close today. Sure, let's do it. Okay, I like that. This is like that 4 AM part where like you can't find one on the map you want to play, and you're like, all right, let's just have fun. Everybody else is away home in the studio. Right, like, let's put Mirage in just so we can get a game and get this. I don't want to wait 10 minutes at 4 AM. Yes, so it's production, you and I, and Navi Enterprise still left in the building. And so this It's going to be an intimate game. It's a very intimate game, and we're going to put some mood lighting on. One that is a great opportunity for a team like Enterprise, you know? Эхлэхгүй бах та. As an Enterprise. Yeah, that'd be... Ялаад андер гэдэг нь шүү дээ. For sure would be surprised, and I think Enterprise would probably be like, okay, yeah, we'll take this, we'll roll with the punches. Yeah, definitely so. Харж байгаа л 50 орохгүй ч магадгүй guys. Зүгээр навигаа зүгээр дэмжүүл дэмжээ. Мараас гэж өдөр байна guys. За хой хэлсэн бай шүү гарбуу. And I think there's probably a lot of people out there who, like me, this is going to be your first impression of Yeah. So let's see what in you a got. live environment. In a live environment. Ima. It's been so fantastic to start the day. See if that can continue. Wonderful. So sharp on that headshot. JL trying to chime in from the window with him. And Ima's now just dropping back into connector. This is a brawl in middle, as you would expect in a Mirage pistol. And it's going Navi's way. Tao did get one, but deleted afterwards. There's friend popping up, but the Нави гарбуу авч хэлсэн байна. This is deceptive. It's a 1v3, but Wonderful and Alexi are Энэ дээр нь яаж орох вэ? Let's see if Enterprise has got a friend in this clutch. 1v3. Нави бүр хас 2.5 гэж бүр байхгүй юм байна те. Иш нэмэх 6.5 чи яадаг бэ төлөө? Зоп. $1 раунд авах үлээ. Guys. Expected him to just, well, definitely didn't expect him to be in that corner, but nice нэмэх 6.5 чи яадаг бэ тийм бэ? Making sure Enterprise can't find any space up, catwalk any $1 раунд авах юм уу? Wonderful starts out with that wonderful headshot, and then it's nice and easy trading as Ой ши чи ой. Нэг Alexi B 20-750 хийчтэй юм уу? Getting through to the major and Ма. bringing a Navi squad with a bunch of young talented $1 players. раунд маунд авчихгүй л үүдээ араачтай. Баг үсттэй нөгөөт нь хийж байгаа.
pretty good track record at majors. You know, 2019 made it the final. Criticism's always been like the criticism at him has always been kind of like weird though, because I feel like I've never gotten like a concrete reason. За ёндоо хөөе, Нави чи хожуу тэгээд бүр кэш үстэй bro хөөе. I still to this day I'm like, why didn't you want to keep him? G2 чи хожичлоо, VP чи хожичлоо, Like what was going on? That was so Ёндоо байна уу? Навигаас хүсэлтэй одоо bro. He's got a fantastic record against all the teams that cut him, so yeah, true. Cool. It's like he has this little revenge streak in him. Never been cut by Enterprise though, so true. That's unfortunate. Wonderful. Takes out Friend. What a sick name, Friend. Counter-Strike Friend. And Buy Me. I've got it on decent authority. And it's demo. The H is silent. Demo. He's just added a letter in there. Yeah, well, Jason, you know the languages in the world. True. This is true. It's just American. Is that your American impression? Yeah. Is that what we sound like? Yeah, you just talk through the notes. That's messed up, man. Jumping up through connector JL. Oh, it should be clean kills, and he does clean up. A lot of FAMAS around today. We don't always love the FAMAS, but JL makes it look clean, looks really easy, and it's now 2-0. Na'Vi started well. No bomb plan for Enterprise. No, not even close, but they didn't invest a whole lot in that previous round, so to be expected. The AKs come out this time, and now we've got smokes, we've got some Molotovs, we've got things that can block off the window, prevent these peaks from coming in, mollies that can hold off cat pushes and flashbangs. We've got it all. We've got everything. Everything. You want all the Тэнгэл алгаа. AKs, Galeals, the whole shop. Зүгээр л Навигаас яхад энэ чи Enterprise нэг $1 раунд авна гэж байх бандуудаа гэшээ. Towards the A bomb side for Enterprise, just one player middle. I like this though. I like that Enterprise. Энэ раунд Enterprise авах хэрэгтэй байна гэшээ. Just to throw utility. He's going to come back to the A bomb site. It's going to be a standard set piece. But we see so often teams that spread out in defaults and just kind of get picked apart and like really try and force that style. So Enterprise is just going to try and knock the door down and get into the site, and it's not. За энэ чинь $7 раунд авах юм уу да. Either side of the server. Heyo. And now it's probably going to be a long-term save. Unless Palace player Buy Me can get out. Maybe he can grab a headshot, or maybe Tau from Tetris. You're just hoping to catch a headshot onto one of these unsuspecting players, but that element of surprise is now lost. Wonderful getting set up, blinded, not comfortable whatsoever here for one. За болж ийн. Болж шүү охтуудаа. Oh my god, Na'Vi. Төдгөрөө бомб тавьмаар байна. За төрдгөөс Adex бирж байгаа юм байна. За энэ раундыг авалт байна уу? Тэнд өгсөн баг. За болж ийн. Демо амдраараа хүн чинь тойрж байгаа default bomb юм бэ шүү. За nice шүү. Болж шүү. That's a disastrous turnaround for Na'Vi. The fact it's 5-on-3 and the next 3 kills. За Enterprise-а дэмжиж өгөх юм биш үү дээ. Залуусаа. Болж ийн. They had all the money and utility. Force их бах. And it puts you in this weird situation. Absolutely crazy that Enterprise brought that back. Yeah, it's one of those rounds where Na'Vi do make mistakes, and that allows them into the game. And I think I mean I'd have to see the round back to like really get Wonderful a good consideration. Болж шүү охтудаа. These peaks in the 5-on-3 aren't really needed. Like these. Энэ шахацсан баяр наавал бөөр гоё гэдэг байгаа шүү дээ guys. Like especially with the knowledge that they just tried to throw up like an A execute, so you have that smoke at top stairs, you have the smoke in jungle. Usually there's no smokes left, like for the follow-up execute, right? Like after you stall that first one out, there's no utility, so you're kind of swinging into. Энэ раундыг авахд 3-2 гэж орж ирэхгүй байна уу залуучуудаа. Ганц эцэн. Бензин одоо шавхъя да. Өө тийм толгойд болчихно. Katowice just to kind of hear some of the comms and their dynamic. Obviously speaking in English now is quite interesting to stand behind and hear. Улаацсан юу налах юм шүү дээ. Ямар зэрэгтэй шүү. It's just going to be like a hiccup. Yeah. Or if it's going to be more like an actual like speed bump. Like if it's going to hurt. За тоглолт таашаа авах гэдэг голдоо 3 байгаад гэдэг. Lose all the weapons and money and then have to kind of fight your way back into it.
best weapons for Na'Vi, but they're in the hands Энэ of жоохон strong capital players. байр юм байлээ цонхноос. Soften up, exist. За 10 сплит орж байгаа юм байна. Нэд хийгүүл тэнд хийх өглөө нэг хүн. Pin pulled. Цонх буст яа эдэр. Window jump. Яа. Unless the positioning is just to get Tao on the ledge, and that's exactly what's Тайм гоё таарлаа. Oh, it's so well played to allow that kill in the window, and JL cannot sink the kill. За Веру за энэ битийг даах уу guys? Битийг даачмаар байна. Can make something work here on the MP9. Хоёр хүн за битийг даасан. Wonderful triple. Triple руу за даасан. The top player of this team, he За swings out. болж штэ. За Нави чи баг хөөе. Сүрээд байгаа юм шүү дээ. Үзэгчтэй аа. Ой тэ бомб. Time, limited time. За гоё ш. За одоо Нави эко болно. За 6-7 раунд авчиж байгаа юм шүү guys аа. Sometimes hiccups are persistent too. Эйгүү зураг зурсан юм шүү би чи. Харж харж байгаа даарна. Okay, yeah, that's a good point. Sometimes they just don't go away, do they? No. Тэгснээ одоо I once яг experienced some trauma when I was younger watching the news. 7 раунгуудаа Нави руу ордог шийт юм шүү дээ. Аа. Yeah, isn't there like some crazy Болж шүү. За эко раунд энийг авна. Талыг нийцж байгаа энэ раундыг авах хэрэгтэй. Раундынхаа талыг нийцж байгаа шүү дээ guys. This is just my life now. But I found like a reset, and it's like if you swallow 7 times, like you drink water and you take 7 small swallows. 7 раунд бол бата Навиг жоох дэмждэг. Яндаа бас тэнд нэрээ Навиг ганц дутуу байгаа байлоо те. Яндаа тэнд бас хөлөө атгацсан байгаа юм байна. Яндаага нэг хожуулна байж эхлээ бета авах юм бро. Бета ч авна, Навич хожин, бич донета авна. Ер нь бүх юм яг зургийн дагуу сайхан болох байхаа бро. Тэгж л бодоод. Тэгээ айгүй аж аргалтай унтий тхүү өнөдөр. Тэгээ маа сайхан 6-аас эхлээд бета тавиад эхэлцгээе тоглолтоо үзэнгээ. Юу 2-9-2 үлдсэн байна хөө. Айгүй юу. Бааж айлын сэвэлж байгаа юм байна. Навигийн од юу болж байна? 1.5-тай байна. Орохгүй аа. Тэгэхээр зүгээр л энэ бета авал айгүй их салчмаар байна. Cool to see. I mean, the RMRs, I was saying in the green room just before, a lot of the excitement for the last few RMRs has been just crazy shenanigans going down on day one, right? You're seeing like the top teams lose the teams outside the top 100. Yeah, like it starts at like a 10 when you see like a top 5 team get upset in the RMR. Yeah, exactly. And then you see like substitutes mid-tournament, all this craziness. FaZe versus Cloud9 in the battle of who's going to miss out in the last ever CSGO major. Shira's crying. You know, there's so much going on. But at this RMR, it's so far been very tame. Well, the nice thing about like the EU RMRs, we have so many good teams in Europe that we get that last chance qualifier as well. So there's 2 RMRs and there's the last chance run. So we got plenty of drama coming. We just gotta let it build up. Yeah, last RMR it was FaZe versus Cloud9 in that last game of the last chance. That qualifier. was pretty wild, yeah. I think FaZe went up 2-0 in the RMRs. So they were like 1 game away from making it through 3-0 into the major, and then they somehow lost every other game. Yeah. Got like 2 and 3, and then had to play the last chance qualifier. Carrigan stayed around the whole time. A couple of players went home for a bit, and I just remember seeing him every day, just stressed for the whole week, and they were still able to pull it off. It was quite the journey they went on and made it to the playoffs. So the tournament experience is real rough on players, and especially IGLs and especially coaches with everything that goes into it, and especially a tournament like this that dictates so much qualifying for the major. Robin's like, I'm peacing out from the coaching role, guys. He's like, I'm good. I'm gonna go into management. He's here at this event, so that's cool. He's walking around. За Беру раш орж иж байгаа юм байна. Very quick play. Demo jumping out Mac 10. That's gonna be a kill for the likes of be inside of the site. Exists one back. Could be plenty more here for the T's because Na'Vi are locked out by utility. Wonderful is severed off of his teammates. He's still going for a fight. Oh, it's long. His labor, but eventually it is a kill onto Bime. It's a winnable situation though for Enterprise on this retake. Yay! За Маркас 3 хүчгийг олж ирж байгаа. Friend and Tao against the world.
And Navi's about to come streaming in. Flash is up for Tao, decides that sitting back might not be the best call, wants to try and get active, but that smoke is huge. So he couldn't get around the other side of it. And now Yeah, he's энийг still даач by a чичтэй. short one that will not go his way. And it's all on friend. It's just one kill as Navi makes the retake. За Нави раунд авлаа. Болж гин. You can see the danger. I mean, that's just a B pop. Би нэг 7 раунд авчихлаа эхлээд хөө. Тэгвэл Нави хойж хамаагүй. Drop the Molotov blind and just get into some semblance of safety and hope for some cover from Catwalk, but if Enterprise can get like one or two of those to go their direction throughout this half, it's going to be not a bad scoreline when all things are said and done. Yeah, this fight probably should have gone Tao's way. Just couldn't. 13-3 гөвччихгүй баха. Арич 13-3 дахгүй илгүүдэд аричтай. And they're putting a lot of emphasis on this early game. The second timeout used, going into the 7th round as well. I like it because it feels like if Enterprise lose control of the first half at any point, there's a great uh, chance that Navi just take control of the game. Well, also, I mean, the entire thing of MR12, right? Like, catch some momentum, catch some fire early on. Ой, 7 раунд авчих хэрэгтэй. 7 раунд 13-7-оор дууссан ч яах вэ? Эхлээд 7 раунд л авчмаар байна шүү дээ, залуучуудаа. It will start to run thin because their money is starting to drain. This is really the last chance they have at it. After this, if Navi's able to start growing that money against weaker buys, then yeah, it kind of disappears. Then you've got a hard-fought, grindy half on it, and that's exactly what Navi want. It's exactly what Enterprise don't want. Wonderful's up short. Гол гараагүй гэдэг мэдээлэлтэй. Nade thrown in by his teammates to give him some vision. He hasn't seen anything top mid, and that's because there's pressure towards the B bomb side with a majority of players here. Enterprise just trying to change the position of Alexi B. They've done that effectively. They forced the utility out as well. There's 2 players addressing mid directly. JL is there as well to swing towards window or con if he wants to, whenever he wants to provide some support, but they forced that defensive smoke out of the hands of Alexi. I don't know if Wonderful realizes one cross. Oh, it's that is a disgusting flick, even though it doesn't get the kill. Yeah, that's More difficult than the left flicks too, and he's hit it right to the legs, but it could create an opportunity now for Enterprise to get up through connector. They're doing a really good job of standing tall and fighting right back at these setups at the moment. This can still be a really tough situation for Navi. Enterprise is going to wheel all the way around to the A bomb site. And that last player at A bit. Everyone has shifted elsewhere. You still have Alexi on Catwalk. They know where he is because he threw the smoke. But Wonderful's transition to the op. Ooh, at B. That should allow them to put more rifles over towards the A bomb site, and they haven't quite transitioned all the way over into that thought process. Oh, here comes Bit through jungle. He's going to have to change up his position, and JL's going back towards Ticket. They're trying to boost this off. We've seen this move from a couple of teams. Can be pretty successful, just giving you a deep angle to spot the head at Ticket Box, but they don't see anything. Instead, they'll use utility, and Enterprise have 10 seconds to get that bomb down, and they just don't have the time to do it. Yeah, I don't know if they lost track of time or just second thought it and said, you know what, this is a bad idea, but took a little too long for them to come to fruition, and that'll be the round in the favor of Navi. 4 players surviving, but a good amount of pressure applied from Enterprise in that round. The problem is now, the 2 players that died don't have any money. Сэвсэн л зүгээр л дээ. So you're almost forced to invest in this round. Нави болж байна. But just too many resources already in play and no Байраа bonus нэг picked up for him. 7 томоо оруулсан ирчмээр авахын залуучуудаа. With less weaponry, with less utility. Coming through loud and clear, baby. Yeah, there's Polish comms. Palace pick. Here's Wonderful in the underpass, and, well, Enterprise player ceases to exist. A big opening for Wonderful. He'll fall away inside of the connector. Doesn't stick around, doesn't go for a repeat. It's an opportunity to trade. Wonderful барилт байна уу? Now Demo strikes into action, sees Alexi B. Alexi B's not jumping again, he changes that position up. He's called JL back from Catwalk, though, to give him a little bit more support. Alexi out of utility, so JL's got to dispense his to keep them at bay. And that's pressure that's been applied a couple of times now. That might be something that Enterprise go back to later on in the half. 3 players inside, or towards the A bomb site, 2 inside the ramp, 1 in Бензин дуусчихна. Бензин дуусчих шүү. Яг энэ тоглолтод дуусчихлаа. Унтлаа. In the previous round, it can't do that again.
Wonderful sits and Яа, ямар амар бодлоо. Wonderful-ийн нээснийх нь флик бол бас амар байна шүү дээ, guys. Амар. Сайн байна шүү. Feels uncomfortable now, so he'll drop under the wood. Focus on smoke, see if a player climbs up over the top of Tetris or jumps down into the sandwich. Дахиад 7 boys явах юм бэ? Game time явах юм шүү дээ. And their opportunity to stay competitive in this first half seems to have come to a close. Oh, okay. Because Tao on that double 10 seconds, that's the problem. Limited time, has to get across to default, and he knows he's got to plant now. He's got to start planting, but he's running out of time, and it's so frustrating for him. Kill him after. He's got to hide, he's got to stay alive, and they're chasing down after him. Imma, oh, he's taking him out after, there's no time. $350 left. Some good shots though from Tao with that op, but yeah, really unfortunate. Sales мөнгөгүй болсон. Яа. За 6-3 болжээ. He actually felt like, oh, I can go for it. It lured him into the clutch attempt. Yeah. This is weird money situation now too. I mean, just to add that, you're a little outmatched in terms of individuals, in terms of team, and then you add like the economic disorganization you now have due to all the saves that have happened. Weird times for Enterprise. Yeah, Tao bought a smoke, and that's the end of his investment. You could buy a decoy, I guess, but down to $50. I don't even know if it's worth it in this scenario. All you've got are deagles and pistols. Just save it. We did have an Enterprise player drop, so we're gonna have a little bit of a tech pause in the action as that gets fixed and resolved, and then we'll be right back in it. Right back in it. Enterprise are hoping they can get right back into this game, but it also feels like they've missed that window of opportunity where like they had it. They were so it was so important to their game plan to have like that early jump, that early lead, that early advantages. Yeah. Challenging the economy in terms of the economy. Бас камера унтраачихгүй guys. Одоо бүр яг дөнгүү байдалд орчод шүү. Камер мамбра унтраа ёо сайхан. Одоо миний царай гарч яах вэ те guys. It's a good time to process your emotions, process all the decisions you've made in this game up to the point, and what about Alexi B's thing? Камергүй сайхан зүгээр тоглолтоо үзчихгүй яа. The hot, spicy kind. Дими. Alexi B has something to prove this major. If he can bring this team into the major, that would be really impressive, especially because Simple is public in-house, there might be a return coming in. Yeah, that's a weird one, isn't it? And that probably has maybe lit a fire under a couple of players on this team to maybe step up. Well, I mean, it's interesting because I mean they were another team, sort of like VP, that had like with some of the improvements they'd made, started impressing enough to get some people to think they could make playoffs in Katowice, and obviously missed out on that one. But would have been. It was the Falcons, right? Was the game that Navi were playing? Navi орог. So yeah, that's frustrating for them. Janelle has the issue. За Броны 0-0 орчод ёо. I don't know. Shrug that one off. He looks confused. He's like, yeah, whatever, bro. Yeah. Get on my gaming space. He sits with a very low desk. Yeah, it really does. Wow. Maybe his is normal. True. The other one Potentially. seems extremely high. Yeah, I don't know. Yeah, that's at the nipple line, Jason. That's a little too high up. Yeah, you don't like that one? That's cool though that they like players have adjustable desks these days. Yeah, we got it all. I mean, most players play like the little keyboard to the side because there wasn't enough space at LANs, right? They asked the reasoning for it. It's not because it's like amazing for your wrist or is a great angle. It's because at LAN events used to not be a whole lot of space for you. Yeah, back in the day. I don't know, no excuse for these younger players. Definitely not. They just, but there is. I mean, I know from experience when you're watching and you're really young and impressionable, you come up and you have no reason to play 4-3 black bars. But you start doing it. I would imagine these days the reason you slant the monitor is slant the keyboard is to get the monitor closer. Yeah, right? Yeah. There is definitely something to that. Yeah, for sure. But at home you should just play with a monitor stand, like one of those ergonomic ones. Sit back in the desk, you play the monitor, you can get the keyboard under the desk. Sure, I have one of those. I'm not the biggest fan. Not the biggest fan? I took it down actually. I went back. You went back to the default stand. Yeah, okay. Regular stand. Okay. But I have one of those desks that's very deep. Yeah. Okay. Yeah. Big desk issues. Yeah. No one will understand. Harry plays like a freak though. So instead of like switching the monitor and angling it differently and putting the keyboard to the side, he plays with the keyboard behind the monitor, and the monitor at the edge of the desk directly in front of his face. And the
keyboard's completely around the back of it. I did a setup video with Brokey, and he plays with his keyboard half on the monitor stand and half off. Surely he's like moving around a lot. I don't know. He seems pretty comfortable with it. Yeah, yeah. He seems all good. Yeah, always seems chill. Yeah. Always seems chill. For good reason. FaZe Clan had a good start to today as well. Great start to today for a team that's known for their step up in playoffs and stages. They've handled the group stage, or I don't know, not group stage, but the RMR so far quite nicely. But they did go 2-0 up last time. True. There's always a chance. So they had a 13-6 versus 9 Pandas, and a 13-7 versus Falcons. Өө, намайг алга болчихлоо гэдэг юм уу? Oh dear. Next game's about to be 13-8. Маа. Болох уу? Bit English is coming along decently. That was something that За тоглолт эхлэхгүй юу хөө. Унтмаарх юм. So far from like standing behind decent enough English. Yeah, you mentioned you've been standing behind him at Katowice. What was that like? Yeah, it was cool hearing Blade sort of be a general. How much information he can get out during a timeout was really impressive. That was something I noticed, and listening to the comms is very quiet. Like, no one is like really loud and obnoxious inside of the team right now. So pretty chill team. Probably just listen to Alexi B. Yeah, that desk is high. It's high, not the other one's low. Yeah, exactly. It's all about perspective. All about perspective here in Bucharest for the Copenhagen RMRs. Maybe it's both. Maybe that one's high and the other one's low. A little bit of both. It's definitely a mixture. Wonderful. Stepping into the big old shoes of Simple. Not to be the next Simple, but the first Wonderful. A line from Machine. I did enjoy that because it's true. I mean, he is coming in as a young player who's had some time in Spirit. And has a little bit of a different role in Na'Vi. Chopper was saying that in the sort of behind-the-scenes vlog that I was listening to, that he's noticed that Wonderful actually has a bit of a different role than what he was used to seeing in Team Spirit. And I think it's more of a mature role for this player. I imagine there's a whole lot of new things that he's dealing with on Na'Vi. Obviously, the international lineup and English speaking and different role changes and different IGL and different philosophies that he's encountering and now with the mixture of expectations. Sure, you can go down the list. Well, your phones are going back in. We did get word it's a Steam server issue that's causing the problems, that they're down and player can't reconnect to the server. What day is it, Jason? Oh yes, indeed, it is a Wednesday. Is it a Wednesday? Usually the updates happen on a Wednesday, don't they? Yeah. But, you know, maybe Wednesday, this is late Wednesday though, right? Yeah, usually it's like, actually, you're right, it's like Tuesday night, midnight into the Wednesday. I mean, that theory's out the window. maybe we've got an update coming. Yeah, hotfix. Ooh. Let us know at home what kind of updates you would like to see. You can use the hashtag PGL. Oh, нэхлэхгүй бах There's a lot of giggles going on in this team. Someone told a funny joke. Oh, yeah, maybe. Зурж ин тэ жинхэнэ. Kind of listen in, hear where it's going. It looks like they're having a lot more fun over the other side of things. Na'Vi just wanting to get the job done, wanting to go to bed. Yeah, probably. They're like, it's getting late. Yeah, it's last game of the day. Little tech issue right in the middle, just as things are going swimmingly for Na'Vi. So let's see, what did we have earlier to recap some of this day? I don't think there were any real surprises that are sticking out in my head that we had in the results for the day. Not really. I mean, the Eternal Fire choking the G2 was a little sad for them. Oh, sure. They were up and had to be pulled back to an overtime victory. That was a little staring contest. Yeah, I think that was probably the most exciting towards the end. And then NIP getting bashed around. Yeah, that's a surprise in a way, in it by itself. Amcal. That's probably the biggest upset we've had today. Yeah, I would say so. 22-20, that one ended. We were involved in that action. Yes, we were. No 13-0. He can juggle. Can you juggle? No, I can't really juggle. I can juggle two things. Wow, he's doing pretty good. That's not bad. Oh my goodness. Emma? No wonder they picked him up. Multi-talented. No, keep going. Add a fourth. Yeah, JL hasn't even noticed. No one's even looking at him, apart from everybody at home. I know, no one's giving him any kind of appreciation. No fist bumps. Emma's trying to like rally the troops, keep everybody entertained, but nope, everyone's in their own minds, just chilling out. So calm before Steam the storm. issue. How long do you reckon a Steam issue takes to fix? That's the fun thing, Dinko. It's they not can in last control. anywhere from 3 minutes to 400 minutes. Or should we just pack it up, come home, come back tomorrow? Can't do that now.
We're all the way in. That's the crazy thing about some sports. Like I remember when I was younger watching the Wimbledon final. I think it was Federer versus Nadal or something like that, and it was so long, so close that the game just kept going that they had to take a break and come back and play it the next day. I don't know how many days like the longest tennis game is, but it's crazy to me that you can just stop the game. There's not enough time left in the day. We've got to come back tomorrow. Isn't that like cricket has that too? Yeah, Isn't cricket's like cricket ridiculously games? long. Yeah, cricket is one of those sports that's very, very long. Let me see, longest tennis match ever. It's got to be some crazy like 3-day extravaganza. 11 hours, 5 minutes. Okay, so it must have been played over 2 days. Yeah. You went from long multi-day extravaganza to 11 hours. Yeah, well, I got reality check. Шунтлаа guys, юу вэ? Тоглолт чинь ийм амар зураатай юм Okay, аа. so there has been a little update that we've got here. So it's just a PC issue now, but we're getting the players back into the server, and then we'll be able to continue the action as soon as possible. We have the technology. Let's see. What else did we have today? Тэскүнэ. Monacy got a 6 Zeus kill. Яна, яг ихгүй. Steam яасан бэ? Болохоо ийцэн юм уу? On Nuke and Zeus. I think it was like Steam a зүгээр pretty л close score, шүү like дээ. 7-6, and he's going for Zeus kills. So Sure. that's a Monacy play. Always some lightning when the flash is involved. Онох гэдэг байна guys. Юу вэ? Тоглолт нь одоо болтол явахгүй юм Yeah, л. Monacy was live, so probably. Oh my goodness. Okay, the mouse pad is top of Reddit. All right. Is it? Mattis's mouse pad is top of Mattis, Reddit. I'm so sorry. Does anybody know the backstory of Mattis's mouse Унтвал pad from унтаа. Reddit and why he doesn't change it? Well, let's dive Наа into нэр this. унтмаар юм уу те. I'm sure there's some great answers in there. The top comment is Дихор. don't fix what ain't completely broken. Дихор буруу юм юу That's a гэж. fair point. Because it's the only left-handed mouse pad in the world, one of a kind. That's good banter. That's pretty Yeah. good. That's Shot pretty at the good. left-handed players. Well, I was about to shout out his username, Jason, but I'll show you what his name is and why I can't say it. Yeah, you can't say that one. Yeah, that's a bad one. You can look it up. It's probably accurate, but Yeah, of course. Okay, the Monacy clip's on here too, so Nice. I'm gonna join that. that'll be some late. Кейс night задлах уу? Кейс задлах гэм төлхүүр мөлхүүр. Okay. Тийм Because, хүн бол you know, байхгүй we gotta шүү. understand. We За gotta юу understand их вэ? why Right. this guy is so unplayable. And I think the main sort of question people have is like, why? Sure, we understand he's great mechanics, but why? Ихэд is he so талаар hard жоох to kill? солиорч идэв Like, юм it уу? feels like people can't kill him. He's always moving. He's got this sort of crazy ability just to keep jumping on his feet. And you have like fights against really good players that should be taking the kill, but he seems to have like an extra second to react. And so you're looking at it, and I was speaking to Device about it too back at Katowice in passing, and you can say, yeah, he's just got great movement. Like, he's always moving, always AD. He's never standing still, and that's why like he just gets extra little seconds to react. That's why it makes it look so easy. Mm-hmm. Yeah. It was a weird one watching Katowice because you were just like, he's actually just like running around killing people. Like, there's nothing to it. I can't remember which pro said it, but there was a quote, and it's he plays like he has 400 HP. Okay. And I think that's pretty accurate. Yeah, that's fair. Just constant confidence that he just can't be killed immediately. I'll never forget, like, after they beat Falcons in the semifinals, walking out and just seeing Zonic shake his head just like speechless. He was like, I don't know what it's called. I called it was just timeout. It was so funny of all people. He was like, yeah, I don't know what it's called. Yeah, I mean, he was like, literally "I had no laughing idea." after the game. He's Yeah. like, He took it in stride, like he kind of had to. He was just like, yep, we got wrecked today, and no one knew what to do about it. yeah, it's like we called so many different looks on the CT side, aggression, pass and play. No matter what happened, instant headshots. It's great. We've questioned Donk every step of the way, and now he gets to come into an RMR, and we get to question him on, yeah, but can he do it at the major? It's true. We'll just keep going with it. We should just make a game show. And then the one time he doesn't do it, everyone's gonna be like, told you. Yeah, we can do a game show of like, just put him in these weird, crazy Цон. situations. За яшин ганц оринка хийгээд үзье да. I'm down for that for sure. Well, the action of the Copenhagen Major is just around the corner, really. It's crazy that it just felt like yesterday. Хой 0-ий 18. За болсон. The last time. Yeah. Бүли. Well, we've got a major in CS2. Яндагаа үтсэн. Боллоо. Baby. It's gonna be wild. Yeah, it's gonna be fun. It's gonna be really interesting, and like it's kind of cool too, because like you just see. Эхлэмээр байна. Стат тарчтай юм уу? Some teams are catching on quicker, so it is like there's like this weird like
like the hierarchy just doesn't feel like solid of teams that we have right now outside of FaZe making the finals. Yeah, and the major prize pool is 1.25. Яндаа л үзлээ шүү дээ guys. Яасан бэ? That's according to the HL TV here as well. So Өө шихэлгүй багт. Тэд тоглож юу ядаж эхэлтэл нэр. 10 days of action. That's going to be really fun. That's the second stage, and then we obviously have the initial opening stage, which is March 7th. Slot-ыг бас үздэг байсан. Big event and some heartbreak. See if Үнийг үзнэ үз. Үнийг яндаа үзнэ шүү дээ. Yeah, not looking like it at the moment. The Nico angle, it's not looking like it at the moment. Definitely not looking like it. Not looking like we're getting into the game. Ёо, тоглолт either. So hopefully бүр зарцаагаад байна. Амар зураг байна. The Asian Armor will not be hosted here. It'll be in Shanghai. We were here in Bucharest not so long ago. Is the broadcast out of here? Yes. Okay. Yes. But we were here not so long ago doing the CIC tournament. Yes, we were. And the Shanghai Slot crowd. чигараа. Лотари гоёдоо нэг X Games хийсэн. The Chinese fans have been starved with some good Counter-Strike in the last 4 years. So the Миний ордог чинь тэр юу байхгүй яа. Speaking of returns, we will return after this break. Gates one. Get this one resolved, and as soon as it's Загс ready, чин we'll bring байна. the game to you. Rapid байна да. За дууг нь багсгач. Йоо, низээ эхлэх юм болоо. Танаа туслах онцлоо маа туслах маа бүүтэр бүгд харьцаа. Мэл одоо ирж ийн гинэ. Цаач лондж жагаад иржлөө юм шиг байна. Топ мэдэн дээр орлоо л гэж. Зэлэд өгмөрн. Тэр Young гэдэг YouTube бохныг үзвэл тийм охин мөх үздэг гоо шүү.
Ёо, дуусахгүй мó ямар зуураатай юм бэ? Зон. Эхэлсэн үү? За аль вэ Tetris гаргая. Эхэлсэн үү? За юу вэ? 6-3. За энийг авах хэрэгтэй биш шүү. Enterprise сая. За болж гин. Имаг аллаа. За болж гин. 5-3 штэ guys. 5-3 шүү. Gets completely negated, and it's a shame really that Enterprise has had so many money issues in these last few rounds because they've been actually putting up a pretty decent fight, all things considered, against Navi. Yeah, they've had some dangerous rounds, some good executes, and Амар Enterprise 7 раунд авсан шүү. Стрим унтраа унтаа шилж та нар баг боо өгч юм шүү дээ. За флаш орсонгүй. Alexi B masterclass coming in here. Multigo can come quick. One player at low HP. That can happen real fast. Yeah, he's got utilities. За бэрүү тоглолт орох гээд байна. Ганцхан хүн штэ guys уулна. Ганцхан Alexi даалт байна. За болж гин. Тэнд голд барина штэ. Really needed a second of his teammates had a chance for going for this one, but they didn't get that kill needed, and so they're saving. Yeah, took down the low HP player first, unfortunately. Couldn't just get a stray bullet to catch him while he cleans up the other one. So the last two players, Wonderful and Bit, will save the weapons. Good round from Enterprise. Good openings in middle. Good round for Enterprise, you guys. And that brings them up to 4. And you're right, they are staying in this half still. Yeah. Үзэтэй баг үнтэй. Good chance actually you can get 6 out of it. They get Enterprise чивэл нэг хоцсон байгаа болоо. Хоцсон байгаа шүү дээ. Амкалыг хоцсон шүү дээ, guys. Үзэтэй байгаа. They've actually been able to kind of fight back and hold off the setup, and the only real things that have hurt them is Wonderful a couple times with an off pick. Able to fall back and sneak away. Now we are in Terratlаас хэл тоглолт юм болоо. Бараг Enterprise мэс хожуул бүр солиохгүй дээ. Бүр Enterprise руу бараг орох юм шүү дээ. Горуу үрчиж штэ guys гэдэг. Couple of papers. That strap didn't work. Chuck it to the side. That strap doesn't work. Throw it to the side. Yeah, I was wondering if like that was like a towel he was wiping his hands. Sweaty. Like. Yes, it might. За энийг авчвал бөөр гоё болох гэдэг бүр 6-6 болох гэдэг guys. Never run this one again. All right, Wonderful with an op peering towards top mid. Alexi over at the B bomb site, one player on catwalk as well. So this time Navi have a good lock, a good read on what's happening in mid. No one from Enterprise there quite yet to force them back. Here comes a little bit of utility. Does Enterprise want to commit? Alexi ганцаараа байна одоогийн байдлаар. And they've actually pretty much most rounds on this T side, Enterprise has sent demo over to the B. Wonderful. Ямар даварцсан тоглолт вэ? Наандар манд. Тийм зөрөгтэй тавьчих юм. За 10 оролт байна. 10 4-дгөөс нэг connector-с 2 тоглох юм байна. Эсэн төрдөгт байхгүй гэдэг чинь манайст давуу штэ guys. Гой ороод өгмөрөн. Now it is Enterprise about to make the A hit. They got all the utility just outside of that bomb site. Ялангуяа ийм агийн оролтон дээр имийг л алмаар байна. Tao has a puddle of grenades at his feet, so he'll be able to toss them on out and имийг л алах хэрэгтэй. За BT-г бол нүгөө алуул алахаар л байна да. За флаш хийж өглөө. Флаш хийсэн. Пиклсэн 2 хүн алсан. Nice flash гэж хэлээ да. he might be able to clean up a little bit more. Нави хамгаалтанд сайн байж чадсан.
Dang, that nade is perfect. Right over the back of the triple box. It is, but the damage feels like it's done already. Molotov Oh, at yeah, the plant must spot. he's Fred's gonna with have to him. push forward. No one's actually in there planting the bomb. Good find. That's wonderful. And Alexei's stuck behind Ticket. Yeah, look at Demo as well. He's being pretty sneaky inside of the smoke. They За predicted that байжгаарай. possibility. Now Friend is in the clutch, limited time, and he's going to go for that bomb plant in the open, and that is his death sentence. So will actually be. За 7-5-аар солих хайр байна уу? Залуучуудаа. Ер нь бол 8-4-оор солиод Нави гарбуугаа авчулна 7 раунд авна гэдэг чинь айгүй хэцүү болчихж байгаа юм л да. Enterprise-ийн хувьд. Ерөнхий. And it made that hit real hard to pull off for Enterprise. So good job from Bit, good job from the Navi defense. Nursing a 3-round lead for the moment, and last round of the first half. JL sprinting up middle. He's got GL-ийг даамаар байна. Даасан ийм явуулаа. Дэсэн төлөвт байгаа юм байна. Ажил та 8-4 болоогүй шүү дээ. 7-5 болж болно шүү дээ, guys. Юу яриад байна. Тоглолт бэрүүл явах юм гэж бодож байна. Middle of the map is open. Бэрүү биш. Бэрүү болж байгаа юм байна тоглолт, guys. Хаашаа орох гээд байна. Бүр шал өөр зураг явах. Бэрүүл бол гоё харагдаад байна шүү дээ. За дээр хоёр бүдлээгээ бэрүү бомб орно гэж орж ирээд байгаа юм. Зээсэн цонхроо явцсан. Энэ давуу шүү. Раги хоёр чи хим хийх хэрэгтэй байна да, guys. Хим хийх хэрэгтэй ш. Зээсэн wonderful эс хүн байна, guys. Эс авчиж байгаа юм байна. За даасан энэ импорт төрдөг эсийг мэдсэн шүү, guys. Яа, имээ уулна улаан л юм байна. Яа, на бомб байхгүй гэдэг бэгийн хоёр бомб. Яа, Алексив хоёулаа өгвөл ивүүчлээ. Пицца. Яа, ямар ханг раунд вэ? Авцар раунд ч гэдэг залуучуудаа. Ай. За гарбуугийн л дэмжиж да те, guys. 8-4 боллоо. That's a good last round from Navi as well. Not getting fooled by that in any way whatsoever. That trying to pull rotators into an early kind of dash. Emo was just about getting pulled away. Not going to take his eyes off the prize. Doesn't quite let him just bail out. He just sees it coming right at the last possible second. So 8-4 as the team switch side. We'll see what they've got in store for us in the pistol. Pause is short. And the pistol will begin here in the second half. Dualies on demo, dualies on Buy me. Thank you for that. I was about to say Baj me. Baj me. Onion Baj me. Yeah. That'll be real good. Right about now. За гарбуу авалт байна уу? Enterprise гэдэг бол байна уу? I'd love it. Buy me. That's Яндагаас урахгүй шүү дээ. Би зүгээр л энэ 7 раундаа л авчиж хэлж байгаа шүү дээ. Pistols out in force. Нави ажил сайн л үзтээ. Нави ажил Яндагч надаа нэг ирсэн байгаа да. Instead playing from Ticket, and it looks like his is about to be punched because lots of Navi players coming in from multiple different positions. And they've got jungle. Ima has the bomb. Oh my god. Oh, what is happening finally? That kill inside of jungle is taken by Ima. Demo swinging with the dual barrel. Remember, the bomb is in jungle. The bomb is away from the pack. This pistol could still unravel. But it's suddenly only Demo, and thank God Navi recovered that because that I wonder if he realized he had the bomb or if he just kind of... It's probably one of those scenarios where you rush into jungle, you're like, I have the bomb? Yeah. Sorry, guys. we just don't expect that to happen too often at the professional level, but it does happen. I'll give them
the courtesy of the fact that, you know, it's late in the day. They've just had a big tech pause. Maybe they just didn't care. Maybe they just really wanted the map control towards jungle, towards window. Either way, yeah, they got a little bit spicy at the end. There was some moments for Enterprise to bring that back in their favor, but the pistol still goes the way of Na'Vi. So now a 5-round lead and up against USPs, and that's it. Not a whole lot of runway left for Enterprise on the CT side. No, it's starting to look like they're going to have to take off a very small platform. But we've seen it in Top Gun, man. They can do it on a small runway. USPs. тоглолт зураад байна. Just a moment. Na'Vi will be up to 10 rounds, and there's only 3 away from closing out this game. And I think Na'Vi case scenario to go 2-0 up, and it really has been a case of all the favorites getting their W's today. I think it's where the placement of the armor is. You know, you're coming out of sure. All the top teams have made it through 2-0 today, so you know they're coming out of the Katowice tournament into this. You've had groups at Blast to warm up too, so it's probably nice and warm for the top sides. Sorry, guys. Eve is gonna back away. Eve is gonna back away. Ooh, okay. That's a nice little USP kill to open things up. Now Wonderful has zoned in on your location, dancing around the sides of the default boxes. There's a push in middle. And now everything's starting to fall in the favor of Na'Vi. Yeah, pistols on the USP variety are all melted away, as you would expect. And it is 10 rounds now for Na'Vi. They're double figures. 3 away from closing this one and closing out a wonderful day. Яаж дүлцэн байгаад байгаа юм бэ? Боломжгүй үстэй. Дүлцэн байх боломжгүй л дээ төгөлдрөө. Дүлцэн гэдэг үгээ мэдэж байгаа. Энэ айгүй important round байна. Enterprise. I don't know why. Maybe he's just likes chilling on it. За ихний фраг important хийсэн. I don't know why they call it this. Maybe he likes sitting on couches. Хой ингээд идастаад биз та. Two kills locked by me. $1 round авсан. Now 3 alive. Enterprise up against the 4 of Na'Vi. Тэгэж гарч өгч чинь. Just similar to the story that we got up in the first half. It's a position for Enterprise where they're competitive for a little bit, and then the money becomes. Яа, бэрүү орлоо. Гол нэг нинжа зурлцсан. Тэнд бариулах үедээ. After eco in the next round, and now we're looking at 12. Яаж ч 7 өнөд. За энэ раунд Na'Vi авч. Friend has such low HP that Хам баг нэг хүн алуулах юм да. Yeah, I think Friend's dead. Сум өргөөл өгөх юм байна. Unless he changes his position. Catches them looking the wrong way, and that's exactly what happens. He swings into the open, dead to the hand of Imma, but his teammates here have set him up for a 2v2. It's Talon exists trying to come back on in this one. Bomb goes down for Na'Vi. That should certainly help increase their chances of closing out on 11 rounds. And this short fight, oh, it matters so much, and Wonderful's hit that headshot without too much issue. Talon now forced into the clutch, and it's a question of whether or not he wants to go for it. And it doesn't look like it's too likely of a scenario, but he's hanging around. He wants a mistake. Enterprise. No one's speaking. Yeah, this is well played from Na'Vi. Friend getting 1 kill with 1 HP was nice. It looked like it might make this a possible situation, but just Na'Vi handles it perfectly. And Tao's gonna have to bail out with the 11-4. Na'Vi just 2 rounds away from a victory on Mirage to close the day. Wonderful dies, but Imma survives. An AK-47 to boot. As all things should be. Би наачи битбүүм ганц зэрсэн. DJ dubstep all day. Jackie and Vince are saying you know, the lore of Lexi B is he doesn't come into the studio unless he gets to bring his boombox with him. Бол наачи 14 үржиг авцаа. Тэнд баян гацэг. You have a boombox growing up, Jason? Of course. Тэгснэ дараагийн баг 13. Yes, Walkman, yeah. It was real technology when you got the That's a boombox though? I thought boombox was like the No, it is. Boombox. It's not a boombox to the Walkman. За болж байна. All the devices. Фрэнд болж шүү. Яа, $7 раунд авчихгүй юм да. Энийг аваад дараачихыг аваад эко штэ guys. $7 раунд харагдчихин да болно. IV4 set up off the back of that initial kill for Enterprise. They'll be happy to have the opening.
But can they hold on to Энэ it? ингээд That is өгч байгаа the байна question. да. I don't know. They got it in the previous round as well, and just like the previous round, the follow-up is taken away from them. Good job from Bit with the Баруун талаа Mac шахаж 10. суугаад авсан Yeah, шүү the дээ. Mac 10 is so good when you're trying to just be agile. And this is going to end. This is going. They're going to split the A bomb site. Oh, And Хөөй that хөөй front, хөөй хөөй. they hear all that as well. Oh, Тэгээ it's the өгч worst. чи яа. Not your friend. And that's going to be Bit going through with the Mac 10 За again. за Hoping for 13 the window for 4 this гэж kill. орж This ичэн was a да. 5v4, now turned 3v2, favoring Na'Vi. Манай 400к тавьсан Яндорч Яндорж байгаа юм байна да. 3 тоглолт холбогдсон. JL's out towards the ramp, G2 tossing out that PC utility G2 towards now Demo, яваад so he's stuck behind Би this corner for a G2 дээр few more навлаа seconds. зовж. The bomb plant's coming in. Demo hears Энэ it, зүгээр нэг doesn't ойрхон deny it, тавьсан. doesn't go for the swing. And unfortunately, they have to Чарн challenge to a бакарч certain extent, ярьсан. right? Like you have to Бабу kind of go for this явсан. and see if you can get a Бабу retake even started. But that's going to put the weapons at risk. За заанлын зураг байсан юм Too байна. far now. They don't have a kit on any of the two surviving players here. So at this point, you need some mistakes, you need some overextensions, and even that isn't going to be enough. There's no time for this. Trying to get away with their lives, but Bit is not letting that happen. I wonder if Bit wants to stick around. He knows the AWP is there. He looked at it earlier. Yeah, he did want it. He did want it. And he's not going to get it. AWP is in the hands of Baimi, and he's going to bail out. So 12-4. Na'Vi with 8 chances to close this map. But there is going to be an AWP in the field of play for Tau. And other than that, some rifles, some SMGs will likely be picked up. So a decent buy. Зүгээр л магтаатай хүмүүсээ хоёрыг алчиж байна. Арай. A boombox. Love it. Арай. Energy going late into the night. Энд гэхдээ City Pretty cool mouse тоглолт pad нь That's what Maddie should get. One of those. That one right there. яа. Stylish. За маргааш орой стрим дээр whatever it's donation called. өгье. Одоо татах гэж. 12-4. Окей. Маргааш тэгвэл It was a уулзцгаая. competitive first Над set of зурагтай rounds. онцтой тэгвэл. Yeah, I think the economy situation of Enterprise really screwed him in the first half, and second half I think they're just straight up getting a little outclassed. Harder to kind of manage working and fighting as a team on the CT side Энэ when бол you don't 3 get to choose раунд where the авчаа attack is gonna push штэ. into. Бета бол унтчихлаа. And obviously, I mean I think the big thing Зурагтай in the юм second байна. half has been losing the man advantages that you give yourself. Getting the opening kill and still not converting those 5-on-4s has been painful. Yeah, it's been very За unfortunate. маргааш хаасыг Enterprise, үзэхгүй. that's kind of what you expect. You know, this is a really inexperienced team. 7-ийнхаа The fact тоглолтоос that they're шууд able to эхлэе get дөө. into Одоо advantageous маш их positions унтээ. versus Na'Vi, of opportunities at the start of the first half. Take it as a positive about the future for some of these players. Тэгэл ихний өмнө Frank алж goes around the байгаа corner, байхгүй likes to beat юм. his Тэгээ down once цаашаа again. үргэлжлэл This is байхгүй. 3 5v4s in a row. So numbers state that you should win one of those 3. Yeah, sure. Одоо Enterprise эдэмчтэй Numbers димээ ах уу sometimes бро. lie. Enterprise They нэг go 7-ыг together for the авчвал нэрээ. underpass. Cut through bottom middle. 45 seconds remain in this Ah, round, and no one from Enterprise is overextending. But this position from Baimi, it's about to have a fight on that bench in front of him. If they were to hop up. There's an AWP there as well, though, that could catch him off guard. Oh, good kill for Baimi. Taken out by Bit. Here's the AWP, and that's За the нэг plan. 4 эсрэг хоёр Ryan авчин sends it үстэй. through the back of Wonderful. Now JL comes out through ramp. This is the next wave of attack, but Tao is the start of the sandwich. I think he's going to enjoy this one. JL, oh my Yeah. god, he checks it. JL Oh though, my still god, double the yes. triple За. fire, and that's going to be too much to handle. Numbers do Би stay. энэ Enterprise-ийг нэг 7 раунд аавна гээл Орсын явуулна. 33% of converting 5-on-4s, but we'll Баял get there. та. We'll work our way up. It could get better here because there's not a lot of money Шахаад for Na'Vi, баялна so л та. probably with the rounds you've got to play with, I wouldn't imagine Na'Vi want to force buy here. So maybe some half buy action coming in. Yeah, half by like 3 players, maybe 4 players. See what you can do with it. A little bit of utility, getting a solid execute in. Good round from Enterprise, doubled up in different positions and wonderful. It was good. No stress, baby. Yeah. За it was эко a хийж байгаа юм байна. За very ямар gruesome ч moment. Yeah, he's just 12-6 болох юм байна. Боломж байна guys. Yeah, it's rough here. Wonderful's got 4. Тэгснэ ёо энэ хөл мөлөжигэд нэг тухтаа суучих идэх. Ёо. Энэ раунд мааунд алдвал одоо юу ярих вэ? Одоо энэ зүгээр. No, hoping for a deagle. Гөв тоглох болцсон дээр Turn шүнээр. out the herd, see if you can create a gap. You have JL waiting on the other side and Palace with a deagle. Im's got some extra money, so Тэгсэн бариул очтой шийдлэхээ. In the next. Боломж Bomb юу plan вэ? would make this very nice for Na'Vi, but Yeah, they're buying regardless, but obviously you'll never turn down $800 cash. exactly. But I just don't think they're gonna. Well, there's a couple of times she was turned down $800 cash.
Энэ миний үнгүй авчмаар шүү залуучуудаа байд. Бомб тавиулаад амар дэмэжтэй. Алдмааргүй. Болж зөрөгтэй. Ёо. Cleaned up today. Emma's got the deagle inside of the apartments. Bomb dropped in mid. Kind of slipped the net of demo. Яа. За. Important раунд штэ залуучуудаа ганцхан раунд авчмаар байна. Эйсэн лиг сугалгаа хиймээр байна. Айлын эйсийн лалмаар байна. Ер нь айлаас ер нь wonderful image хэлгэлцүүд л батараа гэдэг байгаа шүү дээ. Айлын төрүүлээд. Feels like a timeout. It does feel like a timeout. I could be dead wrong though. Нип таны карьерийг бас аврах гэж гомон хичээлээ шүү. Ари тий нип хожигдсан болсон юм а биш та нип хож бариад хожчихвол зодрлоо модрлоо гэсэн. Хожигдсан болсон шүү. Тэ бүр 2 удаа өөртөө гарсан шүү. Тэ яг зодрох хичээлээ шүү. It's cool to see, and I think after the major, there might be like a nice little shuffle and get a really good Polish team. Like, Ents is obviously great, but have another one. Why not? Yeah, bring one more in. Polish super team. Round 19 coming in. Friend has the op. Wonderful has an op on his side. За энэ раунд л чухал байна залуучуудаа. Энэ раундыг л авчих зүгээр. Тэгээд нэг 13 8-9-оор л хожичмоор байна. So that was, I'm assuming, an enterprise timeout led into a Navi timeout. Yeah, and it was like a full minute, yeah. So Энийг close out this game. Төрөлт охоо. Wonderful. How many rounds they can get. Энэ нэг раунд авчихаа бүр амар аз жаргалтай унтчих төхөө. Залуучуудаа. We'll have to wait and see if that's how it's Польш андуудаа. За гол руу 2 явж байна. Коннектор руу манай эс явсан. Зөрөгтэй андер шаасан. Яг л ирж ин да арай л пүүс ирчлээ. Зөрөгтэй татмаар байна мó нинж очоо. Мондор шиг татахгүй юм чинь пүүсийн те. Байж л үлдээ. Би имийг шууд адлаа шүү дээ. Одоо ингээл жижилдээ нөгөө хэд нь шалгаал. За имийг даалт байна уу? Бродски флаш ирэх баха яас. Смогчлоо худалдаа тэгэхээр. Wonderful. За Б рүү орж байгаа юм байна guys. Б рүү тоглолт орох гээд байна. Энэ харин энэ ингэж явах худлаа за мол байсан. Өглөө энэ баг. Хүүшээ зогсоолт моксоолт байхгүй юу? Галтай штэ чи. Бро мен ёо ийм амар чицэг юм уу ёо. Тийм байлгүй. Яа энд хулгай элэг бүр явчих чи. Яа Б рүү орох гээд байна залуучуудаа. Элексибиг л алчмаар байна. Флаш бэрх гээд байна. Ёо зайлаа. Ийм суг баг байна те. Зүгээр бултаж мулдахгүй чигээрээ нэг алхах болоо шүү дээ. Шаалта нэр юм уу? Оо зээл нэр ийм раунд. Яа цээж хүндүрлээ. Navi do get a 2-0 record. They're on to the best of 3 straight progression, and this is the result they would have expected. За ийм раунд алдсан байна. Яа цээжин дээр ямар хүндүрлээд байна. Энд юу байгаад байна. Ёо амар өвдөд. Оо shit. Ийм раунд алдчихин guys. За сайхан амарцгаар бай маргааш уулзцаа тэгээд Яндатага маргааш стримээр л уулзъя да. Нале ганц дуу тавь. Нойрны ариун дуугаад тавьцгаая. Яндарсан боо.
Йоо, энэ цээж ямар амар өвдөд вэ? Тавнаас та